Der Prozess, Roman ****, Inhalt, die Romain des XX. Jahren das Logo, Inhalt, Franz Kafka der Prozess, Inhalt, Original Titelblatt. Franz Kafka der Prozess Roman Verlag die Schmidt Berlin 1925, Inhalt, Einbandentwurf Georg Solter Times Berlin Copyright 1925 by Verlag die Schmidt Times Berlin, 1. Inhalt, Erstes Kapitel Verhaftung Times Gesprach mit Frau Grubach Times Dan Fräulein Bürstner Gemmend must Joseph K. verliehmt haben, denn ohne dass etwas Bösgetan hat, wurde eins Morgens verhaftet. Die Koschien der Frau Grubach, seine Zimmervermieterin, die im jeden Tag gegenägt Frau das Frühstück bracht, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. Wort noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnt und die ein mit einer in ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtet, dann aber, gleichzeitig befremdet und hungrig, lautete. Sofort klopft es ein Mann, den in dieser Wohnung noch niemals gesehen hat, trat ein. War schlank und doch festgebaut, trug einen schwarzes Kleid, das Anblick den Reisen zu Jean, mit verschiedenen Falten, Tasken, Schnallen, Knöpfen und einem Getilverschen war und im Folgedessen, und dass man sich darüber klar wird, wozu es dienen sollt, besonders praktisch Schürchen. Wer sind Sie? Fragt K. und saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als muss man seine Erscheinung hinnehmen, und sagt bloß seinerseits, Sie haben gelogen. Anna soll mir das Frühstück bringen sagt K. und versucht zunächst stillschweigend durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzt sich nicht allzu lang seinen Blick in US, sondern wandt sich zu die ein wenig öffnet, jemandem, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, will, dass Anna ihm das Frühstück bring ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgt, es war noch die Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt wären. Trotzdem der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was nicht schon früher gewusst hat, sagte nun doch zu K. im Ton einer Meldung, es ist unmöglich dass wer News sagt K. sprang aus, 3, die Bettung so groß sein Hosen. Ich will doch sehen, was verliebt im Nebenzimmer sein und wie Frau Grubach dies Störung mir gegenüber verantworten wird es fiel ihm so gleich ein, dass das nicht hat laut sagen müssen und dass dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannt, aber es schien ihm jetzt nicht wittig. Immerhin fasst es der Fremde so auf, denn sagt, wollen Sie nicht lieber hier bleiben, ich will weder hier bleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen es war gut gemeint sagt der Fremde und öffnet nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das K. langsamer eintrat als wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus, wie am Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach,
Violet war in diesem MIT Mobile, Decken, Porzellan und Fotografien über Fultenzimmer Hut ein wenig mehr Raum als sonst, man erkannt das nicht gleich, so weniger, als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Manns bestand, der beim offenen Fenster mit einem Buch saß, von dem jetzt aufblickt. Sie hatten vor ihrem Zimmer bleiben sollen. Hat es ihnen den Franz nicht gesagt, was wollen Sie denn, sagt und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz benannten, der in der TU Ost geblieben war, und dann wieder zurück. Durch das offene Fenster erblickt man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft gräsenhaften Neugier zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, auch weiterhin als zu sehen. Ich will doch Frau Grubach, sagt macht ein Bewegung, als reiße sich von den zwei Männern los, die weit von ihm entfernt standen, und wollt weitergehen. Nein, sagt der Mann beim Fenster, warf das Buch auf ein Tischchen und stand auf. Sie dürfen nicht weggehen, sie sind gefangen es hut so aus sagt und warum denn, fragt dann. Was sind nicht deju bestellt, einen das zu sehen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal in Gelität und Sie werden als zerrittigen Sie verfahren. Über meinen Auftrag hinaus, wenn einen so frei und schriftlich zurt. Aber hof, es hat es niemand sonst als Franz und der ist selbst gegen Vorschrift freundlich zu einen. Wenn Sie euch, 5, weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Watte, dann können Sie zuversichtlich sein wollt sich setzen, aber nun sah dass im ganzen Zimmer kein Sitzgelegenheit war, außer dem Cecil beim Fenster. Sie würden noch ihn sehen, wie war das als ist sagt Franz und ging gleichzeitig mit dem anderen Mann auf ihn zu. Besonders der letzte überragt bedeutet und klopft ihm oft auf die Schulter. Beide Profen es nacht Hemd und sagten, dass jetzt ein weil schlichteres Hemd wird ansehen müssen, dass sie aber dieses Hemd wie auch sein übrig was aufbewahren und, wenn sein Satz günstig ausfallen sollt, ihm wieder zurückgeben werden. Es ist besser, sie geben die Sachen uns als ins Depot sagten sie. Denn im Depot kommen oft Unterschleif vor und außerdem verkauft man dort als Sachen nach einer gewissen Zeit und Rücksicht, ob das betreffend die Verfahren zu Ende ist oder nicht. Und wie lang dauern doch die Prozess besonders in letzter Zeit? Sie bekommen dann schließlich allerdings vom Depot den Erlass. Aber dieser Erlass ist erstens sich schon gering, denn beim Verkauf entscheiden nicht die 6 Hoch des Angebots, sondern die Hoch der Besteckung und weiter verringern sich solche Lieferungsgemäß, wenn sie von Hand zu Hand und von Jahre zu Jahre weitergegeben werden geht auf dies Reden kaum. Das Verfügungsrecht über sein Sachen, das Violet noch besaß, skotzt nicht hoch ein, weil wichtiger war es ihm. Klarheit über sein Lage zu bekommen,
Ingigen wat diesel konnte eben nicht einmal nachdenken, immer wieder stieß der Borch des Wittenwatters, es konnten jene Watte sein, formlich frühjungskräftlichen ein, sah aber auf. Dann blickte ein zu diesem Kinkerpe gar nicht passens Trockens, noch scheiges Gesicht, mit starker, seitlich gedrehter Nase, das sich über ein Hinweg mit dem anden Watte verständigt. Was wären denn das für Menschen? Woven sprachen sie? Welche Behörde hatten sie? Let doch in einem Rechtsstaat, überall hat Fried, Allgesetz bestanden aufrecht, wer wagt ein in seine Wohnung zu überfallen. Nicht stets deju, als möglichst Lied zu nehmen, das Schlimmste ist Bemeintritt des Schlimmsten zu glauben, kein, 7, Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Selbst wenn als droht. Heißt ihm das eben nicht richtig, man konnte so das ganz als Spaß ansehen, als einen groben Spaß, den aus unbekannten Gründen, weil Hut sein 30. Geburtstag war, die Kollegen in der Bank veranstaltet hatten, es war natürlich möglich. Violet brought nur aufgegen den Weise den Wattern ins Gesicht zu latschen und sie würden mit latschen, Violet waren es Dienstmänner von der Straßeneck, sie sehen einen nicht annehmlich, trotzdem war diesmal formlich. Schon seit dem ersten Anblick des Watters Franz entschlossen, nicht den geringsten Vorteil. Den Violet gegenüber diesen Leuten besaß, aus der Hand zu geben. Darin, dass man später sehen wird, hab keinen Spaß verstanden, sah ein ganz gering Gefahr, wohl aber erinnerte sich, und dass es sonst Sanguinheit gewesen wär, aus Erfahrungen zu lernen. An einigen sich anbieten die Fälle, in denen zum Unterschied von seinen Freunden mit beused sind, und das geringste Gefühl für die möglichen Folgen sich vorsichtig benommen hat und dafür durch das, Ergebnis gestraft worden war. Es sollt nicht wieder geschehen, zumindest nicht diesmal, war es ein Komödie. So wollte mitspielen. Noch war frei. Erlauben Sie zeigte und ging zwischen den Wattern durch in sein Zimmer. Es kind vernünftig zu sein hatte hinter sich sehen. In seinem Zimmer riss gleich die Schubladen des Schreibtisches auf, es lag dort als in großer Ordnung. Aber die Legitimationspapier, die satt, konnte in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand sein Rat für Legitimation und wollte schon mit zu den Wattern gehen. Dann aber schien ihm das Paper zu geringfügig und subtwitter, bis den Geburtsschein fand. Als wieder in das Nebenzimmer zurückkam, öffnet sich die gegenüberliegende Tür und Frau Grubach wollte dort eintreten. Man sah sie nur einen Augenblick, denn kaum hat sie erkannt, als sie offenbar wollen wird, am Verhangbad, verschwand und äußerst vorsichtig die Tür schloss. Kommen Sie doch hierin hat Kaja noch sagen können. Nun aber stand mit seinen Papieren in der Mitte des Zimmers, sah noch auf die Tür hin, die, nein, sich nicht wieder öffnet, und wurde erst durch einen Anruf der Watte aufgeschreckt,
die bedem tischkinem offenen Fenster saßen und, wie jetzt erkannt, sein Frühstück verzehrten. Warum ist sie nicht eingetreten, fragte. Sie darf nicht, sagt der Großvater. Sie sind doch verhaftet, wie kann ich denn verhaftet sein? Und gar auf dies Weise, nun fangen sie also wieder an, sagt der Vater, tot ein Butterbrot ins Honigfischen. Solch Fragen beantworten wir nicht, sie würden sie beantworten müssen, sagt hier sind mein Legitimationspapier, zeigen sie mir jetzt die Eigen und vor allem den Verhaftbefehl, du lieber Himmel, sagt der Vater, dass sie sich in ihrer Lage nicht fügen können und dass sie es darauf angelegt zu haben können, uns. Die wir einen jetzt wahrscheinlich von allen ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu riesen, es ist so, glauben Sie es doch, sagt Franz, fährt die Kaffeetasse, die in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sagt mit einem Lächeln, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blicken. Ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiesprach, der Blick mit Franz ein, schlug dann aber doch auf sein Papier und sagt, hier sind mein Legitimationspapier, was kommen uns denn die, rief nun schon der Großvater. Sie fahren sich also auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie ihren großen verflatten Prozess dadurch zu einem rasken Ende bringen, dass Sie mit uns, den Vatern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir sind niedrig angestellt, die sich in einem Legitimationspaper kaum auskennen und die mit ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie den Stunden täglich bei einen Wasch halten und dafür bezahlt wurden. Das ist alles, was wir sind, trotzdem aber sind wir fähig, einzusehen, dass die hohen Behörden, in den Dienst wir stehen, sie ein solch Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Item. Unsere Behörde, so ich sie kenn, und ich kenn nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns weiterarbeiten. Das ist Gesetz. Wo, 11, gäbe es da einen Item, dieses Gesetz kenn ich nicht, sagt desto schlimmer für sie, sagt der Vater. Es besteht wohl auch nur in ihren Köpfen, sagt wollt sichern wie in die Gedanken der Vater insgleichen, sie zu seinen Gunsten wenden oder sich dort einbürgern. Aber der Vater sagt nur abweisend, sie würden es zu fallen bekommen. Franz misst sich ein und sagt, siehe, Willem, gibt zu, kennt das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig, schuldlos zu sein, du ist ganz recht, aber kann man nichts begreiflich machen, sagt der andere. Antwortet nicht mehr, muss ich, dachte, durch das Gestschwatz dieser niedrigsten Augen, sie geben selbst zu, es zu sein, mit noch mehr verwirren lassen. Sie reden doch jedenfalls von Dingen, die sie gar nicht verstehen. Ihre Sicherheit ist nur durch ihre Dummheit möglich. Ein paar Wort,
Die ICHMIT einem mir eben bertigen Menschen sprechen worden als unwirklichlich klare Mädchen als die langsten Reden mit diesen. Urging einig Mail in dem freien Raum des Zimmers auf und ab, drüben sah die alte Frau, die einen noch weil altern Gräsem Fenster gesät hat, denn sie, 12, am Sklungen heilt. Must diese Skorstellung ein die Mädchen, fahren sie mit zu ihrem Vorgesetzten sagte. Bis es wünscht, nicht früher sagt der Watter, der Willem genannt worden war. Und nun rät ich einen Fugter hinzu, in ihr Zimmer zu gehen, sich ruhig zu verhalten und darauf zu warten, was über sie verfügt werden wird. Wir raten einen, zerstreuen sie sich nicht durch Nutzlosgedanken, sondern sammeln sie sich, es werden Großanforderungen sie gestellt werden. Sie haben uns nicht so behandelt, wie es unser Entgegenkommen verdient hat, sie haben vergessen, dass wir, mögen wir euch sehen was immer, zumindest jetzt einen gegenüber Freemanner sind, das ist kein kleines Übergewicht. Trotzdem sind wir bereit, falls sie Geld haben, ein kleines Frühstück ausdem Kaffeehaus drüben zu bringen und auf dieses Angebot zu antworten, stand ein Weilchen lang still. Violet werden ein die beiden, wenn die Tür des folgenden Zimmers oder gar die Tür des Vorzimmers öffnen wird, gar nicht zu hindern wegen, Violet wär es die Einfluchtslösung des Ganzen, dass es auf die 13 Spitz trieb. Aber Violet werden sie ein Dock packen, und war einmal nötig werfen, so war auch all Überlegenheit verloren, die jetzt einen gegenüber in gewisser Hinsicht Dock wird. Deshalb sogar die Sicherheit der Lösung war, wie sie der natürliche Verlauf bringen musst, und ging in sein Zimmer zurück, und das von seiner Sit oder von Sit der Watter ein weiteres Wort gefallen war. Warf sich auf sein Bett und nahm vom Wosktis scheinen schonen Apfel, den sich gestern Abend für das Frühstück vorbereitet hat. Jetzt war sein einziges Frühstück und jedenfalls, wie sich beim ersten großen Bissen versichert, weil besser, als das Frühstück ausdem schmutzigen Nachtkaffeejuicen war, das durch die Nähe der Watte hat bekommen können. Fühlt sich wohl und zuversichtlich. In der Bank versäumt es war heute Vormittag seinen Dienst, aber das war bei der verhältnismäßig hohen Stellung, die dort einem, Lied entschuldigt. Sollte die wirklich Entschuldigungen fahren. Gedacht es zu tun. Wird man ihm nicht glauben, was in diesem Fall begreiflich war, so. 14. Konnte Frau Grubacher als Zugin fahren oder auch die beiden Alten von drüben, die wohl jetzt auf dem Marschsam gegenüberliegenden Fenster wären. Es wundert wenn ich den ausdem Gedankengang der Watte wundert es ein, dass sie ein in das Zimmer getrieben und ein hier allein gelassen hatten. Wo doch mehr Möglichkeit hat, sich umzubringen. Gleichzeitig allerdings fragt sich, aus seinem Gedankengang, was für einen Grund haben konnt, es zu tun. Etwa, weil dies wir neben saßen und sein Frühstück abgefangen hatten.
Es wär so sinnlos sich umzubringen, dass selbst wenn es hat tun wollen, infolge der Sinnlosigkeit dazu nicht imstande gewesen wär. Where die geistige Bestrengtheit der Watte nicht so auffallend gewesen, so hat man annehmen können, dass auch sie infolge der gleichen Überhöhung kein Gefahr darin gesehen hatten, ein allein zu lassen. Sie mochten jetzt, wenn sie wollten, Susan, wie zu einem Wunschkranken ging, in die einen guten Schnaps aufbewahrt, wie ein Gläschen Wurst zum Ersatz des Frühstücks leert und wie ein Zwitzgläschen dazu bestimmt, 15, ein Mut zu Mädchen, das letztere US Vorsicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nötig sein sollte. Der erschreckt ein Einsucher auf USDEM Nebenzimmer derartig, dass MIT den Zahn in ans Glas schlag. Der Offs heraft sie hieß es. Es war nur das Schreien, das ein erschreckt, dieses kurzabgehackt militarisk Schreien, dass dem Watte Franz gar nicht so getraut hat. Der Befehl selbst war ihm sehr willkommen, endlich, rief zurück, versperrt den Wunschschrank und eilt sofort ins Nebenzimmer. Dort standen die zwei Watte und jagten ein, als wär das selbstverständlich, wieder ins sein Zimmer zurück. Was voll Juk ein, riefen sie, im Hemd wollt ihr vor den Officer. Last Juk Dutch Progel und uns MIT last Mittag, zum Teufel rief K, der schon bis zu seinem Kleiderkasten zurückgedrängt war, wenn man mit im Bett überfall, kann man nicht erwarten, mit im festen Zug zu finden es hilft nichts sagten die Watte, die immer, wenn K schrie, ganz ruhig, fast traurig werden und ein dadurch verwirrten oder gewissermaßen zur Besinnung brachten. Latcherlich Zemanien, 16, braumt noch, habe schon einen Rock vom Stall und hielt ein Weilchen mit bei den Handen, als unterbriete ein Urteil der Watte. Sie skuttelten die Kopf. Es muss ein schwarzer Rock sein sagten sie. K warf daraufhin den Rock zu Boden und sagt, wisst selbst nicht, in welchem Sinn es sagt, es ist doch noch nicht die Hauptverhandlung die Watte lächelten, blieben aber bei ihrem, es muss ein schwarzer Rock sein wenn ich dadurch die Sach beschleunige. Soll es mir recht sein sagt K, öffnet selbst den Kleiderkasten, sut lang unter den weilen Kleidern, wollt sein bestes schwarzes Kleid, ein Jacketkleid, das durch sein Teil unter den Bekannten fast aufs Hemd hat, zog nun auch ein anderes Hemd hervor und begann sich sorgfältig anzusehen. Im Geheimen glotte ein Beschleunigung des Ganzen damit erregt zu haben, dass die Watte vergessen hatten, einsam Bad zu swingen. Betät sie, ob sie sich violet daran doch erinnern würden, aber das fiel ihnen natürlich gar nicht ein, desigen Vergus Willem nicht, Franz mit der Meldung. Das sich K ansih, zum Offs Jesus Chicken. 17, als vollständig angezogen war, musste nach vor Willem durch das leer Nebenzimmer in das folgende Zimmer gehen, dessen Tür mit bei den Flügel bereits geöffnet war. Dieses Zimmer wird, wie K genau wusste, seit kurzer Zeit von einem Fräulein Bürstner,
Eine Schreibmaske einestin, bewend, die Seefrauen die Arbeit zu gehen flet, spat nach Haus kamund mit der Kei nicht weil mehr als die Großwort geerzählt hat. Jetzt war das Nachttischchen von ihrem Bett als Verhandlungstischchen die mit des Zimmers direkt und der Officer saß hinter ihm. Hat die Beine übereinander gestreckt und einen Arm auf die Rückenlehne des Stalls gelegt. In einer Ecke des Zimmers standen drei junge Leute und sahen die Fotografien des Fräulein Bürstnerin, die in einer an der Wand aufgehängten Matte steckten. An der Klinke des offenen Fensters hing ein Weißblus. Im gegenüberliegenden Fenster lagen wieder die zwei Alten, doch hat sich ihre Gesellschaft vergrößert, denn hinter ihnen, sie weit überregend, stand ein Mann mit einem auf der Brust offenen Hemd, der seinen rotlichen Spitzbart mit den Fingern drückt und dreht. 18. Joseph K. fragt der Officer, weil it nur K.S. zerstreut Blick auf sich zu lenken. K. nickt. Sie sind durch die Vorgang des heutigen Morgens wohl sehr überrascht, fragt der Officer und verkauft mit beiden Händen die Gegenstände, die auf dem Nachttischchen lagen, die Karte mit Sandholzchen, ein Buch und ein Nadelkissen, als seien es Gegenstände, die zur Verhandlung benötigt. Joyce sagt K. und das Wohlgefall, endlich einem vernünftigen Menschen gegenüberstehen und über seine Angelegenheit mit ihm sprechen zu können, ergriff ein. Joyce, ich bin überrascht, aber ich bin keineswegs sehr überrascht, nicht sehr überrascht. Fragt der Officer und stellt nun die Karte die mit des Tischchens, während die anderen Sachen sie gruppiert. Sie missverstehen mich, weil it beeilt sich zu bemerken. Ich mein, hier unterbrach sich und sah sich nach einem Cecil Ich kann mich doch setzen, fragte. Es ist nicht üblich, antwortet der Officer. Ich mein, sagt nun K. mit ihr Pause. Ich bin allerdings sehr überrascht, aber man ist, wenn man 30 Jahre auf der Welt ist und sich allein hat durchschlagen, 19, müssen, wie es mir beschieden war, Gegenüberraschungen abgehartet und nimmt sie nicht so schwer. Besonders die heutige nicht warum besonders die heutige nicht, ich will nicht sagen, dass ich das ganz für einen Spessans, die verschenen mir die Veranstaltungen, die gemacht werden, doch zu umfangreich. Es mussten alle Mitglieder der Pension daran beteiligt sein und auch sie all, das über die Grenzen eines Spezies. Ich will also nicht sagen, dass es ein Spes ist ganz richtig, sagt der Officer und sah nach, wie viel Sandholzchen in der Sandholzkenskettel wären. Andererseits aber für K. fortundwanzig hier BNL und hat GERN sogar die 3 den Fotografien sich zugewendet. Andererseits aber kann die Sache auch nicht weil Wichtigkeit haben. Ich folge das daraus, dass ich angeklagt bin, aber nicht die geringste Schuld auffinden kann. Wiegenden man mit anklagen konnt. Aber auch das ist nebensächlich. Die Hauptfrage ist,
von wem bin ich angeklagt. Welch Behörde führt das Verfahren? Signed sie beamt. Keiner hat ein Uniform, wenn man nicht ihr Kleid, hier wandte sich Franz, 20, ein Uniform nennen will, aber es ist doch eher ein Reiseanzug. In diesen Fragen verlange ich Klarheit und ich bin überzeugt, dass wir nach dieser Klarstellung voneinander den herrlichsten Abschied würden nehmen können der Aufschlag des Unterholzkenskatel auf den Tisch schneide. Sie befinden sich in einem großen Item sagte. Dies Herren hier und ich sind für ihre Angelegenheit vollständig nebensächlich, wir wissen sogar von ihr fast nichts. Wir konnten die regelrechtesten Uniformen tragen und ihre Sache wird nichts schlechtesten. Ich kann einen Ort der Kurs nicht sehen, dass sie angeklagt sind. Oder weil mir ich weiß nicht, ob sie es sind. Sie sind verhaftet, das ist richtig, mehr weiß ich nicht. Weil it haben die Watter etwas anderes gestwatzt, dann ist es eben nur gestwatzt gewesen. Wenn ich nun aber eure Fragen nicht beantwortet, so kann ich einen doch raten. Denken Sie wenn ich anzünden das, was mit einen gestellen wird, denken Sie lieber mehr an sich. Und machen Sie keinen solchen Lahm mit dem Gefall Ihrer Anstalt, es steht denn nicht der schlichten Eindruck, den Sie im Übrigen machen. 21. Och sollten Sie überhaupt im Ritten zurückhaltender sein, fast als, was Sie vorhin gesagt haben, hat man auch, wenn Sie nur ein paar Wort gesagt hatten, Ihrem Verhalten entnehmen können, außerdem war es nichts für Sie übermaßig günstiges gestartet den Aufhören. Schumassig lehren bekammer hier von einem violet jungeren Menschen. Für seine Fängheit wurde mit einrich bestraft. Und über den Grund seiner Verhaftung und über den Auftrag erfuhr nichts. Geriet in ein Aufregung, ging auf und ab, woran ein jemand hindert. Kob sein Manskitten zurück, befalt die Brust, strich sein Haar zurückt, kamen den Drehherren vorüber, sagt, es ist sinnlos, worauf sich dies zu einem umdrehten und ein Entgegenkommend, aber ernst ansehen, und macht endlich wieder vor dem Tisch des Aufsehers halt. Der Staatsanwalt Heister ist mein guter Freund sagte kann ich ihm telefonieren, Tschüss sagt der Aufseher, aber ich weiß nicht, welchen Sinn das haben sollt, es muss denn sein, dass Sie irgendeine Privatangelegenheit, 22, mit ihm zu besprechen haben welchen Sinn. Rief käme bestürzt als geirrt. Wer sind Sie denn? Sie wollen einen Sinn und fahren das sinnlosest auf, was es gibt. Ist es nicht zum Steinewiken? Die Herren haben mit Zwist überfallen und jetzt sitzen oder stehen Sie hier herum und lassen mit vor einen die Hochschule reden. Welchen Sinn es hat, an einen Staatsanwalt zu telefonieren, wenn ich angeblich verhaftet bin. Gott, ich würd nicht telefonieren aber doch sagt der Aufseher und streckt die Hand zum Wohnzimmer aus, wo das Telefon war,
bitte telefonieren Sie doch nie, ich will nicht mehr sagt K und ging zum Fenster. Drüben war noch die Gesellschaft beim Fenster und stehen nur jetzt dadurch, das Kans-Fenster herangetreten war, in der Ruhe des Schauens ein wenig gestört. Die Alten wollten sich erheben, aber der Mann hinter ihnen beruhigt sie. Dort sind durch solches Schauer rief ganz laut dem aufs Versuchung zeigt mit dem Zeigfinger hinaus. Weg von dort rief dann hinüber. Die drei wichen euch sofort ein paar Schritt zurück, die beiden Alten zogen auch hinter den Mann, der 23, mit seinem breiten Körper deckt und, nach seinen Mundbewegungen zu schließen, irgendetwas auf die Entfernung hin Unverständliches sagt. Ganz aber verschwanden sie nicht, sondern schienen auf den Augenblick zu warten, bis sie sich unbemerkt wieder dem Fenster nähern konnten. Zudringlich, rücksichtslos laut, sagt K, als sich im Zimmer so erkundet. Der Officer stimmt ihm möglicherweise zu, wie mit einem Seitenblick zu erkennen glaubt. Aber es war ben so gut möglich, dass gar nicht zugehört hat, denn hat ein Hand fest auf den Tisch gedrückt und schien die Finger lang nach zu vergleichen. Die Zweite saßen auf einen mit einer Schmuckdeck verhalten Koffer und rieben Ironie. Die drei Jungen laut hatten die Hände in die Hafen gelegt und sehen sie los herum. Es war still wie in irgendeinem vergessenen Büro. Nun, mein Herren rief K, es schien einen Augenblick lang, als trage auf seinen Schultern, ihre Mossen nach zu schließen, dürft mein Angelegenheit bietet sein. Ich bin der Ansicht, dass es am besten ist, über die Berichtigung oder Nicht-Berichtigung, 24, ihres Vorgens nicht mehr nach Süden und der Satz durch einen gegenseitigen Händedruck einen versöhnlichen Abschluss zu geben. Wenn euch sie meine Ansicht sind, dann bitte. Traten den Tisch des Officers hin und reicht ihm die Hand. Der Officer hob die Augen, neigten den Lippen und sah auf K.S. ausgestreckt Hand, noch immer glatt K, der Officer war dienstgleichen. Dieser aber stand auf, nahm einen harten runden Hut, der auf Fräulein Bürstners Bett lag und setzt sich ein vorsichtig mit beiden Händen auf, wie man es bei der Anprobe neuer Hut tat. Wie einfach einen als Kind, sagte DBE zu K, wir sollten der Satz einen versöhnlichen Abschluss geben, meinten sie. Nein, das geht wirklich nicht. Womit ich andererseits der Kurs nicht sagen will, dass sie verweifeln sollen. Nein, warum denn? Sie sind nervehaftet, nichts weiter. Das hat ich ihnen mitzuteilen, hab es getan und hab euch gesehen, wie sie es aufgenommen haben. Damit ist es verhüt genug und wir können uns verabschieden, allerdings nur vorläufig. Sie würden wohl jetzt in die Bank gehen wollen, in die Bank, fragt K, dacht, 25, werverhaftet K fragt mit einem gewissen Trotz, denn sein Handschlag nicht angenommen worden war. Falter sich,
insbesondere der Aufgestanden war, immer eine Bonjige von allen diesen Leuten. Spielt mit einen. Hat die Absicht, falls sie wegen sollten, bis zum Hoste nachgelaufen und eine Verhaftung anzubieten. Darum wiederholt euch, wie kann ich denn in die Bank gehen, da ich verhaftet bin, so sagt der Officer, der schon bei der TUR war, sie haben mich missverstanden. Sie sind verhaftet, Jews, aber das soll sie nicht hindern, ihren Beruf zu erfüllen. Sie sollen euch in ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht geändert sein, dann ist das Verhaftetsein nicht sehr schlimm, sagt Keung-Jing Nahan den Officer-Herren. Ich meint es niemals anders, sagt dieser. Es kind aber dann nicht einmal die Mitteilung der Verhaftung sehr notwendig gewesen zu sein, sagt Keung-Jing noch nahe. Och die anderen hatten sich generhört. All waren jetzt auf einem Ingenraum bei der TUR versammelt. Es war mein Flit, sagt der Officer. Ein Flit, sagt kein Nachgebig. 26. Mag sein, antwortet der Officer, aber wir wollen mit solchen Reden nicht unsere Zeit verlieren. Ich hat angenommen, dass sie in die Bank gehen wollen. Dass sie auf all wird aufpassen, fügt ich hinzu, ich wünsche sie nicht in die Bank zu gehen, ich hat nur angenommen, dass sie es wollen. Und einen das zu erleichtern, und der Ankunft in der Bank möglichst unauffällig zu machen, habe ich dies drei Herren, ihre Kollegen, hier zu ihrer Verfügung gehalten wie, rief Keung stund die dreien. Dies so uncharacteristischen Blutarmen Jungen Leute, die immer noch nur als Gruppe bei den Fotografien in der Erinnerung hat, während tatsächlich beim seine Bank, nicht Kollegen. Das war so, weil sie sich und bereits ein Loch in der Allwissenheit des Officers, aber untergeordnet beim der Bank waren es allerdings. Wie hat das übersehen können? Wie hat doch hingenommen sein müssen, von dem Officer und den Wattern, dies drei nicht zu erkennen? Den Steifen, die schwingenden Rebensteiner, den blonden Kalik mit den fliegenden Augen und Kaminer mit dem Anostlichen, der ein, 27, chronisch Muskeserung bewirkten Lachel, guten Morgen, sagt nach einem Weilchen und riecht den sich korrekt verbugenden Herrn die Hand. Ich hab sie gar nicht erkannt. Nun wurden wir also in die Arbeit gehen, nicht? Die Herren nickten lachend und eifrig, als hatten sie die ganze Zeit über darauf gewartet, nur als keinen hat vermisst, der in seinem Zimmer liegen geblieben war, liefen sie sämtlich hintereinander einholen, was immerhin auf ein Gewissenheit schließen ließ. Stand still und sah einen durch die wir offenen Türen nach. Der letzte war natürlich der gleichgültige Rebensteiner, der bloß einen eleganten Trab angestiegen hat. Kaminer überregt den hat und must sich, wie dies übrigens auch öfters in der Bank nötig war, ausdrücklich sagen, dass Kaminers Lachel nicht absicht war, dass überhaupt absichtlich nicht Lachel konnt.
Im Vorzimmer offnet dann Frau Grubach, die gar nicht sees Schuld beurst der ganzen Gesellschaft die Wohnungsge und Käse, wie so oft, auf ihr Skuzzenband nieder, das so unnötig zu in ihren Mocktigen Leibinsknit. Anton entschloss sich die 28, in der Hand, ein Automobil zu nehmen, die schon halbstündige Verspätung nicht unnötig zu vergrößern. Kamina lief ze ek, den Wagen zu holen, dies wir anden versuchten offensichtlich zu zerstreuen, als plötzlich Kulik auf das Gegenüberliegen die Hoste sägt, in dem eben der Großmann mit dem blonden Spitzbartchen und im ersten Augenblick, ein wenig wulgend darüber, dass sich jetzt in seiner ganzen Groß sägt, so zurücktrat und sicken lernt. Die Alten waren wohl noch auf der Treppe. Jert sich über Kulik, dass dieser auf den Mann aufmerksam macht, den selbst schon früher gesehen, den sogar erwartet hat. Schauen Sie nicht hinter diese hervor, zu bemerken, wie auffallend ein solch Reduis gegenüber selbstständigen Männern war. Es war aber auch keine Erklärung nötig, denn gerade kam das Automobil, man setzt sich und verließ. Erinnert sich dass das wegen des Aufsehers und der Watte gar nicht bemerkt hat. Der Aufseher hat ihm die drei Beamten verdeckt und nun wieder die Beamten den Aufseher. Weil geistesgegen wat bewies das nicht, und kein 29, sich vor, sich in dieser Hinsicht genauer zu beobachten. Doch dreht sich noch unwillkürlich und beugte sich über das Hinterdeck des Automobils vor, möglicherweise den Aufseher und die Watte noch zu sehen. Aber gleich wendet sich wieder zurück, und lernt sich Beckmann die Wageneck und auch nur den Versuch gemacht zu haben, jemanden zu suchen. Trotzdem es nicht den Anskin hat gerade jetzt das Sprach nötig gehabt, eben anzuziehen die Herrenamade, Rubensteiner sah riecht usdem Wagen, Kulik links und nur Kamina stand mit seinem Grinsen zur Verfügung, über das einen Spaß zu Mädchen leider die Menschlichkeit verbot. In diesem fragile Flet die Bendy in der Weise zu verbringen, dass nach der Arbeit, wenn dies noch möglich war, saß meistens bis 9 Uhr im Büro, einen kleinen Spaziergang allein oder mit Beamten macht und dann in ein Bierstube ging, wo in einem Stammtisch mit meist alternherrenschwindlig bis 11 Uhr beisammen saß. Es gab aber auch Ausnahmen von dieser Einteilung, 30, wenn KZB vom Bankdirektor, der seine Arbeitskraft und Vertrauenswürdigkeit sehr schätzt, zu einer Autofahrt oder zu einem Abendessen in seiner Villa eingeladen wird. Außerdem ging einmal in der Woche zu einem Mädchen namens Elsa, die während der Nacht bis in den späten Morgen als Kellnerin in einer Weinstube bedient und während des Tags nervem Bett Besuch empfing. An diesem Abend aber, der Tag war unter angestrengter Arbeit und weilen und frühjungskaftlichen Geburtstagswanskin schnell verlaufen, wollte sofort nach Haus gehen. In allen kleinen Pausen der Tagesarbeit hat daran gedacht, genau zu wissen, was meint, stehen es ihm,
als Abdurk die Vorfall des Morgens ein großen Ordnung in der ganzen Wohnung der Frau Grubach verursacht worden und das gerade Notizie, die Ordnung wiederherzustellen. War aber einmal dies Ordnung hergestellt, dann war jener Vorfall ausgelost und als nahm seinen alten Gang wieder auf. Insbesondere von den drei Beamten war nichts zu befürchten, sie waren wieder in die Großbeamtenschaft, 31, der Bank versenkt, es war kein Veränderungen einen zu bemerken. Hat sie auf das Insel und gemeinsam in sein Büro berufen, zu keinem anderen Zweck, als sie zu beobachten. Immer hat sie befriedigt entlassen können. Als 1:30 abends vor dem Haus, in dem wohnt, ankam, traf im Haus einen jungen Burschen, der dort breitbeinig stand und ein Pfeffrot. Wer sein sie fragt sofort und bracht sein Gesicht näher den Burschen. Man sah nicht weil im Halbdunkel des Flurs. Ich bin der Sohn des Hausmeisters, gnädiger Herr antwortet der Bursch, nahm die Pfeffe aus dem Mund und trat zu sit. Der Sohn des Hausmeisters, fragt und klopft mit seinem Stock ungeduldig den Boden. Wünscht der gnädige Herr etwas? Soll ich den Watte holen? Nein, sagt in seiner Stimmlage etwas verärgert, als hab der Bursch etwas Böses ausgeführt, aber ihm. Es ist Gott, sagt dann und ging weiter, aber die Treppe hinaufstieg, dreht sich noch einmal hat Augs in sein Zimmer gehen können, aber der mit Frau Grubach sprechen, 32, wollt, klopfte gleich an ihre Türen. Sie saß mit einem Strickstrumpf vom Tisch, auf dem noch ein Haufen alter Strumpf lag. Entschuldigt sich Zestrau, dass so spät kam. Aber Frau Grubach war sehr freundlich und wollte keine Entschuldigung hören, für sie immer zu sprechen, wiss sehr gut, dass ihr bester und liebster Mieter sei. Sah sich im Zimmer es war wieder vollkommen in seinem alten Zustand, das Frühstücksgestchen, das Frau auf dem Tischchen beim Fenster gestanden hat, war auch schon weggeräumt. Frauen haben die Bringen doch im stillen Weil fertig, dachte, hat das Gestchen Violet auf der Stuhl sich lagen, aber du es nicht hinausstragen können. Sah Frau Grubach mit einer gewissen Dankbarkeit. Warum arbeiten Sie noch so spät, fragte. Sie saßen an beidem Tisch und vergrub von Seat zu Seat sein Hand in die Strumpf. Es gibt weil Arbeit, sagt sie, während des Tags gehe ich den Mieten, wenn ich mein Sachen in Ordnung bringen will. Bleiben mir nur die Bände ich hab einen Hut wohl noch ein Ossagen Arbeit gemacht wieso denn fragt sie, etwas Efriger, 33, wurdend, die Arbeit rut in ihrem Schoß. Ich mein die Manner, die Hut vorher waren ich so sagt sie und kehrt wieder in ihre Ruhe zurück. Das hat mir kein besondere Arbeit gemacht, sah schweigend zu, wie sie den Strickstrumpf wieder vornahm. Sie skinnt sich zu wundern, dass ich davon sprich, dachte, sie skinnt es nicht für richtig zu halten,
das ich davon sprich. Desto wichtiger ist es, dass ich es Tuesday. Nur mit einer alten Frau kann ich davon sprechen. Doch, albeit hat es Jewish gemacht sagt dann, aber es wird nicht wieder vorkommen nein. Das kann nicht wieder vorkommen sagt sie bekräftigend und lächelt fast wehmütigen. Meinen Sie das ernstlich? Fragt KJ sagt sie leise, aber vor allem dürfen Sie es nicht so schwer nehmen. Was Gestehut nicht als in der Welt. The sie so vertreulich mit mir reden, Herr K., kann ich einen ingestehen, dass ich ein wenig hinter der Tür gehockt hab und dass mir auch die beiden Watte einiges erzählt haben. Es handelt sich ihr Glück, und das liegt mir wirklich am Herzen, mehr als mir weil es steht, denn ich bin 34, bloß die Vermieterin. Nun, ich hab also einiges gehört, aber ich kann nicht sagen, dass es etwas besonders Schlimmes war. Nein. Sie sind zwar verhaftet, aber nicht so wie ein Dieb verhaftet wird. Wenn man wie ein Dieb verhaftet wird, so ist es schlimm, aber dies Verhaftung. Es kommt mir wie etwas Gelaerts vor, entschuldigen Sie, wenn ich etwas Dummes sage, es kommt mir wie etwas Gelaerts vor, dass ich zwar nicht verstehe. Das man aber auch nicht verstehen muss es ist gar nichts Dummes, was Sie gesagt haben, Frau Grubach, wenn ich stens bin auch ich zum Teil Ihrer Meinung, nur teil ich über das ganz noch scharfer als Sie, und halt es einfach nicht einmal für etwas Gelaerts, sondern überhaupt für nichts. Ich wird überrumpelt, das war es. Where ich gleich nach dem Erwachen, und mit Stück das Ausbleibende anbieten zu lassen, aufgestanden und Rücksicht aufwegend gemmend, der mir in den Weg getreten war, zu eingegangen, hat ich diesmal ausnahmsweise zwar in der Küche gefrühstückt. Hat mir von einen die Kleidungstag aus meinem Zimmer bringen lassen, kurz, hat ich vernünftig gehandelt, 35, so wär nichts weiter geschehen, es wär als, was worden wollt, erstickt worden. Man ist aber so wenig vorbereitet. In der Bank ZB bin ich vorbereitet. Dort kommt mir etwas derartiges unmöglich geschehen. Ich hab dort einen eigenen DNA. Das allgemein Telefon und das Bürotelefon stehen vor mir auf dem Tisch. Immer fortkommen Laut, Parteien und beamt. Außerdem aber und vor allem bin ich dort immer fort im Zusammenhang der Arbeit. Daher geistesgegenwärtig. Es wird mir zu ein Vergnügungsmädchen, dort eine solchen Sache gegenübergestellt zu werden. Nun, es ist vorüber und ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr darüber sprechen, nur ihr Urteil. Das Urteil einer vernünftigen Frau wollte ich hören und bin sehr froh, dass wir darin übereinstimmen. Nun müssen Sie mir aber die Hand reichen, ein solch Übereinstimmung muss durch Handschlag bekräftigt werden ob Sie mir die Hand reichen wird. Der Officer hat mir die Hand nicht gereicht, dachte und sah die Frau anders als früher, prüfenden. Sie stand auf,
weil Orcher aufgestanden war, sie war ein wenig befangen, weil nicht als, was KG sagt, 36, hat, verstandlich gewesen war. Infolge dieser Befangenheit sagt sie aber etwas, was sie gar nicht wollte und was auch gar nicht am Platz war, nehmen sie es doch nicht so schwer, Herr K. sagt sie, hat Tränen in der Stimmung verges natürlich auch den Handschlag. Ich wusste nicht, dass es schönem sagt K. plötzlich und das Wortlos alles Stimmungen dieser Frau ins Hand. Der fragt noch, ist Fräulein Bürstner zu Haus? Nein sagt Frau Grubach und lächelt diese trockenen Auskunft mit einer verspäteten vernünftigen Teilnahme. Sie ist im Theater. Wollten Sie etwas von ihr? Soll ich ihr etwas ausrichten? Ich wollt nur per Wort mit ihr reden, ich weiß leider nicht, wann sie kommt. Wenn sie im Theater ist, kommt sie gewöhnlich spät, das ist ganz gleichgültig sagt K. und dreht schon den gesenkten Kopf der Tür zu, am Wesugen, ich wollt mit nur ihr entschuldigen, dass ich hüt ihr Zimmer in Anspruch genommen hab, das ist nicht nötig, Herr K., Sie sind so rücksichtsvoll. Das Fräulein weiß von gar nichts, sie war seit dem Frühhen, 37. Morgen noch nicht zu Haus, es ist auch schon alles in Ordnung gebracht, sehen Sie selbst und sie öffnet die Tür zu Fräulein Bürstners Zimmer. Dank, ich glaub es sagt K. Ging dann aber doch zu der offenen Tür. Der Mann schien still in das Dunkelzimmer. So viel man sehen konnte, war wirklich alles an seinem Platz, auch die Bluse hing nicht mehr in der Fensterklinke. Auffallend hoch schienen die Polster im Bett, sie lagen zum Teil im Mondlicht. Das Fräulein kommt oft spät nach Haus sagt K. und sah Frau Grubach an, als trage sie die Verantwortung dafür. Wir haben jung Leute sind, sagt Frau Grubach entschuldigend. Gewiss sagt K. Es kann aber so weit gehen, das kann es sagt Frau Grubach, wie sie haben sie riecht. Herr K. Violet sogar in diesem Fall. Ich will Fräulein Bürstner Jewis nicht verleumden, sie ist ein Gottliebes Mädchen, freundlich, ordentlich, pünktlich, arbeitsam, Scots das als sie, aber eins ist wahr, sie sollt stolze, zurückhaltender sein. Hab sie in diesem Monat schon zweimal in entlegenen Straßen und immer mit einem anderen Herrn gesehen. Es ist mir sehr peinlich, ursel es, 38, beim wahrhaftigen Gott nur einen, Herr K., aber es wird sich nicht vermeiden lassen. Das auch mit dem Fräulein selbst darüber sprich. Es ist übrigens nicht das Einzige, das sie mir verdächtig macht, sie sind auf ganz falschem Weg sagt K. wütend und fast unfähig es zu verbergen. Übrigens haben sie offenbar auch mein Bemerkung über das Fräulein missverstanden. So war es nicht gemeint. Waren sie sogar aufrichtig, dem Fräulein etwas zu sagen, sie sind durchaus imitem, kenn das Fräulein sehr gut, es ist nichts davon wahr, was sie sagten.
Übrigens Violet JICH zu weit, ICH will sie nicht hindern, sagen sie ihr, was sie wollen. Gut Nacht Herr K. sagt Frau Grubach Betendung deilt K bis zu seiner Tur nach, die schon geöffnet hat, ICH will ja noch gar nicht mit dem Fräulein reden. Natürlich will ich sie vorher noch weiter beobachten, nur einen hab ich anvertraut, was ich wusste. Schließlich muss es doch im Sinn des Mieters sein, wenn man die Pension rein zu erhalten sucht, und nichts anderes ist mein Bestreben dabei die Reinheit, rief K noch durch die Spalt der Tur. Wenn Sie die Pension rein erhalten wollen, 39, müssen Sie zwist mir kündigen dann schlage die Tur zu, ein leises Klopfen bietet nicht mehr. Desigen Beschlosse, der gar kein Lust zum Schlafen hat, noch wach zu bleiben und bei dieser Gelegenheit euch festzustellen, wann Fräulein Bürstner kommen wird. Violet wär es dann auch möglich, so unpassend es sein mocht, noch ein paar Worte mit ihr zu reden. Als im Fenster lag und die müden Augen drückt, dachte einen Augenblick sogar daran, Frau Grubach zu bestrafen und Fräulein Bürstner zu überreden, gemeinsam mit ihm zu kündigen. Sofort aber erschien ihm das entsetzlich übertrieben und hat sogar den Verdacht gegen sich, dass darauf ausging, die Wohnung wegen der vorvollen Morgen zu soll. Nichts wär unsinniger und vor allem zweckloser und verrachtlicher gewesen. Als des hinausschauens auf die Lehrstraße überdrüssigt worden war, lädt sich auf das Kanapee, nachdem die Tur zum Wohnzimmer ein wenig geöffnet hat, jedem, der die Wohnung betrat, gleich vom Kanapee hin zu können. Etwa bis 11 lag ruhig, ein Zigarre rauchend, 40, auf dem Kanapee. Von der AB heilte es eben nicht mehr dort sondern ging ein wenig ins Wohnzimmer, als konnte dadurch die Ankunft des Fräulein Bürstner beschleunigen. Hat kein besonders Verlangen nach ihr, konnte sich nicht einmal genau erinnern, wie sie aussah, aber nun wollte mit ihr reden und es riecht ein, dass sie durch ihr Spätskommen auch noch in den Abschluss dieses Tags Unruhe und Unordnung bracht. Sie war auch schuld daran, dass heute nicht zu Abend gegessen und dass den für heute beabsichtigten Besuch bei Elsa unterlassen hat. Bates konnte allerdings noch dadurch nachholen, dass jetzt in das Weinlokal ging, in dem Elsa bedienstet war. Wollte es auch noch später nach der Unterredung mit Fräulein Bürstner tun. Es war 11:30 vorüber, als jemand im Treppenhaus zu hören war. K. Der seinen Gedanken hingeben im Wohnzimmer so als wär es sein eigens Zimmer laut auf und ab ging, flottet hinter sein Tur. Es war Fräulein Bürstner, die gekommen war. Frostig zog sie, während sie die Tur verspät, einen Sardinenskal ihrer schmalen Skulten zusammen. Im nächsten Augenblick musste sie in 41, ihr Zimmer gehen, in das Juice am Mitternacht nicht eindringen dürft, musste sie also jetzt ansprechen, hat aber unglücklicherweise versäumt, das elektrische Licht in seinem Zimmer anzudrehen,
so das sein Worteten ausdem Dunkel immer den Anskin eins Überfalls hat und wenn ich's denn sehr erschrecken must. In seiner Hilflosigkeit und the Keensiet zu verleihen war, flüsterte Dirk den Terspalt, Fräulein Bürstner, es klang wie ein Bitter, nicht wie ein Anruf. Ist jemand hier, fragt Fräulein Bürstner und sah sich mit großen Augen an. Ich bin es, sagt K und trat vor. Ich Herr K. Dot. Sagt Fräulein Bürstner lächelt. Guten Abend und sie reicht ihm die Hand. Ich wollt ein paar Wort mit Ihnen sprechen, wollen Sie mir das jetzt erlauben? Jetzt, fragt Fräulein Bürstner, muss es jetzt sein? Es ist ein wenig sonderbar, nicht? Ich wart seit 9 Uhr auf Sie nanjae, ich war im Theater, ich wusste doch nichts von einen deren Lass für das, was ich einen sagen will, hat sich erst heute ergeben so, nun ich hab ja nichts Grundsätzliches dasigen, außer dass ich zum Hinfallen müd bin. Also kommen Sie auf ein paar, 42, Minuten in mein Zimmer. Hier können wir uns auf keinen Fall unterhalten, wir wecken jal und das wär mir unseretwegen noch unangenehmer als der Utwegen. Warten Sie hier, bis ich in meinem Zimmer angezündet hab. Und drehen Sie dann hier das Licht abk so, wartet dann eben noch, bis Fräulein Bürstner eine im Zimmer nochmals leise auffordert zu kommen. Setzen Sie sich, sagt sie und zeigt auf die Ottoman, sie selbst blieb aufrecht am Bettpfosten trotz der Müdigkeit, von der sie gesprochen hat. Nicht einmal ihren kleinen, aber mit einer Übervoll von Blumen geschmückten hat let sie ab. Was wollten Sie also? Ich bin wirklich neugierig, sie kreuzte die Beine. Sie würden Violet sagen begann K, dass die Sache nicht so dringend war, jetzt besprochen zu werden, aber ein Lettungen über ich immer, sagt Fräulein Bürstner. Das erledigt mein Aufgabe, sagt K. Ihr Zimmer ist heute frei, gewissermaßen durch mein Schuld, ein wenig in Anordnung gebracht worden. Es gesture durch fremde Leutgegen meinen Willen und doch wie gesagt durch mein Schuld. Dafür wollt ich Entschuldigung. 43, bitten mein Zimmer, fragt Fräulein Bürstner, und sah statt des Zimmers K. prüfenden. Es ist so, sagt K. und nun sehen einander beide erst einmal in die Augen, die Art und Weise, in der es gesture, isten sich keins Worts wat aber doch das eigentlich Interessante, sagt Fräulein Bürstner. Nein, sagt Kenan, sagt Fräulein Bürstner, ich will mich nicht in Geheimnis eindringen, bestehen Sie darauf, dass es uninteressant ist, so will ich euch nichts dagegen einwenden. Die Entschuldigung, die Sie bitten, gebe ich Ihnen hier mit gern. Besonders der ich keins bei einer Anordnung finden kann, sie macht, die Flaschen Handy zu öffnen, die Hafen Gillette, einen Rundgang durch das Zimmer. Bei der mit den Fotografien blieb sie stehen. Sen sie doch, rief sie, mein Fotografien sind wirklich durcheinander geworfen. Das ist aber hässlich.
Es ist also jemand unberechtigterweise in meinem Zimmer gesessen nicht und verflaut im Stillen den beamten Kaminer, der seine sinnlos Lebendigkeiten jemals sammeln konnt. Es ist sonderbar, sagt Fräulein Bürstner, dass ich gezwungen bin, einen etwas, 44, zu verbieten, was sie sich selbst verbieten mussten, namentlich in meiner Abwesenheit mein Zimmer zu betreten. Ich erklärt einen doch, Fräulein sagt und ging auch zu den Fotografien, das nicht es war, der sich in ihren Fotografien vergangen hat, aber dass sie mir nicht glauben, so muss ich also ingestehen, dass die Untersuchungskommission drei Bankbeamt mitgebracht hat, von denen der ein, den ich bei nächster Gelegenheit aus der Bank hinaus befordern wird. Die Fotografien wahrscheinlich in die Hand genommen hat, es war ein Untersuchungskommission hervorgebracht hinzu, der ein das Fräulein mit einem fragenden Blick ansah. Ihretwegen, fragt das Fräulein. Antwortet keinen, rief das Fräulein und lacht. Doch sagt glauben Sie denn, dass ich schuldlos bin? Nein, schuldlos, sagt das Fräulein. Ich will nicht gleich ein violet schweres Urteil aussprechen, och kenn ich sie doch nicht, immerhin, es muss doch schon ein schwerer Verbrecher sein, die man gleich ein Untersuchungskommission auf den Leib schickt. Dass sie aber doch frei sind, schließ wenn ich stens aus ihrer Ruhe, dass sie nicht aus dem Gefängnis, 45, entlaufen sind, so können sie doch kein solches Verbrechen begangen haben, sagt aber die Untersuchungskommission kann doch eingesehen haben, dass ich unschuldig bin oder doch nicht so schuldig, wie angenommen wird gewiss. Das kann sein, sagt Fräulein Bürstner sehr aufmerksam. Sie sagt sie haben nicht weil Verang direkt nein. Das hab ich nicht, sagt Fräulein Bürstner und hab es auch schon oft bedauert, denn ich mocht es wissen, und direkt interessieren mit Changemin. Das direkt hat ein eigentumlich Anziehungskraft, nicht? Aber ich wird in dieser Richtung mein Kenntnis sicher vervollständigen, denn ich tritt nächsten Monat als Kanzlerkraft in ein Advokatenbüro ein, das ist sehr gut, sagt Sie würden mir dann in meinem Prozess ein wenig helfen können, das kommt sein, sagt Fräulein Bürstner, warum denn nicht? Wenn die gern mein Kenntnis mein es auch im Ernst, sagt oder zumindest in dem halben Ernst, in dem sie es meinen. Einen Advokaten heranzusehen, der ist die Sache doch zu kleinlich, aber einen Ratgeber konnt ich gut, 46, brauchen aber wenn ich Ratgeber sein soll, must ich wissen, worum es sich handelt, sagt Fräulein Bürstner. Das ist eben der Haken, sagt das weiß ich selbst nicht, dann haben sie sich also einen Spaß aus mir gemacht, sagt Fräulein Bürstner übermaßig enttäuscht. Es war höchst unnötig, sich dies spät nachts auszusuchen und sie ging von den Fotografien weg, wo sie so lang wenig gestanden hatten.
Aber mein Fräulein sagt ich mich keinen Spaß, dass sie mir nicht glauben wollen. Was ich weiß, hab ich ihnen schon gesagt. Sogar mehr als ich weiß, denn es war gar kein Untersuchungskommission, ich nenn es so, weil ich keinen anderen Namen dafür weiß. Es wird gar nichts untersucht, ich wird nur verhaftet, aber von einer Kommission Fräulein Bürstner saß auf der Ottoman und lacht wieder. Wie war es denn? Fragt sie. Schrecklich sagt aber dacht jetzt gar nicht daran, sondern war ganz vom Anblick des Fräulein Bürstner ergriffen, die das Gesicht auf ein Hand stützt, der Ellbogen ruht auf dem Kissen der Ottoman, während die andere Hand langsam die Haft strich. Das ist so, 47. Olchmin sagt Fräulein Bürstner. Was ist so Olchmin? Fragt dann erinnert sich und fragt, soll ich einen zeigen, wie es gewesen ist, wollt Bewegung machen und doch nicht wegen. Ich bin schon müde sagt Fräulein Bürstner. Sie kämen so spät sagt nun endet es damit, dass ich Vorwurf bekam, es ist euch berechtigt, denn ich hat sie nicht mehr hören lassen sollen. Notwendig war es euch nicht, wie sich gezegt hat es war notwendig. Das würden sie erst jetzt sehen sagt darf ich das Nachttischchen von ihrem Bett herrücken, was Fräulein ein, sagt Fräulein Bürstner, das dürfen sie natürlich nicht, dann kann ich es ihnen nicht sagen sagt auftritt, als fügt man ihm dadurch einen unermesslichen Schaden zu. Wenn sie es zur Darstellung brauchen, dann rücken sie das Tischchen nur ruhig fort sagt Fräulein Bürstner und fügt nach einem Weilchen mit schwacher Stimme hinzu, ich bin so müde, dass ich mehr erlaub, als Gott ist stellt das Tischchen in die Mitte des Zimmers und setzt sich dahinter. Sie müssen sich die Verteilung der Personen richtig vorstellen, es ist sehr, 48, interessant. Ich bin der Officer, dort auf dem Koffer sitzen wir weiter, bei den Fotografien stehen drei junge Leute. An der Fensterklink hang, was ich nur nebenbei one, ein weiß Blues. Und jetzt fang essen. Ich verges mich, die wichtigste Person, also ich, stay higher vor dem Tischchen. Der Officer sitzt äußerst bequem, die Beine übereinander gelegt, den Arm higher über die Lehne hinunterhängend, ein Lammel Sondergliedchen. Und jetzt fang es also wirklich an. Der Officer ruft, als mit wecken musst, schriet zu, ich muss leider, wenn ich es einen begreiflich machen will, euch schrien, es ist übrigens nur mein Name, denn so schriet Fräulein Bürstner, die Lachen zuhört. Let den Zeigefinger in den Mund, schrien zu hindern, aber es war zu spät, war zu sehr in der Rolle, rief langsam Joseph komme übrigens nicht so laut wie gedroht hat, aber doch so, dass sich der Ruf, nachdem plötzlich ausgestoßen war, erst allmählich im Zimmer zu vibrieren schien.
The Klopftessen die Tu des Nebenzimmers eine Gemmel, stark, Katz und regelmäßig. Fräulein, 49, Bürstner erbliet und let die Hand aufs Herz. Erschrak die Schuld besonders stark, weil noch ein Weilchen ganz unfähig war, an etwas anderes zu denken als an die Vorfall des Morgens und an das Mädchen, die sie vorfährt. Kaum hat sich gefasst, sprang zu Fräulein Bürstner und nahm ihre Hand. Vierten sie nichts flüsterte, ich wird als in Ordnung bringen. Wer kann es aber sein? Hier neben ist doch nur das Wohnzimmer, in dem jemand schlaft, doch flüstert Fräulein Bürstner in K.S.O. Seit gestern schlaft hier ein Nef von Frau Grubach, ein Hauptmann. Es ist gerade kein anderes Zimmer frei. Ich hab daran vergessen, dass sie so schreien mussten. Ich bin glücklich darüber, dafür ist gar kein Grund, sagt K und Kust, als sie jetzt auf das Kissen zurücksank, ihre Stirn. Weig, sagt sie und richtet sich eilig wieder auf. Gehen Sie doch, was wollen Sie, hocht doch und Tu, hocht doch als. Wie Sie mitquillen, ich gehe nicht früher, sagt K, bis Sie ein wenig beruhigt sind. Kommen Sie in die andere des Zimmers. Dort kann uns nicht hören, sie leis sich dorthin, 50, fahren. Sie überlegen nicht, sagt dass es sich so ein Annehmlichkeit für sie handelt, aber durchaus nicht ein Gefahr. Sie wissen, wie mit Frau Grubach, die in dieser Sache doch entschiede, besonders der Hauptmann einer ist. Zu vriet und als, was ich sage, anbieding glot. Sie ist auch im Übrigen von mir abhängig, denn sie hat ein großes von mir gelesen. Jeden ihre Vorschlag über eine Erklärung für unser Besamen nehm ich an, wenn nur ein wenig zweckend sprechend ist, und verberg mich. Frau Grubach dazu zu bringen, die Erklärung nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern wirklich und aufrichtig zu glauben. Mich müssen Sie dabei in keiner Weise schonen. Wollen Sie verbreitet haben, dass ich Sie überfallen habe, so wird Frau Grubach in diesem Sinn Autorität werden und wird es glauben. Und das Vertrauen zu mir zu verleihen, so sehr hang sie an mir Fräulein Bürstner sah, still und ein wenig zusammengesunken, vor sich auf den Boden. Warum sollt Frau Grubach nicht glauben, dass ich sie überfallen hab, fügt K hinzu. Vor sich sah ihr Haar, geteilts, niedrig geborsts. 51, fest zusammengehaltens, rot like his Haar. Glot, sie wird ihm den Blick zuwenden, aber sie zeigt in unveränderter Haltung, vereint sie, ich bin durch das plötzlich Klopfen erschreckt worden, nicht so sehr durch die Folgen, die Anwesenheit des Hauptmanns haben konnt. Es war so still nach ihrem Schrei und klopftes. Deshalb bin ich so erschrocken, ich saß auch in der Nähe der Tür, es klopft fast neben mir. Für ihre Vorschlag dank ich, aber ich nehm sie nicht an. Ich kann für alles, was in meinem Zimmer gestehut. Die Verantwortung tragen,
Ungzworgigen über jedem. Ich wundere mich, dass sie nicht merken, was für ein Beleidigung für mich in ihren Vorschlägen liegt, neben den guten Absichten natürlich, die ich Jews anerkennen. Aber nun sie, lassen sie mich allein, ich hab es jetzt noch nötiger als früher. Aus den per Minuten, die sie gebeten haben, ist nun halb Stunde und mehr worden fast sie bei der Hand und dann beim Handgelenk, sie sind mir eben nicht bös, sagt er. Sie strieft sein Hand ab und antwortet, nein, nein, ich bin niemals und niemandem böse fast wieder, 52, nach ihrem Handgelenk. Sie duldet es jetzt und fährt ein Soße Tua. War fest entschlossen, wesugellen. Aber vor der Tua, als hat nicht erwartet, hier ein Tua zu finden, stockte, diesen Augenblick benutzt Fräulein Bürstner, sich losumischen, die Tua zu öffnen. Ins Vorzimmer zu schlapfen und von dort aus leise zu sagen, nun kommen Sie doch, bitte. Sehen Sie, sie zeigt auf die Tua des Hauptmanns, unter der ein Schien hervorkam, hat angesundet und unterholt sich über uns komm schon sagt lief vor, fast sie. Kust sie auf den Mund und dann über das ganz Gesicht, wie ein durstiges Tier mit der Sund über das endlich gefunden Quellwasser hinjuckt. Schließlich kust sie auf den Hals, wo die Gurgel ist, und dort leise die Lippen lang liegen. Ein Ausschau aus dem Zimmer des Hauptmanns ein aufschön. Jetzt wurde ich gen sagte, wollt Fräulein Bürstner beim Taufnamen nennen, verstein eben nicht. Sie nickt müd, überließ ihm schon halb abgewendet die Hand zum Kussen, als wiss sie nichts davon und ging gebackt in ihr Zimmer. Kurz darauf lag in seinem Bett. Schlief, 53. Sehr bald ein, vor die ihn Sklaven dachte noch ein Weilchen über sein Verhalten nach, war damit zufrieden, wundert sich aber, dass nicht noch zufriedener war, wegen des Hauptmanns macht sich für Fräulein Bürstner ernstlich Sorgen. 54. Inhalt Zweites Kapitel erste Untersuchung war telefonisch verständigt worden, dass am nächsten Sonntag ein kleine Untersuchung in seiner Angelegenheit stattfinden wird. Man macht ein darauf aufmerksam, dass dies Untersuchungen nun regelmäßig, wenn auch weilet nicht jedwasch, so doch häufiger einander folgen werden. Es liegt einerseits im allgemeinen Interesse, den Prozess rasch zu Ende zu führen, andererseits aber mussten die Untersuchungen in jeder Hinsicht gründlich sein und doch wegen der damit verbundenen Anstrengung niemals allzulang dauern. Deshalb hat man den Ausweg dieser rasch aufeinander folgenden, aber kurzen Untersuchungen gewählt. Die Bestimmung des Sonntags als Untersuchungstag hat man deshalb vorgenommen, in seiner beruflichen Arbeit nicht zu stören. Man setzt voraus, dass damit, 55, einverstanden sei, wollte einen anderen Termin wünschen, so wird man ihm, so Gott es ginge, entgegenkommen. Die Untersuchungen wären beispielsweise auch in der Nacht möglich,
aber the sehr wohl nicht frisk genug. Jedenfalls wird man es, solange nicht sein Wendy, beim Sonntag belassen. Es sehr selbstverständlich, dass bestimmt erschienen muss, darauf muss man wohl nicht erst aufmerksam machen. Es wird die Name des Hauses genannt, in die sich einfinden soll. Es war ein Haus in einer entlegenen Vorstadtstraße, in der noch niemals gewesen war. Hängt, als dies Meldung erhalten hat, zu antworten, den Horen, war gleich entschlossen, Sonntag hinzugehen, es war gewiss notwendig. Der Prozess kam in Gang und musste sich dem entgegenstellen. Dies erste Untersuchung sollte auch die letzte sein. Stand noch nachdenklich beim Apparat, gehörte hinter sich die Stimme des Direktstellvertreters, der telefonieren wollte, aber den Weg verstellt. Schlicht Nachrichten, fragt der Direktstellvertreter Leithin, nicht etwas zu 56. Erfahren, sondern Kavem Apparat überbringen. Nein sagt trat bezit, ging aber nicht weg. Der Direktstellvertreter nahm den Hörer und sagt, während auf die telefonische Verbindung wartet, über das Hörer Hinweg, ein Frage, Herr K. Mochten Sie mir Sonntag für das Vergnügen machen, ein Party auf meinem Segelboot mitzumachen? Es wird ein groß Gesellschaft sein, gewiss auch Ihre Bekannten darunter. Unter anderem Staatsanwalt Hester. Wollen Sie kommen? Kommen Sie doch, versat, darauf echt Suchben, was der Direktstellvertreter sagt. Es war nicht unnötig für denn dies Einladung des Direktstellvertreters, mitdem sich niemals sehr gut vertragen hat, bedeutet einen Versonnungsversuch von diesen Sitzung zeigt. Wie wittig in der Bank worden war und wie wird wohl sein Frühjungkraft oder wenigsten sein Unparteilichkeit dems höchsten Beamten der Bank erschien. Dies Einladung war eine Demütigung des Direktstellvertreters, mocht sie auch nur in Erwartung der telefonischen Verbindung über das Horror Hinweg gesagt sein. 57, aber must eins mit Demütigung folgen lassen, sagt, vielen Dank. Aber ich hab leider Sonntag kein Zeit, ich hab schon ein Verpflichtungsscheid sagt der Direktstellvertreter und want sich dem telefonischen Gespräch zu, das hergestellt worden war. Es war kein kurzes Gespräch, aber blieben seine Struthi die ganze Zeit über neben dem Apparat stehen. Erst als der Direktstellvertreter erblaut, erschrak und sagt, sein Nutzes das denn nur ein wenig zu entschuldigen, ich bin jetzt an telefonier worden, ich mochte irgendwo hinkommen. Aber man hat vergessen, mir zu sagen, zu welcher Stunde die Fragen Sie doch noch einmal nach sagt der Direktstellvertreter. Es ist nicht so wittig sagt trotzdem dadurch sein früher schon sich mangeloft Entschuldigung noch heute verfiel. Der Direktstellvertreter sprach noch im Wegen über andere Dinge. Zwang sich auch zu antworten, dacht aber hauptsächlich daran, dass es am besten sein wird,
Sonntag 9 Uhr Vormittag hinzukommen. The zu dieser Stunde Worktagen Algericht zu arbeiten anfangen. 58. Sonntag war Trubswetter. K war sehr müde. The wegen eines Stammtisch feierlich Kiet bis spät in die Nacht im Gasthaus geblieben war, hat fast verschlafen. Eilig, Zeit zu haben, zu überlegen und die verschiedenen Pläne, die während der Woche gedacht hat, zusammenzustellen, kleidete sich und lief, zu frühstücken, in die Bezeichnet Vorstadt. Eigentümlicherweise treffe, trotzdem wenn ich Zeit hatte Publikum, die drei in seiner Angelegenheit beteiligten Beamten, Rubensteiner, Kulik und Kaminer. Die erstens wir fahren in einer elektrischen Kur über K.S. Weg. Kaminer saß auf der Terrasse eines Kaffeehauses und beugte sich gerad, als K vorüberkam, neugierig über die Brüstung. Als sehen wohl nach und wunderten sich, wie vorgesetzte lief, es war den Trotz, der K davon abgehalten hat, zu fahren, hat abgeworgen, selbst der geringsten fremden Hilfe in dieser Szene Sach, och wollte niemanden in Anspruch nehmen und dadurch selbst nur im allentferntesten einweihen. Schließlich hatte auch nicht die geringste Lust, sich der zu groß, 59, Pünktlichkeit vor der Untersuchungskommission zu erniedrigen. Allerdings lief jetzt, am möglichsten 9 Uhr einzutreffen, trotzdem nicht einmal für ein bestimmtes Stunde bestellt war. Hat gedacht, das Haus schon von der Fernenigen dem Sieken, dass sich selbst nicht genau vorgestellt hat, oder in einer besonderen Bewegung war die in Gang schon von Wittem zu erkennen. Aber die Juliastrasse, in der es sein sollte und den Beginn einen Augenblick lang stehen blieb, enthielt auf beiden Seiten fast ganz ein Fortmeichhauser, hochgrau, von Luten und Miethäuser. Jetzt am Sonntagmorgen waren die meisten Fenster besetzt, Männer in Hemdommel lehnten dort und roten oder heilten Kleinkinder vorsichtig und sittlich in den Fensterrand. Andere Fenster waren hoch mit Bettkanch voll, über die flattig der Ostkopf einer Frau Urchin. Man rief einander über die Gasse zu, ein solches bewirkt gerad über ein großes Gelächter. Regelmäßig verteilt befanden sich in der Langenstraße klein, unter dem Straßenniveau liegen die, durch ein paar, 60, treppenreich beladen mit verschiedenen Lebensmitteln. Dort gingen Frauen aus und ein oder standen auf den Stufen und plauderten. Ein Obsthandler, der sein Waren zu den Fenstern hinauf empfahl, hat, ebenso unaufmerksam wie K, mit seinem Karren diesen fast niedergeworfen. Eben begann ein in Bessern Stadtvierteln Ausgiedients Grammophon Morderisk zu spielen. K ging tiefer in die Gasse hinein, langsam, als hatte nun schon sieht oder als sei der Untersuchungsrichter aussigen dem Fenster und wiss also, dass sich K gefunden hab. Es war kurz nach 9 Uhr. Das Haus lag ziemlich weit, es war fast ungewöhnlich ausgedehnt, besonders die Torenfurt war hoch und weit. Sie war offenbar für Lastfahren bestimmt,
die zu den verschiedenen Waren Magazinen gehalten, die jetzt verspät den großen Hofumgeben und Aufschriften von Firmen trugen, von denen einige Bankgesellschaft kannt. Gegen sein Sonstigeheit sich mit allen diesen Osseligkeiten genauer befassend, bliebe auch ein wenigem in Gang des Hofs stehen. In seiner Nähe auf einer Kiste saß ein bloßfassiger Mann und las eine Zeitung. Auf 61, einem Handkerin Skokiltens wir Jungen. Vor einer Pump stand ein schwaches junges Mädchen in einer Nachtjagd blickt, während das Wasser in ihrer Kann strömt, auf Kay hin. In einer Ecke des Hofs wird zwischen zwei Fenstern ein Strick gespannt, auf dem diesem Trocknen bestimmt was schon hing. Ein Mann stand unten und lettet die Arbeit durch ein Persoeuf. Kay wand sich der Treppe zu, sie sich langsamer zu kommen, stand dann aber wieder still. Denn außer dieser Treppe sah im Hof noch drei verschiedene Treppen aufgehen und über das Schien ein kleiner Durchgang am Ende des Hofs noch in einen zweiten Hof zu fahren. Ärgert sich, dass man ihm die Lage des Zimmers nicht näher bezeichnet hat. Es war doch ein sonderbar Nachlässigkeit oder Gleichgültigkeit. Mit der man ein behandelt, beabsichtigt, das Ziel und deutlich festzustellen. Schließlich stieg doch die erste Treppe hinauf und spielt in Gedanken mit einer Erinnerung an den Ausbruch des Watters Willem, das Gericht von der Schuld angezogen wird, woraus eigentlich, 62, folgt. Dass das unter sich langsamer in der Treppe liegen muss, die Kay zufällig wollt. Dort im Hinaufgehen weil kinder, die auf der Treppe spielten und ein, wenn durch ihre Schritt, bos ansehen. Wenn ich nachstens wieder hören sollt sagt sich, muss ich entweder Zuckerwerk mitnehmen, sie zu gewinnen, oder den Stock, sie zu pergeln ab vor die ersten Stockwerk musste sogar ein Weilchen warten, bis ein Spielkugel ihren Weg vollendet hat, zwei klein Jungen mit den verwickten Gesichtern erwachsener Strolch hielten ein Indissen an den Beinkleidern, hatte sie abskutteln wollen. Hat einen wechseln müssen und vertet ihr Geschrei. Im ersten Stockwerk begann die eigentlich sich. Der doch nicht nach der Untersuchungskommission fragen konnte, fand einen Tischler Lanz. Der Name fiel ihm ein, weil der Hauptmann, der Nef der Frau Grubach, so hieß. Und wollt nun in allen Wohnungen nachfragen, ob hier ein Tischler Lanz wohnt, so die Möglichkeit zu bekommen, in die Zimmer hineinzusehen. Es zeigt sich aber, dass das meistens unwittiers möglich war, denn fast alle Türen standen offen, 63, und die Kinder liefen ein und aus. Es waren in der Regel kleine Fensterzimmer, in denen auch gekocht wird. Frauen hielten Säuglinge im Arm und arbeiteten mit der freien Hand auf dem Herd. Halbwachsig, skinbarner mit Skazen bekleidet Mädchen liefen am fleißigsten hin und her. In allen Zimmern standen die Betten noch in Benutzung, es lagen dort krank oder noch schlafende oder Leute, die sich dort in Kleidern streckten. An den Wohnungen, den Türen geschlossen waren, klopft Kay an und fragt,
Abhaya ein Tischler Lands 1. Meistens öffnet ein Frau, hat die Fragen und want sich ins Zimmer zu jemandem, der sich ausdem better hob. Der Herr fragt, ob ein Tischler Lands hier want Tischler Lands, fragt der ausdem bet. Sagt K. Trotzdem sich hier die Untersuchungskommissionszweifels nicht befand und daher sein Aufgabe bietet war. Weil Gloten, es liegt sehr weil daran, den Tischler Lands zu finden, dachten lang nach, nannten einen Tischler, der eben nicht Lands hieß, oder einen Namen, der mit Lands ein ganz entfernt Anlichkeit hat, oder sie fragten bei Nachbarn oder Begleiteten K. 64, zu einer weit entfernten TUA, wo ihrer Meinung nach ein derartiger Mann möglicherweise in Aftermiet oder wo jemand sehr, der bessere Auskunft als sie selbst geben kann. Schließlich musst K kaum mehr selbst fragen, sondern wird auf dies Weise durch die Stockwerk gezogen. Bedauert seinen Plan, der ihm so praktisch erschienen war. Vor dem 5. Stockwerk entschloss sich die Sache aufzugeben, verabschiedet sich von einem frühjugendlichen Jungenarbeiter, der ein Witter hinaufjahren wollte, und ging hinunter. Daneben ergert ein wieder das Nutzlos dieser ganzen Unternehmung, ging nochmals zurück und klopften die erste Tür des 5. Stockwerkes. Das erste, was in dem kleinen Zimmer sah, war ein Großwanderer, der schon Tenor sagt. Want ein Tischler Lands hier, fragte. Bitte sagt ein Jungfrau mit schwarzen Augen, die ad in einem Kübel kinder Waskwäsch, und sagt mit der nassen Hand auf die offene Tür des Nebenzimmers. Glot in ein Versum lang einzutreten. Ein gedrangter verschiedensten Laut, niemand kümmert sich den Eintretenden, Fult, 65, ein mittelgroßes zweifenstriges Zimmer, das Nappen der Deck von einer Galerie umgeben war, die gleichfalls vollständig besetzt war und wo die Leute nur gebückt stehen konnten und mit Kopf und Rücken die Deck stießen. K. Dem die Luft zu dumpf war, trat wieder hinaus und zeigt zu der jungen Frau, die ein wahrscheinlich falsch verstanden hat, ich hab nach einem Tischler, einem gewissen Lands gefragt, sagt die Frau, chillen Sie bitte hinein. K hat ihr Violet nicht gefolgt, wenn die Frau nicht auf ein zugegangen war. Die Türklin gegriffen und gesagt hat, nach einen muss ich schließen, es darf niemand mehr hinein. Sehr vernünftig sagt K, es ist aber schon jetzt zu wohl, dann ging aber doch wieder hinein. Zwischen wir Männern hindurch, die sich unmittelbar bei der Tür unterhielten. Der ein macht mit beiden weit vorgestreckten Handen die Bewegung des Geldaufzählens, der andere sah ihm scharf in die Augen, fast ein Hand nach es war ein kleiner rotbackiger Jung. Kommen Sie, sagte. Ließ sich von ihm fahren, es sagt sich, dass in dem der Kinderwimmelnden, 66, gedranged durch ein schmaler Weg frei war, der möglicherweise zwei Parteien steht, der versprach,
das K in den ersten Henrichts und links kaum ein zu tun, das ist Gesicht sah, sondern nur die Rücken von Leuten, welche Ritten und Bewegungen nur in Leut ihrer Partieräten. Die meisten waren schwarz angezogen, in alten lang und loose hinunterhängenden Feiertagsrocken. Nur dies Kleidung beirrt K. Sonst hatte das ganz für ein politisches Besuchsversum lang angesehen. Am anderen Ende des Saals, so die EMK gefeiert wird, stand auf einem Cyanidreigen, gleichfalls überfüllten Podium ein kleiner Tisch, der quer nach aufgestellt. Und hinter einem nahem Rand des Podiums saß ein kleiner dicker schnaufender Mann, der sich gerade mit einem hinter ihm stützen. Dieser hat den Ellbogen auf die Sizilien gestützt und die Beine gekreuzigt, unter großem Gelächter unterheilt. Manchmal warf den Arm in die Luft, als karikiere jemanden. Der Jung, der Käfert, hat mich seine Meldung vorzubringen. Zweimal hat schon auf den Fußspitzensten etwas ausgerichtet versucht, 67, von dem Mann oben betet worden zu sehen. Erst als einer der Leute oben auf dem Podium auf den Jungen aufmerksam macht, want sich der Mann ihm zu und hat heruntergebrachten leisen berichten. Dann sogar seiner und sah schnell nach K hin. Sie hatten wohl 1 Stunde und 5 Minuten erschienen sollen, sagte. K wollte etwas antworten, aber hat kein Zeit, denn kaum hat der Mann ausgesprochen, erhob sich in der rechten Saalhaft ein allgemeines Murren. Sie hatten wohl 1 Stunde und 5 Minuten erschienen sollen, wiederholt nun der Mann mit erhobener Stimmung sah nun auch schnell in den Saal hinunter. Sofort wird auch das Murren stärker und will sich, da der Mann nichts mehr sagt, nur allmählich. Es war jetzt im Saal viel stiller als es eintritt. Nur die Leute auf der Galerie hörten nicht auf, ihre Bemerkungen zu machen. Sie schienen, so man oben in dem Halbdunkel, dunst und Staub etwas unterschieden konnt, schlichter angezogen zu sein als die unten. Masch hatten Polster mitgebracht, die sie zwischen den Kopf und die Zimmerdeck gelegt hatten, sich nicht zu drücken. 68. K hat sich entschlossen, mehr zu beobachten als zu reden. Im Folge dessen verzichtet auf die Verteidigung wegen seines Angeblichens spät kommens und sagt bloß, mag ich zu spät gekommen sein, jetzt bin ich hier ein Befehl klatschen. Wieder aus der rechten Saalhaft, folgt. Lied zu in die Leute dacht K und war nur gestört durch die Still in der linken Saalhaft, die gerade hinter ihm lag und aus der sich nur ganz vrinselts Handeklatschen erben hat. Dacht noch, was sagen konnt, auf ein Melode. Wenn das nicht möglich sein sollt, wenn ich stens zeitweilig auch die anderen zu joinen. Sagt der Mann, aber ich bin nicht mehr verpflichtet, sie jetzt zu verhören, wieder das Murren, diesmal aber missverständlich, denn der Mann fuhr, indem den Leuten mit der Hand abwinkt, fort. Will es jedoch ausnahmsweise heute noch tun. Ein solch Versprechung darf sich eben nicht mehr wiederholen.
und nuntreten sie vor, irgendjemand sprang vom Podium herunter, so dass für ein Platz frei wird, auf den hinaufstieg. Stand eng an den Tisch gedruckt, das Gedränge hinter ihm war so groß, dass ihm, 69, Widerstand leisten musste, wollte nicht den Tisch des Untersuchungsrichters und weil it auch diesen selbst vom Podium hinunterstießen. Der Untersuchungsrichter kümmert sich eben nicht darum, sondern saspigen auf seinem Sessel und griff, nachdem dem Mann hinter ihm ein abschließendes gesagt hat nach einem kleinen Anmerkungsblatt, dem einzigen Gegenstand auf seinem Tisch. Es war heftartig, alt, derweils Blattern ganz aus der Form gebracht. Also sagt der Untersuchungsrichter, blättert in dem Heft und wendet sich im Ton einer Feststellung an sie sein Zimmermaler, nin sagt sondern erster Prokurist einer großen Bank diese Antwort folgt bei der rechten Partie eingelegter, das so herrlich war, dass mit lachen musst. Dilute stutzten sich mit den Handen auf Ironie und skuttelten sich wie Unterschweren Husten und Fallen. Es lachten sogar einzeln auf der Galerie. Der ganz böswürdigen Untersuchungsrichter, der wahrscheinlich gegen Dilute unten machtlos war, sut sich in der Galerie zu entschuldigen, sprang auf, trat der Galerie, sein sonst wenig auffallenden, 70, Augenbrauen drängten sich buschig, schwarz und groß über seinen Augen. Die Linkseilhaft war eben noch immer still, die Leute standen dort in Reihen, hatten ihre Gesichter dem Podium zugewendet und hatten die Wort, die oben erzählt werden, ebenso ruhig wie den Lärm der anderen Partie, sie duldeten sogar, dass einzelne Iren Reihen mit der anderen Partie und the gemeinsam vorgingen. Die Leute der linken Partie, die übrigens weniger zahlreich war, mochten im Grunde ebenso unbedeutend sein wie die der rechten Partie, aber die Ruhe ihres Verhaltens ließ sie bedeutungsvoller erschienen. Als jetzt zu reden begann, war überzeugt, in ihrem Sinn zu sprechen. Ihre Frage, Herr Untersuchungsrichter, ob ich Zimmermaler bin, weil mir sie haben gar nicht gefragt, sondern es mir auf den Kopf zugesagt, ist bezeichnend für die ganze Art des Verfahrens, das gegen mich geführt wird. Sie können einwenden, dass es überhaupt kein Verfahren ist, sie haben sie erregt, denn es ist nur ein Verfahren, wenn ich es als solches anerkenne. Aber ich erkenne es also für den Augenblick jetzten, 71, aus Mitleid gewissermaßen. Man kann sich nicht anders als mitleidig darstellen, wenn man es überhaupt bieten will. Ich sage nicht, dass es ein liederliches Verfahren ist, aber ich mocht ein in dies Bezeichnung Selbsterkenntnis angeboten haben unterbrach sich und sah in den Saal hinunter. Was gesagt hat, war scharfer als es beabsichtigt hat, aber doch richtig. Es hat bevor hier oder dort verdient, es war jedoch als still, man wartete offenbar gespannt auf das Folgende, es bereitet sich weil it in der Stille ein Ausbruch war, der allem ein Ende machen wird.
Steuernd war es. Das sich jetzt die Turm sollen die offnet. Die Jung Waskerin. Die Arbeit wahrscheinlich bietet hat. Eintratung trotz aller Vorsicht. Die sie aufwendet. Ein Blick auf sich zog. Nur der Untersuchungsrichter macht keine unmittelbare Freude, denn Schien von den Worten sofort getroffen zu werden. Hat beschüssten Suchhot, denn war von K.S. Ansprach überrascht worden, während sich für die Galerie aufgerichtet hat. Jetzt in der Pause setzt sich allmählich, als sollte es nicht bemerkt werden. 72. Wahrscheinlich, am 10 Min zu bejuhigen, nahm wieder das Heftchen vor. Es hilft nichts für K. fort, auch ihr Heftchen, Herr Untersuchungsrichter, bestätigt, was ich sage zufrieden damit. Nur sein ruhigen Wort in der fremden Versammlung zu hören, wagt es sogar, Hand das Heft dem Untersuchungsrichter zu nehmen und es mit den Fingerspitzen, als sich darüber, an einem mittleren Blatt hochzuheben, so dass beide Sitzdying beschriebenen, fleckigen, gelbrandigen Blätter hinunterhingen. Das sind die Akten des Untersuchungsrichters, sagt und lässt das Heft auf den Tisch hinunterfallen. Lesen Sie darin ruhig weiter, Herr Untersuchungsrichter, vor diesem Schuldbach wird ich mit wahrhaftig nicht, trotzdem es mir unzugänglich ist. Denn ich kann es nur mit zwei Fingerspitzen anfassen und nicht in die Hand nehmen. Es kommt nur ein Sieg hinzu für Demütigung sein oder es muss zumindest so aufgefasst werden, dass der Untersuchungsrichter nach dem Heftchen, wie es auf den Tisch gefallen war, griff, es ein wenig in Ordnung zu bringen und es wieder vornahm. Darin zu lesen. 73. Die Gesichter der Leute in der ersten Reihe waren so gespannt auf gerichtet, dass ein Weilchen lang zu ihnen hinuntersah. Es waren der Old-Männer, einig waren weißbartig. Waren weil sie die Entschiedenden, die ganz Versammlung beeinflussen konnten, welch auch durch die Demütigung des Untersuchungsrichters sich nicht aus der Regungslosigkeit bringen ließ, in welch sie seit K.S. Ried versunken war. Was mir geschehen ist für K. fort, etwas leiser als früher, und sut immer wieder die Gesichter der ersten Reihe was seine Redinen etwas verreigen Ausdruck gab, was mir geschehen ist nur ein einzelner Fall und als solcher nicht sehr wittig. The ICHS nicht sehr schön aber es ist das Sieg in eins Verfahrens, wie es gegen weil GEUBT wird. Für dies steh ich hier ein. Nicht für Mitger hat unwillkürlich sein Stimme erben. Irgendwo klatt jemand mit erbenen Handen und rief, Bravo! Warum denn nicht? Bravo! Und wieder Bravo! Die in der ersten Reihe griffen und in ihrer Bart, keine sich wegen des Ausrufs Och kämas im keen Bedutung, 74, b, war aber doch oft muntet, hielt es jetzt gar nicht mehr für nötig, dass befall klatten, es genügt, wenn die Allgemeinheit über die Sache nachzudenken beginnt und nur manchmal eine Durchüberlegung gewonnen wird.
Ich will nicht reden ihre Volk sagt kaus diese Überlegung heraus, dürft mir auch nicht erregbar sein. Der Herr Untersuchungsrichter spricht wahrscheinlich weil besser, es gehört Jesus seinem Birth. Was ich will, ist nur die öffentliche Besprechung eines öffentlichen Missstands. Hören Sie, ich bin vortentigen verhaftet worden, über die Tatsache der Verhaftung selbst lach ich, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ich wird vom Bett überfallen, weil it hat man, es ist nach dem, was der Untersuchungsrichter sagt, nicht ausgeschlossen, den Befehl, denen Zimmermaler, der ebenso anschuldig ist wie ich, zu verhaften, aber man wollt mich. Das Nebenzimmer war von zwei groben Wattern besetzt. Wenn ich ein gefährlicher Räuber war, hat man nicht besser Vorsorge treffen können. Dies Watter waren über dies demoralisiert Gesindel, 75, sie schwatzten mir dieren wohl, sie wollten sich bestechen lassen, sie wollten mir unter Vorspiegelungen was Kleider herauslocken, sie wollten Geld, mir Anblick ein Frühstück zu bringen, nachdem sie mein eigens Frühstück vor meinen Augen los aufgegessen hatten. Nicht genug daran. Ich wird in ein Drittzimmer vor den Officer geführt. Es war das Zimmer einer Dame, die ich sehr Scots, und ich must zusehen, wie dieses Zimmer meinetwegen, aber meins Schuld durch die Anwesenheit der Watter und des Officers gewissermaßen verunreinigt wird. Es war nicht leicht, ruhig zu bleiben. Es gelang mir aber, und ich fragt den Officer vollständig ruhig, wenn hier war, musste es bestätigen, warum ich verhaftet sei. Was antwortet nun dieser Officer, denn ich jetzt noch vor mir sehe, wie auf dem Sessel der Erwandten dem als ein Darstellung des stumpfsinnigsten Hochmuts sitzt. Mein Herren, antwortet im Grunde nichts, weil it wusste wirklich nichts, hat mich verhaftet und war damit zufrieden. Hat sogar noch ein übriges getan und in das Zimmer jener dem Dreinedreich angestellt meine Bank gebracht, 76, die sich damit beschäftigten, Fotografien, Eigentum der Dame, zu betesten und in Anordnung zu bringen. Die Anwesenheit dieser Angestellten hat natürlich noch einen anderen Zweck, sie sollten, ebenso wie mein Vermieterin und ihr Dienstmädchen, die Nachricht von meiner Verhaftung verbreiten, mein öffentliches Ansehen und insbesondere in der Bank mein Stellung erchatten. Nun ist nichts davon, auch nicht im geringsten, Challengen, selbst mein Vermieterin, ein ganz einfach Person, ich will ihren Namen hier in ihrem Sinn nennen, sie heißt Frau Grubach, selbst Frau Grubach war verstandig genug einzusehen, dass ein solch Verhaftung nicht mehr bedeutet als ein Anschlag, denn nicht genügend beaufsichtigt Jungen auf der Gas ausfahren. Ich wiederhole, mir hat das ganz nur Annehmlichkeiten und Vorübergehenden bereitet, hat es eben nicht auch schlimmer Folgen haben können, als sich hier unterbrach und nach dem stillen Untersuchungsrichter hinsieh, Glotter zu bemerken,
Das diese ad mit einem Blick gemandem in der Mensch ein Sieken gab. Lachelt und, 77, sagt, Eben gibt hier neben mir der Herr Untersuchungsrichter gemandem von einen Geheims Sieken. Es sind also Leute unter einen, die von hier oben dirigiert wurden. Ich weiß nicht, ob das Sieken jetzt Sichtchen oder Befehl bewirken sollt, und versiegt dadurch, dass ich die Sachvortig verrät, ganz beused darauf, die Bedeutung des Siekens zu erfahren. Es ist mir vollständig gleichgültig, und ich ermächtige den Herrn Untersuchungsrichter öffentlich, sein Besulten Angestellten dort unten statt mit geheimen Sieken, laut mit Worten zu befliegen, indem etwa einmal sagt, jetzt ist, und das nächstmal, jetzt klagt Involgenheit oder Ungeduld rückt der Untersuchungsrichter auf seinem Sessel hin und her. Der Mann hinter ihm, dem sich schon früher unterhalten hat, beugte sich wieder zu ihm, es, ihm im Allgemeinen Mut zu sprechen oder ihm einen besonderen Rat zu geben. Unten unterhalten sich die Leute leise, aber lebhaft. Die zwei Parteien, die früher so entgegengesetzt Meinungen gehabt zu haben schienen, vermissten sich, einzelne Leute sagten mit dem Finger auf andere auf den Untersuchungsrichter. 78. Dern Bleichdanst im Zimmer war äußerst lastig, verhindert sogar eine genaue Beobachtung der Vernünftigen. Besonders für die Galerie-Besucher musste steuernd sein, sie waren gezwungen, allerdings unterschiedlichen Blicken nach dem Untersuchungsrichter, leise Fragen an die Versammlungsteilnehmer zu stellen, sich nahe zu unterrichten. Die Antworten werden im Schutz der vorgehaltenen Hand ebenso leise gegeben. Ich bin gleich zu Ende sagt und Schlag, the kein Glock vorhanden war, mit der Faust auf den Tisch. Im Schrecken darüber fahren die Kopf des Untersuchungsrichters und seines Ratgebers augenblicklich auseinander. Mir steht die ganze Sache fern, ich beurteile sie daher ruhig, und sie können, voraus gesetzt, dass einen diesem Anblick gericht etwas gelegen ist, großen Vorteil davon haben, wenn sie mir zuhören. Ihre gegenseitige Besprechungen dessen, was ich vorbringe, bitte ich sie für später hinzuvercheben, denn ich hab kein Zeit und wird bald wegen sofort war es still, so sie behört schon die Versammlung. Man schrie nicht mehr durcheinander wie am Anfang, man klatscht nicht einmal, 79. Mehr befohl, aber man's schien schon übergt oder auf dem nächsten Weg deju. Es ist kein Zweifel sagt Casey Elias, denn ein Freud das angespannt auf hoch in der ganzen Versammlung, in dieser Still entstand ein Sosen, das aufriesende war als der Versucht ist befohl, es ist kein Zweifel. Das hinter allen Außerungen dieses Gerichts, in meinem Fall also hinter der Verhaftung und der heutigen Untersuchung ein Großorganisation sich befindet. Ein Organisation, die nicht nur bestechlich Watte, Lapist aufs Herr und Untersuchungsrichter, die günstigsten Falles bescheiden sind, beschäftigt,
sondern die Witter hinjedenfalls Einrichterschaft hohen und höchsten Grades unterholt. Mitdem Zalusen an umganglichen Gefolge von Dienen, Schreiben, Gendarmen und anderen Hilfskräften, weil it so gehen kann, ICHSQA vor dem wird nicht zurück. Und durch in dieser großen Organisation, Mainherren. Besteht darin, dass unschuldige Personen verhaftet wurden und gegen sie ein sinnloses und meistens wie in meinem Fall ergebnisloses Verfahren ingeleitet wird. Weil es sich bei dieser Sinnlosigkeit des ganzen die Korruption der Beamtenschaft vertuschen. Das ist unmöglich. Das braucht auch der Höchstrichter nicht einmal für sich selbst zustande. Darum such in die Watte den Verhafteten die Kleider vom Leib zu stellen, darum brechen aufs in fremde Wohnungen ein, darum sollen unschuldig statt verhört lieber vor ganzen Versammlungen entwürdigt werden. Die Watte haben nur von Depots erzählt, in die man das Eigentum der Verhafteten bring. Ich wollt einmal dies Depot Platz sehen, in denen das Massenmehrarbeitsvermögen der Verhafteten folgt, so es nicht von die bisschen Depotbeamten gestohlen ist, wird durch ein Christchen vom Sollen die unterbrochen, beschattet die Augen, hinsehen zu können. Denn das trübtiges Lied macht den Dunst weißlich und blendet. Es handelt sich die Waschfrau, die keglich bei ihrem Eintritt als ein wesentlich Störung erkannt hat. Ob sie jetzt schuldig war oder nicht, konnte man nicht erkennen. Keine dass ein Mann sie in einen Winkel beidert hat und dorten sich drückt. Eben nicht sie Christ, sondern der Mann, hat den Mund gezogen, 81, und blickt zu Deck. Ein kleiner Kress hat sich am Bett gebildet, die Galeribsucker in der Nähe stehen darüber begeistert, dass der Ernst, den in die Versammlung geführt hat, auf dies Weise unterbrochen wird. Wollt unter dem ersten Eindruck gleich hinlaufen, och dachte, allen wird darin gelegen sein, dort Ordnung zu schaffen und zumindest das per AUSDEM soll zuweisen, aber die ersten Rehen vor ihm blieben ganz fest. Keiner ruht sich und keiner lies durch. Im Gegenteil, man hindert ein, gegen den Hand, hat nicht sieht sich umzudrehen, fast ein hinterm Kriegen, alt man hielten den Arm vor, dacht nicht eigentlich mehr an das per, im war, als wird sein Freiheiten gestrangt. Als mich man mit der Verhaftung ernst und sprang rücksichtslos vom Podium hinunter. Nun stand August dem gedrängt gegenüber. Hat die Leute nicht richtig beurteilt? Hat seine Rede zu viel Wirkung zugetraut? Hat man sich verstellt, solange gesprochen hat? Und hat man jetzt, der zu den Schlussfolger kam, die Verstellung satt. Was vergesigte rings ein. Klein, 82, schwarz klein hasten hin und her, die Wangen hingen herab wie bei versoffenen, die langen Bart waren stiff und scatter, und griff man in sie, so war es. Als bald man bloß krullen, nicht als griff man en Bart. Unter den Bart neben, und das war die eigentliche Entdeckung, die gemacht,
schimmert in Rockkrigen Abzieken in verschiedene Groß und Farb. Al hatten dies Abzieken, so eat man sehen konnt. Al gehoortens weer ineinander, die skinbaren Parteien rechts und links, und als sich plötzlich umdreht, sah die Gleichen Abzieken Krigen des Untersuchungsrichters, die Handy im Schoß, ruhig hinunter sie. So rief K und warf die Arm in die Höhe, die plötzlich Erkenntnis wollt Rom, Side Jal beamt, wie ich Side ja die korrupt Bandi, gegen die ich sprach, habt juk hier gedring, als Zuhörer und Schnaffeler, habt skinbar Parteien gebildet, und hat applaudiert. Mit zu prüfen, wolltet lernen, wie man unschuldig verfahren soll. Nun, seid richtig nutzlos gewissen, hof ich, entweder habt juk darüber unterhalten, dass jemand die Verteidigung der Unschuld, 83, von juk erwartet hat, oder aber. Lass mit oder ich schlag rief keinem Sitten den Gressu, der sich besonders nähen eingeschrieben hat, oder aber habt wirklich etwas gelernt. Und damit wünsch ich juk Glück zu ihrem Gebernahm schnell sehnen hat, der Rand des Tisches lag, und drangt sich unter allgemeiner Still. Jedenfalls der still vollkommenste Überraschung, zum Ausgang. Der Untersuchungsrichter schien eben auch schneller als gewesen zu sein, denn erwartet ein BEDTUA. Einen Augenblick sagte blieb stehen, sah eben nicht auf den Untersuchungsrichter, sondern auf die TUA. Den Klinker schon ergriffen hat. Ich wollte sie nur darauf aufmerksam machen, sagt der Untersuchungsrichter, dass sie sich hüt, es dürfte einen noch nicht zu Bewusstsein gekommen sein, des Vorteils beruht haben, denn ein Verhofer den Verhafteten in jedem Falle bedeutet gelagt die Tuaren. Lampen, skenk uk elverhoriefer, offnet die Tuarung deilt die Treppe hinunter. Hinter hob sich der Lärm der wieder lebendig gewordenen Versammlung, welch die vorvoll nach Art von Studierenden zu besprechen begann. 84. Inhalt. Drittes Kapitel im Lehren Sitzungssaal Times der Student Times die Kanzlerin gewartet während der nächsten Woche von Tag zu Tag auf ein neuerlich Verständigung, konnt nicht glauben, dass man seinen Versicht auf Verhör wirklich genommen hat, und als die erwartet Verständigung bis Sonntagabend wirklich nicht kam, nahm sehr stillschweigend in das gleiche Haus für die gleiche Zeit wieder vorgeladen. Begab sich daher sonntags wieder hin, ging die Esmelger Augs über Treppen und Gange, einige Leute, die sich seiner erinnerten, grüßten einen Irrentüren, aber musste niemanden mehr fragen und kam bald zu der richtigen TUA. Auf sein Klopfen wird ihm gleich aufgeschmückt, und sich wieder nach der bekannten Frau Susan, die bei der TUA stehen blieb, wollte gleich ins Nebenzimmer. Heut ist kein Sitzung sagt, 85, die Frau. Warum sollt kein Sitzung sein, fragt und wollt es nicht glauben. Aber die Frau übergt ein, indem sie die TUA des Nebenzimmers öffnet.
Es war wirklich leer und sah in seiner Leer noch klagleicher aus, als am letzten Sonntag. Auf dem Tisch, der anwrandet auf dem Podium stand, lagen einige Bücher. Kann ich mir die Bücher anschauen, fragt K. Nicht aus besonderen Neugierde, sondern nur nicht vollständig nutzlos hier draußen zu sehen. Nein, sagt die Frau und schloss wieder die Tür, das ist nicht erlaubt. Die Bücher gehören dem Untersuchungsrichter so sagt K. und nicht. Die Bücher sind wohl gesetzbücher und es gehört zu der Art dieses Gerichtswissens, dass man nicht nur anschuldig, sondern auch anwissend verurteilt wird. Es wird so sein, sagt die Frau, die ein nicht genau verstanden hat. Nun, dann ich wieder sagt K. soll ich dem Untersuchungsrichter etwas melden, fragt die Frau. Sie kennen ein, fragt K. Natürlich sagt die Frau, mein Mann ist Gerichtsdiener erst jetzt merkt K. Dass das Zimmer, in dem letzten nur ein Waschbettich gestanden war, jetzt ein, 86. Wollige Injuritätis Wohnzimmer bildet. Die Frau bemerkt sein Staunen und sagt, wir haben hier Wohnung, müssen aber in Sitzungsstagen das Zimmer ausräumen. Die Stellung meines Manns hat mich Nachteil ich staun nicht so sehr über das Zimmer sagt K. und blickt sie bösen, als weil mir darüber, dass sie verheiratet sind spielen sie weilet auf den Vorfall in der letzten Sitzungen, durch den ich ihre Rede stört fragt die Frau. Natürlich sagt K. Hut ist es schon vorüber und fast vergessen, aber damals hat es mich geradezu wütend gemacht. Und nun sagen sie selbst, dass sie ein verheiratet Frau sind. Es war nicht zu ihrem Nachteil, dass ihre Rede abgebrochen wird. Man hat nachher noch sehr ungünstig über sie geurteilt mag sein sagt K. blenkend, aber sie entschuldigt das nicht ich bin vor allen entschuldigt. Die mich kennen sagt die Frau, der, welche mich damals umarmt hat, verfolgt mich schon seit langem. Ich mag im Allgemeinen nicht verlocken sein. Verein bin ich aber. Es gibt hierfür keinen Schutz, och mein Mann hat sich schon damit abgefunden, will sein Stellung behalten, 87, muss es dulden, denn jener Mann ist Student und wird voraussichtlich zu größerer Macht kommen. Ist immerfort hinter mir her, gerade sie kämen. Ist vorgegangen es passe zu allem anderen sagt K. Es überrascht mich nicht sie wollen hier wohl einiges verbessern fragt die Frau langsam und prüfend, als sage sie etwas, was sowohl für sie als für K gefährlich war. Ich hab das schon aus ihrer Rede geschlossen, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich hab allerdings nur einen Teil gehört, den Anfang hab ich versäumt und während des Schlusses lag ich mit dem Studenten auf dem Boden. Es ist so widerlich hier sagt sie nach einer Pause und fasst K.'s Hand. Glauben Sie, dass es ein gelingen wird? Ein bisschen zu erreichen, K. lächelt und dreht sein Hand ein wenig in ihren weichen Handen. Eigentlich sagt
bin ich nicht deju angestel, besser ungen hier zu erreichen, wie sie sich ausdrücken, und wenn sie es zbdem untersuchungsrichter sagen würden sie ausgelagt oder bestraft werden. Tatsächlich hat ich mit Chorchaeus freiem Willen in dies Dinguis nicht eingemisst, 88, und meinen Schlaf hat die Verbesserungsbedürftigkeit dieses Gerichtswissens niemals gestört. Aber ich bin dadurch, dass ich angeblich verhaftet wird, ich bin nämlich verhaftet, gezwungen worden, hier einzugreifen, und zwar meinetwillen. Wenn ich aber die Beurteilungen wie nützlich sein kann, würde ich es natürlich sehr gern tun. Nicht etwa nur aus Nachstenlieb, sondern außerdem deshalb, weil sie mir helfen können. Wie konnte ich denn das, fragt die Frau. Indem sie mir jetzt die Bücher dort auf dem Tisch zeigen, aber Juis rief die Frau und zog eiligst hinter sich her. Es waren alt abgegriffen Bücher, ein Einbanddeckel war in der mit fast zerbrochen, die Stuck-Hingen nur durch Phasen zusammen. Wie schmutzig hier als ist, sagt Kopfschüttelnd die Frau ist mit ihres Gas, nach den Büchern greifen konnt, wenn ich stens oberflächlich den Staub wieg. Schlug das erste Buch auf, es erschien ein anstandiges Bild. Ein Mann und eine Frau saßen nackt auf dem Kanapee. Die gemeine Absicht des Gegners war deutlich zu erkennen, aber sein Angeschicklichkeit war so groß, 89, Juissen, dass schließlich doch nur ein Mann und eine Frau zu sehen waren, die zu kapellige USDEM Bild hervorragten, übermaßig aufregt dass es und sich in falscher Perspektive nur miteinander zuwendeten. Blatt hört nicht weiter, sondern schlug nur noch das Titelblatt des zweiten Buchs auf. Es war ein Roman mit dem Titel, Die Plagung, welch Gret von ihrem Mann Hans zu erleiden hat das sind die Gesetzbücher. Die hier studier wurden sagt von solchen Menschen soll ich gerettet werden ich würde ihnen helfen sagt die Frau. Wollen Sie, konnten Sie denn das wirklich, sich selbst in Gefahr zu bringen? Sie sagten doch worin. Ihr Mann sehr erbonjig von vor gesetzten trotzdem will ich ihnen helfen sagt die Frau, kommen Sie, wir müssen es besprechen. Über mein Gefahr reden Sie nicht mehr, ich führt die Gefahr nur dort, wo ich sie führen will. Kommen Sie sagt auf das Podium und bat ein. Sich mit ihr auf die Stufe zu setzen. Sie haben schon dunkel Augen sagt sie, nachdem sie sich gesetzt hatten und sah von unten ins Gesicht. Man sagt mir, ich hat euch schon Augen, aber, 90, ihr seid weil schoner. Sie fielen mir übrigens gleich damals auf. Als sie zum ersten Mal hier eintreten. Sie waren auch der Grund, warum ich dann später hierher ins Versammlungszimmer ging, was ich sonst niemals Tuesday und was mir so gewissermaßen verboten ist das ist also als dacht sie bietet sich mir an, sie ist verdorben wie all hier ringsherum. Sie hat die Gerichtsbeamten satt, was begreiflich ist,
und begrüßt die Schulbjeden beleibigen Fremden mit einem Kompliment wegen seiner Orgen und K-Stand stils Quijangend auf, als hat sein Gedanken laut ausgesprochen und dadurch der Frau sein Verhalten erklärt. Ich glaub nicht, dass sie mir helfen konnten, sagte, mir wirklich zu helfen, musst man bei Hangen zu hohen Beamten haben. Sie bekennen gewiss nur deine Dreigen Angestellten, die sich hier in Menschen herumtreiben. Dies kennen sie gewiss sehr gut und konnten bei einen Ort Matches durchsetzen. Das bezweifle ich nicht, aber das Größte, was man bei einen durchsetzen konnte, war für den endgültigen Ausgang des Prozesses gänzlich belanglos. Sie hatten sich dadurch durch einig Freunde verscherzt. Das will, 91, ich nicht. Fahren Sie Ihr bisheriges Verhältnis zu diesen Leuten weiter, es skinnt mir nämlich, dass es Ihnen unentbehrlich ist. Ich sage das nicht ohne Bedauern, denn, Ihr Kompliment durch Orchigen wie zu erweitern, Sie gefallen mir gut, besonders wenn Sie mit wie jetzt so traurig ansehen, wo zu übrigens für Sie gar kein Grund ist. Sie gehören zu der Gesellschaft, die ich bekämpfen muss, befinden sich aber in ihr sehr wohl, sie lieben sogar den Studenten, und wenn sie ein nicht lieben, so sehen sie ein doch wenigstens ihrem Mann vor. Das kommt man aus ihren Worten leiterkennen nien rief sie, blieb sitzen und griff nur nach K.S. Hand, die ihr nicht rasch genug entzog. Sie dürfen jetzt nicht weggehen, sie dürfen nicht mit einem falschen Urteil über mich weggehen. Brachten sie es wirklich zustande, jetzt versuchen. Bin ich wirklich so wortlos, dass sie mir nicht einmal den Gefallen tun wollen, noch ein kleines Weilchen hier zu bleiben. Sie missverstehen mich, sagt K. und setzt sich, wenn einen wirklich daran liegt, dass ich hier bleib ich gern, ich hab jazit. Kam doch in der Erwartung her, das hut ein Verhandlung, 92, sein wird. Mitdem, was ich früher sagt, wollt ich sie nur bitten, in meinem Prozess nichts für mich zu unternehmen. Aber auch das muss sie nicht kranken, wenn sie bedenken, dass mir im Ausgang des Prozesses gar nichts liegt und dass ich über ein Verurteilung nur lachen wird. Voraus gesetzt, dass es überhaupt zu einem wirklichen Abschluss des Prozesses kommt, was ich sehr bezweifle. Ich glaub weil mir, dass das Verfahren in Vollheit oder Vergesslichkeit oder weil it sogar in Angst der Beamtenschaft schon abgebrochen ist oder in der nächsten Zeit abgebrochen werden wird. Möglich ist allerdings auch, dass man in Hoffnung auf den Großbesteckung den Prozess skinbar weiterfahren wird, ganz vergeblich. Wie ich hut schon sagen kann, denn ich bestech niemanden. Es war immerhin ein Gefälligkeit, die sie mir leisten konnten, wenn sie dem Untersuchungsrichter oder irgendjemandem sonst, der wichtige Nachrichten gern verbreitet, mitteilen würden, dass ich niemals und durch kein Kunststück,
an dienen die Herren wohl reek signed, zu einer Besteckung zu bewegen sein Word. Es wär ganz Aussicht Schloss, das Konnen, 93, sie einen von Sagen. Übrigens wird man es violet selbst schon bemerkt haben und selbst wenn dies nicht sein sollt, liegt mir gar nicht so viel daran, dass man es jetzt schon erfährt. Es wird ja dadurch den Herren Arbeit erspart werden, allerdings auch mir einigen Nämlichkeiten, die ich aber gern auf mitnehm. When ich weiß, dass gleichzeitig ein Hieb für die anderen ist. Und dass es so wird, dafür will ich sorgen. Kennen Sie eigentlich den Untersuchungsrichter, natürlich sagt die Frau, und den dacht ich so gewusst, als ich einen Hilf anbot. Ich wusste nicht, dass nur ein niedriger Beamter ist, aber the Sagen, wird es wahrscheinlich richtig sein. Trotzdem glaub ich, dass der Bericht, den nach oben liefert, immerhin einigen Einfluss hat. Und schreibt so viel Bericht. Sie sagen, dass die Beamten voll sind, also ist nicht. Besonders dieser Untersuchungsrichter nicht, schreibt sehr viel. Letzten Sonntag dauert die Sitzung bis gegen Abend. Allutgingen Weg, der Untersuchungsrichter aber blieb im Saal, ich musste mein Lamp bringen, ich hat nur ein klein Katzenlamp, aber war mit zufrieden. 94, und fing gleich zu schreiben. Inzwischen war auch mein Mann gekommen, der in jenem Sonntag Lob hat, wir holten die Möbel, ritteten wieder unser Zimmer ein, es kamen dann noch Nachbarn, wir unterhielten uns noch bei einer Kurz, wir vergaßen den Untersuchungsrichter und gingen schlafen. Plötzlich in der Nacht, es muss schon 2 in der Nacht gewesen sein, wasch ich auf, neben dem Bett steht der Untersuchungsrichter und blendet die Lampe mit der Hand ab, so dass auf meinen Mann kein Licht voll, es war unnötig Vorsicht, mein Mann hat einen solchen Schlaf. Dass ein Och das Licht nicht geübt hat. Ich war so erschrocken, dass ich fast geschrien hat, aber der Untersuchungsrichter war sehr freundlich, und mit Vorsicht, flüstert mir zu, dass bis jetzt geschrieben hab. Dass mir jetzt die Lampe zurückbringt und dass niemals den Anblick vergessen wird, wie mit schlafend gefunden hab. Mitdem allen wollt ich einen nur sagen, dass der Untersuchungsrichter tatsächlich weil Bericht schreibt, insbesondere über sie. Denn ein Vernam war ist einer der Hauptgegenstände der Zwittergeigen, 95, Sitzung. Solch lang Bericht können aber doch nicht ganz bedeutungslos sein. Außerdem aber können sie doch auch usdem vorvoll sein, dass sich der Untersuchungsrichter am Mittag bewirbt und dass ich gerade jetzt in der ersten sieht, muss mit überhaupt erst jetzt bemerkt haben, großen Einfluss auf ein haben kann. Das weil an mir liegt, dafür hab ich jetzt auch noch andere Beweis. Hat mir gestern durch den Studenten, zu dem weil Vertrauen hat und der sein Mitarbeiter ist,
sei den Strumpf zum Gestschickt, Anblick dafür, dass ich das Sitzungszimmer aufraum, aber das ist nur ein Vorwand, denn dies Arbeit ist doch nur mein Flit und für sie wird mein Mann bezahlt. Es sein Skone Strumpf, sie Hensi, sie streckt die Bein, zog die Rock bis zum Knie hinauf und sah euch selbst die Strumpfen, es sein Skone Strumpf, aber doch eigentlich so fein und vermitteln nicht geähnet plötzlich unterbrach sie sich, let ihre Hand auf K.S. Hand, als wohl sie ein bejuhigen und flüstert, still. Berthold Sehut uns zu hob langsam den Blick. In der Tür des Sitzungszimmers, 96, stand ein junger Mann, war klein, hat nicht ganz Bein und sat sich durch einen Kursensgatternrot in Wohlbart, in die immer die Finger fortwährend herumfährt, wird zugeben. Sah ein Neugierigen, es war der erste Student der unbekannten Rechtswissenschaft, die immer gewissermaßen menschlich begegnet, ein Mann, der wahrscheinlich auch einmal zu hohen Beamtenstellen gelangen wird. Der Student deswegen kümmert sich Käskinbar gar nicht, winkt nur mit einem Finger. Denn für einen Augenblick seinem Bart zog, der Frau ging zum Fenster, die Frau beugte sich zu und flüstert, seien Sie mir nicht bös, ich bitte Sie vielmals, denken Sie euch nicht schlicht von mir, ich muss jetzt zu Gen, zu diesem skuslichen Menschen. Sen sie nur sein krummen Beinen. Aber ich komm gleich zurück und dann ich mit einen, wenn sie mitnehmen, ich gehe, wohin sie wollen, sie können mit mir tun, was sie wollen, ich wird glücklich sein, wenn ich von hier vermöglichst lang Zeit fort bin. Am liebsten allerdings für immer sie streckelt noch K.S. Hand, sprang auf und lief zum Fenster. Unwillkürlich, 97, hat noch nach ihrer Hand ins Leer. Die Frau verlockt ein wirklich, fand trotz allem noch den keinen haltbaren Grund dafür, warum der Verlockung nicht nachgeben sollte. Den flattigen Einwand, dass die Frau für das Gericht einfängt, weiter unmöglich. Auf welch Weise konnt sie einfangen? Blieb nicht immer so frei, dass das ganz Gericht, wenn ich denn so es betraf, sofort zerschlagen konnt. Konnte nicht dieses gering Vertrauen zu sich haben. Und ihr Anbieten einer Hilfe klang aufrichtig und war Violet nicht wortlos. Und es gab Violet kein Besserierrachen die Untersuchungsrichter und seinem Anhang, als dass einen dies Frau entzogenden sich nahm. Es konnte sich dann einmal der Fall rinnen, dass der Untersuchungsrichter nach mühevoller Arbeiten Lujanberichten über Kein später Nacht das Bett der Frau leer fand. Und leer deshalb, weil sie gehört, weil dies Frau am Fenster, diese Abhängigkeit Warmkörper im Dunkelkleid aus grobem schweren Stoff der Korsner gehört. Nachdem auf dies Weise die Bedenken die Frau beseitigt hat, wird ihm das leise sprach, 98, am Fenster so lang, klopft mit den Nockel auf das Podium und dann auch mit der Faust.
Der Student sagt über die Schulte der Frau Heinweg nach hin, ließ sich eben nicht stören, druckt sich sogar enger in die Frau und umfasst sie. Sie senkt tief den Kopf, als hör sie ihm aufmerksam zu, küsst sie, als sie sich bückt, laut auf den Hals, und sich im Ritten wissentlich zu unterbrechen. Sah darin die Tyrannie bestätigt, die der Student nach den Klagen der Frau über sie ausübt, stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Überlegt unter seinen Blicken nach dem Studenten, wie ein möglichst schnell wegschaffen konnte, und es war ihm daher nicht unwillkommen, als der Student, offenbar gestört durch K.S. herumgehen, das schon zeitweilig zu einem Trampel ausgeartet war, bemerkt, wenn sie ungeduldig sind, können sie weggehen. Sie hatten auch schon früher weggehen können, es hat sie niemand vermisst. Sie hatten sogar weggehen sollen, und war schon bei meinem Eintritt, und schleunigst es mocht in dieser Bemerkung allmählich wat zum Ausbruch kommen, jedenfalls lag darin aber auch der Hochmut, 99, des künftigen Gerichtsbeamten, der zu einem missliebigen Angeklagten sprach. Blieb ganz nah bei ihm stehen und sagt lächelnd, ich bin ungeduldig, das ist richtig, aber dies Ungeduld wird am leichtesten dadurch zu beseitigen sein, dass sie uns verlassen. Wenn sie aber weilet hergekommen sind, zu studieren, hot, dass sie Student sind, so will einen Platz machen und mit der Frau weggehen. Sie würden übrigens noch weil studieren müssen, sie Richter würden. Kens war ihr Gerichtswissen noch nicht sehr genau, aber dass es mit groben Ritten allein, die sie allerdings schon unverschämt gut zu fahren wissen, noch lang nicht getan ist. Man hat ein nicht so frei herumlaufen lassen sollen, sagt der Student, als wolle der Frau eine Erklärung für K.S. Beleidigung die Rede geben, es war ein Missgriff. Hab es dem Untersuchungsrichter gesagt. Man hat sich in den Verhören zumindest in seinem Zimmer halten sollen. Der Untersuchungsrichter ist manchmal unbegreiflich unzufrieden, sagt K. und streckt die Hand nach der Frau aus. Kommen Sie so, sagt der 100 Student, nein, die bekommen Sie nicht und mit einer Kraft, die man ihm nicht zugetraut hat, habe sie auf einen Arm, und lief mit gebücktem Rücken, sittlich zu ihr aufs Hand, ztua. Ein Juis Angst vor war bei nicht zu wirken, trotzdem wagt es, noch zu riesen, indem mit der freien Hand den Arm der Frau streckelt und drückt. Lief per Schritt neben ihm her, bereit, ihn zu fassen und, wenn es sein musst, zu verjähren. Da sagt die Frau, es hilft nichts, der Untersuchungsrichter lässt mich holen, darf nicht mit einen gehen. Dieses Kleinskürsel sie verheibe dem Studenten mit der Hand übers Gesicht. Dieses Kleinskürsel lasst mich nicht und sie wollen nicht befreit werden, schrie K. und let die Hand auf die Schulter des Studenten, der mit den Sonnen nach ihr schnappt. Nin rief die Frau und wehrt K. mit beiden Handen ab, Nin,
Nein, nur das nicht, woran denken Sie denn? Das wär mein Verderben. Lassen Sie ein doch, oh bitte, lassen Sie ein doch. Erfahrt nur den Befehl des Untersuchungsrichters aus und tragt mit zu einem dann Magerlaufen und Sie will ich nimmer sen zeigt wütend, 101, vor Enttäuschung und gab dem Studenten einen Stoß in den Rücken, das stolpert, gleich darauf, vor Vergnügung darüber, dass nicht gefallen war, mit seiner Last desto höher zu springen. Ging einen langsam nach, sah ein, dass das die erste zweifellos war, die von diesen Leuten erfahren hat. Es war natürlich gar kein Grund, sich deshalb zu ängstigen, erhielt die Niederlage nur deshalb, weil den Kampf aufsat. Wenn zu Haus blieb und sein Leben fahren wird, war jedem dieser Leute verküberlichen und konnte jedem mit einem Fastritt von seinem Weg raumen. Und stellt sich die allerlächerlichste Szene vor, die es begeben wird, wenn dieser klagliche Student, dieses aufgeblissene Kind, dieser krummbartrige vor Elsas Bethnien und mit gefolterten Handen Neid bitten wird. Gefiel dies Vorstellung so, dass beschloss, wenn sich nirgend Gelegenheit dafür ergeben sollt, den Studenten einmal zu Elsa mit nehmen. Aus Neugier deilt kein Oxatua, wollt sen, wohin die Frau getragen wird, der Student wird sie doch nicht etwa über die Straßen auf, 102, dem tragen. Es zeigt sich, dass der Weg weil kürzer war. Gleich gegenüber der Wohnungstür ein Schmalholzentrepp wahrscheinlich zum Dachboden, sie macht eine Wendung, so dass man ihr Ende nicht sah. Über dies Trepp trug der Student die Frau hinauf, schon sehr langsam und stonend, denn war durch das Beschreitslaufen gestört. Die Frau grüßt mit der Hand zu hinunter, und sucht durch auf und Absehen der Skulpten zu zeigen, dass sie in der Entfernung unschuldig sei, weil Bedauern lag aber in dieser Bewegung nicht. Sah sie ausdruckslos, wie ein Fremden, wollte weder verraten, dass enttäuscht war, noch auch, dass die Enttäuschung leicht überwinden kann. Dies wir waren schon verschwunden, aber stand noch immer in der Tür. Musst annehmen, dass ein die Frau nicht nur betrügen, sondern mit der Angeb, dass sie zum Untersuchungsrichter getragen wird, auch billigen hab. Der Untersuchungsrichter wird doch nicht auf dem Dachboden sitzen und warten. Die Holztreppe klärt nichts, solange man sie auch ansah. Bemerkt einen kleinen Zettel neben dem Aufgang, Jing, 103, hinüber und las in einer kindlichen Anstandsschrift, Aufgang zu den Gerichtskanzleien hier auf dem Dachboden dieses Miethauses wären also die Gerichtskanzleien. Das war keine Einrichtung, die weil Achtung einzuflossen im Stande war und es war für einen Angeklagten bejuchend, sich vorzustellen, wie wenig Geldmittel diesem Gericht zur Verfügung standen, wenn es sein Kanzleien dort unterbracht, wo die Mietparteien, die schon selbst zu den Ärmsten gehörten,
Iren unutzen kram hein waffen. Allerdings war es nicht ausgeschlossen, dass man Geld genug hat, das über die Beamtenschaft sich darüber warf, es für Gerichtszweck verwendet wird. Das war nach den bisherigen Erfahrungen es sogar sehr wahrscheinlich, nur war dann ein solch Verlauterung des Gerichts für einen Angeklagten war entwürdigend, aber im Grunde noch bejuhigender, als es die Armut des Gerichts gewesen war. Nun war es auch begreiflich, dass man sich beim ersten Verhör konnte, den Angeklagten auf den Dachboden vorsielen und es vorzog, in seiner Wohnung zu belastigen. In welcher Stellung befand sich doch gegenüber 104, dem Richter, der auf dem Dachboden saß, während selbst in der Bank ein großes Zimmer mit einem Vorzimmer hat und durch ein riesiges Fensterscheibe auf den beletten Stadtplatz hinuntersehen konnte. Allerdings hat keine Binnenkunft Besteckungen oder Unterschlagungen und konnte sich auch vom die Frau auf dem Armeins Büro tragen lassen. Darauf wollte aber, wenigstens in diesem Leben, gern verzichten. Stand noch vor dem Anschlagzettel, als ein Mann die Treppe heraufkam, durch die offene Tuins Wohnzimmer sah, dem Mann auch in das Sitzungszimmer sehen konnte, und schließlich fragt, aber hier nicht wo meine Frau gesehen hab. Sie sind der Gerichtsdiener, nicht, fragt sagt der Mann, so, Sie sind der Angeklagte, jetzt können Sie auch, seien Sie willkommen und riecht der es gar nicht erwartet hat, die Hand. Heut ist aber kein Sitzung angesagt, dann der Gerichtsdiener, als schwieg. Ich sagt und betrachtet den Zivilrock des Gerichtsdieners, der als einziges amtliches Absichen neben 105, einigen schwinlichen Knopfen auch schwer vergoldet Knopf aufwies, die von einem alten Officiusmantel abgetrennt zu sein schienen. Ich hab vor einem Weilchen mit ihrer Frau gesprochen. Sie ist nicht mehr hier. Der Student hat sie zum Untersuchungsrichter getragen, sie sagt der Gerichtsdiener, immer tragt man sie mir weg. Heut ist doch Sonntag und ich bin zu keiner Arbeit verpflichtet, aber nur, mich von hier zu entfernen, schickt man mit einer unnützen Meldung weg. Und so schickt man mich nicht weit weg, so dass ich die Hoffnung hab, wenn ich mit sie beeil, weil it noch rechtzeitig zurückzukommen. Ich lauf also, so sehr ich kann, schrie demt, zu demich geschickt wird, mein Meldung durch den Terspult so los zu, dass man sie kaum verstanden haben wird, lauf wieder zurück. Aber der Student hat sich noch mehr beeilt als ich, hat allerdings auch einen kurzen Weg, muss nur die Bodentreppe hinunterlaufen. Wär ich nicht so abonnig, ich hat den Studenten schon längst hier in der Wohnung druckt. Hier neben dem Anschlagzettel. Davon traum ich immer. Hier ein Wenig über dem Fußboden,
106, ist er festgedruckt, die Arm gestreckt, die Finger gespreist, die krummen Beine zum Krest gedreht und ringsherum Blutspritze. Bisher war es ebener Traum ein anderer Hilfe gibt es nicht, fragt K. Lachelt. Ich wirst kein sagt der Gerichtsdiener. Und jetzt wird es ja noch arger. Bisher hat sie nur zu sich getragen. Jetzt tragt sie, was ich allerdings langst erwartet hab. Och zum Untersuchungsrichter hat denn ihre Frau gar kein Schuld dabei fragt K. Must sich bei dieser Frage bezwingen, so sie erfüllt och jetzt die Versucht. Aber Juis sagt der Gerichtsdiener, sie hat sogar die größte Schuld. Sie hat sich ja in eingehangen. Was ein betrifft, läuft allen Webern nach. In diesem Haus allein ist schon US 5 Wohnungen, in die sich eingeschlichen hat, hinausgeworfen worden. Meine Frau ist allerdings dieskünst im ganzen Haus, und ich darf mit nicht wehren wenn es sich overholt, dann gibt es allerdings kein Hilf sagt K. Warum denn nicht fragt der Gerichtsdiener. Man muss den Studenten, der ein Feigling ist, einmal, wenn meine Frau anrühren will, so durchprügeln, dass es niemals, 107, mehr wagt. Aber ich darf es nicht und andere Mädchen mir den gefallen nicht, denn Elferten sein macht. Nur ein Mann wie sie konnt es tun wieso denn fragt K. erstaunt. Sie sind doch angeklagt sagt der Gerichtsdiener. Sagt K. Aber desto mehr must ich doch fürchten, dass wenn och Violet nicht Einfluss auf den Ausgang des Prozesses, so doch wahrscheinlich auf die Voruntersuchung hat Juis sagt der Gerichtsdiener, als sie die Ansicht K. Es genauso richtig wie sein eigene. Es wurden aber bei uns in der Regel kein aussichtslosen Prozess geführt ich bin nicht ihrer Meinung sagt K. Das soll mit eben nicht hindern, gelegentlich den Studenten in Behandlung zu nehmen where einen sehr dankbar sagt der Gerichtsdiener etwas formlich. Es schien eigentlich doch nicht an die Vollbarkeit seines höchsten Wunsches zu glauben. Es werden Violet fort, och noch andere ihre Beamten und Violet sogar all das gleich verdienen sagt der Gerichtsdiener, als handel es sich etwas Selbstverständliches. Dann sah KMIT einem treulichen Blicken, 108, wie es bisher trotz aller Freundlichkeit nicht getan hat, und fügt hinzu, man rebellieren immer aber das Gesprächsschien doch ein wenig unbehaglich worden zu sein, denn brach es indem sagt, jetzt muss ich mich in der Kanzlei melden. Wollen Sie mitkommen? Ich hab dort nichts zu tun sagt Sie konnten die Kanzleien ansehen. Es wird sich niemand Sie kümmern sein Sie denn sehenswert, fragt K. sogend, hat aber groß Lust mit sehen. Nun sagt der Gerichtsdiener, ich dacht, es wird Sie interessieren Gott sagt K. schließlich, jmit. Und lief schneller als der Gerichtsdiener die Treppe hinauf. Bei mein Tritt war fast hingefallen, denn hinter der Tür war noch ein Stuf.
Auf das Publikum nimmt man nicht viel Rücksicht, sagte. Man nimmt überhaupt kein Rücksicht, sagt der Gerichtsdiener. Sensi nur hier das Wort ist immer es war ein langer Gang, von die Maus ruhig Zimmer Türen zu den einzelnen Abteilungen des Dachbodens führten. Trotzdem kein unmittelbarer Lichtzutritt bestand, war es doch nicht vollständig dunkel, denn Maschabteilungen, 109, hatten gegen den Gang zu stadteinheitlicher Bretter Wand, bloß, allerdings bis sie Deckriechen die Hohlgitter, durch die einiges Licht drang und durch die man auch einzeln beamt sehen konnt. Wie sie in Tischen schrieben oder zu Gitter standen und durch die Lucken Dilute auf dem Gang bearbeiteten. Es waren, wahrscheinlich weil Sonntag war, nur wenige Leute auf dem Gang. Sie machten einen sehr bescheidenen Eindruck. In fast regelmäßigen Entfernungen wohnende saßen sie auf den schwierigen langen Hohlbank, die zu beiden Seiten des Ganges angebracht waren. All waren vernachlässigt angezogen, trotzdem die meisten nach dem Gesichtsausdruck, der Haltung, der Betrachtung weilen kaum sicherzustellen kleinen Einzelheiten den höheren Klassen angehörten. Die Kleiderhaken vorhanden waren, hatten sie die Hut, wahrscheinlich eine dem Beispiel des anderen folgend, unter die Bank gestellt. Als die, welche zunächst der TU saßen, und den Gerichtsdiener erblickten, erben sie sich zum Gras, das die folgenden sehen, glaubten sie auch grassen zu müssen, so dass beim Vorbeigen der Zwier, 110, sich erben. Sie standen niemals vollständig aufrecht, der Rücken war geneigt, die Knie geneigt. Sie standen wie Straßenbettler. Wartet auf den Einwenig hinter einem gehörten Gerichtsdiener und sagt, wie gedemütigt die sein müssen sagt der Gerichtsdiener, es sind angeklagt, all die sie hier sehen, sind angeklagt wirklich, sagt dann sind es mein Kollegen und want sich an den nächsten. Einen großen Schlacken, schon fast grauhaarigen Mann. Worauf warten Sie hier? Fragt höflich. Die unerwartet Ansprache bemerkt den Mann verwirrt, was so peinlicher aussieht, da es sich offenbar einen weltverfallenen Menschen handelt. Der anderswo es sich zu beherrschen verstand und die Überlegenheit, die sich überall erworben hat, nicht leicht aufgab. Hier bewusst auf ein so einfach Frage nicht zu antworten und sah auf die anderen hin, als seien sie verpflichtet, ihm zu helfen, und als kann jemand von ihm eine Antwort verlangen. Wenn dies Hilfe ausblieb. Da trat der Gerichtsdiener hinzu und sagt, den Mann zu beruhigen und aufzumunten. Der Herr hier fragt Jane, auf was, 111, sie warten. Antworten Sie doch die ihm wahrscheinlich bekannt Stimme des Gerichtsdieners wirkt besser, ich wart. Beginner und stockt. Offenbar hat diesen Anfang gewollt, ganz genau auf die Fragestellung zu antworten, fand aber jetzt die Fortsetzung nicht. Einige der Wortenden hatten sich generhört und umstanden die Gruppe. Der Gerichtsdiener sagt zu einen, Wieg, macht den Gang frei sie wich in ein wenig zurück,
aber nicht bis zu ihren frühen Sitzen. Inzwischen hat sich der gefragt gesammelt und antwortet sogar mit einem kleinen Lächeln. Ich hab vor einem Monat einig beweisen tragen meine Sachgemach und Wort auf die Erledigung sie scannen sich weil mir zugeben sagt sagt der Mann. Es ist mein Sachjeder denkt nicht so wie sie sagt ICHZB bin auch angeklagt, hab aber, so wo ICH selig werden will, weder einen Beweisantrag gestellt, noch auch sonstigen Detwisterateges unternommen. Halten Sie denn das für nötig? Ich weiß nicht genau sagt der Mann wieder in vollständiger Unsicherheit, glaubt offenbar. Chemisch MITI meinen Skuz, 112. Deshalb hat wahrscheinlich am liebsten, AUS wird, denen neuen Fälle zu machen, sein früher Antwort ganz wiederholt, wo es ungeduldig Blick aber sagt was mich betrifft, ich hab Beweisantrag gestellt sie glauben wohl nicht. Das ich angeklagt bin fragt bitte Juis sagt der Mann, trat ein wenn ich sit, aber in der Antwort war nicht Glaub, sondern nur Angst. Sie glauben mir also nicht, fragt und fast ein, unbeused durch das Demütig Wissen des Manns deju aufgefordert, Bimam, als wolle einsam Glaubenswingen. Wollt ihm nicht schmert berieten, hat ein auch nur ganz liet angegriffen, trotzdem aber schrie der Mann auf, als hab ein nicht wir fingern, sondern eine glühenden Sehn gefasst. Dieses lächerlich Schrien macht endgültig überdrüssig. Glaubt man ihm nicht, dass angeklagt war, so war es desto besser, weil it heilte ein sogar für einen Richter. Der fast ein nunsam Abschied wirklich fester, stieß ein auf die Bank zur Erkundigung weiter. Die meisten Angeklagten sind so empfindlich sagt der Gerichtsdiener. Hinter einen Sammelten, 113, sich jetzt fast erwartenden den Mann, der schon so schrien oft gehört hat, schienen ein über den Zwischenfall genau auszuffragen. Entgegen kam jetzt ein Watter, der hauptsächlich an einem Säbel kenntlich war, dessen Schied, wenn ich der Farbe nach, aus Aluminium bestand. Stond darüber und griff sogar mit der Hand hin. Der Watter, der wegen des Schreins gekommen war, fragt nach dem Vorgefallenen. Der Gerichtsdiener sucht mit einigen Worten zu beruhigen, aber der Watter erklärt, doch noch selbst nachsehen zu müssen, salutiert und ging weiter mit sehr eiligen, aber sehr cousin, wahrscheinlich durch getabtmissenen Schritten. Kümmert sich nicht lang und die Gesellschaft auf dem Gang, besonders der etwa in der Haft des Ganges die Möglichkeit sah, riecht's durch ein Hoffnung ihn zu biegen. Verständigt sich mit dem Gerichtsdiener darüber, ob das der Retige sei, der Gerichtsdiener nickt und bog nun wirklich dorthin. Es war ihm lastig, dass immer einen oder zwei Schritt vor dem Gerichtsdiener gehen musst, es konnt, 114, wenn ich den diesem Ort den Anskin haben, als behaftet vorgeführt wird.
Wort het also oft des auf den Gerichtsdiener, aber diese blieb wieder zurück. Schließlich zeigt K. Am seinem Anbehagung einen diese Mädchen, nun hab ich gesehen, wie es hier aussieht. Ich will jetzt wegen sie haben noch nicht als gesehen zeigt der Gerichtsdiener vollständig unverfänglich. Ich will nicht als sen zeigt K. Der sich übrigens wirklich Mut fällt. Ich will gen. Wie kommt man zum Ausgang? Sie haben sich doch nicht schon verrückt, fragt der Gerichtsdiener erstaunt. Sie gen hier bis ze und dann riecht's den Gang hinunter adi außer kommen sie mit sagt K. Zeigen Sie mir den Weg, ich würd einwerfen. Es scheint hier so weil wie es ist der einzige Weg sagt der Gerichtsdiener nun schon vorwurfsvoll, ich kann nicht wieder mit einen. Zurückgehen, ich muss doch mein Meldung vorbringen und hab schon weil sie durch sie versäumt kommen sie mit wiederholt jetzt scaffe. Als habe endlich den Gerichtsdiener auf eine Antwort ertappt. Schrien sie doch nicht so flüstert der 115. Gerichtsdiener, es sind hier überall Büros. Wenn sie nicht allein zurückgehen wollen, so gehen sie noch ein Stückchen mit mir oder warten sie hier. Bis ich mein Meldung erledigt hab, dann will ich gern mit einen wieder zurückgehen. Nein sagt K. Ich wird nicht warten und sie müssen jetzt mit mir gehen. K hat sich noch gar nicht in die Raum umgesehen, in die sich befand, erst als jetzt ein derweilen Holchen. Die ringsherum standen, sich öffnet, blickte hin. Ein Mädchen, das wohl durch K.S. Lautsprechen herbeigerufen war, trat ein und fragt, was wünscht der Herr? Hinter ihr in der Fern sah man im Halbdunkel noch einen Mann sich nähern. K. blickt den Gerichtsdiener an. Dieser hat doch gesagt, dass sich niemand K. kümmern wird, und nun kämen schon wir. Es braucht nur wenig und die Beamtenschaft wird auf ein aufmerksam, wird eine Erklärung seiner Anwesenheit haben wollen. Die einzig verständlich und annehmbar war die, dass angeklagte war und das Datum des nächsten Verhörs erfahren wollte, diese Erklärung aber wollte nicht geben, besonders dass sie auch nicht wortgemäß war, 116, denn war nur US Neugierd gekommen oder, was als Erklärung noch unmöglich war, USDEM Verlangen, festzustellen. Dass das Innere dieses Gerichtswesens ebenso widerlich war wie seines. Und es schien dass mit dieser Annahme recht hat, wollte nicht weiter eindringen, war being genug von dem, was bisher gesehen hat, war jetzt nicht in der Verfassung, einem höheren Beamten gegenüberzutreten. Wie hinter jeder Tür auftauchen konnte, wollte wegen, uns war mit dem Gerichtsdiener oder allein, wenn es sein musste. Aber sein Stums das denn must auffallend sein und wirklich sehen ein das Mädchen und der Gerichtsdiener derartigen, als in der nächsten Minuten den Großverwandlung mit ihm gestehen muss. Die sie zu beobachten nicht versäumen wollten. Und in der Türöffnung stand der Mann,
den K früher in der Fern bemerkt hat, hielt sich Deck Borken der Dreigentu fest und skorkilt ein wenig auf den Fußspitzen, wie ein ungeduldiges Schauer. Das Mädchen aber erkannt durchwusst, dass das Benehmen K.S. in einem Lieten Unwohlsein seinen Grund hat. 117. Sie brackt einen Cecil und fragt, wollen Sie sich nicht setzen? K setzt sich sofort und stutzt, noch besser Halt zu bekommen, die Ellbogen auf die Lehnen. Sie haben ein wenig Schwindel, nicht? Fragt sie ein. Hat nun Gesicht nähe vor sich. Es hat den strengen Ausdruck, wie ein Maschfrauenje in ihres Konstangejangt haben. Machen Sie sich darüber kein Gedanken, sagt sie, das ist hier nichts Außergewöhnliches. Fast jeder bekommt einen solchen Anfall, wenn zum ersten Mal herkommt. Sie sind zum ersten Mal hier. Nun das ist eben nichts Außergewöhnliches. Die Sonne brennt hier auf das Dachgerüst und das Heißholz macht die Luft so dumpf und schwer. Der Ort ist deshalb für Büroräumlichkeiten nicht sehr geeignet, so groß Vorteile allerdings sonst bietet. Aber was die Luft betrifft, so ist sie in den großen Parteien wirklich, und das ist fast jeder Tag, kaum mehr atembar. Wenn Sie dann noch bedenken, dass hier vielfach was zum Trocknen ausgehangen wird, man kann es den Mieten nicht gänzlich untersagen, so würden Sie sich nicht mehr wundern, dass in 118, wenig Jubel wird. Aber man schwindt sich schließlich in die Luft sehr gut. Wenn Sie zum zweiten oder dritten Mal herkommen, würden Sie das Druckende hier kaum mehr spüren. Fühlen Sie sich schon besser? K antwortet nicht, es war ihm so peinlich, durch dies plötzlich schwach den Leuten hier ausgeliefert zu sehen, über dies war ihm, der jetzt die Ursachen seiner Jubelkette verloren hat, nicht besser, sondern noch ein wenig schlechter. Das Mädchen merkt es gleich, nahm, K eine Frischung zu bereiten, ein Hakenstange, die in der Wand lehnt und stieß damit ein klein Luke auf, die über K angebracht war die es frei fährt. Aber es fiel so viel Russ hierin, dass das Mädchen die Luke gleich wieder zusin und mit ihrem Taskentuch die Handy K.S vom Russ reinigen musst, denn K war so müde, das selbst zu besorgen. War gern hier ruhig sitzen geblieben, bis sich zum Wegen genug gekräftigt hat, das musst aber so früher gestellen. Wenige man sich ein kümmern wird. Nun sagt aber über das Mädchen, hier können Sie nicht bleiben, hier storen wir den Verkehr. K fragt mit den Blicken, welchen, 119, Verkehr den hier store, wird Sie, wenn Sie wollen. Ins Krankenzimmer fahren helfen Sie mir bitte, sagt sie zu dem Mann in der Tür, der gleich nachkam. Aber K wollte nicht ins Krankenzimmer, das wollte vermeiden, weitergeführt zu werden, weiter kam, desto arger musste es werden. Kann schon sagt die Schulbundstand, durch das bequem Sitzen bewohnt, sitzend auf.
Dan aber konnte sich nicht aufrecht halten. Es jet doch nicht sagte Kopfschüttelnd setzt sich surfend wieder nieder. Erinnert sich an den Gerichtsdiener, der ein trotz allem Lied hinausfahren konnt, aber das schien schon längst weg zu sein. Käsar zwischen dem Mädchen und dem Mann, die vor ihm standen, hindurch, konnt aber den Gerichtsdiener nicht finden. Ich glaub sagt der Mann, der übrigens elegant gekleidet war und besonders durch ein graues Auffiel, die in zwei langen, scharf geschnittenen Spitzen endigt. Das Unwohlsein des Herrn geht auf die Atmosphäre high zurück. Es wird daher am besten und auch am liebsten sein, wenn wir ein nicht erst ins Krankenzimmer, sondern 120, überhaupt aus den Kanzleien hinausfahren. Das ist es, rief Kay und vor vor lauter Freude fast noch in die Rede des Manns hinein. Mir wird es sofort besser werden. Ich bin auch gar nicht so schwach, nur ein wenig Unterstützung unter den Excel-Brosch ich wird einen nicht weil Mädchen, es ist ja auch kein langer Weg, fahren Sie mit Schnürse tua. Ich setz mit dann noch ein wenig auf die Stufen und wird gleich erholt sein. Ich leid nämlich gar nicht unter solchen Anfallen, es kommt mir selbst überraschend. Ich bin doch auch Beamter und im Büro luftschwund, aber hier skinnt es doch so arg, Sie sagen es selbst. Wollen Sie also die Freundlichkeit haben, mit ein wenig zu fahren? Ich hab nämlich Schwindel und es wird mir schlecht, wenn ich allein aufstehe und hab die Skulten, es den beiden zu erleichtern, unter die Arm zu greifen. Aber der Mann folgt der Aufforderung nicht, sondern hielt die Hände ruhig in den Hosentasken und lacht laut. Sie sagte zu dem Mädchen, ich hab also doch das Retige getroffen. Dem Herrn ist nur hier nicht wohl, nicht im Allgemeinen. Das Mädchen lächelt durch, 121, schlag aber dem Mann mit den Fingerspitzen auf den Arm, als hatte sich mit einen so starken Spaß erlaubt. Aber was denken Sie denn, sagt der Mann noch immer lachend. Ich will den Herrn wirklich hinausfahren, dann ist es gut, sagt das Mädchen, indem sie ihren seligen Kopf für einen Augenblick neigt. Messen Sie dem Lachen nicht so weil Bedeutung, so sagt das Mädchen zu Kay, der wieder traurig worden vor sich histat und keine Erklärung zu brauchen schien. Dieser Herr, ich darf Sie doch vorstellen, der Herr gab mit einer Handbewegung die Erlaubnis, dieser Herr also ist der Auskunftgeber. Gibt den wortenden Parteien Auskunft, die sie brauchen, der unser Gerichtswesen in der Bevölkerung nicht sehr bekannt ist, werden weil Auskunft verleihen. Weiß auf alle Fragen ein Antwort, Sie können wenn Sie einmal Lust dazu haben, daraufhin erproben. Das ist eben nicht sein einziger Wortzug, sein zweiter Wortzug ist die elegant Kleidung. Die Beamtenschrift, meint einmal, man muss den Auskunftgeber, der immerfort, zwar als erster mit Parteien verhandelt, des würdigen Ersten,
122, Eindruckshalber, och elegant Ansinn. Woanden signed, wie sie gleichen mir sen können, leider sehr schlicht und altmodisch zogen, es hat auch nicht viel Sinn, für die Kleidung etwas zu verwenden, the were fast unaufhörlich in den Kanzleien signed, wir schlafen ja auch hier. Aber wie gesagt, für den Auskunftgeber hielten wir einmal Skone-Kleidung für nötig. The sie aber von unserer Verwaltung, die in dieser Hinsicht etwas sonderbar ist, nicht erhältlich war, machten wir ein Sammlung, och Parteien stuerten bei, und wir kaufen dieses Skone-Kleidung noch andere. Als wir jetzt vorbereitet, einen guten Eindruck zu machen, aber durch sein Lachen wird es wieder unterschreckt dilute so ist es sagt der Herr Spottisch, aber ich versteh nicht, Fräulein, warum Sie dem Herrn unser Intimitaten erzählen, oder besser aufdrängen, denn will Sie ja gar nicht erfahren. Sehen Sie nur, wie offenbar mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, der sitzt hat nicht einmal Lust zu widersprechen, die Absicht des Mädchens mocht ein gut sein, sie war violet darauf gerichtet, ein Zusastruen oder Demolichkeit zu geben, 123, sich zu sammeln, aber das Mittel war verfehlt. Ich must mir lachen erklären sagt das Mädchen. Es war ja Beleidigung ich glaub, wird noch arger Beleidigungen verein, wenn ich einschließlich hinausfahre sagt nichts, sah nicht einmal auf, duldet es, dass wir über ein Satz verhandelten. Es war ihm sogar am liebsten. Aber plötzlich fällt die Hand des Auskunftgebers in einem Arm und die Hand des Mädchens am anderen. Also auf, Sie schwacher Mann sagt der Auskunftgeber. Ich dank Ihnen beiden vielmals sagt freudig überrascht. Erhob sich langsam und fährt selbst die fremden Handien die Stellen, an denen die Stadt zum Meißen brot. Es sieht so aus sagt das Mädchen leisen so, während sie sich dem Gang näherten, als ob mir besonders weil daran gelegen war, den Auskunftgeber in ein Gottslicht zu stellen. Aber man mag es glauben, ich will doch die Wahrheit sagen. Hat kein Herz. Ist nicht verpflichtet, Krankparteien hinauszufahren, und tat es doch, wie Sie sehen. Violet ist niemand von uns Haverteig, wir wollten Violet LGERN helfen, aber 124, als gerichtsbeamt bekommen wir den Anskin, als ob wir Haverteig wären und niemandem helfen wollten. Ich leid zu darunter wollen Sie sich nicht hier ein wenig setzen fragt der Auskunftgeber. Sie wären schon im Gang und vor dem Angeklagten, den früher angesprochen hat. Konnte sich fast vor ihm, früher war so aufregt vor ihm gestanden, jetzt mussten wir stutzen, seinen hat balanciert der Auskunftgeber auf den gespreizten Fingern, die Frise war zerstört, die Haarhingen ihm in die Schweiß bedeckt Stirn. Aber der Angeklagte schien nichts davon zu bemerken. Demütig stand vor dem Auskunftgeber, der über ein Hinweg sah,
und sut nur sein Anwesenheit zu entschuldigen. Ich sagte, dass die Erledigung meiner Antrag heute noch nicht gegeben werden kann. Ich bin aber doch gekommen, ich dacht, ich konnt doch hier warten, es ist Sonntag, ich hab und hier store ich nicht, sie müssen das nicht so sehr entschuldigen, sagt der Auskunftgeber. Ihre Sorgsamkeit ist ganz lobenswert. Sie nehmen hier zwar unnötigerweise den Platz weg, aber ich will, 125, sie, trotzdem, solange es mir nicht lastig wird, der Kurs nicht hindern, den Gang ihrer Angelegenheit genau zu verfolgen. Wenn man Leute gesehen hat, die ihre flitskindlich vernachlässigten, lernt man es, mit Leuten wie sie sind, Geduld zu haben. Setzen Sie sich wie mit den Parteien zureden, versteht flüstert das Mädchen. Kein nicht, aber gleich auf, als ein der Auskunftgeber wieder fragt, wollen Sie sich nicht hier niedersetzen? Nein, sagt K. Ich will nicht ausruhen, hat das mit möglichste Bestimmtheit gesagt. In Wirklichkeit hat es ihm aber sehr wohl getan, sich niederzusetzen. War wie sie krank. Glot auf einem Schiff zu sein, das sich in schwerem Seegang befand. Es war ihm, als das Wasser gegen die Hullwand, als komme der Tuf des Ganges ein Brausenher wie von Überschlag in dem Wasser, als schaukelt der Gang in der Quer und als würden die wartenden Parteien zu beiden Seiten gesenkt und gehoben. Desto unbegreiflicher war die Ruhe des Mädchens und des Manns, die einfuhrten. War ein ausgeliefert, ließen sie ein los, so musste hinfallen wie ein, 126, Brett. Ihren kleinen Augen scharf Blick hinunter, ihre gleichmäßigen Schritt folgt K. Und sie mit Summerchen, denn wird fast von Schritt zu Schritt getragen. Endlich merkte, dass sie zu ihm sprachen, aber verstand sie nicht, hat nur den Lamm, der also folgt und durch den hindurch ein unfreundlicher hoher Ton wie von einer Siren zu klingen schien. Lauter flüsterte mit gesenktem Kopf und skannte sich, denn wisst, dass sie laut genug, wenn auch für ein unverständlich gesprochen hatten. Bekam endlich, als die Wand war in der Krissen, ein frischer Luftzug ihm entgegen und hat neben sich sagen, zwist will weg. Dann aber kann man ihm 100-mal sagen, dass hier der Ausgang ist, und ruht sich nicht gemerkt, dass vor der Ausgangsstand, die das Mädchen geöffnet hat. Ihm war, als wären sein Kraft mit einmal zurückgekehrt, einen Wortschmack der Freiheit zu gewinnen. Trat gleich auf ein Treppenstufe und verabschiedet sich von dort von seinen Begleitern, die sich zu ihm herabten. Vielen Dank wiederholte, druckt bei den wiederholt, 127, die Handy und leise Staby, als zu sie hinglot, dass sie, an die Kanzle Luft schwand. Die verhältnismäßig frisch Luft, die von der Treppe kam, schlicht erträgen. Sie konnten kaum antworten und das Mädchen war violet abgestürzt,
wenn nicht äußerst schnell die Tür geschlossen hat. Stand dann noch einen Augenblick still, strich sich mit Hilfeinstaskens das Haar zurecht, hob seinen Hut auf, der auf dem nächsten Treppenabsatz lag, der Auskunftgeber hat ein Wohl hingeworfen, und lief dann die Treppe hinunter so frisk und in so langen Sprüngen, dass vor diesem Umschwung fast Angst bekam. Solch Überraschungen hat sein sonst ganz gefestigte Gesundheitszustand noch nie bereitet. Wollte was ein Körper revolutionären und einen neuen Prozess bereiten, der den alten so mühelos ertrug. Lernt den Gedanken nicht ganz nächste Gelegenheit zu einem auszugehen, jedenfalls wollte, darin konnte sich selbst beraten, also künftigen Sonntag womöglich besser als diesen verwenden. 128. Inhalt, Viertes Kapitel Die Freundin des Fräulein Bürstner in der nächsten Zeit war es unmöglich. Mit Fräulein Bürstner auch nur einig Wort zu sprechen. Versut auf die verschiedenst Weise an sie heranzukommen, sie bewusst es immer zu verhindern. Kam gleich nach dem Büro nach Haus, blieb in seinem Zimmer, und das Licht anzudrehen, auf dem Kanapee sitzen und beschäftigt sich mit nichts anderem, als das Vorzimmer zu beobachten. Ginget war das Dienstmädchen vorbei und schloss die Tür des Kinderlehrerzimmers, so stand nach einem Weilchen auf und öffnet sie wieder. Des Morgens stand ein Stunde früher auf als sonst, weil Fräulein Bürstner allein treffen zu können, wenn sie ins Büro ging. Aber keine dieser Versuchsgelang. Dann schrieb einen Brief, 129, sowohl ins Büro als auch in die Wohnung, darin nochmals sein Verhalten zu rechtfertigen, bot sich zu jeder Genugtuung, versprach, niemals die Grenzen zu überschreiten, die sie ihm setzen wird und bat nur, ihm die Möglichkeit zu geben, einmal mit ihr zu sprechen, besonders da auch bei Frau Grubach nichts veranlassen kann, solange sich nicht vorher mit ihr beraten hab. Schließlich teilte ihr mit, dass den nächsten Sonntag während des ganzen Tags in seinem Zimmer auf ein Siegen von ihr warten wird, dass ihm die Erfüllung seiner Bitte in Aussicht stellt oder dass ihm wenigstens erklären soll, warum sie die Bitte nicht erfüllen kann, trotzdem doch versprochen hab, sich in allem ihr zu fügen. Die Brief kämen nicht zurück, aber es erfolgt auch keine Antwort. Deswegen gab es Sonntag ein Siegen, dessen Deutlichkeit genügend war. Gleich bemerkt durch das Schlüsselloch ein besondere Bewegung im Wohnzimmer, die sich bald aufklärt. Ein Lehrerin des Französischen, sie war übrigens ein Deutscher und hieß Montag, ein schwaches blasses, ein wenig hinkendiges Mädchen, das bisher ein eigenes Zimmer, 130, bewohnt hat, übersiedelt in das Zimmer des Fräulein Bürstner. Stundenlang sah man sie durch das Wohnzimmer schlürfen. Immer war noch ein Wasserstück oder ein Deckchen oder ein Batsch vergessen,
das besonders gehalten in die Neuwohnung hinübergetragen werden musst. Als Frau Grubach das Frühstück bracht, sie überließ, seitdem sie so erturnt hat, auch nicht die geringste Bedienung dem Dienstmädchen, konnt sich nicht zurückhalten, sie zumust einmal anzusprechen. Warum ist denn heut ein solcher Lärm im Wohnzimmer, fragte, während den Kaffee in Goss, konnt das nicht ingestellt werden. Muss am Sonntag aufgeräumt werden, trotzdem nicht zu Frau Grubach auf sie, bemerkte doch, dass sie wie erleichtert aufatmet. Selbst die strengen Fragen es fast sie als Verhang oder als Beginn der Verhang auf. Es wird nicht aufgeräumt, Herr sagt sie, Fräulein Montague sei delt nur zu Fräulein Bürstner und skifft ihre Sachen hinüber sie sagt nichts weiter, sondern wartet, wie es aufnehmen und über ihr gestatten wird, weiter zu reden. Stellt sie aber auf die Probe, 131, ruht nachdenklich den Kaffee mit dem Löffel und schwieg. Dann sah zu ihr auf und sagt, haben Sie schon Ihren frühen Verdacht wegen Fräulein Bürstner aufgegeben Herr rief Frau Grubach, die nur auf dies Frage gewartet hat und hielt ihre gefolterten Hände hin. Sie haben eingelegentlich Bemerkung letztens so schwer genommen. Hab nicht im entferntesten daran gedacht, sie oder irgendjemand zu kranken. Sie kennen mich doch schon lang genug, Herr davon überzeugt sein zu können. Sie wissen gar nicht, wie die letzten Tage gelitten hab. Sollt mein Mieter verlieren. Sie, Herr glaubten es. Sagten, soll einen kundigen. Einen kundigen, der letzt Ausruf verstigt schon unter Tränen, sie hob dies Gasum gesiegt und schlecht lot. Weinen Sie doch nicht, Frau Grubach sagt und sah zum Fenster hinaus, dacht nur an Fräulein Bürstner und daran, dass sie ein fremdes Mädchen in ihr Zimmer aufgenommen hat. Weinen Sie doch nicht sagt nochmals, als sich ins Zimmer zurückwand und Frau Grubach noch immer weint. Es war damals, 132, auch von mir nicht so schlimm gemeint. Wir haben einander gegenseitig missverstanden. Das kann auch alten Freunden einmal geschehen Frau Grubach rückt dies Gas unter die Augen, zu sehen, ob wirklich versont sie. Nun es ist so sagt und wagt nun, nach dem Verhalten der Frau Grubach zu schließen, der Hauptmann nichts verraten hat, noch hinzuzufügen, glauben Sie denn wirklich, dass mit Schweigen eines fremden Mädchens mit einen verfeinden kommt das ist es eben, Herr sagt Frau Grubach, es war Ihren Glück, dass Sie, sobald sie sich nirgendwie freier fühlt, gleich etwas Ungeschicktes sagt. Fragt mich immerfort, warum nimmt sich Herr so sehr des Fräulein Bürstner an? Warum sankt ihre Twegen mit mir, trotzdem weiß, dass mir Jedsbos wird von ihm den Schlaf nimmt? Hab über das Fräulein nichts anderes gesagt,
als was ICHMIT eigenen Orgen Gesichen hab gesagt deju nichts, hat sie MIT dem ersten Wort AUSDEMs immer jagen müssen und das wollte nicht. Begnügt sich damit, den Kaffee zu trinken und Frau Grubach ihre Überflüssigkeit fallen zu lassen. 133. Draußen hat man wieder den schleppenden Schritt des Fräulein Montag, welch das ganz Wohnzimmer durchquert. Hören Sie es, fragt Kay und sagt mit der Hand nach der Tür. Sagt Frau Grubach und seufzt, ich wollte ihr helfen und euch vom Dienstmädchen helfen lassen, aber sie ist eigensinnig, sie will als selbst über sie del. Ich wundere mit über Fräulein Bürstner. Mir ist es oft lastig, dass ich Fräulein Montag in Miet hab. Fräulein Bürstner nimmt sie sogar zu sich ins Zimmer, das muss sie gar nicht kommen, sagt Kay und zerdrückt die Zuckerrest in der Tasse. Haben Sie denn dadurch einen Schaden? Nein, sagt Frau Grubach, und für sich ist es mir ganz willkommen. Ich bekam dadurch ein Zimmer frei und kann dort meinen Neffen, den Hauptmann, unterbringen. Ich vertet schon langst, dass sie in den letzten Tagen, während der ich ein Nebnen im Wohnzimmer wohnen lassen musst, gestört haben konnt. Nimmt nicht weil Rücksicht was für ein Fall, sagt Kay und stand auf, davon ist kein Ried. Sie scannen mit für überempfindlich zu halten, weil ich dies Wunder angen des Fräulein, 134, Montag, jetzt jet sie wieder zurück, nicht vertragen kann Frau Grubach kam sich riecht machtlos vor. Soll ich, Herr K., sagen, dass sie den restlichen Teil der Übersiedelung aufschieben soll. Wenn sie wollen, Tuesday ICHS sofort, aber sie soll doch zu Fräulein Bürstner übersiedel, sagt KJ, sagt Frau Grubach, sie verstand nicht ganz, was K meint. Nun also sagt K. Dann muss sie doch ihre Sachen übertragen, Frau Grubach nicht nur. Dies Hilflosigkeit, die äußerlich nicht anders aussieht als Trotz, riest kein noch mehr. Fingen, im Zimmer vom Fenster Tür auf und zu gen und nahm dadurch Frau Grubach die Möglichkeit, sich zu entfernen, was sie sonst wahrscheinlich getan hat. Ad war einmal wieder bis Tür gekommen, als es klopft. Es war das Dienstmädchen, welches meldet, dass Fräulein Montag gernmit Herrn K. ein paar Wort sprechen mocht und dass sie ein die Schuld bitte, ins Zimmer zu kommen, wo sie ein Wort. K. hat das Dienstmädchen nach den Klitschen, dann wandte sich mit einem fast honestlichen Blick nach der erschrockenen Frau Grubach. Dieser Blick schien zu sagen, dass K. dies, 135, Einladung des Fräulein Montag schon längst vorausgesehen hab und dass sie auch sehr gut mit der Quilleria Süßemempus, die diesen Sonntagvormittag von den Mieten der Frau Grubach erfahren musst. Es schickt das Dienstmädchen zurück mit der Antwort, dass sofort kommt, ging dann zum Kleiderkasten, den Rock zu wechseln und hat als Antwort für Frau Grubach,
Welch lies über die lastige Person jammert, nur die Bitte, sie mög das Frühstücksgesti schon vortragen. Sie haben ja fast nichts angehört, sagt Frau Grubach. Ich, tragen Sie es doch wie Griefke, es war als Sirgen wie allem Fräulein Montag beigmist und mich es widerwärtig. Als durch das Vorzimmer ging, sah nach der geschlossenen Tür von Fräulein Bürstners Zimmer. Aber war nicht dort in Geleden, sondern in das Esszimmer, dessen Tür aufriss, zu klopfen. Es war ein sehr langes aber schmales einfenstriges Zimmer. Es war dort nur so viel Platz vorhanden, dass man in den Ecken der Schrankschiff hat aufstellen können, während der übrige Raum vollständig von dem 136 Landensbestischen genommen war, der in der Nähe der Tür begann und bis nach zum großen Fenster reicht, welches dadurch fast unzugänglich geworden war. Der Tisch war bereits gedeckt, und zwar für viele Personen, die Sonntag fast Meter high zu Mittag essen. Als Kay eintrat, kam Fräulein Montag vom Fenster her und der einen Seite des Tisches entlang Kay entgegen. Sie grüßten einander stumm. Dann sagt Fräulein Montag, wie immer den Kopf ungewöhnlich aufgerichtet, ich weiß nicht, ob sie mich kennen, sie mit zusammengezogen Organen. Joyce sagte, sie wohnen doch schon länger seit bei Frau Grubach, sie kommen sich aber, wie ich glaub, nicht weil die Pension, sagt Fräulein Montag. Nein, sagt Kay, wollen Sie sich nicht setzen, sagt Fräulein Montag. Sie sollten beide schweigend wie Cecilia mussten in die des Tisches hervor und setzten sich einander gegenüber. Aber Fräulein Montag stand gleich wieder auf, denn sie hat ihr Handtäschchen auf dem Fensterbrett liegen gelassen und ging es holen. Sie schlief durch das ganze Zimmer. Als sie das Handtäschchen schwenkend, 137, wieder zurückkam, sagt sie, ich mocht nur im Auftrag meiner Freundin ein paar Worte mit Ihnen sprechen. Sie wollte selbst kommen, aber sie fühlt sich heute ein wenig unwohl. Sie mochten sie entschuldigen und mit Statire anhören. Sie hat einen Ort nichts anderes sagen können, als einen sagen wird. Im Gegenteil, glaub, kann einen sogar mehr sagen, da doch verhältnismäßig unbeteiligt bin. Glauben Sie nicht euch, was wer denn zu sagen, antwortet Kay, der dessen Mut war, die Augen des Fräulein Montag fortwährend auf sein Lip gerichtet zu sehen. Sie maßt sich dadurch ein Herrschaft schon darüber, was erst sagen wollt. Fräulein Bürstner will mir offenbar die Personlich Aussprache, die sie gebeten hab, nicht bewilligen, das ist es, sagt Fräulein Montag, oder weil mir, so ist es gar nicht, sie drucken es sonderbar scharf aus. Im Allgemeinen wurden doch Aussprachen weder bewilligt, noch gestehut das Gegenteil. Aber es kann geschehen, dass man Aussprachen für unnötig hält und so ist es eben hier. Jetzt, nach ihrer Bemerkung kann ich ja davon reden.
Sie haben, 138, mein Freundin schriftlich oder mündlich ein Unterredung gebeten. Nun weiß aber mein Freundin, so muss ich wenn ich's annehmen, was dies Unterredung betreffen soll, und ist die Schulbe us Gründen, die ich nicht kenn, übergt, dass es niemandem Nutzen bringen wird, wenn die Unterredung wirklich zustande käme. Im Übrigen erzählt sie mir erst gestern und nur ganz flüchtig davon, sie sagt hierbei, dass euch in jedenfalls nicht weil an der Unterredung liegen kann, denn sie wären nur durch einen Zufall auf einen derartigen Gedanken gekommen und würden selbst euch besondere Klärung, wenn nicht schon jetzt, so doch sehr bald die Sinnlosigkeit des Ganzen erkennen. Ich antwortet darauf, dass das richtig sein mag, dass ich es aber so wohlständigen Klarstellung doch für vorteilhaft halten wird, in ein ausdrücklich Antwort zu kommen zu lassen. Ich bot Mädchen, dies Aufgabe zu übernehmen. Nach einigem solchen gab mein Freundin mir nach. Ich hoff nun aber euch in ihrem Sinn gehandelt zu haben, denn selbst die kleinste Unsicherheit in der geringfügigsten Sache ist doch immer quälend und wenn man sie, wie in diesem, 139, Falle, Lied beseitigen kann. So soll es doch besser sofort geschehen ich dank einen sagt sofort, stand langsam auf, sah Fräulein Montagen, dann über den Tisch hin, dann aus dem Fenster, das gegenüberliegende Haus stand in der Sonne, und ging zur Tür. Fräulein Montag folgt ihm ein paar Schritt, als vertrau sie ihm nicht ganz. Vor der Tür mussten aber beide zurückweichen, denn sie öffnet sich und der Hauptmann Lanz trat ein. Sah einsam erst einmal aus der Nähe. Es war ein großer, etwa 40-jähriger Mann mit bronzebraunem fleischigen Gesicht. Macht ein Lied Verbeugung, die euch galt, ging dann zu Fräulein Montag und küsste ihre beätig die Hand. War sehr gewohnt in seinen Bewegungen. Sein Höflichkeit gegen Fräulein Montag stach auffallend von der Behandlung die sie von erfahren hat. Trotzdem schien Fräulein Montag nicht böse zu sein, denn sie wollte ein sogar, wie zu bemerken glaubt, dem Hauptmann vorstellen. Aber wollte nicht vorgestellt werden, war nicht imstande zu wissen, weder dem Hauptmann noch Fräulein Montag gegenüber irgendwie freundlich zu sein. Der Handkuss hat sie für ein 140, zu einer Gruppe verbunden, die ein unter dem Ansgenosseste Harmlosigkeit und Uneigenabsiegkeit von Fräulein Bürstner erbauten wollte. Glaubt jedoch nicht nur das zu erkennen, erkannt auch, dass Fräulein Montag ein Götz, allerdings weißschneidiges Mittel gewollt hat. Sie übertrieb die Bedeutung der Beziehung zwischen Fräulein Bürstner und sie übertrieb vor allem die Bedeutung der erbetenen Aussprache und versucht es gleichzeitig so zu wenden, als es Käse, der als übertreib. Sie sollt sich täuschen, wollt nichts übertreiben, wisst, dass Fräulein Bürstner ein kleines Schreibmaschinenfräulein war, die ihm nicht lang Widerstand leisten sollt.
Be sogar absichtlich gar nicht in Berechnung, was von Frau Grubach über Fräulein Bürstner erfahren hat. Das als Überlegte, waren kaum großen das Zimmerverlies. Wollt gleich in sein Zimmer gehen, aber ein kleines Lächeln des Fräulein Montag, das hinter sich Zimmer hat, bracht ein auf den Gedanken, dass Violet Baden, Hauptmann wie Fräulein Montag ein Überraschung berichten konnt. Sah sich und hocht, ob 141, Agent einem der umliegenden Zimmer Einstörung zu erwarten war, es war überall still. Nur die Unterhaltung Zimmer war zu hören und der Gang, der Zerkaschfahrt, die Stimme der Frau Grubach. Die Gelegenheit schien günstig, ging sie von Fräulein Bürstners Zimmer und klopft leis. Bis sich nichts ruht, klopft nochmals. Aber es erfolgt noch immer kein Antwort. Schlief sie? Oder war sie wirklich unwohl? Oder wollte sie sich nur deshalb, weil sie ahnt, dass es nur sein konnt, der so leis klopft? Kein Namen, dass sie sich will und klopft starker, öffnet schließlich. Das Klopfen keinen Erfolg hat, vorsichtig und nicht ohne das Gefall, etwas anregt und über dies Nutzloses zu tun, die im Zimmer war niemand. Es erinnert übrigens kaum mehr an das Zimmer, wie es gekannt hat. An der Wand waren nun zwei Betten hintereinander aufgestellt. Drei Cecil in der Nähe der waren mit Kleidern und Wask überhauft, ein Schrank stand offen. Fräulein Bürstner war wahrscheinlich fortgegangen, während Fräulein Montag im Zimmer aufgeingedeckt hat. War dadurch nicht sehr, 142, bestürzt, hat kaum mehr erwartet. Fräulein Bürstner so liet zu treffen, hat diesen Versuch fast nur trotzgigen Fräulein Montag gemacht. So peinlicher war es ihm aber, als während die wieder schloss, in der offenen Tür des Zimmers Fräulein Montag und den Hauptmann sich unterhalten sah. Sie standen dort Violet schon. Seitdem die Tür geöffnet hat, sie vermitten jeden Anskin, als ob sie etwa bearbeiteten, sie unterhielten sich leis und verfolgten es Bewegungen mit den Blicken nur so, wie man während eines Gespräches herblickt. Aber auf lagen dies Blick doch schwer, beeilt sich, an der Wand entlang in sein Zimmer zu kommen. 143. Inhalt, 5. Kapitel der Progler als in einem der nächsten Abende den Korridor passiert, der sein Büro von der Haupttreppe trennt, ging diesmal fast als der letzte nach Haus. Nur in der Expedition arbeiteten noch zwei Diener im kleinen Lichtfeld einer Glühlampe, hatte hinter einer Tür, hinter der immer nur ein Rumpelkammer vermutet hat, und sie jemals selbst gesehen zu haben, Surfer Ostersen. Blieb stehen und hocht noch einmal auf, festzustellen, aber sich nicht. Es wird ein Weilchen still, dann wären es aber doch wieder Surfer. Zwist wollte einen der Diener holen, man konnt Violet einen Zeugen brauchen, dann aber fast ein Einderat unbesambernigiert,
das die formlich Ofris. Es war, wie richtig vermutet hat, ein Rumpelkammer. Unbrauchbare old Drucksorten, 144, Umgeworfen leer den Tintenflasken lagen hinter der Schwelle. In der Kammer selbst bestanden drei Männer, gebuckt in dem niedrigen Raum. Ein auf einem Riegel festgemacht Kurt gab einen Licht. Was treibt ihr hier, fragt K, sich vor Aufregung überstürzend, aber nicht laut. Der ein Mann, der die anderen offenbar beherrschungslos den Blick auf sich lenkt, stark in einer Art dunkler Kleidung, die den Hals bis zu der Brust und die ganzen Arm nachgleis. Antwortet nicht. Aber die wir anden riefen, Herr. Was sollen geprügelt werden, weil du dich beim Untersuchungsrichter über uns beklagtest und nun erst erkannt dass es wirklich die Watte Franz und Willem waren, und dass der Dritt ein Rut in der Hand hielt, sie zu prügeln. Nun sagt und Staatsien, ich hab mich nicht beklagt, ich hab nur gesagt, wie es sich in meiner Wohnung zugetragen hat. Und ein Wand frei habt ihr nicht benommen, Herr, sagt Willem, während Franz sich hinter vor dem Dritten offenbar zu sichern satt, wenn ihr wüsstet, wie schlicht beselt seid, ihr würdet besser über 145, uns urteilen. Ich hab ein Familie zu ernähren und Franz hier wollt erraten, man sut sich zu berechnen, wie es geht, durch bloß Arbeit gelingt es nicht, selbst durch die angestrengtest. Your fein was hat mich verlockt, es ist natürlich den Wattern verboten, so zu handel, es war anregt, aber Tradition ist es. Das die Wask den Wattern gehört, es ist immer so gewesen, glaubt es mir, es ist auch verstandlich, was bedeutet denn noch solch Ding für den, welcher so unglücklich ist, verhaftet zu werden. Bringe es dann allerdings öffentlich zur Sprache, dann muss die Strafe folgen, was ihr jetzt sagt. Wisst ich nicht, ich hab euch keineswegs your Bestrafung verlangt, mir ging es ein Prinzip Franz want sich Willems anden Watte, sagt dir nicht, dass der Herr unsere Bestrafung nicht verlangt hat. Jetzt hörst du, dass nicht einmal gewusst hat, dass wir bestraft werden müssen, lass dich nicht durch solch Reden rühren, sagt der Dritt zu K. Die Strafe ist ebenso schrägt als unvermeidlich hoch nicht auf ein, sagt Willem und unterbrach sich nur, die Hand, über die einen Rüthängig bekommen, 146, hat, schnellen den Mann zu fahren. Wir wurden nur gestraft, weil du uns angstest. Sonst wär uns nichts geschehen, selbst wenn man erfahren hat, was wir getan haben. Kann man das Gerechtigkeit nennen? Was wir, insbesondere ich, hatten uns als Watte durch Langzeit sehr bewahrt. Du selbst musst ingesten. Das wir, vom Gesichtspunkt der Behörde gesehen, Gott gewährt haben, wir hatten Aussicht, vorwärts zu kommen und wären gewiss bald auch prügelig worden, wie dieser, der eben das Glück hat, von jemandem angesteckt worden zu sein, denn ein solch Ansicht kommt wirklich nur sehr selten vor. Und jetzt, Herr, ist es verloren.
Unserlof bon bedet, we wurden noch weil untergeordnetere Arbeiten leisten müssen, als der Wachdienst ist, und über dies bekommen wir jetzt dies schreckliche Offenprogil kann denn die Route solch Schmerzen Mädchen fragt und praft die Route, die der Progler vor im Schwang. Wir wurden uns ganz nachtossen müssen sagt Willem. Ich so sagt und sah den Progler genauen, war braun gebrannt wie ein Matroshund, 147, hat ein wildes friskes Gesicht. Gibt es kein Möglichkeit, den Zweien die Progil zu ersparen fragt ein. Nein sagt der Progler und scuttelt lächelt den Kopf. Sie hut us bevor den Wattern. K sagte, du musst einen nicht els glauben, sie sind durch die Angst vor den Progel schon ein wenig schwachsinnig worden. Was diese hier ZB, sagt auf Willem, über sein möglich Laufbahn erzählt hat, ist zu lächerlich. Sehen, wie fetter ist, die ersten Routenstreck wurden überhaupt im Fettverlieren gen. Weißt du, wo der so fett geworden ist? Hat die Gewohnheit, allen Verhafteten das Frühstück aufzuessen. Hat nicht auch den Frühstück aufgegessen? Nein, ich sagt SJ. Aber ein Mann mit einem solchen Bauch kann nie und nimmer mehr Progler werden. Das ist ganz ausgeschlossen. Es gibt auch solch Progler behauptet Willem, der ad seinen Hosen getil lost. Nein sagt der Progler und strich im mit der Route deratig über den Hals, dass zusammen sagt, du sollst nicht hören. Sondern dich in ich wird dich gut belohnen, wenn du sie laufen. 148, last sagt und sog, und den Progler nochmals anzusen, solch Gestschaft wurden beide Sitze mit niedergestlichen Orgen am besten abgewickelt, sein Brieftask hervor. Du willst wohl dann auch mit anzeigen sagt der Progler, und auch noch mehr Progil verschaffen. Nein, sehr doch vernünftig sagt K, wenn ich gewollt hat, dass dies wir bestraft wurden, würd ich sie doch jetzt nicht loskaufen wollen. Ich konnt einfach die hier siedlichen. Nichts wissen und hören wollen und nach Haus gehen, nun Tuesday das eben nicht, weil mir liegt mir ernstlich daran, sie zu befreien, hat geahnt, dass sie bestraft wurden sollen oder auch nur bestraft wurden können, hat ihr Namen nie genannt. Holt sie namentlich gar nicht für schuldig. Schuldig ist die Organisation, schuldig sind die Hohenbeamten, so ist es riefen die Watte und bekommen sofort einen Hieb über ihren schon entkleideten Rücken. Hattest du hier unter deiner Route einen hohen Richter sagt und drückt, während sprach, die Route, die sich schon wieder erheben wollt, nieder, wird dich wahrhaftig nicht hindern, losustlichen, 149, im Gegenteil, wird die noch Geld geben, damit du dich für die gut kraftigst was du sagst, klingt glaubwürdig sagt der Progler. Aber lasse mich nicht bestechen. Bin zum Progel angestel, also Progel der Watte Franz,
der Violet in Erwartung eines guten Ausgangs des Ingreffens von Kabischer sie emlich zurückhaltend gewesen war, trat jetzt nur noch mit den Hosen bekleidet zur hing sich niederknienden K.S. Arm und flüstert, wenn du für uns Beitskonung nicht durchsetzen kannst, so versuchen ich mit zu befreien. Willem ist alter als ich, in jeder Hinsicht weniger empfindlich, och hat schon einmal vor per Jahren ein Lied Prügelstrafe bekommen, ich aber bin noch nicht enteiert und bin doch zu meiner Handlungsweise nur durch Willem gebracht worden, der im Guten und Schlichten mein Lehrer ist. Anten vor der Bank ward het mein Arm brought auf den Ausgang, ich kam mit so erbärmlicher trocknet mit Roxane von Tränen ganz überlaufens gesicht. Ward nicht mehr sagt der Prügler, fast dirut mit beiden Händen und hieb auf Franz ein, warrend, 150. Willem in einem Winkel kauert und himmlisch süßer, ohne ein Kopfwendung zu wagen. Da erhob sich der Schrie, den Franz Ostius, angeteilt und unveranderlich, schien nicht von einem Menschen, sondern von einem gemarteten Instrument zu stammen. Der ganz Korridor stand von ihm, das ganz Haus musste es hören. Schrie nicht rief konnte sich nicht zurückhalten, und während gespannt in die Richtung sah, aus der die kommen mussten, stieß den Franz, nicht stark aber doch stark genug, dass der besinnungslos niederfiel und im Krampf mit den Händen den Boden absatt, den Schlagen entging eben nicht. Die Route fand ein Ort auf der Erde, während sich unter ihr Wort, schwang sich ihr Spitz regelmäßig auf und ab. Und schon erschien in der Ferne ein Diener und ein paar Schritt hinter ihm ein Zwitter. Hat schnell die Tür zugeworfen, war zu einem nahen Hofenster getreten und öffnet es. Das Schrien hat vollständig aufgehört. Die Diener nicht hereinkommen zu lassen, rief ich bin es guten Abend, Herr Prokurist rief es zurück. Ist etwas geschehen? Nein antwortet K.S. 151. Schriet nur ein Hand auf die im Hof als die Diener sich doch nicht ruhten, fügte hinzu, sie können bei ihrer Arbeit bleiben sich in kein Gespräch mit den Dienern einlassen zu müssen, beugte sich aus dem Fenster. Als nach einem Weilchen wieder in den Korridor sah, waren sie schon weg. Aber blieb nun beim Fenster, in der Rumpelkammer wagte nicht zu gehen und nach Haus gehen wollte auch nicht. Es war ein kleiner viereckiger Hof, in den hinannte sie, ringsherum waren Büroraum untergebracht, alle Fenster waren jetzt schon dunkel, nur die obersten fingen einen Widerschein des Monds auf. Sat angestrengt mit den Blicken in das Dunkel eines Hofwinkels einzudringen, in die einige Handkerin in ihnen durchfahren waren. Es quillt ein, dass es ihm nicht gelungen war, das Prügel zu verhindern, aber es war nicht seins Schuld, dass es nicht gelungen war, hat Franz nicht geschrien, Tschüss. Es muss sie away-getan haben, aber in einem entschiedenen Augenblick muss man sich beherrschen, hat nicht geschrien, so hat
wenn ich den sehr wahrscheinlich, noch ein Mittel gefunden, den Progler zu überden. When die 152, ganz unterst beamtenskaft gesindel warum hat ad der Progler, der das unmenschlichste Amt hat, ein Ausnahme machen sollen. Hat auch Gott bearbeitet, wie im beim Anblick der Banknote die Orgengeltet hatten. Hat mit dem Progelaffenbar die Schulbernst gemacht, die Besteckung schon noch ein wenig zu erhöhen. Und hat nicht gespart, es lag ihm wirklich daran, die Watte zu befreien, wenn nun schon angefangen hat, die Verderbni dieses Gerichtswissens zu bekämpfen, so war es selbstverständlich, dass auch von dieser Sit in griff. Aber in dem Augenblick, wo Franz zu schreien angefangen hat, war natürlich als zu Ende. Konnt nicht zulassen, dass die und Violet noch allmählichen Lut kämen und in Unterhandlungen mit der Gesellschaft in der Rumpelkammer überrasten. Dies Aufopferung konnt wirklich niemand von verlangen. Wenn das zu tun beabsichtigt hat, so war es fast einfacher gewesen. Hat sich selbst ausgezogen und dem Progler als Ersatz für die Watte angeboten. Übrigens hat der Progler dies Vertretung gewiss nicht angenommen, the 153, dadurch, einen Vorteil zu gewinnen, dennoch sein Flitschwer verletzt hat, und wahrscheinlich doppelt verletzt hat. Denn must wohl, solange im Verfahren stand, für all Angestellten des Gerichts unverletzlich sein. Allerdings konnten hier auch Besonderbestimmungen gelten. Jedenfalls hat nichts anderes tun können, als die zu auszugleichen. Trotzdem dadurch auch jetzt noch für der Kurs nicht Gefahr beseitigt blieb. Dass zuletzt noch Franz einenstes gegeben hat, war bedauerlich und nur durch sein Aufregung zu entschuldigen. In der Fern hat die Schritt der Diener, einen nicht auffällig zu werden, schloss das Fenster und ging in der Richtung zur Haupttreppe. Der aus der Rumpelkammer blieb ein wenig stehen und hocht. Es war ganz still. Der Mann konnte die Watte tot geprogelt haben, sie waren ganz in sein Markt gegeben. Hat schon die Hand nach der Klink ausgestreckt, zog sie dann aber wieder zurück. Helfen konnte niemandem mehr und die Diener mussten gleich kommen, gelebt sich aber, die Sache noch zur Sprache zu bringen und die wirklich schuldigen, 154, die Hohenbeamten, von denen sich noch keiner zu zeigen gewagt hat, so es in seinen Krafen war, Gebaren zu bestrafen. Als die freie Treppe der Bank hinunterging, bearbeitete sorgfältig all Passenten, aber selbst in der Return-Umgebung war kein Mädchen zu sehen, das auf jemanden gewartet hat. Die Bemerkung Franzens, das sein Brot auf ein Wort, ist sicher als ein allerdings wirklich Lüge, die nur den Zweck gehabt hat, großes Mitleid zu erwecken. Auch noch am nächsten Tag kämen die Watte nicht ausdem Shin, war bei der Arbeit zerstreuung musst, sie zu bewältigen, noch ein wenig länger im Büro bleiben als am Tag vorher.
als auf dem Narkozug wieder in der Rumpelkammer vorbekam, offnete sie Schönheit. Vor dem, was Stadt des erwarteten Dunkels erblickt, wusste sich nicht zu fassen. Als war anwrindet, so wie es am Abend vorher beim Öffnen der Tür gefunden hat. Die Drucksorten und Tintenfläschchen gleich hinter der Schwell, der Pragler mit der Route, die noch vollständig angezogenen Watte, die Kurt auf dem Riegel und die Watte beginnen zu klagen und, 155, riefen, Herr. Sofort warf die Tür zu und schlug noch mit den Fausten gegen sie, als sie dann fester verschlossen. Fast weinend lief zu den Dienern, die ruhigen den Kopiermaschinen arbeiteten und erstaunt in ihrer Arbeit innehielten. Räumt doch endlich die Rumpelkammer aus riefe. Wir versinken im Schmutz die Diener waren bereit, es am nächsten Tag zu tun, kein nicht. Jetzt spät am Abend konnte sie nicht mehr zu der Arbeit zwingen, wie es eigentlich beabsichtigt hat. Setzt sich ein wenig, die Diener ein Weilchen lang in der Nähe zu behalten, warf einige Kopien durcheinander, wodurch den Anskin zu erwecken glot, dass sie überprüf, und ging dann, der Einsatz, dass die Diener nicht wegen würden, gleichzeitig mit ihm Wesugen, Mut und gedankenlos nach Haus. 156. Inhalt, 6. Kapitel der Onkel Times Linie 1 Nachmittags. Wager ad vor dem Postabsglas sehr beschäftigt, drängt sich Zwischens wir dienen. Die Schriftstück herintragen, es Onkel Karl, ein kleiner Grundbesitzer vom Lande, ins Zimmer. Schrak bedem Anblick weniger, als schon vor langer Zeit bei der Vorstellung vom Kommen des Onkels erschrocken war. Der Onkel musste kommen, das stand bei schon etwa einen Monat lang fest. Schon damals hatte ein Süßchen gelot, wie ein wenig gebackt, den in gedruckten Panamarat in der Linken, direkt schon von Vitamin gegenstreckt und sie mit rücksichtsloser über den Schreibtisch hinriegt, als Send, was ihm im Weg war. Der Onkel befand sich immer in Eil. Denn war von dem glücklichen Gedanken verfolgt, bei seinem immer, 157, nur eintägigen Aufenthalt in der Hauptstadt Musser als erledigen können, was sich vorgenommen hat, und dafür des auch kein gelegentlich sich darbietendes Gespräch oder Gesellschaft oder Vernunft sich entgehen lassen. Dabei must ihm der ihm als seinem Gewissen Vormund besonders verpflichtet war, in allem möglichen behilflich sein und ein außerdem bei sich übernachten lassen. Das Gespenst vom Lande Flatter einzunennen. Gleich nach der Begrüßung, sich in das Fauteuil zu setzen, wo zu ein einlad. Hatte kein Zeit, but ein kurzes Gespräch unterweisen. Es ist notwendig sagte, Musserlich schlagen, zu meiner Beruhigung ist es notwendig schickt sofort die Diener aus dem Zimmer mit der Weisung, niemanden zu lassen. Was habe ich gehört, Joseph, rief der Onkel, als sie allein waren,
setzt sich auf den Tisch und stopft Hinzusen verschieden Papier unter sich, besser zu sitzen. Schwieg, erwusst, was kommen wird, aber plötzlich von der anstrengenden Arbeit entspannt, wie war, gab sich zunächst eine angenehmen Matigkeit hin, 158, und sah durch das Fenster auf die gegenüberliegende die Straßen sieht, von der von seinem Sitz aus nur ein kleiner dreieckiger Ausschnitt zu sehen war, ein Stück leere Hausmauer, zwischen zwei Gesellschaftsaussagen. Du skost aus dem Fenster rief der Onkel mit erhobenen Armen, Himmels willen, Joseph, antwort mir doch. Ist es wahr? Kann es denn wahr sein, lieber Onkel sagt und riss sich von seiner Zerstreuheit los, ich weiß ja gar nicht, was du von mir willst, Joseph sagt der Onkel warnend. Die Wahrheit du immer gesagt, so viel ich weiß. Soll ich den letzten Wort als schlimms sehen offizieren anja, was du willst sagt folgsam. Du hast wahrscheinlich von meinem Prozess gehört, so ist es, antwortet der Onkel, langsam nicken. Ich hab von deinem Prozess gehört, von wem denn? Fragt keiner hat es mir geschrieben, sagt der Onkel. Sie hat keinen Verkehr mit dir. Du kommst dich leider nicht weil sie, trotzdem hat sie es erfahren. Heute hab ich den Brief bekommen und bin natürlich sofort hergefahren. Aus keinem anderen Grund, aber es gibt ein genügender Grund zu sein. 159, ich kann dir die Briefstelle, die dich betrifft, vorlesen sog den Brief aus der Brieftaske. Hier ist es. Sie schreibt, Joseph hab ich schon lang nicht gesehen. Vor ich war ich einmal in der Bank, aber Joseph war so beschäftigt, dass ich nicht vorgelassen wird. Ich hab fast eine Stunde gewartet, muss dann eben nach Haus, weil ich Klavierstunde hat. Ich hat gern im gesprochen, weil it wird sich nächstens eine Gelegenheit finden. Zu meinem Namenstag hat mir ein großes Schokolade geschickt, es war sehr lieb und aufmerksam. Ich hat vergessen, es damals zu schreiben, erst jetzt, da mich fragt, erinnere ich mich daran. Schokolade, must wissen, verschwindet nämlich in der Pension sofort, kaum ist man zum Bewusstsein gekommen, dass man mit Schokolade beschenkt worden ist sie auch schon weg. Aber was Joseph betrifft, wollt ich noch etwas sagen. Wie want, wird ich in der Bank nicht zu Wort gelassen, weil gerade mit einem Herrn verhandelt. Nachdem ich ein Zeitlang ruhig gewartet hat, fragt ich einen Diener, ob die Verhandlung noch lang dauern wird. Sagt, das dürft, 160, wohl sein. Denn es handelt sich wahrscheinlich den Prozess, der gegen den Herrn Prokuristen geführt wird. Ich fragt, was denn das für ein Prozess sei, aber sich nicht aber sagt, sich nicht, es sei ein Prozess, und zwar ein schwerer Prozess,
mehr aber wisse nicht. Selbst mocht dem Herrn Procuristen gern helfen, denn dieser sehr ein guter und rechter Herr, aber wiss nicht, wie es anfangen sollt, und mocht nur wünschen, dass sich ein fleißigeren Szene annehmen würden. Dies wird euch sicher gestehen und es wird schließlich ein Gottesende nehmen, vorläufig aber es, wie aus der Laune des Herrn Procuristen entnehmen kann, gar nicht gut. Ich let diesen Reden natürlich nicht weil Bedeutung be, sut euch denn einfältigen die zu bejuhigen, verbatim, anden gegenüber davon zu sprechen und halt das ganz für ein Gestschwatz. Trotzdem wär es violet gut, wenn du, liebste Vater, be deinem Nächsten besuch der Sach nachgehen wolltest, es wird dir lieb sein, genau aus zu erfahren und wenn es wirklich nötig sein sollt, durch den großen einflussreichen Bekanntschaften einzugreifen. Sollt es aber, 161, nicht nötig sein, was das wahrscheinlichst, so wird es wenigstens deine Tochter bald Gelegenheit geben, dich zu umarmen, was sie frühen wird ein Gottskind sagt der Onkel, als die Vorlesung beendet hat, und wisst einig Tränen aus den Augen fort. Nicht, hat in Folge der verschiedenen Störungen der letzten Zeiten vollständig vergessen, sogar ihren Geburtstag hat vergessen, und die Geschichte von der Skokolade war offenbar zu dem Zweck gefunden, ein Voronkel und Tante in Schutz zu nehmen. Es war sehr rührend, und mit den Theaterketten, die von jetzt ab regelmäßig schicken wollt, es nicht genügend belohnt, aber zu besuchen in der Pension und zu unterhaltungen mit einer kleinen 18-jährigen Gymnasiastin fällt sich jetzt nicht geeignet. Und was sagst du jetzt, fragt der Onkel, der durch den Brief und Aufregung vergessen hat und ein noch einmal zu lizenzieren. Onkel sagt es ist wahr, rief der Onkel, was ist wahr? Wie kann es denn wahr sein? Was für ein Prozess? Doch nicht ein Strafprozess, ein Strafprozess antwortet und 162, du sitzt ruhig hier und ist einen Strafprozess auf dem Hals, rief der Onkel, der immer lauter wird. Je ruhiger ich bin, desto besser ist es für den Ausgang sagt Mut. Wird nichts das kann mich nicht bejuhigen rief der Onkel, Joseph, lieber Joseph, denken dich, an den Verwandten, an unseren guten Namen. Du warst bisher unser, du darfst nicht unseres Kandi werden. Den Haltung mit schiffgenigtem Kopfen, gefällt mir nicht. So verholt sich kein unschuldig Angeklagter, der noch bestrafen ist. Sag mir nur schnell, was es sich handelt, damit ich dir helfen kann. Es handelt sich natürlich die Bank, nein sagt und stand auf. Du sprichst aber so laut, lieber Onkel. Die Innenstadt wahrscheinlich dirty und hocht. Das ist mir unangenehm. Wir wollen lieber weggehen. Wird dir dann fragen so gut es jet bin twerten. Weiß sehr gut,
Das ich der Family Rechenschaftsschuldig bin richtig schrie der Onkel, sehr richtig, beeil ne, Joseph, beeil ich muss nur noch einig Auftrag geben sagt und berief telefonisch seinen Vertreter zu sich, der in wenigen Augenblick hineintrat. Der 163 Onkel in seiner Aufregung zeigt ihm mit der Hand, das kein Habrufen lassen, woran auch sonst kein Zweifel gewesen wär. Der vor dem Schreibtisch stand, erklärt dem jungen Mann, der Kuleber aufmerksam zuhört, mit Lesestimmante zu helfen am verschiedene Schriftstück, was in seiner Abwesenheit heute noch erledigt werden muss. Der Onkel steht, in dem Möswist mit großen Augen und nervösem Lippenbissen dabei stand, allerdings zuzuhören, aber der Anskindissen war schon steuernd genug. Dann ging im Zimmer auf und blieb vor dem Fenster oder vor einem Bild stehen, wobei immer in verschieden Ausruf ausbrach, wie, mir ist es vollständig unbegreiflich oder jetzt zeigt mir nur, was soll denn daraus werden der junge Mann tat, als bemerke nichts davon. Hot ruhig k.s Auftrag bis zu Indien, notiert sich auch einiges und ging, nachdem sich vor wie auch vor dem Onkel vernigt hat, der Imager ad den Rücken zukehrt, ausdem Fenster. Und mit ausgestreckten Handen die Vorhang zusammennallt. Die Tür hat sich noch kaum geschlossen, als der Onkel ausrief, 164, endlich ist der Hampelmann weggegangen, jetzt kann ihn doch auch gehen. Endlich, es gab leider kein Mittel, den Onkel zu bewegen, in der Voral, wo einig beamt und die herumstanden und die ad auch der Diakte Stellvertreter kreuzed, die Fragen wegen des Prozesses zu unterlassen. Also, Joseph begann der Onkel, während die Verbugungen der Umständen durch salutieren beantwortet, jetzt sag mir offen, was es für ein Prozess ist macht einig nicht siegen die Bemerkungen, lagt auch ein wenig unterst auf der Treppe klarte dem Onkel, dass vor den Leuten nicht habe verreden wollen. Richtig sagt der Onkel, aber jetzt red mit genigtem Kopf, ein Zigar in Kursen, eiligen Zujang rochend, hort zu. Vor allem, Onkel sagt handelt es sich gar nicht einen Prozess vor dem Schwinleichen gericht, das ist schlimm sagt der Onkel. Wie, sagt und sah den Onkeln. Dass das schlimm ist, mein ich wiederholt der Onkel. Sie standen auf der Freitreppe, diese Straßfahrt, der Portier zu Hawkinstien, zog den Onkel hinunter, der Lebhaftstraßenverkehr nahm sie auf. 165, der Onkel, der sich in Hang hat, fragt nicht mehr so dringend nach dem Prozess, sie gingen sogar ein Zeitlang schweigend weiter. Wie ist es aber gestern, fragt endlich der Onkel, so plötzlich stehen bleibend, dass die hinter ihm gehörten Leute schreckt auswichen. Solch Ding kommen doch nicht plötzlich, sie bereiten sich seit langem vor, es müssen an sich gewesen sein, warum hast du mir nicht geschrieben? Du weißt,
Das ich für dich els Tuesday, ich bin gewissermaßen noch den Vormund und war bis heutstals darauf. Wird dir natürlich auch jetzt noch helfen, nur ist es jetzt, wenn der Prozess schon im Gang ist, sehr schwer. Am besten wär es jedenfalls, wenn du dir jetzt einen kleinen Urlaub nimmst und zu uns aufs Land kommst. Du bist auch ein wenig abgemagert, jetzt merk ich's. Auf dem Land wirst du dich kraftigen, das wird gut sein, es stehen dir gewiss Anstrengungen bever. Außerdem wirst du dadurch dem gerecht gewissermaßen entsagen sein. Hier haben sie allmählichen Machtmittel, die sie notwendigerweise automatisch durch die gegenüber anwenden, auf das Land mussten sie, 166, aber erst delegieren oder nur brieflich, telegrafisch, telefonisch auf dich einzuwirken suchen. Das schwat natürlich die Wirkung befreit dich zwar nicht, aber lasst dich aufatmen, sie konnten mir verbieten, wesufern sagt denn die Ried des Onkels ein wenig in ihren Gedankengang gezogen hat. Ich glaub nicht, dass sie das tun würden, sagt der Onkel nachdenklich, so groß ist der Verlastenmarkt nicht. Denn sie durch den Abriss erleiden dacht sagt und fasst den Onkel an dem Arm, einem Stunbleiben hindern zu können, dass du dem Ganzen noch wenige Bedeutung beimessen würdest als und jetzt nimmst du es selbst so schwer. Joseph rief der Onkel und wollte sich ihm entwinden, Stenbleiben zu können. Aber es ein nicht, du bist verwandelt, du hattest doch immer ein so richtiges Auffassungsvermögen und jetzt verlasst es dich. Willst du denn den Prozess verleihen? Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du einfach gestrichen wirst. Und dass die ganze Verwandtschaft mitgerissen oder wenigstens bis auf den Boden gedemütigt wird. Joseph, nimm dich, 167, doch zusammen. Den Gleichgültigkeit bring mit den Verstand. Wenn man dich ansieht, mocht man fast dem Sprichwort glauben. Einen solchen Prozess haben, heißt ein schon verloren haben, lieber Onkel, sagt die Aufregung ist so unnütz, sie ist es auf deiner Seite und wär es auch auf meiner. Mit Aufregung joint man die Prozess nicht, lass euch mein praktischen Erfahrungen ein wenig gelten, so wie ich den. Selbst wenn sie mit überrasken, immer und euch jetzt siegt. Da du sagst, dass euch die Familie durch den Prozess in Mitleidenschaft gezogen wird, was ich für meinen Teil durchaus nicht begreifen kann. Das ist eben Nebensatz, so will ich die gern in allem folgen. Nur den Landaufenthalt halt ich selbst in deinem Schien nicht vervorteilhaft, denn das wird flattungsschuld beurst sein bedeuten. Über dies bin ich hier zwar mehr verfolgt, kann aber auch selbst die Sache mehr betreiben, richtig sagt der Onkel in einem Ton, als kämen sie jetzt endlich einander. Ich macht den Vorschlag nur, weil wenn du hier bleibst,
die Sach von deiner Gleichgültigkeit gefährdet sah und es besser. 168, heilt, when ich statt deiner für dich Appetit. Willst du sie aber mit aller Kraft selbst betreiben, so ist es natürlich weit besser darin wären wir also einig sagt und dass du jetzt einen Vorschlag dafür, was ich zunächst machen soll, ich muss mir natürlich die Sach noch überlegen sagt der Onkel, du musst bedenken. Das ich jetzt schon 20 Jahre fast ununterbrochen auf dem Lande bin, dabei lasst der Spursin in diesen Retungen nach. Verschiedenwittige Verbindungen mit Persönlichkeiten, die sich hier violet besser auskennen, haben sich von selbst gelagert. Ich bin auf dem Land ein wenig verlassen, das weißt du ja. Selbst merkt man es eigentlich erst bei solchen Gelegenheiten. Zum Teil kam mir den Sach auch unerwartet, wenn ich auch merkwürdigerweise nach eines Brief schon etwas derartiges und es hielt bei deinem Anblick fast mit Bestimmtheit fest. Aber das ist gleichgültig, das Wichtigste ist jetzt, kein sieht zuweilen schon während seiner Rede hat auf den Fußspitzensten deinem Automobil joingt und sagt jetzt, während gleichzeitig dem Wagenlenker eine Adresse so hinter sich, 169, in den Wagen. Wir fahren jetzt zum Advokaten halt sagt war Mainzke College. Du kennst den Namen George nicht. Das ist aber merkwürdig. Hat doch als Verteidiger und Advokat einen bedeutenden Ruf. Ich aber hab besonders zu ihm als Menschen großes Vertrauen mir ist als riecht, was du unternimmst sagt trotzdem ein die Dringlichkeit, mit der Onkel die Angelegenheit behandelt, Anbehagung verursacht. Es war nicht sehr erfreulich, als Angeklagter zu einem Advokaten zu fahren. Ich wusste nicht sagt dass man in einer solchen Sach auch einen Advokaten suchen kann eben natürlich sagt der Onkel, das ist ja selbstverständlich. Warum denn nicht? Und nun erzähl mir, damit ich über die Sach genau unterrichtet bin, als, was bisher geschehen ist begann sofort zu erzählen. Ohne etwas zu verschweigen, sein vollständige Fähigkeit war der einzige Protest, den sich gegen des Onkels Ansicht, der Prozess ein Großkindie, erlauben konnte. Fräulein Bürstners Namen erwähnte einmal und flattig, aber das beeinträchtigt nicht die Fähigkeit, denn, 170, Fräulein Bürstner stand mit dem Prozess in keiner Verbindung. Während erzählt, sah aus dem Fenster und beobachtet, wie sie sich jener Vorstadt näherten, in der die Gerichtskanzleien waren, macht den Onkel darauf aufmerksam, der aber das Zusammentreffen nicht besonders auffallend fand. Der Wagen hielt vor einem Dunkelhaus. Der Onkel lautet gleich im Parterre bei der ersten Tür, während sie warteten, lächelt sein Großens an und flüstert, ein Unschwinlig sieht für Parteien bei Sach.
Huld nimmt es mir eben nicht übel im Guckfenster der Turertjenens wir groß schwarz Augen, sehen ein Weilchen dies wir gasten und verschwanden, die Tur öffnet sich eben nicht. Der Onkel und Kay bestätigten einander gegenseitig die Tatsache, dies wir Augen gesehen zu haben. Ein neues Stubenmädchen, das sich vor Fremden vertät, sagt der Onkel und klopft nochmals. Wieder erschien die Augen, man konnte sie jetzt fast für traurig halten, weil it war das Ebeorchne ein Toschang, hervorgerufen durch die offene Gasflamme, die nahe über den Kopf ein starkes Brand, ebenwenig Licht gab. Offnen, 171, sie rief der Onkel und hieb mit der Faust gegen die Tur, es sind Freunde des Herrn Advokaten, der Herr Advokat ist krank, flüstert es hinter ihnen. In einer Tur am anderen Ende des kleinen Ganges stand ein Herr im Schlafrock und machte mit äußerst leiser Stimme dies Mitteilung. Der Onkel, der schon wegen des langen Wartens wütend war, wand sich mit einem Ruck rief, krank. Sie sagen, ist krank, und ging fast drohend, als der Herr die Krankheit, auf ihn zu. Man hat schon geöffnet, sagt der Herr, zeigt auf die Tur des Advokaten, rafft seinen Schlafrock zusammen und verschwand. Die Tur war wirklich geöffnet worden, ein junges Mädchen, erkannt die dunkel, ein wenig hervorgeworfen Augen wieder, stand in langer weißer Skuz im Wohnzimmer und hielt ein Kurt in der Hand. Nächstens öffnen sie früher, sagt der Onkel statt einer Begrüßung, während das Mädchen einen kleinen Nix macht. Komm, Joseph, sagte dann zu Kay, der sich langsam an die Mädchen vorübergab. Der Herr Advokat ist krank, sagt das Mädchen, der Onkel, ohne sich aufzuhalten, auf ein Tur zwirlt. Kay staunt, 172, das Mädchen knocken, während es sich schon umgedreht hat, die Wohnungstür wieder zu whispern. Es hat ein Puppenfort mit gerundetes Gesicht, nicht nur die bleichen Wangen und das Kinn verliefen rund, auch die Schlafen und die Stirnränder. Joseph rief der Onkel wieder und das Mädchen fragte, es ist das Herleiden, glaub wohl, sagt das Mädchen. Es hat sich gefunden mit der Kurt voranzugehen und die Zimmer zu öffnen. In einem Winkel des Zimmers, wohin das Curtainlicht noch nicht drang, erhob sich im Bett ein Gesicht mit langem Bart. Leni, wer kommt denn, fragt der Advokat, der, durch die Kurt gebundet, die Gast nicht erkannt. Albert, dein alter Freund ist es, sagt der Onkel. Ich Albert, sagt der Advokat und ließ sich auf die Kissen zurückfallen, als bedarf es diesem Besatz gegenüber keiner Verstellung. Steht es wirklich so schlecht, fragt der Onkel und setzt sich auf den Bettrand. Ich glaub es nicht. Es ist ein Anfall des Herleidens und wird vorübergehen wie die frühen möglich, sagt der Advokat leise. Es ist aber ärger, als es jemals gewesen ist. Ich atem schwer, Schlafgar, 173, nicht und verleidlichen Kraft, so sagt der Onkel und drückt den Panama mit seiner großen Hand fest aufs Knie.
das sind schlicht Nachrichten. Es du übrigens die richtige Pflicht. Es ist auch so traurig hier, so dunkel. Es ist schon lang her, seitdem ich zum letzten Mal hier war, damals schien es mir freundlicher. Auch den kleines Fräulein hier's Kind nicht sehr lustig oder sie verstellt sich das Mädchen stand noch immer mit der Kurt nahe bei der Tür, so ihr unbestimmte Blicke können ließ, sah sie erkennen als den Onkel, selbst als dieser jetzt von ihr sprach. Lernten einem Cecil, den in die Nähe des Mädchens gekommen hat. Wenn man so krank ist wie ich sagt der Advokat, muss man Ruhe haben. Mir ist es nicht traurig nach einer kleinen Pause fügte hinzu, und Leni flett mit Gott, sie ist brav den Onkel konnt das eben nicht überhören. War sichtlich gegen die Flagierin vorin genommen und wenn auch dem Kranken nichts entgegnet, so verfolgte doch die Flagierin mit strengen Blicken, als sie jetzt zum Bett hinging, die Kurt auf das Nachttischchen stellt, sich über den Kranken hinbt, 174. Und beim Ordnen der Kissen mit ihm flüstert. Vergaß fast die Rücksicht auf den Kranken, stand auf, ging hinter der Flagierin hin und her, und hat es nicht geändert, wenn sie hinten an den Rock fast und vom Bett fortgezogen hat. Selbst sah allem ruhig zu. Die Krankheit des Advokaten war ihm sogar nicht ganz unwillkommen, dem den der Onkel für sein Sach entwickelt hat sich nicht entgegenstellen können, die Blenkung, die dieser jetzt uns sein Satana für, nahm gern hin. Besagt der Onkel, weil it nur in der Absicht, die Flagierin zu beleidigen, Fräulein, bitte, lassen Sie uns ein Weilchen allein, ich hab mit meinem Freund ein persönlich Angelegenheit zu besprechen die Flagierin, die noch weit über den Kranken hinschiebt war und das Leintuchen der Wand glattet, wendet nur den Kopf und sagt sehr ruhig. Was einen auffallenden Unterschied zu den Wortstockenden und dann wieder überfließenden Reden des Onkels bildet. Sie sehen, der Herr ist so krank, kann kein Angelegenheiten besprechen, sie hat die Wort des Onkels wahrscheinlich nur aus Bequemlichkeit, 175, wiederholt. Immerhin konnte es selbst von einem Unbeteiligten als spottisch aufgefasst werden, der Onkel aber fuhr natürlich wie ein Gestationer auf. Du verdammt sagte im ersten Gurgel der Aufregung noch ziemlich unverständlich, erschrak, trotzdem etwas Unliches erwartet hat, und lief auf den Onkel zu. Mit der bestimmten Absicht, mit beiden Händen den Mann zu schließen. Glücklicherweise hob sich aber hinter dem Mädchen der Krank, der Onkel macht ein feinstiges Gesicht, als schlage etwas Abscheuliches hinunter, und sagt dann ruhiger, wir haben natürlich auch noch den Verstand nicht verloren, wer das, was ich verlange, nicht möglich, wird ich es nicht verlangen. Bitte gehen Sie jetzt die Flagierin stand aufgerichtet im Bett dem Onkel wohlzugewendet, mit der einen Hand streckelt sie, wie zu bemerken glot, die Hand des Advokaten.
Du kannst Volini als Sagen sagt der Krankzweifel im Ton einer dringenden Bitte. Es betrifft nicht mich, sagt der Onkel. Es ist nicht mein Geheimnis und dreht sich als Gedenke in kein Verhandlungen mehr einzugehen. Baby noch, 176, ein klein Bedenksit. Wen betrifft es denn? Fragt der Advokat mit erloschender Stimmung lädt sich wieder zurück. Meinen Neffen, sagt der Onkel, ich hab ein Och mitgebracht und stellt vor. Prokurist Joseph K.O. sagt der Krank weil lebhafter und streckt K. die Hand entgegen, vereinen sie, ich hab sie gar nicht bemerkt. Leni sagte dann zu der Pflegerin, die sich auch gar nicht mehr wehrt, und regt ihr die Hand, als Geld es einen Abschied verlangt. Du bist also, sagte endlich zum Onkel, der Versont näher getreten war, nicht gekommen, mir einen Kranken Besuch zu machen, sondern du kommst in Geschaffen es war. Als hat die Vorstellung eines Krankenbesuches den Advokaten beschämt, so gekräftigt sah jetzt aus, blieb standig auf einen Ellbogen aufgestützt, was sie emlich anstrengend sein musst, und zog immer wieder in einem Bart strawn in der Mitte seines Barts. Du siehst schon weil gesunder aus, sagt der Onkel. Seitdem dies Hex draußen ist unterbrach sich, flüstert, ich wett, dass sie hocht und sprang zur Tür. Aber hinter der Tür war niemand. Der Onkel kam, 177, zurück, nicht enttäuscht, denn einig thok inertien ihm als ein noch groß Bescheid, wohl aber verbetet. Du wirkst sie, sagt der Advokat, und die Pflegerin wieder in Schutz zu nehmen, weil it wollte damit ausdrücken, dass sie nicht schutzbedürftig sei. Aber in weil teilnehmenderem Ton fuhr fort, was die Angelegenheit des Herrn Neffen betrifft, so würde ich mich allerdings glücklich schätzen, wenn mein Kraft für dies äußerst schwierig Aufgabe ausreichen konnte, ich verziehe, dass sie nicht ausreichen wird, jedenfalls will ich nichts unversut lassen, wenn ich nicht ausreich, konnt man noch jemanden anderen besiegen. Am aufrichtig zu sein, interessiert mich die Sache zu sehr, als dass ich es über mich bringen konnt, auf die Beteiligung zu verzichten. Holt es mein Herz nicht aus, so wird es doch wenn ich stens hier ein würdig Gelegenheit finden, ganzlich zu versichern glot kein Wort dieser ganzen Rede zu verstehen, sah den Onkeln, doch eine Erklärung zu finden. Aber diese saß mit der Kurt in der Hand auf dem Nachttischchen, von dem bereits ein Flask auf den Teppich gerollt war, 178, nicht zu allem, was der Advokat sagt, war mit allem einverstanden und sah und auf mit der Aufforderung zu gleichen. Im Verständnis hin. Hat Violet der Onkel schon früher dem Advokaten von dem Prozess erzählt. Aber das war unmöglich, als was vorhergegangen war, sprach dieser. Ich versteh nicht, sagte Dieschalb. Hab Violet sie missverstanden, fragt der Advokat ebenso erstaunt und vulgen wie ich war Violet voreilig.
worüber wollten Sie denn mit mir sprechen? Ich dacht, es handelt sich ihren Prozess. Natürlich sagt der Onkel und fragt dann K, was willst du denn, J, aber woher wissen Sie denn etwas über mich und meinen Prozess, fragt K, so sagt der Advokat lächelnd, ich bin doch Advokat, ich verkehren Gerichtsgräsen. Man spricht über verschieden Prozess und Aufländer, besonders wenn es den Namen eines Freunds betrifft, beholt man im Gedächtnis. Das ist doch nichts Merkwürdiges, was willst du denn, fragt der Onkel K nochmals. Du bist so unruhig, Sie verkehren in diesen Gerichtsgräsen, fragt KJ, sagt der Advokat. Du fragst wie ein Kind, 179, sagt der Onkel. Mit wem sollt ich denn verkehren, wenn nicht mit Leuten meines Fachs, fügt der Advokat hinzu. Es klang so unwiderlich, dass K gar nicht antwortet. Sie arbeiten doch bedem Gericht im Justizpalast, und nicht bedem auf dem Dachboden hat sagen wollen, konnt sich eben nicht überwinden, es wirklich zu sagen. Sie müssen doch bedenken, fuhr der Advokat fort, in einem Ton, als erkläre etwas Selbstverständliches. Überflüssigerweise und nebenbei, Sie müssen doch bedenken, dass ich aus einem solchen Verkehr auch groß Vorteil für mein Klientel sehe, und zwar in vielfacher Hinsicht, man darf nicht einmal immer davon reden. Natürlich bin ich jetzt infolge meiner Krankheit ein wenig behindert. Aber ich bekam trotzdem Besitz von guten Freunden vom Gericht und erfuhr doch einiges. Erfuhr weilet mehr als Masch, die in bester Gesundheit den ganzen Tag bei Gericht verbringen. So hab ich jetzt einen lieben Besitz und sagt in ein Dunkelzimmerech. Wo denn? Fragt K in der ersten Überraschung fast grob. Sah unsicher umher. Das liegt der kleinen, 180, Kurt drang weitem nicht bis zur gegenüberliegenden Wand. Und wirklich begann sich dort in der Ecke etwas zu rühren. Im Licht der Kurt, die der Onkel jetzt hochhielt, sah man dort bei einem kleinen Tischchen einen alten Herrn sitzen. Hat wohl gar nicht gemerkt, dass so lange unbemerkt geblieben war. Jetzt stand umständlich auf, offenbar unzufrieden damit, dass man auf ihn aufmerksam gemacht hat. Es war, als wolle mit den Händen, die wie Flügel bewegt, Vorstellungen und Begrüßungen abwehren, als wolle auf keinen Fall die anderen durch seine Anwesenheit stören und als bitte dringend wieder die Versetzung ins Dunkel und das Vergessen seiner Anwesenheit. Das konnte man ihm nun eben nicht mehr suggesten. Ihr habt uns nämlich überrascht, sagt der Advokat zur Erklärung und winkt dem Herrn aufmunternd zu, näher zu kommen, was dieser langsam, sogend, herumblicken und doch mit einer gewissen tat. Der Herr Kanzleidirektor, so, verhang, ich hab nicht vorgestellt, hier mein Freund Albert K. Hier sein of Procurist Joseph K. und hier der Herr Kanzleidirektor, 181,
Der Herr Kanzeldirektor also war so freundlich, mit zu besuchen. Den wat eins solchen Besuches kann eigentlich nur der Ingenuität verdigen, welche Weiss, wie der liebe Kanzeldirektor mit Arbeit überhaupt ist. Nun, kam aber trotzdem, wir unterhielten uns friedlich, so mein schwaches Erlot, wir hatten's wohl ihnen nicht verboten, besuchen zu lassen, denn es wären keine zu erwarten, aber unsere Meinung war doch, dass wir allein bleiben sollten, dann aber kämen den Fausthieb, Albert. Der Herr Kanzeldirektor rückt mit Sitzungstisch in den Winkel, nun aber zeigt sich, dass wir möglicherweise, wenn der Wunsch danach besteht, gemeinsam Angelegenheit zu besprechen haben und sehr gut wieder zusammenrücken können. Herr Kanzeldirektor zeigte mit Kopfnicken und unterwürfigem Lächeln und zeigt auf einen Lehnstuhl in der Nähe des Betts. Ich kann leider nur noch ein paar Minuten bleiben, sagt der Kanzeldirektor freundlich, setzt sich breit in den Lehnstuhl und sah auf die Uhr, die Gesellschaft rufen mich. Jedenfalls will ich nicht die Gelegenheit vorübergehen lassen, einen Freund meines Freunds, 182, kennenzulernen nicht den kopfliedgigen den Onkel, der von der neuen Bekanntschaft sehr befriedigt schien, aber infolge seiner Naturgefall der Ergebenheit nicht ausdrücken konnte und die Wort des Kanzeldirektors mit Wilgenem, aber laut im Lachen begleitet. Ein hässlicher Anblick. Kommt ruhig als beobachten, denn ein kümmert sich niemand. Der Kanzeldirektor nahm, wie es seine Gewohnheit schien, der nun schon einmal hervorgezogen war, die Herrschaft über das Gespräch an sich, der Advokat, dessen erste Schwachweilet nur dazu hat dienen sollen, den neuen Besuch zu vertreiben, hat aufmerksam, die Hand am Ohr, zu, der Onkel als Kartentrager, balanciert die Karte auf seinem Schenkel. Der Advokat sah oftest besorgt hin, war bald frei von Wilgenheit und nur noch entsagt, sowohl von der Art der Rede des Kanzeldirektors, als auch von den sanften wellenfortmigen Handbewegungen, mit denen sie begleitet. Der am Bettpfosten lehnt, wird vom Kanzeldirektor Violet sogar mit Absicht vollständig vernachlässigt und dient den alten Herren nur als Zuhörer. Übrigens wusste kaum, 183, woven die Rede war und dacht bald an die Flagierung und an die Schlichtbehandlung, die sie vom Onkel erfahren hat, bald daran, aber den Kanzeldirektor nicht schon einmal gesehen hat, weil es sogar in der Versammlung bei seiner ersten Untersuchung. Wenn sich Violet tost, so hat sich doch der Kanzeldirektor den Versammlungsteilnehmern in der ersten Reihe, den alten Herren mit den Skaternbarten, wortsäglich entfolgt. The Lies ein Lame USDEM Vorsima wie von zerbrechendem Porzellan aufhocken. Ich will nachsehen, was Geschen ist zeigt und ging langsam hinaus, als über den anderen noch Gelegenheit, ein Zurück zu halten. Kaum war ins Vorsima getreten und wollte sich im Dunkel zurückfinden, als sich auf die Hand, mit der die noch festhielt, ein klein Handlet,
weil kleiner als K.S. Handlung die Tur Schloss. Es war die Flagierin, die Heigewortet hat. Es ist nichts Gestchen flüstert sie, ich hab nur einen Telegigen die Mauer geworfen, sie herauszuholen in seiner Befangenheit sagt K. Ich hab Orchen sie gedacht desto besser sagt, 184, die Flagierin, kommen sie nach ein paar Schritten kämen sie zu einer Turaus Matt im Glas, welch die Flagierin vor geöffnet. Tritten sie doch ein sagt sie. Es war jedenfalls das Arbeitszimmer des Advokaten. So man im Mundlit sehen konnt, das jetzt nur einen kleinen viereckigen Teil des Fußbodens in jedem der zwei großen Fenster stark erhält, war es mit schweren alten Möbelstücken ausgestattet. Hierher zeigt die Flagierin und zeigt auf ein dunkeltrühem Holzschnitzstelein. Noch als sich gesetzt hat, sah sich im Zimmer es war ein hohes großes Zimmer, die Kundschaft des Advokaten must sich hier vorkommen. Glot die kleinen Schritt zu sehen, mit denen die Besucher zu dem gewaltigen Schreibtisch vorachten. Daneben vergaß daran und hat nur noch Augen für die Flagierin, die ganz nah neben ihm saß und ein fast entsetzten druckt. Ich dacht sagt sie würden allein zu mir herauskommen, und dass ich sie erst rufen musst. Es war doch merkwürdig. Zwist sehen sie mit gleich beim Eintritt an unterbrochen und dann leisen sie mit Worten. 185, nennen sie mit übrigens Linie fugt sie noch raus und unvermittelt zu, als soll kein Augenblick dieser Aussprache versäumt werden. Gern sagt was aber die Merkwürdigkeit betrifft, Linie. So ist sie leicht zu erklären. Erstens must ich doch das Gestschwatz der alten Herren anhören und konnt nicht grundlos weglaufen. Zweitens aber bin ich nicht freak, sondern es getan und auch sie, Linie, sehen wahrhaftig nicht so aus. Als ob sie in einem Sprung zu joinen wären das ist es nicht sagt Linie, let den Arm über die Lehnung gehen, aber ich gefiel ihnen nicht und gefall ihnen wahrscheinlich auch jetzt nicht gefallen wäre nicht weil sagt ausweichend. Oh, sagt sie lächelt und schwan durch K.S. Bemerkung und diesen kleinen Ausruf ein Überlegenheit. Deshalb schwieg K. ein Weilchen. Da sich das Dunkel im Zimmer schon schwund hat, konnte verschiedene Einzelheiten der Einrichtung unterschieden. Besonders fiel ihm ein großes Bild auf. Das rechts von der Tur hing, beugte sich vor, es besser zu sehen. Es stellt einen Mann im Richtertaler dar, saß auf einem hohen Thronsessel, 186, dessen Vergoldung vielfach ausdem Bild hervorstach. Das unschwindlich war, dass dieser Richter nicht in Ruhe und Würde dort saß, sondern den linken Arm festen Rücken und Sittenlehnen drückt, den rechten Arm aber völlig frei hat und nur mit der Hand die Sittenlehnen umfasst, als wolle im nächsten Augenblick mit einer heftigen und violet importen Wendung aufspringen. Etwas Entscheidens zu sagen oder gar das Urteil zu verkünden.
Der Angeklagt war wohl zu fassen der Treppe zu denken, den Oberst, mit einem gelben Teppich bedeckt Stufen noch auf die bald zu sehen wären. Weil it ist das mein Richter sagt und zeigt mit einem Finger auf das Bild. Ich kenn ein sagt Lini und sah euch zum Bild auf, kommt auf das hierher. Das Bild stammt aus seiner Jugend, kann eben jemals dem Bild euch nur anlich gewesen sein, denn ist fast winzig klein. Trotzdem hat sich auf dem Bild so in die Lang sehen lassen, denn ist unsinnigital, wie hier. Aber ich bin und sehr unzufrieden damit, dass ich einen gar nicht gevoll auf die letzte Bemerkung antwortet keiner damit, dass 187, Linie umfasst und den Zigzag, sie lehnt still den Kopf und sein Schulter. Zu dem übrigen aber sagte, was für einen Rang hatte, ist Untersuchungsrichter sagt sie, griff K.S. Hand, mit der sie umfasst hielt, und spielt mit seinen Fingern. Wieder nur Untersuchungsrichter sagt K. enttäuscht, die Hohenbeamten verstecken sich. Aber sitzt doch auf einem Thronessel, das ist als Erfindung sagt Lini, das sich über K.S. Hand gibt, in Wirklichkeit sitzt auf einem Kutschernsessel, auf dem ein Altpferdedeck zusammengelegt ist. Aber müssen Sie denn immerfort an Ihren Prozess denken, fügt sie langsam hinzu. Nein. Der Kurs nicht sagt ich denk wahrscheinlich sogar zu ein das ist nicht der Fall, denn sie Mädchen sagt Lini, sie seien so unnachgiebig, so hab ich es gehört wer hat das gesagt, fragt fällt ihren Körper in seine Brust und sah auf ihr dunkles festgedrehtes Haar hinab. Wird zu viel verraten, wenn das sagt antwortet Lini. Fragen Sie, bitte, nicht nachnehmen, stellen Sie aber Ihren Fälle ab, seien Sie nicht mehr so unnachgiebig, gegen dieses Gericht kann, 188, man sich nicht wehren, man muss das Geständnis machen. Machen Sie doch bei nächster Gelegenheit das Geständnis. Erst dann ist die Möglichkeit, zu entschlüpfen, gegeben, erst dann. Jedoch selbst das ist ohne fremde Hilfe nicht möglich, wegen dieser Hilfe aber müssen Sie sich nicht ängstigen. Die will ich einen selbst leisen Sie verstehen weil von diesem Gericht und von den Betrügereien, die hier nötig sind sagt und ob sie, dass sie sich so stark eindrängt, auf seinen Schoß. So ist es Gott sagt sie und rettet sich auf seinem Schoß ein, indem sie den Rock glattet und die Bluse zurückzog. Dann hing sie sich mit beiden Händen an seinen Hals, lehnt sich zurück und sah ihn langen. Und wenn ich das Geständnis nicht muss, dann können Sie mir nicht helfen, fragt versuchsweise. Ich werb Helferinnen, dachte fast verwundert, zwist Fräulein Bürstner. Dann die Frau des Gerichtsdieners und endlich dies Kleinflagierin, die ein unbegreifliches Bedürfnis nach mir zu haben scheint. Wie sie auf meinem Schoß sitzt, als ihr es ihr einzig richtiger Platz.
Nien antwortet Lini scuttelt langsam den Kopf, dann kann ich Ihnen nicht, 189, helfen. Aber Sie wollen ja mein Hilf gar nicht, es liegt Ihnen nichts daran, Sie sind eigensinnig und lassen sich nicht überzeugen haben Sie eingelet, fragt sie nach einem Weilchen. Nien sagt ko doch sagt sie. Wirklich sagt K, denken Sie nur, ich hab Sie wohl nicht trage doch sogar Ihre Fotografie bei mir auf Ihre Bitten sagt ihr ein Fotografie Elses, Zusammenhänge kommt auf seinem Schoß studiert sie das Bild. Es war ein Moment Fotografie, Elsa war nach einem Werbeltens aufgenommen. Wie sie ein in dem Weinlokal gern tanzt, ihr Rock flog noch im Volltenwurf der Drehung sie her. Die Handy hat sie auf die Fessenhafen gelegt und sah mit Straff Hals lachen sit, mir lachen galt, konnt man usdem bald nicht erkennen. Sie ist stark geschnürt sagt Lini und zeigt auf die Stuhl, wo dies ihrer Meinung nach zu sehen war. Sie gefällt mir nicht, sie ist unbeholfen und roh. Violet ist sie aber einen gegenüber sanft und freundlich, darauf kommt man nach dem bald schließen. So groß stark Mädchen wissen oft nichts anderes, als sanft und freundlich zu sein. Wird sie, 190, sich aber für sie abfern können, Nien sagt K, sie ist weder sanft und freundlich, noch wird sie sich für mich abfern können. Och hab ich bisher weder das ein noch das andere von ihr verlangt. Ich hab noch nicht einmal das Bild so genau angesehen wie sie es liegt Ihnen also gar nicht weilen ihr sagt Lini, sie ist also gar nicht irregelet doch sagt ich nehm mein Wort nicht zurück mag sie also jetzt irregelet sein sagt Lini, sie würden sie eben nicht sehr vermissen, wenn sie verleihen oder für jemand anderen, zb für mich, ein Toastchen würden es sagt lächelt, das wär denkbar. Aber sie hat einen großen Vorteil einen gegenüber, sie weiß nichts von meinem Prozess, und selbst wenn sie etwas davon wüsst, wird sie nicht daran denken. Sie wird mich nicht so nachgiebig zu überden suchen das ist kein Vorteil sagt Lini. Wenn sie kein sonstigen Vorteil hat, will ich nicht den Mut. Hat sie irgendeinen kapellichen Fehler, einen kapellichen Fehler, fragt KJ sagt Lini, ich hab nämlich einen solchen kleinen Fehler, sehen sie spannt den Mittel- und Ringfinger, 191, ihre rechten Hand auseinander. Zwischen denen das Verbindungsschorchen fast bis zum obersten Gelenk der Cursenfinger riecht. Merkt im Dunkel nicht gleich, was sie ihm zeigen wollt, sie fährt die Schulbsein Hand hin, damit es abtast. Was für ein Naturespiel sagt und folgt, als die ganz Hand überblickt hat, hinzu. Was für ein Hupskrull, mit einer Artstel Salini zu, wie Storn und immer wieder ihres wir Finger auseinander und zusammenlegt, bis sie schließlich flattig kast und losließ. Oh, rief sie aber sofort, sie haben mich geküsst, eilig, mit offenem Munde klettert sie mit den Seinen Schoß.
Käsar fast bestürzt zu ihr auf, jetzt, the sie ihm so nahe war, ging ein bitterer anführender Gerich wie von Pfeffer von ihr aus, sie nahm seinen Kopf und sich, beugte sich über ein Hinweg und bis und kast seinen Hals, bis selbst in sein Haar. Sie haben Mädchen getoast, rief sie von Seite zu Seite, sie Hensi, nun haben sie Mädchen getoast, the Glitterni aus, mit einem kleinen Schrie fiel sie fast auf den Teppich, fasst sie noch zu halten, und wird, 192, zu ihr hinabgezogen. Jetzt gehorchst du mir, sagt sie. Hierst du den Haarschlüssel, komm, wann du willst, wären ihre letzten Wort und ein seeloser Kuss traf ein noch im Wegen auf den Rücken. Als ausdem Horste trat, fiel ein Lied Regen, wollt in die mit der Straße gehen. Violet Lini noch beim Fenster erblicken zu können, das steht aus einem Automobil, das vor dem Haus wartet und das kein seines Struthiet gar nicht bemerkt hat. Der Onkel, fast ein den Omen und stieß ein gegen das Horste, als wolle ein dort festnagel. Jung Riefer, wie konntest du nur das tun? Du hast deine Sache, die auf gutem Weg war, schrecklich gestudet. Verkriechst dich mit einem kleinen schmutzigen Ding, das über dies offensichtlich die Geleit des Advokaten ist, und bleibst stundenlang. Suchst nicht einmal einen Vorwand. Verheimlichst nichts, nein, bist ganz offen, laufst zu ihr und bleibst bei ihr. Und unterdessen sitzen wir beisammen, der Onkel, der sich für dich abmacht, der Advokat, der für dich gewonnen werden soll, der Kanzleidirektor vor allem, dieser, 193, Großherr, der den Sach in ihrem jetzigen Stadium zu behört. Wir wollen beraten, wie die zu helfen wäre, muss den Advokaten vorsichtig behandeln, dieser wieder den Kanzleidirektor und du hattest doch allen Grund, mit wenigstens zu unterstützen. Stattdessen bleibst du fort. Schließlich lasst es sich nicht verheimlichen, nein, es sind höflich und Männer, sie sprechen nicht davon, sie schonen mich, schließlich können aber auch sie sich nicht mehr überwinden und sie von der Sache nicht reden können, verstummen sie. Wir sind minutenlang schweigend da gesessen und haben gehorcht, ob du nicht doch endlich kamst. Als Vergebens. Endlich steht der Kanzleidirektor, der weil lange geblieben ist, als ursprünglich wollte, auf, verabschiedet sich, bedauert mich sichtlich, mir helfen zu können. Wartet in unbegreiflicher Liebenswürdigkeit noch ein Zeitlang in der Tür, dann geht Ich war natürlich glücklich, dass weg war, mir war schon die Luft zum Atmen ausgegangen. Auf den kranken Advokaten hat els noch starker injugt, konnt, der gut Mann, gar nicht sprechen. Als ich mit von ihm verabschiedet. 194. Du hast wahrscheinlich im seinem wohlstandigen Zusammenbrechen beigetragen und beschleunigst so den Tod eines Manns, auf den du angewiesen bist. Und mit deinen Onkel, lasst du hier im Regen, Fallner,
Ich bin ganz durchnässt, stundenlang warten, 195. Inhalt, 7. Kapitel Advocat times Fabrikant times Maler. An einem Wintervormittag, draußen viel Schnee im trüben Licht, saß K. trotz der frühen Stunde schon äußerst müde in seinem Büro. Am sich wenigstens vor den untersten Beamten zu schutzen, hatte die EMDN den Auftrag gegeben, niemanden von ihnen zu lassen, der mit einer großen Arbeit beschäftigt sei. Aber statt zu arbeiten, drehte sich in seinem Sessel, verkob langsam ein Gegenstande auf dem Tisch, ließ dann aber, ohne es zu wissen, den ganzen Arm ausgestreckt auf der Tischplatte liegen und blieb mit gesenktem Kopf unbeweglich sitzen. Der Gedanken den Prozess verließ ihn nicht mehr. Oftest schon hatte überlegt, ob es nicht gut wäre, ein Verteidigungsschrift auszuarbeiten und direkt ihn zu reichen. Wollte darin ein Kurs Lebensbeschreibung vorlegen und jedem, 196, irgendwie wittigen Rignis erklären, aus welchen Gründen so gehandelt hat, ob dies Handlungsweise nach seinem gegenwärtigen Urteil zu verwerfen oder zu billigen war und welch Gründe für dieses oder Jensen fahren konnte. Die Vorteile einer solchen Verteidigungsschrift gegenüber der bloßen Verteidigung durch den Übrigens sonst nicht in und für ihn Advokaten wären zweifellos. Wusste gar nicht, was der Advokat unternahm, weil war es jedenfalls nicht. Schon einen Monat lang hatte nicht mehr zu sich berufen und in der frühen Besprechungen hat den Eindruck gehabt, dass dieser Mann weil für eine reichen kann. Vor allem hatte fast gar nicht ausgefragt. Und hier war doch so weil zu fragen. Fragen war die Hauptsache. Hat das Gefühl, als selbst hier notigen Fragen stellen konnte. Der Advokat desigen, statt zu fragen, sollte selbst oder saß ihm stumm gegenüber, beugte sich, wahrscheinlich wegen seines schwachen Gehors, ein wenig über den Schreibtisch war. Zogen einem Bartstrahl innerhalb seines Barts und blickt auf den Teppich nieder, violet gerade auf die Stuhl, wo, 197, kmit Lini gelegen war. Und the Gaber einigler Ermahnungen, wie man sie Kindern gibt. Ebenso nutzlos wie langweilig reden. Die in der Schlussabrechnung mit keinem heller Übersehen gedacht. Nachdem der Advokat genügend gedemütigt zu haben glaubt, fing gewöhnlich ein wieder ein wenig aufzumunten. Hab schon, sollte dann, weil like Prozess ganz oder teilweise gewonnen. Prozess, die. Wenn in Wirklichkeit Violet nicht so schwierig wie dieser, äußerlich noch hoffnungsloser wären. Ein Verhältnis dieser Prozess habe hier in der Schublade, hier klopfte neben den Leit des Tisches. Die Schriften kann leider nicht zeigen, da es sich Amtsgeheimnis handelt. Trotzdem kommt jetzt die große Verang, die durch dies Prozess erworben hab, so gut. Hab natürlich sofort zu arbeiten begonnen und die erste Ingabe schon fast fertiggestellt. Sie sehr wittig,
weil der erste Eindruck, den die Verteidigung mich, oft die Ganzrichtung des Verfahrens bestimmt. Leider, darauf muss allerdings aufmerksam machen, gestehe es manchmal, dass die 198 ersten Ingaben beijericht gar nicht gelassen werden. Man lege sie einfach zu den Akten und weise darauf hin, dass vorläufig die Einvernahmung und Bearbeitung des Angeklagten wichtiger als geschrieben. Man fügt, wenn der Petent dringlich wird, hinzu, dass man vor der Entscheidung, bis als Material gesammelt ist, im Zusammenhang natürlich erlagten, also auch dies erste Ingabe, überprüfen wird. Leider sehr aber auch dies meistens nicht richtig. Die erste Ingabe wird gewöhnlich verletzt oder gänzlich verloren und, selbst wenn sie bis zum Ende erhalten bleibt, wird sie, wie der Advokat allerdings nötigweise erfahren hat, kaum gelassen. Das als sehr bedauerlich, aber nicht ganz Unberechtigung. Käme doch nicht außer Acht lassen, dass das Verfahren nicht öffentlich sei, es kann, wenn das Gericht es für nötig hält, öffentlich werden, das Gesetz aber schreibt Öffentlichkeit nicht vor. Im Folge dessen sind auch die Schriften des Gerichts, vor allem die Anklageschrift dem Angeklagten und seiner Verteidigung unzugänglich. Man weiß daher im Allgemeinen nicht oder wenigstens nicht genau, worin sich die erste Ingabe, 199, zuritten hat. Sie kann daher eigentlich nur zufälligerweise etwas enthalten, was für die Sache von Bedeutung ist. Wirklich zutreffende und beweisfahrende Ingaben kann man erst später ausarbeiten, wenn im Lauf der Einvernahmen des Angeklagten die einzelnen Anklagepunkte und der Begründung deutlich erhärteten oder erraten werden können. Unter diesen Verhältnissen ist natürlich die Verteidigung in einer sehr ungünstigen und schwierigen Lage. Aber auch das ist beabsichtigt. Die Verteidigung ist nämlich durch das Gesetz nicht eigentlich gestattet, sondern nur geduldet und selbst darüber, aber US der betreffenden Gesetzestel wenigstens Duldung herausgelesen werden soll, besteht Streit. Es gibt daher streng genommen gar kein vom Gericht anerkannten Advokaten, die vor diesem Gericht als Advokaten auftreten, sind im Grunde nur Winkeladvokaten. Das wirkt natürlich auf den ganzen Stand sehr entwürdigend ein und wenn keinochstens einmal in die Gerichtskanzleien gehen wird, kann sich auch das einmal gesehen zu haben, das Advokatenzimmer ansehen. Wird vor der Gesellschaft, die dort beisammen sehr, vermutlich, 200, erschrecken. Schon die einen Zugewiesenen Niedrigkammer sich die Verachtung, die das Gericht für diese Leute hat. Liegt bekommt die Kammer nur durch ein klein Luke, die so hochgelegen ist, dass man, wenn man hinausschauen will, wo einem übrigens der Rohrscheins nach der vergelegenen Kammern in die Näsfahretung das Gesicht schwast, erst einen Kollegen suchen muss, der einen auf den Rücken nimmt. Im Fußboden dieser Kammer, nur noch ein Beispiel für diese Stände anzufahren, ist nun schon seit mehr als einem Jahr ein Loch, nicht so groß, dass ein Mensch durchfallen konnte,
aber groß genug, dass man mit einem Being ganz singt. Das Advokatenzimmerliegt auf dem zweiten Dachboden, singt also einer ein, so hang sein Being in den ersten Dachboden hinunter und zwar in den Gang, wo die Parteien warten. Es ist nicht so viel gesagt, wenn man in Advokatenkreisen solch Verhaltensskandlik nimmt. Beschwerden die Verwaltung haben nicht den geringsten Erfolg, wohl aber ist es den Advokaten auf das strengst verboten, irgendetwas in dem Zimmer auf eigene Kosten anden zu lassen. Aber auch dies Behandlung, 201, der Advokaten hat ihre Begründung. Man will die Verteidigung möglichst ausschalten, als soll auf den Angeklagten selbst gestellt sein. Kein schlichter Standpunkt im Grunde, nichts wäre würfelter, als daraus zu folgen, dass diesem Gericht die Advokaten für den Angeklagten unnötig sind. Im Gegenteil, keinem anderen Gericht sind sie so notwendig wie diesem. Das Verfahren ist nämlich im Allgemeinen nicht nur vor der Öffentlichkeit geheim, sondern auch vor dem Angeklagten. Natürlich nur soweit dies möglich ist, es ist aber in sehr weitem Ausmaß möglich. Auch der Angeklagte hat nämlich keinen Einblick in die Gerichtsschriften der US den Verfahren auf die einen zugrunde liegenden Schriften zu schließen, ist sehr schwierig, insbesondere für den Angeklagten, der doch befangen ist und allmählichen Sorgen hat, die einzustruhen. Hier greift nun die Verteidigung ein. Den Verfahren dürfen im Allgemeinen Verteidiger nicht anwesend sein, sie müssen daher nach den Verfahren und zwar möglichst noch in der TU des Untersuchungszimmers den Angeklagten über das Verhör ausfischen und diesen oft, 202, schon sehr verwirrten Berichten das für die Verteidigung tauglich entnehmen. Aber das Wichtigste ist dies nicht, denn weil kann man auf dies Weise nicht erfahren, wenn natürlich auch hier wie überall ein tätiger Mann mehr erfährt als andere. Das Wichtigste bleiben trotzdem die persönlichen Beziehungen des Advokaten, in einen liegt der Hauptwert der Verteidigung. Nun habt ihr wohl schon aus seinen eigenen Erlebnissen entnommen, dass die allerunterste Organisation des Gerichts nicht ganz vollkommen ist, Pflichtvergessen und bestechlich angestellt aufweist, wodurch gewissermaßen die strenge Abgleichung des Gerichts Lachen bekommt. Hier nun drang sich die Mehrzahl der Advokaten ein. Hier wird Bestachen und ausgehocht, jas kämen wenigstens in früher Zeit sogar Fälle von Achtendibstellen vor. Es ist nicht selten, dass auf dies Weise für den Augenblick einig sogar überraschend günstig Resultat für den Angeklagten sicherstellen lassen. Damit stillieren auch dies kleinen Advokaten herum und locken Neukunkuften, aber für den weiteren Vorgang des Prozesses bedeutet es entweder nichts oder nichts. 203, Guts. Wirklichen whatever haben nur like persönlich Beziehungen und zwar mit hohen Beamten. Womit natürlich nur hoher Beamten der unteren Grade gemeint sind. Nur dadurch kann der Vorgang des Prozesses, wenn auch zunächst nur unmöglich, später aber immer deutlicher beeinflusst werden.
Das können natürlich nur wenig Advokaten und hier sehr die Wolke es sehr günstig gewesen. Nur noch weil it einodes wir Advokaten konnten sich mit onlichen Beziehungen ausweisen wie Dr. Huld. Dies kümmern sich allerdings die Gesellschaft im Advokatenzimmer nicht und haben auch nichts mit ihr zu tun. So enge sehr aber die Verbindung mit den Gerichtsbeamten. Es sehr nicht einmal immer nötig, dass Dr. Huld zu Gericht gehe, in den Vorsimmern der Untersuchungsrichter auf ihr Zuvorleges erschienen wird, je nach ihrer Laune einen meist nur skinbaren Erfolge oder auch nicht einmal diesen. Nein. Hab es selbst gesehen, die Beamten und darunter riecht hochkommen selbst, haben bereitwillig Auskunft, auf ihn oder wenigstens Lied deut besprich in den nächsten Vorgang der Prozess, sie lassen sich, 204. Sogar in einzelnen Fällen Überraschung und nehmen die fremde Ansicht gern. Allerdings darf man einen Jurad in dieser letzten Hinsicht nicht allzu sehr vertrauen, so bestimmt sie neu, für die Verteidigung günstige Absicht, auch aussprechen, chillen sie doch weil it Jurads in ihrer Kanzlei haben für den nächsten Tag einen Gerichtsbeschluss heraus. Der Jurad das entgegengesetzt entfällt und weil it für den Angeklagten noch weil strenger ist, als ihre erste Absicht, von der sie gänzlich abgekommen zu sein behaupteten. Deswegen kann man sich natürlich nicht wehren, denn das, was sie zwischen wir Augen gesagt haben, ist eben auch nur zwischen wir Augen gesagt und lasse keine fändlich Folgerung zu, selbst wenn die Verteidigung nicht auch sonst bestret sein muss, sich die Gunst der Herren zu erhalten. Andererseits sehr es allerdings auch richtig, dass die Herren nicht etwa nur Menschenleben oder Freiungskraftlichen gefallen sich mit der Verteidigung, natürlich nur mit einer sachverständigen Verteidigung, in Verbindung setzen, sie sind weil mir in gewisser Hinsicht auch auf sie angewiesen. Hier muss sich eben der Nachteil einer Gerichtsorganisation, 205, geltend, die selbst in ihren Anfängen den geheimen Bericht festsetzt. Den Beamten für der Zusammenhang mit der Bevölkerung, für die gewöhnlichen mittleren Prozess sind sie gut ausgerüstet. Ein solcher Prozess roll fast von selbst auf seine Bahn und brot nur hier und der einen Anstes, gegenüber den ganz einfachen Fällen aber, wie auch gegenüber den besonders schwierigen, sind sie oft ratlos, sie haben, weil sie fortwährend Tag und Nacht in ihr Gesetzeszwang sind, nicht den richtigen Sinn für menschlich Beziehungen und das entbehren sie in solchen Fällen schwer. Dann kommen sie zum Advokaten am Rat und hinter einen tragt ein die die Akten, die sonst so geheim sind. An diesem Fenster hat man Maschherren, von denen man es am wenigsten erwarten wird, antreffen können wie sie adzutresslos auf die Gas hinausgehen, während der Advokaten seinem Tisch die Akten studiert, einen guten Rat geben zu können. Übrigens kann man bei solchen Gelegenheiten sehen, wie angemein ernst die Herren ihren Beruf nehmen und wie sie über Hindernisse, die sie ihrer Natur nach nicht bewältigen,
206, Conin, in gross Verwiflung Ihre Stellung sehr auch sonst nicht liet und man darf ihnen nicht anregt tun und ihre Stellung nicht verliert ansehen. Die Rangordnung und die Steigerung des Gerichts sehr unendlich und selbst für den Injuiten nicht absehbar. Das Verfahren vor den Gericht schufen sehr aber im Allgemeinen auch für die Unternehmten Geheim. Sie können daher die Angelegenheiten, die sie bearbeiten, in ihrem Vernunftigergang kaum jemals vollständig verfolgen. Die Gerichtssicht erscheint also in ihrem Gerichtskress, und dass sie oft wissen, woher sie kommt, und sie geht weiter, und dass sie erfahren, wohin. Die Belehrung also, die man ausdem Studium der einzelnen Prozessstadien, der schließlichen Entscheidung ihrer Gründe skopfen kann, entgeht diesen Beamten. Sie dürfen sich nur mit jenem Teil des Prozesses befassen, der vom Gesetz für sie abgegrenzt ist und wissen von dem Return, also von den Ergebnissen ihrer eigenen Arbeit meist weniger als die Verteidigung, die doch in der Regel fast bis zum Schluss des Prozesses mit dem Angeklagten in Verbindung bleibt. Auch in dieser Richtung also können sie von der 207 Verteidigung Matches wird wohl erfahren. Wundere sich kein noch, wenn als dieses im Auge behold über die Dreistigkeit der Beamten, die sich manchmal den Parteien gegenüber in, jedemisch dies Erfahrung, beleidigenderweise äußert. All Beamten seien schreist, selbst wenn sie ruhig scannen. Natürlich haben Kleinadvokaten besonders weil darunter zu leiden. Man erzählt zb folgende Geschichte, die sie den Anskin der Wahrheit hat. Ein alter Beamter, ein guter stiller Herr, hat ein Schwierigkeit sich, welch besonders durch die Eingaben des Advokaten verwickelt worden war, einen Tag und ein Nacht ununterbrochen studiert. Dies Beamten sein tatsächlich fleißig, wie niemand sonst. Gegen Morgen an, nach vollständiger, wahrscheinlich nicht sehr ergiebiger Arbeit ginge sie in Gangstür, stellt sich dort in Hinterhalt und warf jeden Advokaten der eintreten wollt, die Treppe hinunter. Die Advokaten sammelten sich unten auf dem Treppenabsatz und bereiten, was sie tun sollten. Einerseits haben sie keinen eigentlichen Anspruch darauf, ingelassen zu werden, können daher rechtlich gegen den Beamten kaum etwas unternehmen und müssen, 208, sich, wie schon erwähnt, auch hüten, die Beamtenschaft gegen sich aufzubringen. Andererseits aber ist jeder nicht beigericht verbracht Tag für Zivileren und es lag ihnen also weil darin einzudringen. Schließlich einigten sie sich darauf, dass sie den alten Herrn ermuten wollten. Immer wieder wird ein Advokat ausgeschickt, der die Treppe hinauflief und sich dann unter möglichstem, allerdings passivem Widerstand hinunterwerfen ließ, wo dann von den Kollegen aufgefangen wird. Das dauerte etwa eine Stunde, dann wird der alte Herr, war auch von der Nachtarbeit schon erkauft, wirklich müde und ging in sein Kanzlei zurück. Die Anten wollten es erst gar nicht glauben und schickten zuerst einen aus, der hinter der Tür nachs hin sollte, ob dort wirklich leer war.
Dan erst zogen sie ein und wagten wahrscheinlich nicht einmal zu mehren. Denn den Advokaten, selbst der kleinst kann doch die Verhältnis wenigstens zum Teil übersehen, liegt es vollständig fern, beigerichtigen welch Verbisse einfahren oder durchsetzen zu wollen, warrend, dies ist sehr bezeichnend, fast jeder angeklagt, selbst ganz, 209, ein Volltigelut, gleich beim allersten Eintritt in den Prozess Verbesserungsvorschlag zu denken Anfang damit oft Zeit und Kraft verschwendet, die andersweil besser verwendet werden konnten. Das einzig Richtige ist, sich mit den vorhandenen Verhältnissen abzufinden. Selbst wenn es möglich wäre, Einzelheiten zu verbessern, es ist aber ein ansinniger Irrglaube, hat man bestenfalls für künftige Fälle etwas erreicht, sich selbst aber unermesslich dadurch gestört, dass man die besondere Aufmerksamkeit der immer wachsenden Beamtenschaft erregt hat. Nur keine Aufmerksamkeit erregen. Sich ruhig verhalten, selbst wenn es einem noch so sehr gegen den Sinn geht. Ein Hen versuchen, dass dieser Großgerichtsorganismus gewissermaßen eigenschweib bleibt und dass man zwar, wenn man auf seinem Platz selbstständig etwas ändert, den Boden unter den Füßen sich wegnimmt und selbst abschätzen kann, während der Großorganismus sich selbst für die Kleinstörung in einer anderen Stelle, als ist doch in Verbindung, ersatzhaft und unverändert bleibt, wenn nicht etwa, was sogar wahrscheinlich ist, noch geschlossener, 210, noch aufmerksamer, noch strenger, noch böser wird. Man überlässt doch die Arbeit dem Advokaten, statt sie zu stören. Vorwurf nutzen nicht weil, besonders wenn man sich in ihrer ganzen Bedeutung nicht begreiflich machen kann, aber gesagt muss es doch werden, weil keine Satz durch das Verhalten gegenüber dem Kanzeldirektor gestört hab. Dieser einflussreich man sehr der List Jenner, denen man für etwas unternehmen kann, schon fast zu strecken. Selbst flottige Wohnungen des Prozesses überhoher mit deutlicher Absicht. In machem seien die Beamten wie Kinder. Oft können sie durch Harmlosigkeiten, unter die allerdings es Verhalten leider nicht gehört, derartig verletzt wurden, dass sie selbst mit guten Freunden zu reden aufhören, sich von ihnen abwenden, wenn sie einen begegnen, und ihnen in allem möglichen entgegenarbeiten. Dann aber einmal, überraschenderweise, ohne besonderen Grund lassen sie sich durch einen kleinen Schuss, den man nur deshalb wagt, weil als aussichtslos Kind, zum Lachen bringen und sind versont. Es serben gleichzeitig schwer und leicht, sich mit einen zu verhalten, 211, Grundsatz dafür gibt es kaum. Manchmal sehr es zum Verwundern, dass ein einziges Durchschnittsleben dafür hinreicht, so viel zu erfassen, dass man hier mit einigem Erfolg arbeiten kann. Es kommen allerdings Trubstunden, wie sie jeder hat, wo man glaubt, nicht das geringste Geld zu haben, wo es einem Kind,
als hatten nur die von Anfangen für einen guten Ausgang bestimmten Prozess eingezogen die Genommen, wie es auch schon mithilfe Gestellen während all anden Verlängerungen sind, trotz als Nebenherlaufens, alle kleinen skinbaren Erfolge, über die man solch Freude hat. Dann skinnt einem allerdings nichts mehr sicher und man wird auf bestimmt Fragen hin nicht einmal sollen wegen, dass man ihrem Wissen nach gut verlaufen die Prozess ad durch die Mithilfe auf Abwege gebracht hat. Och das ist ja eine Art Selbstvertrauen, aber es ist das Einzige, das dann übrig bleibt. Solchen Anfallen, es sind natürlich nur Anfall, nichts weiter, sind Advokaten besonders dann ausgesetzt, wenn in ein Prozess, den sie weit genug unzufriedenstellend geführt haben, plötzlich aus der Hand genommen wird. Das ist, 212, wohl das Argst, was einem Advokaten gestellen kann. Nicht etwa durch den Angeklagten wird in der Prozess entschieden, das Gestehut wohl niemals, ein Angeklagter, der einmal einen bestimmten Advokaten genommen hat, muss bei ihm bleiben, Gestell was immer. Wie konnte sich überhaupt, wenn einmal Hilfe in Anspruch genommen hat, allein noch erhalten? Das Gestehut also nicht, wohl aber Gestehut es manchmal, dass der Prozess Einrichtung nimmt, wo der Advokat nicht mehr mitkommen darf. Der Prozess und der Angeklagte und als wird dem Advokaten einfach entschieden. Dann können auch die besten Beziehungen zu den Beamten nicht mehr helfen, denn sie selbst wissen nichts. Der Prozess ist eben in ein Stadium getreten, wo kein Hilfe mehr geleistet werden darf, wo ein unzugänglich Gerichtshof bearbeten, wo auch der Angeklagte für den Advokaten nicht mehr erreichbar ist. Man kommt dann eines Tages nach Haus und findet auf seinem Tisch all die Weilen ingeben, die man mit allem Fleiß und mit den skünsten Hoffnungen in diese Sache gemacht hat, sie sind so gestellt worden, dass sie in das neue Prozessstadium nicht übertragen werden dürfen. 213 Es sind wortlos Fetzen. Dabei muss der Prozess noch nicht verloren sein, der Kurs nicht, wenigstens liegt kein entscheidender Grund für dies einem vor, man weiß bloß nichts mehr von dem Prozess und wird auch nichts mehr von ihm erfahren. Nun sind ja solch Fälle glücklicherweise Ausnahmen. Und selbst wenn es Prozess ein solcher Fall sein sollte, sehr doch vorläufig noch weit von einem solchen Stadium entfernt. Hier sehr eben auch reichlich Gelegenheit für Advokatenarbeit gegeben, dass sie ausgenutzt wird, dessen darf sicher sein. Dahin gäb's wie wohnt, noch nicht überregt, das lebe auch nicht, weil wichtige seien die einleitenden Besprechungen mit maßgebenden Beamten und die hatten schon stattgefunden. Mit wirtschaftlichem Erfolg, wie von zugestanden werden soll. Es sehr viel besser, vorläufig Einzelheiten nicht zu verraten. Durch die keine ungünstig beeinflusst und also hoffnungsfreudig oder also ängstlich gemacht werden konnt, nur so viel sehr gesagt,
das sich einzeln sehr günstig ausgesprochen und sich auch sehr bereitwillig gezeigt haben, während andere sich weniger günstig geäußert, aber doch ihr 214 mithilfe keineswegs verweigert haben. Das Ergebnis also im Ganzen sehr erfreulich, nur darf man daraus kein besonderen Schluss ziehen, da Verhandlungen anlich beginnen und der Kurs erst die Weiterentwicklung den wird diese Verhandlungen selbst. Jedenfalls noch nichts verloren und wenn es noch gelingen sollte, dann cancel Diakte trotz allem zu gewinnen. Es schon verschiedens zu diesem Zweck Gelität, dann das ganz, wie die Chirurgen sagen, ein reiner Wundi und man kann getrost das Folgende erwarten. In solchen und ähnlichen Reden war der Advokat unerkopflich. Sie wiederholten sich bei jedem Besuch. Immer gab es Fortschritt. Niemals aber konnte die Art dieser Fortschritt mitgeteilt werden. Immerfort werden der ersten Ingebgebetät, aber sie wird nicht fertig, was sich meistens beim nächsten Besuch als gewisse Vorteil herausstellt, da die letzte sieht, was man nicht hat voraus hin können, für die Übergebseheren günstig gewissen war. Bemerkt manchmal, ganz ermattet von den Reden, dass es doch selbst unter Berücksichtigung aller Schwierigkeiten, siehe 215, langsam vorwärts, wird ihm entgegnet, es gehe gar nicht langsam vorwärts, wohl aber wär man schon viel weiter, wenn sich rechtzeitig den Advokaten gewendet hat. Das hat aber leider versäumt und dies Versäumnis wird auch noch weiter Nachteil bringen, nicht nur zeitlich. Die einzig wohltätige Unterbrechung dieser Besuch war Linie, die es immer so einzurichten wisst, dass sie dem Advokaten in Anwesenheit es den Tee bracht. Dann stand sie hinter Saskin zu, wie der Advokat mit einer Art das herabgebt den Tee in Goss und trank, und ließ im Geheim in ihrer Hand von erfassen. Es hat wohliges Schweigen. Der Advokat trank, drückt Lenas Hand und Leni wagt es manchmal es sanft zu streckeln. Du bist noch hier, fragt der Advokat, nachdem fertig war. Ich wollte das Gestje wegnehmen, sagt Leni, es gab noch einen letzten Händedruck. Der Advokat wisst sich den Mund und begann mit neuer Kraft auf einzuordnen. War es Trist oder Verwicklung, was der Advokat erreichen wollte? Wusst es nicht, wohl, 216, aber hielt es bald für feststand, dass seine Verteidigung nicht in guten Händen war. Es mochte als richtig sein, was der Advokat erzählt, wenn es auch durchsichtig war, dass sich möglichst in den Vordergrund stellen wollte und wahrscheinlich noch niemals einen so großen Prozess geführt hat, wie es Prozess seiner Meinung nach war. Verdächtig aber blieben die unaufhörlich hervorgehobenen persönlichen Beziehungen zu den Beamten. Mussten sie denn ausschließlich zu es Nutzen ausgebutet werden. Der Advokat vergaß nie zu bemerken, dass es sich nur niedrig Beamt handelt, also Beamt in sehr abhängiger Stellung,
Verden fortkommen Juis wenn Dungeon der Prozess wahrscheinlich von Bedeutung sein konnten. Benutzten sie violet den Advocaten Deju, solch für den Angeklagten natürlich immer ungünstig wenn Dungeon zu erhellen. Violet taten sie das nicht in jedem Prozess, Juis, das war nicht wahrscheinlich. Es gab dann wohl wieder Prozess, in dem Verlauf sie dem Advocaten für sein Dienstvorteil einräumten, denn es musste einen J.H. daran gelegen sein, seinen Ruf ungeschädigt zu 217 erhalten. Verhielt es sich aber wirklich so, in welcher Weise werden sie BEK.S Prozess in Griffen, wie der Advokat erklärt, ein sehr schwieriger, also wittiger Prozess war und gleich anfangs beegerigt groß Aufmerksamkeit erregt hat. Es konnte nicht sehr zweifelhaft sein, was sie tun würden. An sie Kindessen konnte man ja schon darin sehen, dass die erste Ingebe noch immer nicht überregt war, trotzdem der Prozess schon Monat dauert und das sich als den Angeben des Advocaten noch in den Anfängen befand, was natürlich sehr geähnelt war, den Angeklagten einzuschläfen und hilflos zu erhalten. Ein dann plötzlich mit der Entscheidung zu überfallen oder wenigstens mit der Bekanntmachung, dass die zu seinen Gunsten abgeschlossen Untersuchungen die höheren Behörden weitergegeben wird. Es war unbedingt nötig, das Case selbst in Griff. Geraden sie standen große Müdigkeit, wie in diesem Wintervormittag, wo als willenlos durch den Kopf zog, war dies Übergang unabwehrbar. Die Verachtung, die früher für den Prozess gehabt hat, galt nicht mehr. Wär allein in der Welt gewesen, hatte den Prozess, 218, Lied missachten können. Wenn es allerdings auch sicher war, dass dann der Prozess überhaupt nicht entstanden war. Jetzt aber hat der Onkel schon zum Advocaten gezogen, Familienrücksichten sprachen mit, sein Stellung war nicht mehr vollständig unabhängig von dem Verlauf des Prozesses. Selbst hat unvorsichtigerweise mit einer gewissen unerklärlichen Genugtuung vor Bekannten den Prozess erwähnt, andere hatten auf unbekannt Weise davon erfahren. Das Verhältnis zu Fräulein Bürstnerschen entsprechend dem Prozess zu schwanken, kurz, hat kaum mehr die Wahl, den Prozessen zu nehmen oder abzulehnen. Stand mitten darin und musste sich wehren. War müde, dann war es schlimm. Zu übertriebener Sorge war allerdings vorläufig kein Grund. Hat es verstanden, sich in der Bank in Verhältnismäßigkeit zu seiner hohen Stellung emporarbeiten und sich von allen anerkannt in dieser Stellung zu erhalten. Musste jetzt nur dies Fähigkeiten, die ihm das ermöglicht hatten, ein wenig dem Prozess zuwenden und es war kein Zweifel, dass es gut ausgehen musste. Vor allem war es, wenn etwas erregt worden, 219, sollt, notwendig, jeden Gedanken an ein mögliches Schuld von Herren abzulehnen. Es gab kein Schuld. Der Prozess war nichts anderes als ein großes Geschaft, wie es schon oft mit Vorteil für die Bank abgeschlossen hat, ein Geschaft, innerhalb dessen, wie das die Regel war,
verschieden Gefahren lauten, die eben abgeürt worden mussten. Zu diesem Zweck dürft man allerdings nicht mit Gedanken an den Schuld spielen, sondern den Gedanken an den eigenen Vorteil möglichst festhalten. Von diesem Gesichtspunkt aus war es auch unvermeidlich, dem Advokaten die Vertretung sehr bald, am besten noch an diesem Abend, zu entziehen. Es war so nach seinen Erlangen etwas unerhört und wahrscheinlich sehr beleidigend, aber konnte nicht dulden, dass seinen Anstrengungen in dem Prozess Hindernis begegneten, die Violet von seinem eigenen Advokaten veranlasst waren. War aber einmal der Advokat abgeschüttelt, dann muss die Gabe sofort überreicht und womöglich jeden Tag darauf gedrängt werden, dass man sie berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird es natürlich nicht genügen, dass wie die anderen im Gangsatz und den hat, 220, unter die Bank stellt. Selbst oder die Frauen oder Arbeiten mussten Tag für Tag die Beamten überlaufen und sie zwingen, statt durch das Gitter auf den Gang zu schauen, sich zu ihrem Tisch zu setzen und es in Gabe zu studieren. Von diesen Anstrengungen dürft man nicht ablassen, als muss organisiert und überwacht werden. Das Gericht sollte einmal auf einen Angeklagten stoßen, der sein Recht zu wahren verstand. Wenn sich aber auch dies als durchzufahren getraut, die Schwierigkeit der Abfassung der Ingabe war überwältigend. Früher, etwa noch vor einer Woche, hatte mit einem Gefall durchkam daran denken können, dass einmal genötigt sein konnte, ein solchen Gabe selbst zu machen, dass dies auch schwierig sein konnte, daran hat gar nicht gedacht. Erinnert sich, wie einmal an einem Vormittag, als gerade mit Arbeit überhauft war, plötzlich als sich geschaben und den Schreiberlock vorgenommen hat, versuchsweise den Gedankengang einer derartigen Ingabe zu entwerfen und ein Violet dem schwerfälligen Advokaten zur Verfügung zu stellen und wie gerade in diesem Augenblick die 221 Tür des Diaktionzimmers sich öffnet und der Diakte Stellvertreter mit großem Gelächter eintrat. Es war für damals sehr peinlich gewesen, trotzdem der Diakte Stellvertreter natürlich nicht über die Ingabe gelacht hat, von der nichts wusste, sondern über einen bösen Witz, den eben gehört hat, einen Witz, der zum Verständnis ein Signal erfordert. Der Diakte Stellvertreter über es Tisch gibt mit es Bleistift, den im der Hand nahm, auf dem Schreiberlock ausführt, der für die Ingabe bestimmt gewesen war. Heute wisst nichts mehr von Skim, die Ingabe must gemacht werden. Wenn im Büro kein Seat für sie fand, was sehr wahrscheinlich war, dann musste sie zu Haus in den Nachten machen. Würden auch die Nacht nicht genügen, dann musste einen Urlaub nehmen. Nur nicht auf halbem Weg stehen bleiben, das war nicht nur in Geschaffen, sondern immer und überall das Unsinnigst. Die Ingabe bedeutet freilich ein fast endlos Arbeit. Man muss keinen sehr ängstlichen Charakter haben und kommt doch leicht zu dem Glauben kommen, dass es unmöglich,
222, War, die Ingabe als Fertigstellung. Nicht aus Vollheit oder Hinterlist, die den Advokaten allein der Fertigstellung hindern konnten, sondern weil in Ankenntnis der vorhandenen Anklage gar ihre möglichen Erweiterungen das ganze Leben in den kleinsten Handlungen und Regnissen in die Erinnerung zurückgebracht, Darstellung von allen Seiten überprüft werden musst. Und wie traurig war ein solcher Beat über dies. Sie war violet geähnet. Einmal nach der Pensionierung den kindesschwordenen Geist zu beschäftigen und ihm zu helfen, die Langentig hinzubringen. Aber jetzt, wo alle Gedanken zu seiner Arbeit brought, wo jetzt die noch im Aufstieg war und schon für den Diakte stellvertreter Eindrohung bedeutet. Mit größter Schnelligkeit verging und wo die Kursene Bendy und Nacht als junger Mensch genießen wollt, jetzt sollte mit der Verfassung dieser Ingabe beginnen. Wieder ging sein Denken in Klagen aus. Fast unwillkürlich, nur dem einen zu Mädchen. Tastete mit dem Finger nach dem Knopf der elektrischen Glock, die ins Wohnzimmer führt. Während ein niederdrückt, blickte sie 223 auf. Es war 11 2 Stunden, ein lang Kostbarzeit hatte vertraumt und war natürlich noch matter als vorher. Immerhin war die Zeit nicht verloren, hat Entschluss gefasst, die wird wohl sein konnten. Die brachten außer verschiedene Posts wir Visitenketen von Herren, die schon langer Zeit aufgehört hätten. Es waren sehr Künften der Bank, die man eigentlich auf keinen Fall hat warten lassen sollen. Warum kämen sie so angelegene Zeit? Und warum, so stehen wieder die Herren hinter der geschlossenen Tür zu fragen, während der fleißig für Privatangelegenheiten die bist geschafft sit. Mut von dem vorhergehenden Genen und Mut das folgende erwartend, stand auf. Den ersten zu empfangen. Es war ein kleiner munterer Herr, ein Fabrikant, den Gott kannt. Bedauert, in wittiger Arbeit gestört zu haben und bedauert seinerseits, dass den Fabrikanten so lang hat warten lassen. Schon dieses Bedauern sprach in derartig mechanischer Weise und mit fast falsker Betonung aus, dass der Fabrikant, wenn nicht ganz von der Gesellschaft sich in jenem Manjusen, 224, war, es hat bemerken müssen. Stattdessen sogar alle Rechnungen und Tabellen aus allen Tasken. Bretet sie vor KAUS, erklärt verschieden Posten, verbessert einen kleinen Rechenfler, der ihm sogar bei diesem flattigen Überblick aufgefallen war, erinnert an ein unliches Gesellschaft, das mit ihm vor etwa einem Jahr abgeschlossen hat, wohnt nebenbei. Dass sich diesmal ein anderer Bank untergrößten Abfern das Gesellschaft beerbt und verstammt schließlich, nun es Meinung zu erfahren. Hat auch tatsächlich im Anfang die Rede des Fabrikanten Gott verfolgt, der Gedanken das wittige Gesellschaft hat dann auch ergriffen, nur leider nicht für die Dauer. War bald vom Zuhören abgekommen,
hat dann noch ein Weilchen zu den lauteren Ausrufen des Fabrikanten mit dem Kopf genickt, hat aber schließlich auch das unterlassen und sich daraufhin gestrengt, den Kahlen, auf die Papier hinabgebückten Kopf anzusehen und sich zu fragen, wann der Fabrikant endlich erkennen wird. Das ein ganz Rednot-Schlossier. Als nun verstammt, glot Käse wist wirklich, es gestcheli dies dieselb, im Gelegenheit zu dem, 225, in Gestandnis zu geben, dass nicht verhigse, zu hören. Ne mit Bedauern merkte aber in dem gespannten Blick des offenbar auf entgegnungen gefassten Fabrikanten, dass die Gesellschaftliche Besprechung vorgesetzt werden muss. Neigt also den Kopf wie vor einem Beflund begann mit dem Bleistift langsam über den Papieren hin und her zu fahren. Und the Heilter in und start einziffern. Der Fabrikant vermutet ein Wand, weil it wären die Ziffern wirklich nicht feststehend, weil it wären sie nicht das Entscheidende. Jedenfalls bedeckt der Fabrikant die Papier mit der Hand und begann von neuem, ganz nahen heranrücken. Ein allgemein Darstellung des Gesellschafts. Es ist schwierig sagt K, rumpft die Lippen und sank, die Papier, das einzig Fasbe, verdeckt wären, halt losgegen die Sittenlehn. Blickt sogar schwach auf, als sich die Tür des Diaktionzimmers öffnet und dort nicht ganz deutlich. Etwa wie hinter einem Gesetzschleier, der Direkte Stellvertreter erschien. Dacht nicht weiter darüber nach, sondern verfolgt nur die unmittelbare Wirkung, die für ein sehr fröhlich war. 226. Denn sofort hüpft der Fabrikant vom Sessel auf und eilt dem Direkte Stellvertreter entgegen. Aber hat ein noch zehnmal flinker Mädchen sollen, denn vertet, der Direkte Stellvertreter konnt wieder verschwinden. Es war unatzfert, die Herren trafen sich, riekten einander die Hände und gingen gemeinsam auf K.S. Schreibtisch zu. Der Fabrikant beklagt sich, dass beim Prokuristen so wenig Gang für das Gesellschaft gefunden haben zeigt auf K, der sich unter dem Blick des Direkte Stellvertreters wieder über die Papier beugt. Als dann dies wir sich an den Schreibtisch lehnten und der Fabrikant sich daran macht, den Direkte Stellvertreter für sich zu erobern, war es K. Als wird über seinem Kopf von zwei Männern, den großer sich übertrieben vorstellt, über ein selbst verhandelt. Langsam sutter mit vorsichtig aufwärts gedrehten Augen zu erfahren, was sich obenrinnet, nahm vom Schreibtisch schon hinzusehen eins der Papier, let es auf die flache Hand und hob es allmählich. Während selbst aufstand, zu den Herren hinauf. Dacht habe ihn nichts Bestimmtes, sondern handelt nur in dem Gefall, 227, dass sich so verhalten muss, wenn einmal die großen Gebfertige Stelle hat, die ein ganzlich entlassen sollt. Der Direkte Stellvertreter, der sich an dem Gespräch mit aller Aufmerksamkeit beteiligt, sah nur flottig auf das Paper, überlas gar nicht, was dort stand, denn was dem Prokuristen wittig war ihm unnötig, nahm es Hand,
sagt Dank, ich weiß schon als und let es ruhig wieder auf den Tisch zurück. Kaiser einverbetet von der Sitten. Der Diakte Stellvertreter bemerkt es gar nicht oder wird, wenn es merkt, dadurch nur oft muntet, lagt oft das Lot auf, bracht einmal durch ein Schlagfertig Entgegnung den Fabrikanten in der Utgleichwilgenheit, aus der ein sofort riss, indem sich selbst einen Einwand macht, und lud einschließlich ein. In sein Büro hinüberzukommen, wo sie die Angelegenheit zu Ende fahren konnten. Es ist ein sehr wittig Satz sagt zum Fabrikanten, ich sich das vollständig ein. Und die Herrn Prokuristen, selbst bei dieser Bemerkung redet eigentlich nur zum Fabrikanten, wird es Jewish lieb sein. When wir es ihm abnehmen. Die Satz, 228, verleihen ruhig Überlegung. Beskind hut sehr überlastet zu sein, och warten einigelt im Vorzimmer schon stundenlang auf ein hat ad noch genügend Fassung, sich vom Diakte Stellvertreter wesodrin und sein Friundliches. Aber stars lachel nur dem Fabrikanten zuzuwenden, sonst griff gar nicht ein, stutzt sich ein wenig vorgebt mit beiden Handen auf den Schreibtisch wie ein Kommiss hinter dem Pult und sah zu, wie dies Herren unterwitten ritten die Papier vom Tisch nahmen und im Diaktionszimmer verschwanden. In der Tua dreht sich der Fabrikant noch sagt, verabschiedet sich noch nicht, sondern wird natürlich dem Herrn Prokuristen über den Erfolg der Besprechung berichten, och habe ihm noch ein anderer klein Mitteilung zu machen. Endlich war allein. Dacht gar nicht daran, den anderer Partie vorzulassen, und nur angeblich kam ihm zu bewusstsein, wie angenehm es sei, dass die Leute draußen in dem Glauben wären, Handel noch mit dem Fabrikanten und es konne diesem Grandin jemand, nicht einmal der Diener, bei ihm eintreten. Gingsam, 229. Fenster, setzt sich auf die Brüstung, hielt sich mit einer Hand an der Klink fest und sah auf den Platz hinaus. Der Schnee fiel noch immer, es hat sich noch gar nicht aufgeholt. Lang saß so, ohne zu wissen, was ihm eigentlich Sorgen macht. Nur von sieht blickt ein wenig erschreckt über die Skulte hinweg Vorzimmer, wo tamlicherweise ein Geräusch zu hören gelaut hat. Der eben jemand kam, wurde ruhiger, gingsam wasktisch, was sich mit kaltem Wasser und kehrt mit freiem Kopf zu seinem Fensterplatz zurück. Der Entschluss, sein Verteidigung selbst in die Hand zu nehmen, stellt sich ihm nun schwerwiegender dar, als ursprünglich angenommen hat. Solange die Verteidigung auf den Advokaten überwast hat, war doch noch vom Prozess im Grunde wenig betroffen gewesen. Hat ein von der Fernbearbeitet und hat unmittelbar von ihm kaum erreicht werden können. Hat noch sehen können, wann wollt, wie sein Sachstand, aber hat auch den Kopf wieder zurücksehen können, wann wollt. Jetzt hingegen, wenn sein Verteidigung selbst fahren wird, 230.
Muster sich wenn extens für den Augenblick ganz und gar dem Gericht aussetzen. Der Erfolg dessen sollt ja für später sein Wohlstandig und endgültig Befriedigung sein, aber dies zu erreichen, muster sich vorläufig jedenfalls in weil groß Gefahr begeben als bisher. Hat darin Zweifel wollen, so hat das heutige Basement sein mit dem Direktor Stellvertreter und dem Fabrikanten hinreichend vom Gegenteil überzeugen können. Wir waren doch gesessen, schon vom bloßen Entschluss, sich selbst zu verteidigen, ganzlich benommen. Wie sollt es aber später werden? Was fertig standen im Bever. Würde den Weg finden, der durch als hindurch zum Guten Ende führt. Bedeutet nicht ein sorgfältige Verteidigung, und als anderer war sinnlos. Bedeutet nicht ein sorgfältige Verteidigung gleichzeitig die Notwendigkeit, sich von allem anderen möglichst abzuschließen. Würde das glücklich überstehen. Und wie sollt die Durchführung in der Bank gelingen? Es handelt sich ja nicht nur die Eingabe, für die eine Lobweilet genagt hat, trotzdem die Bitte einen Erlaub hat jetzt ein großes Wagnis gewesen war. Es handelt sich, 231, doch einen ganzen Prozess, dessen Dauer unabsehbar war. Was für ein Hindernis war plötzlich in K.S. Laufbahn geworfen worden. Und jetzt sollte für die Bank arbeiten. Sah auf den Schreibtisch hin. Jetzt sollte Parteien verlassen und mit einen verhandeln. Während sein Prozess wiederholt, während oben auf dem Dachboden die Gerichtsbeamten über den Schriften dieses Prozesses saßen, sollte die Gesellschaft der Bank besorgen. Sah es nicht aus wie ein Folter, die, vom Gericht anerkannt, mit dem Prozess zusammenhing und einbegleitet. Und wird man etwa in der Bank bei der Beurteilung seiner Arbeit sein besonders berücksichtigen? Niemand und niemals. Ganz unbekannt war sein Prozess nicht, wenn es euch noch nicht ganz klar war, wer davon wusste und wie weil. Bis zum Direktor Stellvertreter aber war das Gericht hoffentlich noch nicht gedrungen, sonst hat man schon deutlich sehen müssen, wie es unjed Kollegialität und Menschlichkeit gegen Chaos nutzen wird. Und der Direktor. Gewiss, war Gott gießend und hat wahrscheinlich, sobald vom Prozess erfahren hat, so essen, 232, im Lag, Mascherliterungen verkaufen wollen, aber war damit gewiss nicht durchgedrungen, denn unterlag jetzt, das Gegengewicht, das bisher gebildet hat, schwacher zu werden anfing, immer mehr dem Einfluss des Direktor Stellvertreter, der außerdem auch den leidenden Zustand des Direktors zur Stärkung der eigenen Macht ausnutzt. Was hat also zu erhoffen? Weil it schwatter durch solch Überlegungen sein Widerstandskraft, aber es war doch auch notwendig, sich selbst nicht zu täuschen und als so klar zu sehen, als es augenblicklich möglich war. Ohne besonderen Grund, nur vorläufig noch nicht zum Schreibtisch zurückkehren zu müssen, öffnete das Fenster.
Es lies sich nur schwer öffnen, must mit beiden Handen die Klink drin. Dann zog durch das Fenster in dessen ganze Breite und hoch der mit Rauch vermisst Nebel in das Zimmer und füllt es mit einem lieten Brandgeruch. Och einige Schneeflocken werden herangeschüttet. Ein hässlicher Herbst zeigt hinter der Fabrikant, der, vom Diaktestellvertreter kommend, unbemerkt ins Zimmer, 233, getreten war. Keinigtung sah unruhig auf die Task des Fabrikanten, aus der diese nun wohl die Papier herausziehen wird, das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Diaktestellvertreter mitzuteilen. Der Fabrikant aber folgt es Blick, klopft auf sein Task und sagt, ohne sie zu öffnen, sie wollen hören, wie es ausgefallen ist. Ich trage schon fast den Gesellschaftsabschluss in der Task. Ein riesender Mensch, ihr Diaktestellvertreter, aber der Kurs nicht unverletzt erlagt, scuttelt es Hand und wollt euch einsam Lachen bringen. Aber kästchen es nun wieder verdächtig, dass der Fabrikant die Papier nicht zeigen wollt und von der Bemerkung des Fabrikanten nichts zum Lachen. Herr Prokurist sagt der Fabrikant, sie leiden wohl unter dem Wetter. Sie sind heute so bedruckt ausja sagt und griff mit der Handen die Schlaf, Kopfschmerzen, Familiensorgen sehr richtig sagt der Fabrikant, der ein Element war und niemanden ruhig anhören konnt. Jeder hat sein Kauz zu tragen unwillkürlich hat einen Schritt gegen die Tür gemacht, als wolle den Fabrikanten hinaus begleiten. 234, dieser aber sagt, ich hat, Herr Prokurist, noch ein klein Mitteilung für Sie. Ich verziehe, dass sicher ad hut damit violet belastig, aber war schon zweimal in der letzten Zeit bei Ihnen und hab es jedes Mal vergessen. Schib es aber noch wieder hinauf, weil es wahrscheinlich vollständig seinen Zweck. Das war aber schade. Denn im Grunde ist mein Mitteilung violet doch nicht wortlos Zeit hat zu antworten, trat der Fabrikant näher ein heran, klopft mit dem Fingerknöchel lieten sein Brust und sagt leis, Sie haben einen Prozess, nicht wahr? Trat zurück und rief sofort. Das hat in der Diaktestellvertreter gesagt sagt der Fabrikant, woher soll denn der Diaktestellvertreter es wissen? Durch Sie, fragt schon weil gefasster. Ich Verheihung der etwas von dem Gericht sagt der Fabrikant, das betrifft eben die Mitteilung. Die einen Mädchen wollt so weil sein mit dem Gericht in Verbindung, sagt mit senkt dem Kopf und fährt den Fabrikanten zum Schreibtisch. Sie setzten sich wieder wie früher und der Fabrikant sagt, es ist leider nicht sehr, 235, weil, was ich Ihnen mitteilen kann. Aber in solchen Dingen soll man nicht das geringst vernachlässigen. Außerdem drängt es mit Chaber, einigen wie zu helfen, und sehr mein Hilf noch so bescheiden. Wir wären doch bisher gut Gesellschaftsfreunde, nicht?
Nun also gewollt sich wegen seines Verhaltens be der Hütigen bespreken entschuldigen, aber der Fabrikant duldet kein Unterbrechung, kob die Akten Task hoch unter die Excel, zu zeigen, dass all hab, und fort, von ihrem Prozess weiss ich durch einen gewissen Titorelli. Es ist ein Mailer. Titorelli ist nur sein Kanzlername, seinen wirklichen Namen kenn ich gar nicht. Kommt schon seit Jahren von Zeit in mein Büro und bringt Kleinbilder mit, für die ich heim, ist fast ein Bettler, immer eine Art Almosenjob. Es sind übrigens Hubsbilder. Heidelandschaften und Dörglichen. Dies Verkauf, wir hatten uns schon bei Darrenschwund, gingen ganz glatt vor sich. Einmal aber wiederholten sich dies Besuch doch so oft, ich macht im Vorwurf, wir kämen ins Gespräch, es interessiert mich, wie sich allein durch Mailen erhalten kann. Und ich erfahren zu meinem 236 Stornen, das sein Haupt einem Squelle das Portrait mailen sie. Arbeit für das Gericht, sagt er. Für welches Gericht, fragt ich. Und nun erzählt mir von dem Gericht. Sie würden sich wohl am besten vorstellen können, wie erstaunt ich über dies Erzählungen war. Seit dem ich bei jedem seiner Besuchungen welch Neuigkeiten vom Gericht und bekam so allmählich einen großen Einblick in die Sache. Allerdings ist Titorelli gestwutzig und ich muss ein oft abwehren. Nicht nur weil Jewish lagt, sondern vor allem, weil ein Gesellschaftsmann wie ich, der unter den eigenen Gesellschaftsorgen fast zusammenbricht, sich nicht noch viel Fremdeding kümmern kann. Aber das nur nebenbei. Violet, so dacht ich jetzt. Kann ein Titorelli ein wenig behilflich sein, kennt weil Richter und wenn selbst auch keinen großen Einfluss haben sollt, so kann einen doch Ratschlag geben, wie man verschiedenen einflussreichen Leuten bekommen kann. Und wenn auch dies Ratschlagen und für sich nicht entschieden sein sollten, so würden sie doch meiner Meinung nach in ihrem Besitz von großer Bedeutung sein. C. 237, signed J. fast ein Advokat. Ich fliege immer zu sagen, Procurist K. ist fast ein Advokat. Oh, ich hab kein Sojourn wegen ihres Prozesses. Wollen Sie nun aber zu Titorelli gehen? Auf mein Empfang hin wurde Jewish als tan, was ihm möglich ist. Ich denk wirklich, Sie sollten hingehen. Es muss natürlich nicht gut sein, einmal, gelegentlich. Allerdings sind Sie, das will ich noch sagen, dadurch. Das ich einen diesen Ratgeber, nicht im geringsten Wirklichkeit, auch wirklich zu Titorelli hinzugehen. Nein, wenn Sie Titorelli entbehren zu können glauben, ist es gewiss besser, ein ganz Beiseite zu lassen. Violet haben Sie schon einen ganz genauen Plan und Titorelli kontain storen. Nein, dann gehen Sie natürlich auf keinen Fall hin. Es kostet gewiss auch Überwindung, sich von einem solchen Ratschlag geben zu lassen. Nun,
wie sie wollen. Hier ist das Empfangschreiben und hier die Adresse entost nahm K den Brief und steckt ein in die Task. Selbst im günstigsten Falle war der Vorteil, den ihm die Empfang bringen konnt, verhältnismäßig kleiner als der Schaden, der darin, 238, lag. Dass der Fabrikant von seinem Prozess wusste und dass der Mailer die Nachricht verbreitet. Konnte sich kaum Deus wingen, dem Fabrikanten, der schon auf dem Weg zu war, mit ein paar Worten zu danken. Ich wird hingen sagte, als sich bei der vom Fabrikanten verabschiedet, oder der ich jetzt sehr beschäftigt bin, schreiben, mag einmal zu mir ins Büro kommen ich wüsst sagt der Fabrikant, dass sie den besten Ausweg finden würden. Allerdings dachte ich, dass sie es lieber vermeiden wollen. Lut wie diesen Titerelli in die Bank einzuladen, mit ihm hier über den Prozess zu sprechen. Es ist auch nicht immer vorteilhaft, Briefen solche Leute aus der Hand zu geben. Aber sie haben es als Deutsch gedacht und wissen, was sie tun dürfen nicht und begleitet den Fabrikanten noch durch das Vorzimmer. Aber trotz äußerlicher Ruhe war über sich sehr erschrocken. Dass Titerelli schreiben wird, hat eigentlich nur gesagt, dem Fabrikanten irgendwie zu sagen, dass die Empfang zu Scotzen wiss und die Möglichkeiten mit Titerelli zusammenzukommen sofort überlegt, 239. Aber wenn Titerellis Beistand für Wort wohl angesehen hat auch nicht gezögert, ihm wirklich zu schreiben. Die Gefahren aber, die das Erfolg haben konnt, hat erst durch die Bemerkung des Fabrikanten erkannt. Konnte sich auf seinen eigenen Verstand tatsächlich schon so wenig verlassen. Wenn es möglich war, dass einen fragwürdigen Menschen durch einen deutlichen Brief in die Bank einlad, von ihm, nur durch ein vom Diakte Stellvertreter getrennt, Ratschlag wegen seines Prozesses zu erbieten, war es dann nicht möglich und sogar sehr wahrscheinlich, dass auch andere Gefahren über sie oder in sie hineinrennt. Nicht immer stand jemand neben ihm, einzuwohnen. Und jetzt, wo mit gesammelten Krafen auftreten wollt, mussten die Ratige, ein bisschen fremde Zweifel an seiner eigenen Wachsamkeit auftreten. Sollten die Schwierigkeiten, die bei Ausführung seiner Büroarbeit fällt, nun auch im Prozess beginnen. Jetzt allerdings begriff es gar nicht mehr, wie es möglich gewesen war, dass an Titerelli hat schreiben und ein in die Bank einladen wollen. 240, scuttelt noch den Kopf darüber, als der Diener in sein Zittrat und ein Aufdrehern aufmerksam macht, die hier im Vorzimmer auf einer Bank saßen. Sie warteten schon lang darauf, zu vorgelassen zu werden. Jetzt, der Diener mit sprach, während sie aufgestanden und jeder wollte ein günstig Gelegenheit ausnutzen, sich vor den anderen Herren zu mischen. Der Mann von Sitten der Bank so rücksichtslos war, sie hier im Wartezimmer ihre Zeit verleihen zu lassen,
Walten och sikin ruxikt mer Juben. Herr Procurist sagt schon der ein. Aber K hat sich them die Enne den Winterrock bringen lassen und sagt, waren der ein mit Hilf des Dienes Anzog, zu allen dreien, verein sie mein Herren, ich hab augenblicklich leider kein Zeit, sie zu empfangen. Ich bitte sie sehr Verhang. Aber ich hab einen dringenden Geschäftsgang zu erledigen und muss sofort weggehen. Sie haben ja selbst gesehen, wie lang ich jetzt aufhalten wird. Wären Sie so freundlich, morgen oder wann immer wieder zu kommen. Oder wollen wir die Sachen violet telefonisch besprechen. Oder wollen Sie mir violet jetzt kurz sagen, was 241, es sich handelt, ich Ihnen dann ein ausführlich schriftlich Antwort. Am besten wär es allerdings, Sie kämen nächstens dies Vorschlag k.s brachten die Herren, die nun vollständig Nutzloschtwortet haben sollten. In solches Stonen, dass sie einander stumm ansehen. Wir sind also einig, fragt K, der sich nach dem Diener umgewendet hat, der ihm nun auch den hat bracht. Durch die Offenheit zu K.s Zimmer man, wie sich draußen der Schnee voll sehr verstärkt hat. K schlug daher den Mantel kriegen in die Höhe und knopft ein Hock unter dem Hals zu. Betrat dem Nebenzimmer der Direktorstellvertreter, so lächelt K im Winterrock mit den Herren verhandelt und fragt, Sie gen jetzt weg, Herr Procurist sagt K und richtet sich auf. Ich hab einen Geschäftsgang zu machen aber der Direktorstellvertreter hat sich schon den Herren zugewendet. Und die Herren, fragt Ich glaub, sie warten schon lang wir haben uns schon geeinigt sagt K aber nun ließen sich die Herren nicht mehr halten, umringten K und erklärten, dass sie nicht stundenlang, 242, geschwortet hatten, wenn ihr Angelegenheiten nicht wittig wären und nicht jetzt, zwar ausführlich und unter vier Augen besprochen werden mussten. Der Direktorstellvertreter hat einen ein Weilchen zu, betrachtet euch K. Der den hat in der Hand heilt und einstellenweise von Staub reinigt, und sagt dann, mein Herren, es gibt ja einen sehr einfachen Ausweg. Wenn Sie mit mir wohl abnehmen wollen, übernehme ich sehr gern die Verhandlungen statt des Herrn Prokuristen. Ihr Angelegenheiten müssen natürlich sofort besprochen werden. Wir sind Geschäftsleute wie Sie und wissen die Zeit von Geschäftsleuten richtig zu beurteilen. Wollen Sie hier eintreten, und eröffnet die Tür, die zu dem Vorzimmersehensbüros führt. Wie sich doch der Direktorstellvertreter als Ansehen verstand, was K jetzt not gedrungen aufgeben musst. Gab aber K nicht mehr auf, als Anbiedung nötig war. Waren der mit unbestimmten und, wie sich gestehen musst, sehr geringen Hoffnungen zu einem unbekannten Mailer lief. Erlitt hier sein uns hinein unheilbar Schädigung. Es wär wahrscheinlich viel besser gewesen, 243, den Winterrock wieder auszuziehen und wenigstens dies Herren,
die Jane Ebnen doch noch warten mussten, für sich zurückzugewinnen. Hat es Violet auch versagt, wenn nicht jetzt in seinem Zimmer den Direktor Stellvertreter erblickt hat, wie im Butcher stande, als wär es sein eigene, etwas satt. Als sich erregt die nähert, rief sie seid noch nicht weggegangen want ihm sein Gesicht zu, dessen weil Straffolten nicht alter, sondern Kraft zu beweisen schienen, und fing sofort wieder zu sachinen. Such ein Vertragssubskrift sagte, die sich, wie der Vertreter der Firma behauptet, bei Ihnen befinden soll. Wollen Sie mir nicht sachin helfen? Macht einen Schritt, aber der Direktor Stellvertreter sagt, Dank, hab Sie schon gefunden und kehrt mit einem großen Paket Schriften, das nicht nur die Vertragssubskrift, sondern es noch weils andere enthält, wieder in sein Zimmer zurück. Jetzt bin ich ihm nicht schwachsen, sagt sich wenn aber mein persönlichen Schwierigkeiten einmal beseitigt sein würden, dann soll wahrhaftig der Erste sein, der es zu fallen bekommt, 244, und so möglichst bitter. Durch diesen Gedanken ein wenig beruhigt, gab dem inne, der schon lang die aus dem Korridor für eine fängelt, den Auftrag, dem Direktor gelegentlich die Meldung zu machen, dass sich auf einem Gesellschaftsgang befinde, und weil es fast glücklich darüber, sich ein Siedling vollständiger seiner Sach widmen zu können, die Bank. Fuhr sofort zum Mailer, der in einer Vorstadt wohnt, die Jenner, in welcher sich die Gerichtskanzleien befanden, vollständig entgegengesetzt war. Es war ein noch armerer Gegend, die Häuser noch dunkler, die Gassen voll Schmutz, der auf dem zerflossenen Schnee langsam umhertrieb. Im Haus, in dem der Mailer wohnt, war nur ein Flügel des großen Tors geöffnet, in dem daneben war unten in der Mauer ein Loch gebrochen, der Gerad, als sich nähert, ein Weiderleik gelb, rochen die Flüssigkeit heraus, wo der sich ein Rat in den nähen Kanal flattet. Unten in der Treppe lag ein kleines Kind Bäuchlings auf der Erde und weint, aber man hört es kaum infolge des als übertonenden Lärms, der eine Klempnerwerkstatt auf der anderen Seite, 245, des Torganges kam. Die Tür der Werkstatt war offen. Drei Gelfen standen im Halbkreis um den Werkstock, auf das sie mit den Hammern schlugen. Ein groß Plattweißblick, der in der Wand hing, warf ein bleiches Licht, das zwischen zwei Gelfen eindrang und die Gesichter und Arbeitshörsen erhellt. Hat für als nur einen flüchtigen Blick. Wollt möglichst rasch fertig werden, nur den Mailer mit ein paar Worten ausfischen und sofort wieder in die Bank zurückgehen. Wenn nur den kleinsten Erfolg hat, sollt das auf sein heutige Arbeit in der Bank noch ein gut Wirken ausüben. Im dritten Stockwerk muss seinen Schritt massigen. War ganz außer Atem. Die Treppen ebenso wie die Stockwerk waren übermaßig hoch, und der Mailer sollt ganz oben in einer Dachkammer wohnen. Auch war die Luft sehr trocken,
Es gab keinen Treppenhof, die Treppe war auf beiden Seiten von Mohren geschlossen, in denen nur hier und the fast ganz oben klein Fenster angebracht waren. Gerad als ein wenig stumblieb, liefen ein paar klein Mädchen aus einer Wohnung heraus und eilten lachend die Treppe hinauf. Folgt ihnen langsam, 246, holt eins der Mädchen ein, das gestolpert und hinter den anderen zurückgeblieben war, und fragt es, während sie nebeneinander stiegen, want hier ein Mädel Titerelli, das Mädchen, ein kaum dressenjähriges, etwas buckliges Mädchen, stieß ein darauf mit dem Ellbogen und sah von der Seite zu ihm auf. Weder ihre Jugend, noch ihr Körperfläche hat verhindern können, dass sie schon ganz verdorben war. Sie lächelt nicht einmal, sondern sah ernst mit scharfem, aufforderndem Blicken. Tat, als hätte ihr Benehmen nicht bemerkt, und fragt, kennst du den Mädel Titerelli? Sie nickt und fragt ihrerseits, was wollen sie von ihm? Kästchen es vorteilhaft, sich noch schnell ein wenig über Titerelli zu unterrichten. Ich will mich von ihm mailen lassen, sagt er. Mailen lassen, fragt sie, öffnet übermaßig den Mund, schlagliet mit der Hand gegen als hätte etwas außerordentlich Überraschendes oder Angeschicktes gesagt, hob mit beiden Händen ihr ohne des Siekes Rockchen und lief, so schnell sie konnte, hinter den anderen Mädchen her, denn es schrie schon andeutlich in der Hochsichtwelle. Bei der nächsten Wendung der 247 Treppe betraf schon wieder all Mädchen. Sie waren offenbar von der Buckeligen von es Absicht verständigt worden und erwarteten ein. Sie standen zu beiden Seiten der Treppe, drückten sich an die Mauer, damit Beckmswischen einen durchkommen und glatteten mit der Hand ihres Cousin. Algesichter, wie auch dies Spalierbildung stellten ein Mischung von Kindlichkeit und Verworfenheit dar. Oben an der Spitze der Mädchen, die sich jetzt hinter Lachen zusammenglossen, war die Bucklige, welch die Führung übernahm. Hat es ihr zu verdanken, dass gleich den richtigen Weg fand. Wollte nämlich die Auswitte steigen, sie besagt ihm, dass ein Abzweigung der Treppe wollen muss, zu Titerelli zu kommen. Die Treppe, die zu ihm führt, war besonders schmal, sehr lang, unbeagung, in ihrer ganzen Lang zu übersehen und oben unmittelbar von Titerellis Tur abgeschlossen. Dies Tur, die durch ein kleines, Schiff über ihr eingesetzt oberliegt Fenster im Gegensatz zur übrigen Treppe verhältnismäßig hellbeltet wird, war es nicht überchanched in Balken zusammengesetzt, auf die der Name Titerelli, 248, mit rote Farbenbriten Pinselstrichen gemalt war. War mit seinem Gefolg noch kaum in der Mitte der Treppe, als oben, offenbar waren last durch das Geröst Schritt, die Tur ein wenig geöffnet wird und ein wahrscheinlich nur mit einem Nachthemd bekleideter Mann in der Terspolterchen. Oh, rief als die Mensch kommen sah, und verschwand.
Die Bucklige klatt vor Freud in die Handy und die Übrigen Madchen drangten hinter K, ein schneller Vorwort zu treiben. Sie waren eben auch nicht einmal hinaufgekommen, als oben der Mäler die Tour ganzlich offris und mit einer tiefen Verbeugung einladung zutreten. Die Madchen desigen weiter ab, wollt kein von ihnen einlassen, so sie beten und so sie versuchten, wenn schon nicht mit seiner Erlaubnis. So gegen seinen Willen einzudringen. Nur der Buckeligen Gelanges, unter seinem ausgestreckten Arm durchzuschlüpfen, aber der Mäler jagt hinter ihr her, packt sie bei den Rocken, wirbelt sie einmal sich herum und setzt sie dann vor der Tür bei den anderen Mädchen ab, die es, während der Mäler seinen Posten verlassen, 249, hat, doch nicht gewagt hatten, die Schwelle zu überschreiten. Wisst nicht, wie das ganz beurteilen sollt, es hat nämlich den Anskin, als ob als in freundschaftlichem Einvernehmen geschehe. Die Madchen bei der Tür streckten eins hinter dem anderen die Hals in die Höhe, riefen dem Mäler verschiedenste Aftgement Wort zu, die nicht verstand und auch der Mäler lacht, während die Bucklige in seiner Hand fast flog. Dann schloss die Tür, verbeugt sich nochmals vor K, reicht ihm die Hand und sagt, sich vorstelend, kannst mal titerelli sagt auf die Tür, hinter der die Madchen flüsterten und sagt, sie skeinen im Haus sehr beliebt zu sein, die Fratzen, sagt der Mäler und sut vergeben sein nach dem Hals zu opfern. War im Übrigen bloß Fassig und nur noch mit einer breiten gelblichen Leinenhose bekleidet, die mit einem Riemen festgemacht war, dessen langs Ende frei hin und her schlug. Dies Fratzen sind mir ein wahrer lastfahrer fort, während dem Nachthemd, dessen letzte Knopfje abgerissen war, ablies, einen Cecil Holt und Käsem niedersetzen nötigt. Ich hab ein, 250, von einen, sie ist hüt nicht einmal dabei, einmal gemolt und seit dem Verfolgen mit Schall. Wenn ich selbst hier bin, kommen sie nur hierin, wenn ich es erlaub, bin ich aber einmal weg, dann ist immer zumindest ein the. Sie haben sich einen Schlüssel zu meiner Tür machen lassen, den sie untereinander verleihen. Man kann sich kaum vorstellen, wie lustig das ist. Ich kommt mit einer Dame, die ich mailen soll, nach Haus, offen die Tür mit meinem Schlüssel und find etwa die Bucklige dort beim Tischchen, wie sie sich mit dem Pinsel die Lippen rot fährt, während ihrer kleinen Geschwister, die sie so beaufsichtigen hat, sich herumtreiben und das Zimmer in allen Ecken verunreinigen. Oder ich komm, wie es mir erst gestern geschehen ist, spät abends nach Haus, entschuldigen Sie bitte mit Rücksicht darauf meinen Zustand und die Anordnung im Zimmer. Also ich komm spät abends nach Haus und will ins Bett steigen. Das wiegt mit etwas ins Being, ich schau unter das Bett und sieh wieder so ein Ding heraus. Warum sie sich so zu mir drängen, weiß ich nicht, dass ich sie nicht zu mir zu locken such,
dürfen sie eben bemerkt haben. Natürlich bin ich dadurch, 251, auch in meiner Arbeit gestört. Where mir dieses Atelier nicht umsonst zur Verfügung gestellt, where schon langst ausgezogener Adrief hinter der Tür einstichen, zittend ängstlich, Titerelli, dürfen wir schon kommen, nein antwortet der Mailer. Allein auch nicht, fragt es wieder. Auch nicht sagt der Mailer. Jingse Tur und Speziab. Hat sich inzwischen im Zimmer umgesehen, wenn jemals selbst auf den Gedanken gekommen, dass man dieses elendige Kleinzimmer ein Atelier nennen konnte. Mehr als zwei lang Schritt konnte man der lang und queer noch kaum heimmachen. Als, Fußboden, Wand und Zimmerdeck war Holz, zwischen den Balken sah manchmal Ritzen. Gegenüber standen der Wand das Bett, das mit verschieden farbigem Bettsk überladen war. In der Mitte des Zimmers war auf einer Staffelei ein Bild, das mit einem Hemd verhüllt war, dessen Ärmel bis zum Boden baumelten. Hinter war das Fenster, durch das man im Nebel nicht weiter sehen konnte als über das mit Schnee bedeckt Dach des Nachbarhauses. Das Umdrehen des Schlüssels im Schloss erinnert, 252, daran, dass bald hat wegen wollen. Zog daher den Brief des Fabrikanten aus der Task. Riecht ein Mailer und sagt, hab durch diesen Herrn, ihren Bekannten, von einer Verein und bin auf seinen Rat hingekommen. Der Mailer las den Brief flottig durch und warf ihn aufs Bett. Hat der Fabrikant nicht auf das Bestimmtest von Titerelli als von seinem Bekannten gesprochen? Als von einem Menschen, der auf sein Almosen angewiesen war, so hat man jetzt wirklich glauben können, Titerelli kennt den Fabrikanten nicht oder wiss sich ein wenigstens nicht zu erinnern. Über dies fragt nun der Mailer, wollen Sie bald kaufen oder sich selbst mailen lassen, sah den Mailer erstaunten. Was stand denn eigentlich in dem Brief? Hat es als selbstverständlich angenommen, dass der Fabrikant in dem Brief den Mailer davon unterrichtet hat, dass nichts anderes wollt, als sich wegen seines Prozesses zu erkundigen. War doch gar so eilig und unüberlegt hergelaufen. Aber musst jetzt dem Mailer irgendwie antworten und sagt mit einem Blick auf die Staffelei, sie arbeiten an einem Bild, sagt, 253, der Mailer entwarf das Hemd, das über der Staffelei hing, dem Brief noch auf das Bett. Es ist ein Porträt. Ein gut Arbeit, aber noch nicht ganz fertig, der so voll war günstig, die Möglichkeit vom Gericht zu reden, wird ihm formlich angeboten, denn es war offenbar das Porträt eines Richters. Es war übrigens dem Bild im Arbeitszimmer des Advokaten auffallend ähnlich. Es handelt sich hier einen ganz anderen Richter, einen dicken Mann mit schwarzem bustigen Vollbart, der seitlich weit die Wangen hinaufragt, auch war Jens Bild ein Allbild, dieses aber mit Pastellfarben schwarz und undeutlich angesetzt.
aber als Übrig war onlich, den och hier wald sich ad der Richter von seinem Thronssessel, dissen sitten leeren in festhielt, drohende hebben. Das ist ja ein Richter hat keglich sagen wollen, hielt sich dann aber vorläufig noch zur Erkundung hat sich dem Bild, als wolle es in den Einzelheiten studieren. Ein Großfigur, die in der Mitte über der Rückenlehne des Thronssessels stand, konnte sich nicht erklären und fragt den Maler nach ihr. Sie muss noch ein wenig ausgebetet werden, antwortet 254, der Maler, holt von einem Tischchen einen Pastellstift und strichelt mit ein wenig an den Randen der Figur, und sie aber dadurch verkleidet zu Mädchen. Es ist die Richtigkeit, sagt der Maler schließlich. Jetzt kann ich schon sagt K, hier ist die Bein die die Orgen und hier die Wage. Aber sind nicht in den Füßen Flügel und befindet sie sich nicht im Lauf. Sagt der Maler, ich muss es über Auftrag so mailen. Es ist eigentlich die Richtigkeit und die Siegesgottin in einem das ist kein gut Verbindung sagt K. Lacheld. Die Richtigkeit muss ruhen, sonst schwankt die Wage und es ist kein Rechtsurteil möglich fuge mit darin meinem Auftrag besagt der Maler. Juis sagt K. Der mit seine Bemerkung niemanden hat kranken wollen. Sie haben die Figur so gemalt, wie sie auf dem Thronssessel wirklich steht sagt der Maler. Ich hab weder die Figur noch den Thronssessel gesehen. Das alles ist Erfindung, aber es wird mir angegeben, was ich zu mailen hab wie, fragt K. Tatsächlich, als verstehe den Mailer nicht völlig, es ist doch ein Richter, der auf dem 255 Richterstuhl sitzt sagt der Mailer, aber es ist kein hoher Richter und ist niemals auf einem solchen Thronssessel gesessen und lasst sich doch in so feierlicher Haltung mailen. Sitzt the wie ein Gerichtspräsident ital sein die Herren sagt der Maler. Aber sie haben die hohe Erlaubnis, sich so mailen zu lassen. Jedem ist genau vorgeschrieben, wie sich mailen lassen darf. Nur kann man leider ad nach diesem Bild die Einzelheiten der Trichtung des Sitzes nicht beurteilen. Die Pastellfarben sind für solch Darstellungen nicht geeignet. Sagt K. Es ist sonderbar, dass es in Pastellfarben gemalt ist. Der Richter wünscht es so sagt der Maler. Es ist für ein dem bestimmter Anblick des Bilds schien im Lust zur Arbeit gemacht zu haben, krempelt die Hemdommel aufwärts, nahm ein Stift in die Hand und sah so, wie unter den sitzenden Spitzen der Stift anschließend an den Kopf des Richters ein rotlicher Skotten sich bildet. Der Strahlen fortmig gegen den Rand des Bilds verging. Allmählich gab dieses Spiel des Skottens den Kopf wie ein Schmuck oder ein Hochhausitschnang. Die Figur der Richtigkeit, 256, aber blieb es bis auf ein unmöglich Tonung hell. In dieser Helligkeit schien die Figur besonders vorzudringen, sie erinnert kaum mehr an die Gottin der Richtigkeit, aber auch nicht an die des Sieges, sie sah jetzt viel mehr vollkommen wie die Gottin der Jagd aus.
die arbeit des Malers zog Kämeren, als Wald, schließlich aber machte sich doch Vorwurf, dass so lang schon hier war und im Grunde noch nichts für sein eigenes Sach unternommen hat. Wie heißt dieser Richter? Fragte plötzlich. Das darf ich nicht sagen, antwortet der Maler. War zu zum Bild hinabgebt und vernachlässigt deutlich seinen Gast, den doch sonst so rücksichtsvoll empfangen hat. Hielt das für ein Laun und ärgert sich darüber, weil dadurch sieht will. Sie sind wohl ein Vertrauensmann des Gerichts, fragte. Sofort lädt der Maler die Stift beiseite, richtet sich auf, rieb die Hände aneinander und sah lächeln. Nur immer gleich mit der Wahrheit heraus sagte, Sie wollen etwas über das Gericht erfahren, wie es auch in Ihrem Empfang schreiben steht, und haben zunächst über mein Bilder gesprochen. 257, am Mittwoch zu joinen. Aber ich nehm das nicht übel, Sie konnten nicht wissen, dass das bei mir unangebracht ist. Oh bitte, sagte Scarf abwehrend, als etwas einwenden wollt. Und fuhr dann fort. Im Übrigen haben Sie mit Ihrer Bemerkung vollständig recht, ich bin ein Vertrauensmann des Gerichts macht ein Pause, als wolle Sieht lassen, sich mit dieser Tatsache abzufinden. Man hat jetzt wieder hinter der Tür die Mädchen. Sie drängten sich wahrscheinlich das Schlüsselloch, weil it konnt man auch durch die Ritzen ins Zimmer herinsehen. Unterließ sich wie zu entschuldigen, denn wollte den Maler nicht ablenken, aber wollte nicht, dass der Maler sich also sehr überhebend sich auf dies Weise gewissermaßen unerregbar macht, fragt deshalb. Ist das ein öffentlich anerkannte Stellung? Nein, sagt der Maler kurz, als ihm dadurch die Weiterrede verschlagen. Wollt ihn eben nicht verstummen lassen und sagt, nein, oft sind die Ratige nicht anerkannt Stellungen einflussreicher als die anerkannten, das ist eben bei mir der Fall, sagt der Maler und nickt mit zusammengezogener Stirn. 258, sprachgesten mit dem Fabrikanten über ihren Fall, fragt mich, ob ihnen nicht helfen wollt. Antwortet, der Mann kann einmal zu mir kommen und nun früh mit, sie so bald hier zu sehen. Die Sach skint einen sehr nahe zu gehen, worüber mit natürlich gar nicht wunder. Wollen Sie Violet zunächst ihren Rock abelgen, trotzdem beabsichtigt, nur ganz kurz sieht hier bleiben, war ihm dies Aufforderung des Malers doch sehr willkommen. Die Luft im Zimmer war ihm allmählich drückend worden, oftmals hat schon verwundert auf einen kleinen, zweifellos nicht geleisten Eisenofen in der Ecke hingesehen, die Schwül im Zimmer war unerklärlich. Während den Winterrock ablegt und auch noch den Rock aufknopft, sagt der Maler sich entschuldigend, ich muss warm haben. Es ist hier doch sehr behaglich, nicht? Das Zimmer ist in dieser Hinsicht sehr gut gelegen, sagt Deju nichts, aber es war eigentlich nicht die warm, die ihm Unbehagung macht,
Es war weil mir die Dumpf, das Atmen fast behindern die Luft, das Zimmer war wohl schon lang nicht gelüftet. Dies Unannehmlichkeit, 259, wird für dadurch noch verstärkt, dass ein der Maler bat, sich auf das Bett zu setzen, während sich selbst auf den einzigen Stuhl des Zimmers vor der Staffel setzt. Außerdem schien es der Maler misszuverstehen, warum keiner im Bettrand blieb, bat weil mir, mocht es sich Mädchen ging, the Käsoget, selbst hin und drangt ein Tuch in die Betten und Polster hinein. Dann kehrte wieder zu seinem Cecil zurück und stellt endlich die erste sachliche Frage, die als andere vergessen ließ. Sind Sie unschuldig, fragte. Sagt die Beantwortung dieser Frage macht ihm zu Freud, besonders the Sie gegenüber einem Privatmann, also ohne Verantwortung erfolgt. Noch niemand hat ein so offen gefragt. Dies Freud auszukosten, fügte noch hinzu, ich bin vollständig unschuldig, so sagt der Maler, senkt den Kopf und schien nachzudenken. Plötzlich hob wieder den Kopf und sagt, wenn Sie unschuldig sind, dann ist die Sache sehr einfach, es betrübt sich, dieser Anblick Vertrauensmann des Gerichts redet wie ein Unwissenskind. Mein Unschuld verinfugt die, 260, Sach nicht sagt muss trotz allem lächeln und scuttelt langsam den Kopf. Es kommt auf weil Feinheiten, in die sich das Gericht verleihe. Zum Schluss aber sie hut es von irgendwoher, wo ursprünglich gar nichts gewesen ist, ein Großschuld hervor Juis sagt der Maler, als Storke unnötigerweise seinen Gedankengang. Sie sind aber doch unschuldig, nun sagt das ist die Hauptsache, sagt der Maler. War durch Gegengründe nicht zu beeinflussen, nur war es trotz seiner Entschiedenheit nicht klar, aber Überübergang oder nur Gleichgültigkeit so redet. Wollt das zunächst feststellen und sagt deshalb, Sie kennen Juis das Gericht weil besser als ich weiß nicht weil mehr, als was ich darüber, allerdings von ganz verschiedenen Leuten, gehört hab. Darin stimmten aber alle überein, das Leidsinnig onkligen nicht erben würden. Und das Gericht, wenn es einmal anklagt, fest von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist und von dieser Überzeugung nur schwer abgebracht werden kann, fragt der Maler und warf eine Hand in die Höhe. Niemals ist das Gericht davon abzubringen. 261 When ich hier richte nebeneinander auf ein Leinwand Meldung sie würden sich vor dieser Leinwand verteidigen, so würden sie mehr Erfolg haben, als vor dem wirklichen Gericht sagt für sich und Verges, dass den Mailer nur hat ausfischen wollen. Wieder begann ein Mädchen hinter der Tür zu fragen. Titerelli, wurde denn nicht schon bald wegen schweigt rief der Maler zur Tür hin, seht ihr denn nicht, dass ich mit dem Herrn ein Besprechung habe, aber das Mädchen gab sich damit nicht zufrieden, sondern fragt, du wirst ein Mailen, und als der Maler nicht antwortet,
sagt sie noch, bitte mal ein nicht, einen so hasselijken Menschen ein durcheinander unverstandelijke Systemende zoe folgt. Der Maler macht einen Sprung zur öffnet sie bis zu einem Spalt, man sah die betend streckten gefolterten Handi der Mädchen, und sagt, wenn ihr nicht still seid, werf ich euch die Treppe hinunter. Setzt euch hier auf die Stufen und verhaltet euch ruhig wahrscheinlich folgten sie nicht gleich, so dass kommandieren müsst, nieder auf die Stufen, erst dann wird es still. 262, verein sie sagt der Maler, als zu wieder zurückkehrt. Hat sich kaum hingewendet, hat es vollständig dem Maler überlassen, und wie einen Schutz nehmen wollt. Macht euch jetzt kaum ein Bewegung, als sich der Maler zu niederbtundheim, drossen nicht gehört zu werden, inso flüstert, euch dies Mädchen geringsam gericht wie, fragt K. Which mit dem Kopf Sitzung sah den Malern. Dieser setzt sich wieder auf seinen Sessel und sagt halb im Skuz, halb zur Erklärung, es gehört als zum Gericht das hab ich noch nicht bemerkt sagt Kekatz. Die allgemeine Bemerkung des Malers nahm dem Hinweis auf die Mädchen als beruhigend. Trotzdem sah ein Weilchen lang hin, hinter der die Mädchen jetzt still auf den Stufen saßen. Nur eins hat einen Strahlm durch ein Ritz zwischen den Borken gestreckt und fährt ein langsam auf und ab. Sie scannen noch keinen Überblick über das Gericht zu haben sagt der Maler, hat die Beine weit auseinander gestreckt und klatt mit den Fußspitzen auf den Boden. Sie aber unschuldig, 263, signed, würden sie ein euch nicht benötigen. Allein hol sie heraus wie wollen sie das tun, fragt sie doch vor selbst gesagt haben, dass das Gericht für Bewissgründe vollständig unzugänglich ist unzugänglich nur für Bewissgründe, die man vor dem Gericht vorbringt sagt der Maler und hob den Zeigefinger. Als hab ein fein Unterschiedung nicht bemerkt. Anders verholt es sich aber damit, was man in dieser Hinsicht hinter dem öffentlichen Gericht versagt, also in den Beratungszimmern, in den Korridoren oder euch hier im Atelier was der Maler jetzt sagt, stehen nicht mehr so unglaubwürdig. Es sagt weil mir ein groß Übereinstimmung mit dem, was euch von anderen Leuten gehört hat. Es war sogar sehr hoffnungsvoll. War der Richter durch persönlich Beziehungen wirklich so leicht zu lenken, wie es der Advokat dargestellt hat? Dann wären die Beziehungen des Malers zu den Etelrichtern besonders wittig und jedenfalls keineswegs zu unterschätzen. Dann fügt sich der Maler sehr gut in den Kreis von Helfern, die allmählich sich versammelt. Man hat einmal, 264, in der Bank sein Organisationstalent germt, hier, wo ganz allein auf sich gestellt war, zeigt sich ein gut Gelegenheit, es auf das Äußerste zu erproben. Der Maler bearbeitet die Wirkung, die seine Erklärung aufgemacht hat und zeigt dann mit einer gewissen Ängstlichkeit,
fall es einen nicht auf, das ich fast wie ein Jurist sprich. Es ist der Ununterbroch ein Verkehr mit den Herren vom Gericht, der mich so beeinflusst. Ich hab natürlich weil du in davon, aber der Kanzlerisk Schwung jet zum großen Teil verloren wie sind sie denn zum ersten Mal mit den Richtern in Verbindung gekommen, fragt K. Wollt was das Vertrauen des Mailers gewinnen, bevor einige zu in sein Dienst nahm. Das war sehr einfach sagt der Mailer. Ich hab dies Verbindung giert. Schon mein Vater war Gerichtsmaler. Es ist das Einstellung, die sich immer wird. Man kann die Verneuilung nicht brauchen. Es sind nämlich für das Mailen der verschiedenen Beamten grad so verschieden, weil Fachung vor allem im Regel aufgestellt. Dass sie überhaupt nicht außerhalb bestimmter Familien bekannt wurden. Dort in der 265 Chablade ZB hab ich die Aufzeichnungen meines Vaters, die ich niemandem zeig. Aber nur wer sie kennt, ist zum Mailen von Richtern befähigt. Jedoch selbst wenn ich sie verleihen wird, blieben mir noch so viel Regel, die ich allein in meinem Kopf trage, dass mir niemand mein Stellung streitig machen konnt. Es will doch jeder Richter so gemalt werden, wie die alten großen Richter gemalt worden sind. Und das kann nur das ist beneidenswert sagt K, der in seine Stellung in der Bank dacht. Ihre Stellung ist also unerschütterlich, unerschütterlich sagt der Mailer und Hobstels die Excel. Deshalb kann es auch wegen, und der eine Mann, der einen Prozess hat. Zu helfen und wie tun sie das, fragt K, als es nicht denn der Mann soeben einen Mann genannt hat. Der Mailer ließ sich nicht ablenken, sondern sagt, in ihrem Fall ZB wird dass sie vollständig unschuldig sind. Folgens Unternehmen die Wiederholterwohnung seiner Unschuld wird schon lastig. Imstehen es manchmal, als mich der Mailer durch solch Bemerkungen einen günstigen Ausgang des Prozesses, 266, zur Voraussetzung seiner Hilfe, die dadurch natürlich in sich selbst zusammenfiel. Trotz dieser Zweifel bezwang sich aber K und unterbrach den Mailer nicht. Verzichten wollte auf die Hilfe des Mailers nicht, dazu war entschlossen, Ochstien ihm dies Hilfe durchaus nicht fragwürdiger als die des Advokaten zu sehen. Ks Oxygene sogar bewitem war, weil sie harmloser und offener dargeboten wird. Der Mailer hat seinen Sicilnarism betgezogen und für mit gedampfter Stimme fort, ich hab vergessen, sie zunächst zu fragen, welch Art der Befreiung sie wünschen. Es gibt drei Möglichkeiten, nämlich die wirklich freie Prüfung, die skinbefreie Prüfung und die Verschleppung. Die wirklich freie Prüfung ist natürlich das Bist, nur hab ich nicht den geringsten Einfluss auf diese Art der Lösung. Es gibt meiner Meinung nach überhaupt keine einzelne Person, die auf die wirklich freie Prüfung Einfluss hat. Hier entschiede wahrscheinlich nur die Unschuld des Angeklagten. Dass sie unschuldig sind,
where es wirklich möglich, dass sie sich allein auf ihr Child verlassen. Dan Brochen, 267, sie aber wieder mit Knochigen den anderer Hilfe dies Jordnet Darstellung verblaft ke Anfangs. Dan aber sagt ben so leis wie der Mailer, ich glaub, sie widersprechen sich wie den, fragt der Mailer geduldig und lehnt sich lächelnd zurück. Dieses Lächeln erweckt in K das Gefall, als aber jetzt darin nicht in den Worten des Mailers, sondern in die Gerichtsverfahren selbst Widerspruch zu entdecken. Trotzdem which eben nicht zurückend sagt, sie haben früher die Bemerkung gemacht, dass das Gericht für Beweisgründe unzugänglich ist. Später haben sie dies auf das öffentliche Gericht ingestrengt und jetzt sagen sie sogar, dass der Anschuldige vor dem Gericht kein Hilfe braucht. Darin liegt schon ein Widerspruch. Außerdem aber haben sie früher gesagt, dass man direkte persönlich beeinflussen kann, stellen aber jetzt in Abrede, dass die wirklich freie Prägung, wie sie nennen, als durch persönliche Beeinflussung zu erreichen ist. Darin liegt der Widerspruch dies Widerspruch sind Lied aufzuklären sagt der Mailer. Es ist hier von wir, 268, verschiedenen Dingen die Rede, von dem, was im Gesetz steht, und von dem, was ich persönlich erfahren hab, das dürfen sie nicht verwechseln. Im Gesetz, ich hab es allerdings nicht gelesen, steht natürlich einerseits, dass der Anschuldige freigesprochen wird, andererseits steht dort eben nicht, dass direkte beeinflusst werden können. Nun hab aber ich gehört das Gegenteil dessen erfahren. Ich weiß von keiner wirklichen freie Prägung, wohl aber von vielen Beeinflussungen. Es ist natürlich möglich, dass in allen mir bekannten Fällen kein Anschuldige vorhanden war. Aber ist das nicht unwahrscheinlich? In so vielen Fällen kein einziger Anschuldige. Schon als Kind hat ich dem Vater genauso, wenn zu Haus von Prozessen erzählt, och Direktor, die in sein Atelier kamen, erzählten vom Gericht, man spricht in unseren Kreisen überhaupt von nichts anderem, kaum bekam ich die Möglichkeit, selbst zu Gericht zu gehen. Nutzt sie immer aus, unselber Prozess hab ich in wittigen Stadien angehört und so sie sichtbar sind, verfolgt, und ich muss es zugeben, nicht einen einzigen wirklichen Freispruch erlebt keinen einzigen. Freispruch also sagt K, als 269. Reader zu sich selbst und zu seinen Hoffnungen. Das bestätigt aber die Meinung, die ich von dem Gericht schon hab. Es ist also auch von dieser Sitte zwecklos. Ein einziger Henker kommt das ganz Gericht setzen, sie dürfen nicht verallgemeinern, sagt der Mailer unzufrieden. Ich hab einer von meinen Erfahrungen gesprochen, das genug doch sagt K, oder haben sie von Freispruch in US früher gehört, solch Freispruch antwortet der Mailer, soll es allerdings gegeben haben. Nur ist es sehr schwer, das festzustellen.
die abschließenden Entscheidungen des Gerichts wurden nicht veröffentlicht, sie sind nicht einmal den Richtern zugänglich. Im Folge dessen haben sich überall gerichtsvollene Legenden erhalten. Dies enthalten allerdings sogar in der Mittel wirklich Verbriefungen, man kann sie glauben, nachweisbar sind sie eben nicht. Trotzdem muss man sie nicht ganz vernachlässigen, ein Gewiss Wort enthalten sie wohl Gewiss, och sind sie sicher schon, ich selbst hab einige Bilder gemalt, die solch Legenden zum Inhalt haben bloß Legenden an den Meinung nicht zeigt man kann sich wohl och wo, 270, Gericht auf dies Legenden nicht berufen, der Mailer lagt. Nein, das kann man nicht zeigte. Dann ist es nutzlos, darüber zu reden zeigt wollt vorläufig Allmeinungen des Mailers hinnehmen, selbst wenn sie für unwahrscheinlich hielt und sie an den Berichten widersprachen. Hat jetzt nicht die Zeit, als, was der Mailer sagt, auf die Wort hin zu überprüfen oder gar zu widerlegen. Es war schon das äußerste Recht, wenn den Mailer dazu bewog, einigen Dana, sehr es auch in einer nicht entschiedenen Weise zu helfen. Darum sagte, sen wir also von der wirklichen Verbriefung ab, sie erwähnten eben auch wir andere Möglichkeiten die Verbriefung und die Verschleppung. Die allein kann es sich handeln sagt der Mailer. Wollen sie eben nicht, davon reden, den Rockosin. Es ist ein Wohlheiß sagt der Bischof nichts als auf die Erklärungen des Mailers geachtet hat, die bejetzt, in die Hits erinnert wurden war, starker Schweiß auf der Stirn ausbrach. Es ist fast unerträglich der Mailer nicht, als verstehe es Unbehagung sehr gut. Konnt man, 271, nicht das Fenster öffnen, fragt keinen sagt der Mailer. Es ist bloß ein fest eingesetzt Glasscheibe, man kann es nicht öffnen jetzt erkannt dass die ganze Zeit über darauf gehofft hat. Plötzlich wird der Mailer oder zum Fenster gehen und es aufreißen. War darauf vorbereitet, selbst den Nebel mit offenem Mund einzuatmen. Das Gefall, hier von der Luft vollständig abgesperrt zu sein, wäre sich im Schwindel. Schlagliet mit der Hand auf das Federbett neben sich und sagt mit schwacher Stimme, das ist Unbekannt angesundonin sagt der Mailer zur Verteidigung seines Fensters. Dadurch, dass es nicht aufgeschmückt werden kann, wird, trotzdem es nur ein einfaches Scheibe ist, die Warm hier besser festgehalten als durch ein Doppelfenster. Will ich belaufen, was nicht sehr notwendig ist, the durch die Balkenritzen überall Luft eindring, kann ich ein meine Türen oder sogar beid öffnen durch diese Erklärung ein wenig getröstet, blickt herum, dies wird zu finden. Der Mailer bemerkt das und sagt, sie ist hinter einen, must sie durch das Bett verstellen jetzt erst die Kleintür in der 272 Wand. Es ist eben hier als weil zu klein für ein Atelier sagt der Mailer, als wolle einem Tadel es zu vorkommen.
Ich must mit einritten so gut es ging. Das Bett wurde Tuestet natürlich an einem sehr schlichten Platz. Der Richter ZB, den ich jetzt mail, kommt immer durch die Beam Bett und ich hab ihm auch einen Schlüssel von dieser gegeben, damit auch wenn ich nicht zu Haus bin, hier im Atelier auf mich warten kann. Nun kommt gewöhnlich früh Morgen, während ich noch schlaf. Es ist mit natürlich immer ausdem tiefsten Schlaf, wenn sich neben dem Bett die Tür öffnet. Sie würden gedeafert vor den Richtern verleihen, wenn sie die Flash hören würden, mit denen ich ein Empfang, wenn Frau über mein Bett steigt. Ich konnte ihm allerdings den Schlüssel wegnehmen, aber es wird dadurch nur werden. Man kann hier Alturen mit der geringsten Anstrengung den Angel brechen während dieser ganzen Rede überlegt aber den Rockosin sollt, sah aber schließlich ein, dass wenn es nicht tat, anfähig war, hier noch lange zu bleiben, zog daher den Rock, 273, AUS, let ein aber über deine, mein, falls die Besprechung zu Ende war, wieder ansehen zu können. Kaum hat den Rock ausgezogen, rief eins der Mädchen, hat schon den Rock ausgezogen und man hört, wie sich zu den Ritzen drängten, das Schauspiel selbst zu sehen. Die Mädchen glauben nämlich sagt der Mailer, dass sie mailen wird und dass sie sich die Schulbossin so sagt keiner wenn ich belastigt, denn fällt sich nicht weil besser als früher, trotzdem jetzt in Hemdammel dasses. Fast Marisk fragte, wie nannten sie dies wir anden Möglichkeiten hat die Ausdruck schon wieder vergessen. Die Skinbärfreie Preken und die Verschleppung sagt der Mailer. Es liegt einen, was sie davon wollen. Beides ist durch mein Hilfe reichbar, natürlich nicht unmöglich. Der Unterschied in dieser Hinsicht ist dass die Skinbärfreie Preken eingesammelt sie tweilig, die Verschleppung ein weil geringer dauern die Anstrengung verlängern. Zunächst also die Skinbärfreie Preken. Wenn sie dies wünschen sollten, schreibe ich auf einem Bogenpaper ein Bestätigung ihrer Anstalt, 274, auf. Der Text für ein solch Bestätigung ist mir von meinem Vater überliefert und ganz unangreifbar. Mit dieser Bestätigung muss ich nun einen Rundgang bei den mir bekannten Richtern. Ich fand also etwa damit, dass ich dem Richter, den ich jetzt mail, heute Abend, wenn zur Sitzung kommt, die Bestätigung wortlich. Ich lege ihm die Bestätigung vor, erkläre ihm, dass sie anschuldig sind und verbürge mich für ihr Anstalt. Das ist aber kein bloß Ausleik, sondern ein wirklich bindende Bürgschaft in den Blicken des Mailers lag es wie ein Vorwurf, dass ihm die Last einer solchen Bürgschaft auffüllen wohl. Das wäre sehr freundlich sagt und der Richter wird einen glauben und mit trotzdem nicht wirklich frei preachen, wie ich schon sagt antwortet der Mailer. Übrigens ist es durchaus nicht sicher,
Das jeder mir glauben wird, mache Richter Word ZB Verlangen, das ICHC selbst zu ihm hinfahre. Dann mussten sie also einmal mitkommen. Allerdings ist in einem solchen Falle die Sache schon halb gewonnen, besonders, the ICHC natürlich vorher genau darüber unterrichten wird, wie sie sich BEDEM betreffenden, 275, Richter zu verhalten haben. Schlimmer ist es bei den Richtern, die mit auch das Wort vorkommen, von Herren abweisen. Auf dies müssen wir, wenn ICHS Orchen mir verchen versuchen Juis nicht verlen lassen wird, verzichten, wir dürfen das aber auch, den einzelnen Richter können hier nicht den Ausschlag geben. Wenn ICH nun auf diese Bestätigung eingegangen die Anzahl von Unterschriften der Richter habe, GICHMIT diese Bestätigung zu dem Richter, der ihren Prozess adfahrt. Möglicherweise habe ICH auch seine Unterschrift, dann entwickelt sich als noch ein wenig größer als sonst. Im Allgemeinen gibt es aber dann überhaupt nicht mehr viel Hindernis, es ist dann für den Angeklagten die Zeit der höchsten Zuversicht. Es ist merkwürdig, aber wahr, die Leute sind in dieser Zeit zuversichtlicher als nach dem Frühbrauch. Es bedarf jetzt keiner besonderen Mühe mehr. Der Richter besitzt in der Bestätigung die Bürgschaft einer Anzahl von Richtern, kann sie unbesorgt freisprechen und wird es allerdings nach Durchführung verschiedener Formalitäten mir und anderen Bekannten zu gefallen zweifellos tun. Sie betreten AUSDEM Gericht, 276. Und sind frei dann bin ich also frei sagt Kaisogend. Sagt der Mailer, aber nur skinbar frei oder besser ausgedrückt zeitweilig frei. Die untersten Richter namentlich, zu dienen mein bekannten Gelehrern, haben nicht das Recht, endgültig freizusprechen, dieses Recht hat nur das Oberst, für sie, für mich und für uns all ganz unerreichbar Gericht. Wie es dort aussieht, wissen wir nicht und wollen wir, nebenbei gesagt, auch nicht wissen. Das Großrecht, von der Anklage zu befreien, haben also unsere Richter nicht, wohl aber haben sie das Recht, von der Anklage loszulösen. Das heißt, wenn sie auf dies Weise freigesprochen wurden, sind sie für den Augenblick der Anklage entzogen, aber sie schwebt auch weiter hinüber einen und kann, sobald nur der Hoherbefehl kommt, sofort in Wirkung treten. The ICHMITDEM Gericht in so guter Verbindung steht, kann ich einen auch sagen, wie sich in den Vorschriften für die Gerichtskanzleien der Unterschied zwischen der wirklichen und der skinbaren Freisprechung rein äußerlich zeigt. Bei einer wirklichen Freisprechung sollen die Prozessakten vollständig abgelegt werden, sie verschwinden gänzlich. 277 AUSDEM Verfahren, nicht nur die Anklage, auch der Prozess und sogar der Freispruch sind Vernität, als ist Vernität. Anders beim skinbaren Freispruch. MITDEM Akt ist kein weiter Veränderung vor sich gegangen, als dass die Bestätigung der Amtsschild,
Den freie Prach und die Begründung des freie Prachs berekert ist. Im Übrigen aber bleibt im Verfahren, Wort, wie es der Ununterbrochene Verkehr der Gerichtskanzleien erfordert, zu den hohen Gerichten mit Agilität, kommt zu den niedrigen Zurück und pendelt so mit großen und kleineren Schwingungen, mit großen und kleineren Stockungen auf und ab. Dies Wege sind unberechenbar. Von außen gesehen, kann es manchmal den Anskin bekommen, dass als langst vergessen, der Aktwilleren und der freie Prach ein vollkommener ist. Ein Injuiter wird das nicht glauben. Es gibt kein Aktwilleren, es gibt beigericht kein Vergessen. Einstags, niemand erwartet es, nimmt den Richter den Akt aufmerksam in die Hand, erkennt, dass in diesem Falle die Anklage noch lebendig ist und ordnet die sofortige Verhaftungen. Ich hab hier angenommen, 278, das zwischen dem Skinbären freie Prachung der neuen Verhaftung einlangsiet wird. Das ist möglich und ich weiß von solchen Fällen, es ist aber ebenso gut möglich, dass der Freigesprochen vom Gericht nach Haus kommt und dort schon beauftragt worden, ein wieder zu verhaften. Dann ist natürlich das Freileben zu Ende und der Prozess beginnt von neuem, fragt K. Fasten gläubig. Allerdings sagt der Mailer, der Prozess beginnt von neuem, es besteht aber wieder die Möglichkeit, ebenso wie früher, einen Skinbären freie Prach zu erwirken. Man muss wieder all Kraft zusammennehmen und darf sich nicht ergeben, das letzte sagt der Mailer weilet unter dem Eindruck, denke, der ein wenig zusammengesunken war, auf ein Markt. Ist aber fragt K, als wolle jetzt irgendwelchen Enthaltungen des Mailers zu vorkommen. Die Erwirkung eines zweiten freie Prachs nicht schwieriger als die des ersten, man kann antwortet der Mailer, in dieser Hinsicht nichts Bestimmtes sagen. Sie meinen wohl, dass direkte durch die Zweitverhaftung in ihrem Urteil zu Ungunsten des Angeklagten beeinflusst, 279, wurden. Das ist nicht der Fall. Direkte haben ja schon beim freie Prach diese Verhaftung vorhergesehen. Dieser Umstand wirkt also kaum ein. Wohl aber kann es lösen sonstigen Gründen die Stimmung der Richter sowie ihre rechtliche Beurteilung des Falles einander werden sein. Und die Bemühungen den zweiten freie Prach müssen daher den veränderten Umständen angepasst werden und im Allgemeinen ebenso kräftig sein wie die vor dem ersten freie Prach, aber dieser zweite freie Prach ist doch wieder nicht endgültig, sagt K. und dreht abweisend den Kopf. Natürlich nicht, sagt der Mailer. Dem zweiten freie Prach folgt die Drittverhaftung, dem dritten freie Prach die Zweitverhaftung und so fort. Das liegt schon in dem Begriff des Skinbären freie Prachs geschwieg. Der Skinbär freie Prach skint einen offenbar nicht vorteilhaft zu sein, sagt der Mailer, weil it entspricht in die Verschleppung besser. Soll ich einen das Wissen der Verschleppung erklären? K. nickt. Der Mailer hat sich briet in seinen Cecil zurückgelehnt, das Nachthemd war weit offen, hat ein Hand darunter, 280,
Jeska ben, mit der über die Brust und die Seitenstrich. Die Verschleppung zeigt der Maler und sah einen Augenblick vor sich hin, als solcher ein vollständig Zutreffen die Erklärung. Die Verschleppung besteht darin, dass der Prozess dauernd im niedrigsten Prozessstadium erhalten wird. Dies zu erreichen, ist es nötig, dass der Angeklagte und der Helfer, insbesondere der Helfer in ununterbrochener persönlicher Verlang mit gericht bleibt. Ich wiederhole, es ist hierfür kein solcher Kraftaufwand nötig, wie bei der Erreichung eines skinbaren Approaches, wohl aber ist ein weil groß Aufmerksamkeit nötig. Man darf den Prozess nicht ausdem verleihen, man muss zu dem betreffenden Richter in regelmäßigen Zwischenräumen und außerdem bei besonderen Gelegenheiten und ein auf Weise sich freundlich zu erhalten suchen, ist man mit dem Richter nicht persönlich bekannt. So muss man durch bekannt Richter beeinflussen lassen, und dass man etwa deshalb die unmittelbaren Besprechungen aufgeben dürft. Versäumt man in dieser Hinsicht nichts, so kann man mit genügender Bestimmtheit annehmen, dass der Prozess 281 über sein erstes Stadium nicht hinauskommt. Der Prozess hört zwar nicht auf, aber der Angeklagte ist vor einer Verurteilung fast ebenso gesichert, wie wenn frei wäre. Gegenüber dem skinbaren Approach hat die Verschleppung den Vorteil, dass die Zukunft des Angeklagten weniger unbestimmt ist. Bleibt vor dem Schrecken der plötzlichen Verhaftungen bewahrt und muss nicht fürchten, etwa zu sitzen, wo sein sonstigen Umstände die für am wenigsten günstig sind, die Anstrengungen und Aufregungen auf sich nehmen zu müssen, welche mit der Erreichung des skinbaren Approaches verbunden sind. Allerdings hat auch die Verschleppung für den Angeklagten gewiss Nachteil, die man nicht unterschätzen darf. Ich denke hierbei nicht daran, dass hier der Angeklagte niemals frei ist, das ist auch bei der skinbaren Freiprechung im eigentlichen Sinn nicht. Es ist ein anderer Nachteil. Der Prozess kann nicht stillstehen, und das wenigstens skinbergründe die verfolgen. Es muss deshalb im Prozess nach außen hin etwas geschehen. Es müssen also von Seite zu Seite verschiedene Anordnungen getroffen werden. Der Angeklagte muss, 282, verhört werden. Untersuchungen müssen stattfinden. Der Prozess muss eben immerfort in dem kleinen Kreis, auf den künstlich angestrengt worden ist, gedreht werden. Das bringt natürlich gewisse Annehmlichkeiten für den Angeklagten mit sich, die sie sich aber wiederum nicht so schlimm vorstellen dürfen. Es ist als nur äußerlich, die Verhör beispielsweise sind also nur ganz kurz, wenn man einmal kein Zeit oder kein Lust hat hinzugehen, darf man sich entschuldigen, man kann sogar bei gewissen Richtern die Anordnungen für ein Langzeit im Voraus gemeinsam festsetzen, es handelt sich im Wesen nur darum, dass man, der Mann Angeklagter ist,
von Ziet zu Ziet be seinem Richter sich meldet schon während der letzten Wort hat den Rock über den Arm gelegt und war aufgestanden. Steht schon auf rief es sofort draußen vor der Tür. Sie wollen schon vorgehen, fragt der Maler, der auch aufgestanden war. Es ist gewiss die Luft, die sie von hier vertreibt. Es ist mir sehr peinlich. Ich hat einen auch noch Matches zu sagen. Ich must mich ganz kurz fassen. Ich hoff aber verstandlich Juissen zu sein OJA sagt, 283, k. Dem von der Anstrengung, mit der Sixam zu Orange zwungen hat, der Kopfschmerz. Trotz dieser Bestätigung zeigt der Maler als noch einmal zusammenfassend, als wolle auf den Hinweg einen Trost mitgeben. Beide Methoden haben das gemeinsam, dass sie eine Verurteilung des Angeklagten verhindern. Sie verhindern aber auch die wirklich freie Prägung zeigt Leis, als kommerziell, das erkannt zu haben. Sie haben den Kern der Sache fast zeigt der Maler schnell. Let die Hand auf seinen Winterrock, konnt sich eben nicht einmal entschließen, den Rock anzusehen. Am liebsten hat als zusammengepackt und war damit in die Frischluft gelaufen. Auch die Mädchen konnten ein nicht dazu bewegen, sich anzusehen, trotzdem sie, verfragt, einander schon so ifen, dass sich ansah. Die Maler lag daran, es Stimmungen wie zu duten, sagt deshalb, sie haben sich wohl hinsichtlich meiner Vorschlag noch nicht entschieden. Beleidigt das. Hat einen sogar davon abgeraten, sich sofort zu entschieden. Die Vorteil und Nachteil sind fein. Man muss als genau abschätzen. Allerdings darf man, 284, auch nicht zu viel Zeit verlieren. Wird bald wiederkommen zeigt der in einem plötzlichen Entschluss den Rock anzog, den Mantel über die Schulter warf und zur Tür eilt, hinter der jetzt die Mädchen zu schreien anfingen. Glot, die schreienden Mädchen durch die Tür zu sehen. Sie müssen aber Wort halten sagt der Maler, der ihm nicht gefolgt war. Sonst komm ich in die Bank, selbst noch zu fragen sperren sie doch die Tür auf sagt und rissen der Klink, die Mädchen, wie in die Gedruck merkt, draußen festhielten. Wollen sie von den Mädchen belastigt werden, fragt der Maler. Benutzen sie doch lieber diesen Ausgang. Und zeigt auf die Tür hinter dem Bett. War damit einverstanden und sprang zum Bett zurück. Aber statt die Tür dort zu öffnen, kreucht der Maler unter das Bett und fragt von unten, nur noch einen Augenblick. Wollen Sie nicht noch ein Bild sehen, das ich einen verkaufen konnte? Wollt nicht unhöflich sein, der Maler hat sich wirklich seine angenehmen und versprochen, ihm weiterhin zu helfen, auch war in Folge der Vergesslichkeit es über die Entlohnung für die Hilfe noch, 285, gar nicht gesprochen worden. Deshalb konnte ein jetzt nicht abweisen und ließ sich das Bild zeigen,
wenn auch vorangeduld zittet, ausdem Atelier wezu kommen. Der Maler zog unter dem Bett einen Haufen angerahmte Bilder hervor, die so mit Staub bedeckt waren, dass diese, als ein der Maler vermoesten Bild wesublassen sat, langgerziethetemrobend ke vor den Augen werbelt. Ein Heidelandschaft zeigt der Maler und riecht ke das Bild. Es stellt zwei Schwachbaum dar, die weit voneinander entfernt im Dunkelgras standen. Im Hintergrund war ein vielfarbiger Sonnenuntergang. Schon zeigt K, ich Korf SK hat unbedacht sich so kurz geäußert, war daher froh, als der Maler, statt dies Jubel zu nehmen, ein Zwitzbild vom Boden aufhob. Hier ist ein Gegenstück zu diesem Bild zeigt der Maler. Es mocht als Gegenstück beabsichtigt sein, es war eben nicht der geringste Unterschied gegenüber dem ersten Bild zu merken, hier waren die Baum, hier das Gras und dort der Sonnenuntergang. Aber ke lag wenig daran. Es sind Landschaften zeigte, ich Korf bed und wird sie in meinem Büro aufhängen, 286. Das Motiv skint einen zu gefallen zeigt der Maler und holt ein Dritzbild hierauf, es trifft sich gut. Das ich noch ein unliches Bild hier hab es war eben nicht unlich, es war weil mir die wollig gleich alt Heidelandschaft. Der Maler nutzt dies Gelegenheit, Altbilder zu verkaufen, gut aus. Ich nem auch dieses noch zeigt wie viel kosten die drei Bilder. Darüber wurden wir nächstens sprechen zeigt der Maler. Sie haben jetzt und wir bleiben doch in Verbindung. Im Übrigen für es mit, dass Ihnen die Bilder gefallen, ich wird Ihnen Bilder mitgeben, die ich hier unten hab. Es sind lauter Heidelandschaften. Ich hab schon viel Heidelandschaften gemalt. Maschlutweisen solch Bilder weil sie so duster sind, aber, sie gehören zu einen, lebendiger ad das dustier aber hat jetzt keinen Sinn für die berufliche Erfahrungen des Bettelmalers. Packen Sie Bilder ein Riefer. Dem Maler in die Rede fordert, morgen kommt mein Diener und wird sie holen es ist nicht nötig zeigt der Maler. Ich hoffe, ich wird einen Trager verschaffen können, der gleich mit einen gehen wird und, 287, beugte sich endlich über das Bett und spät die Tür auf. Steigen Sie uns auf das Bett zeigt der Maler, das tut jeder, der hierhin kommt hat auch schon dies Aufforderung kein Rücksicht genommen, hat sogar schon einen Fass mitten auf das Federbett gesetzt, the sah durch die offene Tür hinaus und zog den Fass wieder zurück. Was ist das? Fragte den Maler. Worüber staunen Sie? Fragt dieser, seine Sitz staunend. Es sind die Gerichtskanzleien. Wussten Sie nicht, dass hier Gerichtskanzleien sind? Gerichtskanzleien sind doch fast auf jedem Dachboden, warum sollten Sie ad hier verlieren? Och mein Atelier gehört eigentlich zu den Gerichtskanzleien. Das Gericht hat es mir aber zur Verfügung gestellt erschrak nicht so sehr darüber,
Das auch hier direkt Skanzelieren gefunden hat, erschrak hauptsächlich über sich, über seine Anwesenheit in Gerichtssachen. Als ein Grundregel für das Verhalten eines Angeklagten erschien es ihm, immer vorbereitet zu sein, sich niemals überraschen lassen, nicht ahnungslos nach rechts zu schauen, wenn links der Richter neben ihm stand, und adgegen dies Grundregel verstieß. 288, immer wieder. Vor ihm dent sich ein langer Gang, ausdem ein Luftwet, mit der Vergleich in die Luft im Atelier erfrischend war. Bankwaren zu beiden Seiten des Ganges aufgestellt, genauso wie im Wartezimmer der Kanzlei, die für Käse standig war. Es stehen genau Vorschriften für die Einrichtung von Kanzleien zu bestehen. Augenblicklich war der Parteienverkehr hier nicht sehr groß. Ein Mann saß dort halb liegend, das Gesicht hatte auf der Bank in sein Arm vergraben und schien zu schlafen, ein anderer stand im Halbdunkel am Ende des Ganges. Stieg an über das Bett, der Maler folgt ihm mit den Bildern. Sie trafen bald einen Gerichtsdiener, erkannt jetzt schon als Gerichtsdiener und dem Goldknopf, denn diesen ihrem zivilen Zug unter den schwindlichen Knopfen hatten, und der Maler gab ihm den Auftrag, mit den Bildern zu begleiten. Wangt mehr als ging, das Taskentuch hielt und den Mund gedrückt. Sie waren schon nahem Ausgang, das stimmten ein in die Mädchen entgegen, die also auch nicht erspart geblieben waren. Sie hatten offenbar gesehen, dass die Suite des Ateliers, 289, geöffnet worden war und hatten den Weg gemacht, von dieser Sitte zu dringen. Kann sie nicht mehr begleiten, rief der Maler lachend unter dem Andrang der Mädchen. Auf Wiedersehen. Und überlegen sie nicht so lang, sah sich nicht einmal nach ihm. Auf der Gas nahm den ersten Wagen, der ihm in den Weg kam. Es lag ihm daran, denn die loswurden, dessen Goldknopf ihm unaufhörlich in die Augen stach, wenn auch sonst wahrscheinlich niemandem auffiel. In seiner Dienstfertigkeit wollte sich der noch auf den Kutschbock setzen, jagt ein Eber herunter. Mittag war schon längst vorüber, als vor der Bank ankam. Hat gern die Bilder im Wagen gelassen, vertet aber, beiegen deiner Gelegenheit genötigt zu werden, sich dem Maler gegenüber mit einen ausweisen. Ließ sie daher in das Büro schaffen und versperrt sie in die Unterstlade seines Tisches, sie wenigstens für die allernächsten Tag vor den Blicken des Diaktestellvertreters in Sicherheit zu bringen. 290. Inhalt. Acts Kapitel Kaufmann Block Times Kündigung des Advokaten endlich hat sich doch entschlossen, dem Advokaten seine Vertretung zu entziehen. Zweifel daran, ob es richtig war, so zu handeln, waren's war nicht außerrotten, aber die Überlegung von der Notwendigkeit dessen überwog. Die Entschließung hat kein dem Tisch, an dem zum Advokaten gehen wollt, weil Arbeitskraft inzwischen, arbeitet besonders langsam, muss sehr lang im Büro bleiben,
Und es war schon 10 vorüber, als endlich vor der Tür des Advokaten stand. Noch lautet, überlegte, ob es nicht besser wär, dem Advokaten telefonisch oder brieflich zu kündigen. Die persönliche Unterredung wird sehr peinlich werden. Trotzdem wollte schließlich nicht auf sie verzichten. Bei jeder anderen Art der Kündigung, 291, wird dies stillschweigend oder mit ein paar formlichen Worten angenommen werden und wird, wenn nicht etwa Linie einiges erforschen konnte, niemals erfahren, wie der Advokat die Kündigung aufgenommen hat und was verfolgen für dies Kündigung nach der nicht unnötigen Meinung des Advokaten haben konnte. Saß aber der Advokat gegenüber und wurde von der Kündigung überrascht, so wird selbst wenn der Advokat sich nicht weil entlocken ließ, aus seinem Gesicht und seinem Benehmen als, was wollt, lietend nehmen können. Es war sogar nicht ausgeschlossen, dass überlegt wird, dass es doch gut wär, dem Advokaten die Verteidigung zu überlassen und dass dann sein Kündigung zurückzog. Das erste Lauten der Tür des Advokaten war, wahrscheinlich, zwecklos. Linie konnte flinker sein dacht aber es war schon ein Vorteil, wenn sich nicht die andere Partie einmisst, wie sie es gewöhnlich tat, sei es, dass der Mann im Schlafrock oder sonst jemand zu belastigen anfing. Während Kasems mit einmal den Knopf drückt, sah nach der anderen Tür zurück, 292, diesmal aber blieb sie geschlossen. Endlich erschienen die im Guckfenster der Tür des Advokaten wir Augen, es waren eben nicht Lenners Augen. Jemand schloss die Tür auf, stimmt sich aber vorläufig noch gegen sie, rief in die Wohnung zurück, ist es und öffnet erst dann vollständig. Hat gegen die Tür gedrängt, denn schon heute, wie hinter einem der Tür der anderen Wohnung der Schlüssel hastig im Schloss gedreht wird. Als sich daher die Tür vor ihm endlich öffnet, stimmte zu ins Vorzimmer und sah noch, wie durch den Gang, der Zwischen den Zimmern hindurchführt, Linie, welche der Wohnungsruf des Türöffners gegolten hat, im Hemd davon lief. Blickte ein Weilchen nach und sah sich dann nach dem Türöffner Es war ein kleiner dürrer Mann mit Wollbart, hielt ein Kurt in der Hand. Sie sind hier angestellt, fragt keinen antwortet der Mann, ich bin hier fremd, der Advokat ist nur mein Vertreter, ich bin hier wegen einer Rechtsangelegenheit und Rock. Fragt und sagt mit einer Handbewegung auf die Mangeloft-Bekleidung des Manns. Ich verein sie sagt der Mann, 293, und bildet sich selbst mit der Kurt, als sie selbst zum ersten Mal sehen stand. Linie ist gelit, fragt kurz. Hat die Beine ein wenig gespreist, die Hände, in denen den hat hielt, hinten verschlungen. Schon durch den Besitz eines starken Überrocks fällt sich die emmigen kleinen Seher überlegen. O Gott sagt der und hob die ein Hand in erschrockener Abwehr vor das Gesicht, nein, was denken Sie denn?
Sie sen glaubwürdige US sagt K. Lacheld, trotzdem, kommen Sie Wingtime MITDEM hat und Lies ein Vorsig gen. Wie heißen Sie denn? Fragt K. auf dem Weg. Block. Kaufmann Block sagt der Klein und dreht sich bei dieser Vorstellung nach K. Stunbleiben Lies ein aber K. nicht. Ist das Ihr wirklicher Name? Fragt K. Juis war die Antwort. Warum haben Sie den Zweifel? Ich dacht, Sie konnten Grund haben, Ihren Namen zu verschweigen, sagt K. Fühlt sich so frei, wie man es sonst nur ist, wenn man in der Fremde mit niedrigen Leuten spricht, als was einen selbst betrifft, bei sich beholt, nur gleichmütig von den Interessen der anderen redet, sie dadurch vor sich, 294, selbst erhöht, aber auch noch bleiben fallen lassen kann. Bei der Tour des Arbeitsamers des Advokaten blieb Kästen, offnet sie und rief dem Kaufmann, der Volksamliturgien war, zu, nicht so eilig, alten sie hier gedacht, Lini konnt sich hier versteckt haben, ließ den Kaufmann Winkel absuchen, aber das Zimmer war leer. Vor dem Bild des Richters hielt K. den Kaufmann hinten an den Hosentragen zurück. Kennen Sie den? Fragte und zeigte dem Zeigfinger in die Höhe. Der Kaufmann hob die Kurt, sah blinzelt hinauf und sagt, es ist ein Richter, ein hoher Richter, fragt K. und stellt sich seitlich vor den Kaufmann. Den Eindruck, den das Bild auf ein macht, zu beobachten. Der Kaufmann sah beundernd aufwärts. Es ist ein hoher Richter, sagte. Sie haben keinen großen Einblick, sagt K. unter den niedrigen Untersuchungsrichtern ist der niedrigsten an ich mit, sagt der Kaufmann und senkt die Kurt. Ich hab es auch schon gehört, aber natürlich rief K. Vergus J. Natürlich müssen Sie es schon gehört haben, aber warum denn? Fragt der Kaufmann, waren der 295, sich, von KMIT den Handen anstreben, zur fortbewegt. Draußen auf dem Gang, sagt K. Sie wissen doch, wo sich Lini versteckt hat. Versteckt, sagt der Kaufmann, nein. Sie dürft aber in der Küche sein und dem Advokaten ein Subkochen, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Fragt K. wollt Sie hinfahren? Sie haben mit aber wieder zurückgerufen, antwortet der Kaufmann, wie wird durch die widersprechenden Befehl. Sie glauben wohl sehr schlau zu sein, sagt K. Fahren Sie mit also, in der Küche war noch nie gewesen, sie war überraschend groß und reich ausgestattet. Allein der Herd war dreimal so groß wie gewöhnlich Herd, von dem übrigen sah man kein Einzelheiten, denn die Küche wird jetzt nur von einer kleinen Lampe beleuchtet, die beim Eingang hing. Am Herd stand Lini in weißer Skuz wie immer und leerte in einen Topf aus, der auf einem Spiritusfeuer stand. Guten Abend, Joseph, sagt sie mit einem Seitenblick. Guten Abend, sagt K. und zeigt mit einer Hand auf einen absitzten Sessel, auf den sich der Kaufmann setzen sollte. Was dieser auch tat. K. aber ging ganz näher.
296, Hinterlinie, Beugte sich über ihre Skulptur und fragt, wer ist der Mann? Linie umfasst kmit eine Hand, die andere quirlt dies ab, zog ein nach von zu sich und sagt, es ist ein bedauernswerter Mensch, ein armer Kaufmann, ein gewisser Block. Sie erinnern, sie blickten beide zurück. Der Kaufmann saß auf dem Sessel, auf den ein gewiesen hat, hat die Karte, den liegt jetzt unnötig wo, aus Gepestettung druckt mit den Fingern den Dokt, den Rauch zu verhindern. Du warst im Hemd sagt K und wendet ihren Kopf mit der Hand wieder dem Herd zu. Sie schwieg. Ist den Gelater, fragt K. Sie wollt nach dem Suppentopf griffen, aber K nahm ihre beiden Hände und sagt, nein, antwort, sie sagt, komm ins Arbeitszimmer. Ich würde dir als erklären nien sagt K, ich will, dass du es hier erklärst sie hing sich ein und wollt ein Kussen. K weiht sie aber ab und sagt, ich will nicht, dass du mich jetzt kusst. Joseph sagt Linie und sah K betend und offen in die Augen. Du wirst doch nicht auf Herrn Block eifersüchtig sein Rudi sagt sie dann, sich an den Kaufmann wendend, so hilf mir doch, 297, du siehst, ich wird verdächtigt, lass die Kurt man hat denken können, hat nicht echt gegeben, aber war vollständig in Juheit. Ich wisst auch nicht, warum sie eifersüchtig sein sollten sagt wenn ich schlagfertig. Ich weiß es eigentlich auch nicht sagt K und sah den Kaufmann lächeln. Linie lacht laut, benutzt die Unaufmerksamkeit K.S. Sich in seinen Arm zu hangen und flüstert, lass ein jetzt. Du siehst J, was für ein Mensch ist. Ich hab mit seiner ein wenig angenommen, weil ein Großkunft des Advokaten ist, aus keinem anderen Grunde. Und du? Willst du noch heute mit dem Advokaten sprechen? Ist heute sehr krank, aber wenn du willst, meld ich dich doch an. Über Nacht bleibst du aber bei mir ganz gewiss. Du warst auch schon so lang nicht bei uns, selbst der Advokat hat nach dir gefragt. Vernachläss ich den Prozess nicht. Och ich hab dir verschiedens mitzuteilen, was ich erfahren hab. Nun aber sie versuchte den Mantel aus, sie half in, nahm den Hut ab, lief mit den Sachen ins Vorzimmer, sie zu hangen, lief dann wieder zurück und sah nach der Suppe. Soll ich 298, zwist dich anmelden oder zwist die Suppe bringen meld mit zwisten sagt K. War argelig, hat sprunglich beabsichtigt, mit Linie sein Angelegenheit, insbesondere die fragliche Kundigung, genau zu besprechen. Die Anwesenheit des Kaufmanns hat aber die Lust des genommen. Jetzt aber hielt sein Satz doch für so wittig, als dass dieser kleine Kaufmann violet entschieden den Griffen sollte und so rief Linie, die schon auf dem Gang war, wieder zurück. Bring ihm doch was die Suppe sagte,
soll sich für die Unterherdung mit mir starken, Word es nötig haben Sie sind auch ein Klient des Advokaten sagt diese Feststellung der Kaufmann leise US seine Eck. Es wird eben nicht gut aufgenommen. Was kümmert Sie denn das, sagt K und Leni sagt, wirst du still sein dann bring ich ihm also was dies up sagt Leni zu K und goss dies up auf einen Teller. Es ist dann nur zu befürchten, dass bald einschlaft, nach dem Essen schlaft bald ein das, was ich ihm sagen wird ein Wache halten sagt K, wollt immer fort durchblicken lassen, dass etwas Wittiges, 299, mit dem Advokaten zu verhandel beabsichtigt, wollt von Leni gefragt werden, was es sei, und dann erst sie Rat fragen. Aber sie erfüllt pünktlich bloß die ausgesprochenen Befehl. Als sie mit der Tassen im Vorüberging, stieß sie absichtlich sanft ein und flüstert, bis dies abgegessen hat, meld ich dich gleich, damit ich dich möglichst bald wieder bekomme sagt K. Sehr doch freundlicher sagt sie und dreht sich in der mit der Tasse nochmals ganz K sah noch, nun war es endgültig beschlossen, dass der Advokat entlassen wird, es war wohl auch besser, dass vorher mit Leni nicht mehr darüber sprechen konnte, sie hat kaum den genügenden Überblick über das Ganze, hat es abgeraten, hat möglicherweise auch wirklich von der Kündigung diesmal abgehalten. Weiterhin in Zweifel und Unruhe geblieben und schließlich hat nach einiger Zeit seinen Entschluss doch ausgeführt, denn dieser Entschluss war also zwingend. Je früher aber ausgeführt wird, desto mehr Schäden wird abgehalten. Weil etwas übrigens der Kaufmann etwas darüber zu sagen. 300, K want sich kaum bemerkt dass der Kaufmann, als sofort aufstehen wollte. Bleiben Sie sitzen sagt K und zog einen Cecil nebenein. Sind Sie schon ein alter Klient des Advokaten, fragt KJ sagt der Kaufmann, ein sehr alter Klient wie viel Jahre vertritt Sie denn schon? Fragt KICH weiß nicht, wie sie es meinen sagt der Kaufmann, in geschaftlichen Rechtsangelegenheiten, ICH hab ein getreutiges Geschäft, vertritt mit der Advokat schon seitdem ICH das Geschäft übernommen hab, also etwa seit 20 Jahren, in meinem eigenen Prozess. Auf den Sie wahrscheinlich anspielen, vertritt mit seit Beginn, es ist schon länger als 5 Jahre. Weit über 5 Jahre fügte dann hinzu und zog ein Altbrieftask hervor, hier hab ich als aufgeschrieben, wenn Sie wollen, sage ich in die genauen Daten. Es ist schwer, als zu behalten. Mein Prozess dauert wahrscheinlich schon viel länger, begann kurz nach dem Tod meiner Frau und das ist schon länger als 5,5 Jahre gerückt nach zu ihm. Der Advokat übernimmt also auch gewöhnlich Rechtssitzen, fragt Dies Verbindung der Gesellschaft und 301, Rechtswissenschaften K Angemin bejuhijangt. Juis sagt der Kaufmann und flüstert dann K zu, man sagt sogar,
das in diesen Rechtsichintateiger ist, als in den anden Eberdanzchen das Gesicht zu beruhen, let kein Hand auf die Schulter und sagt, ich bitte Sie sehr, verraten Sie mich nicht klopft ihm zur Bejuhigung auf den Schenkel und sagt, nein. Ich bin kein Verräter ist namentlich rachsüchtig sagt der Kaufmann. Gegen einen so truen Klienten würde es nichts tun sagt Ko doch sagt der Kaufmann, wenn auftritt ist, kennt kein Unterschied, übrigens bin ich ihm nicht eigentlich true zu denn nicht. Fragt soll ich es einen anvertrauen fragt der Kaufmann zweifelnd. Ich denk, Sie dürfen es sagt keinen sagt der Kaufmann, ich würd es einen zum Teil anvertrauen, Sie müssen mir aber auch ein Geheimnis sagen. Damit wir uns gegenüber dem Advokaten gegenseitig festhalten Sie sind sehr vorsichtig sagt aber ich würde Ihnen ein Geheimnis sagen, das Sie vollständig bejuhigen wird. Worin besteht also Ihr Unteru, 302, gegenüber dem Advokaten. Hab sagt der Kaufmann sogend und in einem Ton, als geste etwas an ehrenhaft sein. Hab außer noch an der Advokaten das ist doch nichts so schlimm sagt kein wenn Toast. Hier sagt der Kaufmann, der noch seit seinem Geständnis schwert mit. Infolge es bemerken aber mehr Vertrauen fast. Es ist nicht erlaubt. Und am allerwenigsten ist es erlaubt, neben einem sogenannten Advokaten auch noch Winkeladvokaten zu nehmen. Und gerade das hab ich getan. Hab außer noch 5 Winkeladvokaten 5, rief erst die Saal setzt ein in Erstaunen, 5 Advokaten außer diesem, der Kaufmann nickt, verhandelt noch mit einem Sexton aber wozu brauchen Sie denn so viel Advokaten fragt brauche sagt der Kaufmann. Wollen Sie mir das nicht erklären, fragt KGERN sagt der Kaufmann. Vor allem will ich doch meinen Prozess nicht verleihen, das ist doch selbstverständlich. Infolge dessen darf ich nichts, was mir nutzen konnt, außer echt lassen, selbst wenn die Hoffnung auf Nutzen in einem bestimmten Falle, 303, nur ganz gering ist. Darf ich sie nicht verwerfen. Ich hab die Schuld als, was ich besitz, auf den Prozess verwendet. So hab ich zb als Geld meinem Geschaft entziehen, früher füllten die Büroraum meines Geschäfts fast ein Stockwerk, hut genug ein Kleinkammer im Hinterhaus. Wo ich mit einem Lehrjungen arbeit. Diesen Rückgang hat natürlich nicht nur die Entziehung des Gelds verschuldet, sondern mehr noch die Entziehung meiner Arbeitskraft. Wenn man für seinen Prozess etwas tun will, kann man sich mit anderem nur wenig befassen Sie arbeiten also noch selbst beijericht fragt darüber mocht gern etwas erfahren darüber kann ich nur wenig berichten sagt der Kaufmann, anfangs hab ich es wohl auch versucht, aber ich hab bald wieder davon abgelassen. Es ist zu erkopfend und bringt nicht viel Erfolg.
Selbst dort zu arbeiten und zu unterhandel hat sich wenigstens für mich als ganz unmöglich erwiesen. Es ist ja dort schon das bloß Sitzen und Warten eine große Anstrengung. Sie kennen ja selbst die Schwerlaft in den Kanzleien wieso wissen Sie denn, dass ich dort war, fragt K. 304, ich war ja im Wartezimmer, als Sie durchgingen was für ein Zufall das ist, rief K. ganz hingenommen und die Frühherrlichkeit des Kaufmanns ganz vergessend. Sie haben mich also gesehen. Sie waren im Wartezimmer, als ich durchging. Ich bin dort einmal durchgegangen, es ist kein so großer Zufall, sagt der Kaufmann. Ich bin dort fast jeden Tag, ich würden unwahrscheinlich auch öfters hingehen müssen, sagt K. Nur würd ich wohl kaum mehr so ehrenvoll aufgenommen werden wie damals. Alle standen auf. Man dacht wohl, ich sehr einrichten, sagt der Kaufmann, wir grüßten damals den Gerichtsdiener. Dass sie ein Angeklagter sind, das wussten wir. Solch Nachrichten vibrierten sich sehr rasch, das wussten sie also schon, sagt K. Dann erschien einen über mein Benehmen violet hochmütig. Sprach man sich nicht darüber aus, nein, sagt der Kaufmann, im Gegenteil. Aber das sind Dummheiten, was für Dummheiten denn, fragt K. Warum fragen Sie danach, sagt der Kaufmann ärgerlich. Sie scheinen die Leute dort noch nicht zu kennen und würden es violet unrichtig auffassen. Sie müssen, 305, bedenken, dass in diesem Verein immer wieder Wilding zur Sprache kommen, für die der Verstand nicht mehr ausreicht. Man ist einfach zu müde und abgelenkt, verweils unserem Ersatz verlässt man sich auf den Überglauben. Ich red von den anderen, bin aber selbst gar nicht besser. Ein solcher Überglaube ist es ZB, das weil usdem Gesicht des Angeklagten, insbesondere der Segnung der Lippen den Ausgang des Prozesses erkennen wollen. Diese Leute also haben behauptet, sie würden, nach ihren Lippen zu schließen, gewiss und bald verurteilt werden. Ich wiederhole, es ist ein lächerlicher Überglaubung in den meisten Fällen durch die Tatsachen auch vollständig widerlegt, aber wenn man in jener Gesellschaft lebt, ist es schwer, sich solchen Meinungen zu entziehen. Denken Sie nur, wie stark dieser Überglaube wirken kann. Sie haben doch einen dort angesprochen, nicht? Konnte einen aber kaum antworten. Es gibt natürlich weil Gründe, dort verwirrt zu sein, aber einer davon war auch der Anblick ihrer Lippen. Hat später erzählt, hat auf ihren Lippen auch das sich in seiner eigenen Verurteilung, 306, so sie hengelot mein Lippen, fragt K. Zog einen Taskenspiegel hervor und sah sich an. Ich kann an meinen Lippen nichts Besonderes erkennen. Sie, auch nicht, sagt der Kaufmann, ganz und gar nicht wie übergläubisch diese Leute sind, rief Kaus. Sagt ich es nicht, fragt der Kaufmann. Verkehren Sie denn so weil untereinander und tauschen Sie ihre Meinungen aus,
sagt KICH hab mitgebische ganz Absitz gehalten im Allgemeinen verkehren sie nicht miteinander sagt der Kaufmann, das wär nicht möglich, es sind ja so weil. Es gibt auch wenig gemeinsame Interessen. Wenn manchmal in einer Gruppe der Glauben ein gemeinsames Interesse auftaucht, so erweist sich bald als ein Item. Gemeinsam lässt sich gegen das Gericht nichts durchsetzen. Jeder Fall wird für sich untersucht, es ist ja das sorgfältigste Gericht. Gemeinsam kann man also nichts durchsetzen. Nur ein Einzelner erregt manchmal etwas im Geheimen, erst wenn es erregt ist, erfahren es die anderen, keiner weiß, wie es geschehen ist. Es gibt also kein Gemeinsamkeit, man kommt zwar hier in den Wortzimmern zusammen, aber, 307, dort wird wenig besprochen. Die Berglobischen Meinungen bestehen schon seit alters und vermehren sich formlich von selbst ich sah die Herren dort im Wortezimmer sagt ihr Worten kam mir so nutzlos vor das Worten ist nicht nutzlos sagt der Kaufmann, nutzlos ist nur das selbst an die Gräfin. Ich sagt schon. Das ich jetzt außer diesem noch 5 Advokaten hab. Man sollt doch glauben, ich selbst glaubt es wusst, jetzt konnt ich einen die Sach vollständig überlassen. Das wär aber ganz falsk. Ich kann sie einen weniger überlassen, als wenn ich nur einen hat. Sie verstehen das wohl nicht, nein sagt und let, den Kaufmannen seinen so schnellen Ritten zu hindern. Die Handbewegung auf sein Hand, ich mocht sie nur bitten, ein wenig langsamer zu reden. Es sind doch lauter Vermitziehwittigungen und ich kann einen nicht recht folgen Gott. Dass sie mit daran erinnern sagt der Kaufmann, sie sind ja ein neuer, ein junger. Ihr Prozess ist ein halbes Jahr alt, nicht wahr? Ich hab davon gehört. Ein so junger Prozess. Ich aber hab dies Ding schon anzahlmal durchgedacht. Sie sind mir das selbstverständlichst. 308. Auf der Welt sie sind wohl froh, dass ihr Prozess schon so weit fortschritten ist, fragt wollt nicht zu fragen wie die Angelegenheiten des Kaufmanns standen. Bekam aber auch kein deutliche Antwort. Ich hab meinen Prozess 5 Jahre lang fortgesetzt sagt der Kaufmann und senkt den Kopf. Es ist kein Kleinleistung dann schwieg ein Weilchen. Hocht, blieb nicht schon komm. Einerseits wollte nicht, dass sie komm. Denn hat noch weils zu fragen und wollt auch nicht von Lini in diesem vertraulichen Gespräch mit dem Kaufmann angetroffen werden. Andererseits aber ärgerte sich darüber, dass sie trotz seiner Anwesenheit so lange beim Advokaten blieb, weil lange, als zum Riechen der Suppe nötig war. Ich erinnere mich noch genau an dies sieht begann der Kaufmann wieder und war gleich voll Aufmerksamkeit, als mein Prozess etwas so alt war wie jetzt ihr Prozess. Ich hat damals nur diesen Advokaten, war aber nicht sehr mit ihm zufrieden hier für ich als
Dakt K und nicht lebt mit dem Kopf, als Connor dadurch den Kaufmann aufmunten, als Wissenswert zu, 309, Sagen. Mein Prozess war der Kaufmann fort, kam nicht vorwärts, es fandens war Untersuchungen statt, kam auch zu jeder, sammelt Material, erlegte allgemein Gesellschaftsbecher beigericht, was, wie später erfahre, nicht einmal nötig war, lief immer wieder zum Advokaten. Bracht auch Verschiednungen ein. Dort Verschiednungen, fragt KJ, Juis sagt der Kaufmann. Das ist mir sehr wittig, sagt K. In meinem Fall arbeitet noch immer in der ersten Ingabe. Hat noch nichts getan. Sie jetzt. Vernachlässigt mitschskundlich, dass die Ingabe noch nicht fertig ist, kann verschieden berechtigt Gründe haben, sagt der Kaufmann. Übrigens hat es sich bei meinen Ingaben später gezeigt, dass sie ganz wertlos waren. Hab sogar ein durch das Entgegenkommen eines Gerichtsbeamten selbst gelassen. Sie war zwar gelehrt, aber eigentlich inhaltslos. Vor allem sehr Latin, das ich nicht verstehe, dann den allgemeinen Rufungen des Gerichts, dann schmiekele ihn für einzeln bestimmt beamt, dies war nicht genannt waren, die aber einen Juite jedenfalls erraten must, dann Selbstlob. 310, des Advokaten, wobei sich auf zu Handisweise vor dem Gericht demütigt, und endlich Untersuchungen von Rechtsfällen US sieht, die dem Managen anlich sein sollten. Dies Untersuchungen waren allerdings, so ich einen folgen konnte, sehr sorgfältig gemacht. Will auch mit diesem allen kein Urteil über die Arbeit des Advokaten abgeben, auch war die Ingabe, die gelesen hab, nur ein Antimirieren, jedenfalls aber, und davon will jetzt sprechen. Konnt damals in meinem Prozess keinen Fortschritt sehen, was für einen Fortschritt wollten Sie denn sehen? Fragt Casey Fragen ganz vernünftig, sagt der Kaufmann lächelt. Man kann in diesem Verfahren nur selten Fortschritt sehen. Aber damals wusste ich das nicht. Bin Kaufmann und war es damals noch viel mehr als heute. Wollt greifbar Fortschritt haben. Das ganz sollt sich zum Ende nigen oder wenigstens den regelrechten Aufstieg nehmen. Stattdessen gab es nur ein Vernehmungen, die meist den gleichen Inhalt hatten. Die Antworten hat ich schon bereit wie ein Litanie, mehrmals in der Woche kamen Gerichtsbeamten in mein Gesellschaft, 311, in mein Wohnung oder wo sie mich sonst antreffen konnten. Das war natürlich störend, heute ist es wenigstens in dieser Hinsicht viel besser. Der telefonische Anruf stört mich weniger. Auch unter meinen Gesellschaftsfreunden, insbesondere unter meinen Verwandten, Fingengerit von meinem Prozess. Sich zu verbreitenen, Schädigungen gab es also von allen Seiten, aber nicht das Geringstansichen sprach dafür, dass auch nur die erste Gerichtsverhandlung in der nächsten Zeit stattfinden wird. Ging also zum Advokaten und beklagt mich.
gab mir so lange Klarungen, lernt es aber entschieden ab, etwas in meinem Sinn zu tun. Niemand hab Einfluss auf die Festsetzung der Verhandlung, in einer Ingebe darauf zu dringen, wie ich es verlangt, sehr einfach angehört und wird mit und einverdienen. Ich dacht, was dieser Advokat nicht will oder kann, wird ein anderer wollen und können. Ich sah mich also nach anderen Advokaten Ich will es gleich vorwegnehmen, keiner hat die Festsetzung der Hauptverhandlung verlangt oder durchgesetzt, es ist, allerdings mit einem Vorbehalt, von dem ich noch sprechen wird, wirklich, 312, unmöglich. Hinsichtlich dieses Punkts hat mich also dieser Advokat nicht getost. Im Übrigen aber hat ich es nicht zu bedauern, mit noch ein anderer Advokaten gewendet zu haben. Sie dürfen wohl von Dr. Huldorch schon Matches über die Winkeladvokaten gehört haben. Hat sie einen wahrscheinlich als sehr verächtlich dargestellt und das sind sie wirklich. Allerdings unterläuft ihm immer, wenn von einen Sprit und sich und sein Kollegen zu einen in Vergleich setzt, ein kleiner Fehler, auf den ich sie ganz nebenbei aufmerksam machen will. Und dann immer die Advokaten seines Kreises zur Unterschiedung die großen Advokaten. Das ist falsch, es kann sich natürlich jeder groß nennen, wenn es ihm beliebt, in diesem Fall aber entschiede doch nur der Gerichtsgebrauch. Nach diesem gibt es nämlich außer den Winkeladvokaten noch Klein- und Großadvokaten. Diese Advokat und sein Kollegen sind jedoch nur die kleinen Advokaten, die großen Advokaten aber, von denen ich nur gehört und die ich nie gesehen hab, stehen im Rang unvergleichlich höher über den kleinen Advokaten, als dies über den verrateten Winkeladvokaten. 313, die großen Advokaten. Fragt wer sind denn die? Wie kommt man zu einen? Sie haben also noch nie von einen gehört, sagt der Kaufmann. Es gibt kaum einen Angeklagten, der nicht, nachdem von einen erfahren hat, einzig lang von einen Traumen wird. Lassen Sie sich lieber nicht déjà verfahren. Wer die großen Advokaten sind, weiß ich nicht, zu einen kommen kann man wohl gar nicht. Ich kenn keinen Fall, von dem sich mit bestimmt sagen ließ, dass sie ihn gegriffen hatten. Machen verteidigen sie, aber durch eigenen Willen kann man das nicht erreichen. Sie verteidigen nur den sie verteidigen wollen. Die Sache, den sie sich annehmen, muss aber wohl über das niedrige Gericht schon hinausgekommen sein. Im Übrigen ist es besser, nicht an sie zu denken, denn sonst kommen einem die Besprechungen mit den anderen Advokaten. Den Ratschlag und den Hilfeleistungen so widerlich und nutzlos vor, ich hab es selbst erfahren, dass man am liebsten als wegwerfen, sich zu Haus ins Bett legen und von nichts mehr hören wollt. Das wär eben natürlich wieder das Dummst, och hat man im Bett nicht lang, 314. Sie dachten damals also nicht an die großen Advokaten, fragt nicht lang sagt der Kaufmann und lächelt wieder,
Vollständig vergessen kann man sie leider nicht, besonders die Nacht ist solchen Gedanken günstig. Aber damals wollte ich sofortige Folge, ich ging daher zu den Winkeladvocaten wie ihr hier beieinander sitzt rief Leni, die mit der Tasse zurückgekommen war und in der TU stehen blieb. Sie saßen wirklich eng beisammen. Bei der kleinsten Wendung mussten sie mit den Köpfen aneinander stoßen. Der Kaufmann, der abgesehen von seiner Kleinheit auch noch den Rücken gekrümmt hielt, hat gezwungen, sich auch zu bücken, wenn als hören wollte. Noch ein Weilchen rief Leni abwehrend zu und sucht ungeduldig mit der Hand, die noch immer auf des Kaufmanns Hand liegen hat. Wollt, dass ich ihm von meinem Prozess erzähl, sagt der Kaufmann zu Leni. Soll sagt dies. Sie sprach mit dem Kaufmann liebevoll, aber doch auch herablassend. Gefiel das nicht, wie jetzt erkannt hat der Mann doch einen gewissen Wut, zunächst, 315, hat verrangen, die Gott mit Subtilen verstand. Leni beurteilt ihn wahrscheinlich unrichtig. Sah argelig zu, als Leni jetzt dem Kaufmann die Kurt, die die ganze Zeit über festgehalten hat, abnahm, ihm die Hand mit ihres Gesichts und dann neben ihm niederkniet, etwas zu kratzen, das von der Kurt auf sein Hose getrüpft war. Sie wollten mir von den Winkeladvocaten erzählen, sagt und Cobon ein mit ihr Bemerkung Lenas Hand wieg. Was willst du denn? Fragt Leni, schlaglit nach und setzt ihre Arbeit fort. Von den Winkeladvocaten sagt der Kaufmann und fuhr sich über die Stirn, als denke nach. Wollt ihm noch helfen und sagt, sie wollten sofortige Folge haben und gingen deshalb zu den Winkeladvocaten ganz richtig, sagt der Kaufmann, setzt aber nicht fort. Weil wo Leni nicht davon sprechen dacht bezwang sein Ungeduld, das wird ihr gleich jetzt zu hören und drang nun nicht mehr weiter hinein. Hast du mit gemeldet? Fragte Leni. Natürlich sagt dies, wartet auf dich. Las, 316, jetzt Block, mit Block kannst du auch später reden, bleibt doch hier gesoget noch. Sie blieben hier, fragte den Kaufmann, wollt sein eigene Antwort. Wollt nicht, dass Leni vom Kaufmann wie von einem abwesenden sprach, war hüt gegen Leni wollte ihm Arges. Und wieder antwortet nur Leni, schlaft hier das schlaft hier, rief hat gedacht, der Kaufmann wird hier nur auf ein warten. Während die Unterredung mit dem Advokaten rausgeledigen wird, dann aber werden sie gemeinsam vorgehen und als gründlich und ungestört besprechen. Sagt Leni, nicht jeder Wort wie du, Joseph, so beliebigst an die beim Advokaten vorgelassen. Du skins dich gar nicht darüber zu wundern, dass dich der Advokat trotz seiner Krankheit noch 11 Uhr nachts empfang. Du nimmst das, was dein Freund für dich tan, doch als gar so selbstverständlichen. Nun,
den frühen die oder zunächst ich, tun es gern. Ich will keinen anden Dank und brauch auch keinen anden, als dass du mitleibest dich leiben, dacht ke im ersten Augenblick, erst dann ging es ihm durch den Kopf, nun ich hab sie lieb trotzdem sagt, 317, als andere vernachlässigend, empfang mich, weil ich sein Klient bin. Wenn auch die noch fremde Hilfe nötig wär, must man bei jedem Schritt immer gleichzeitig betteln und danken wie schlimm Hut ist, nicht, fragt Leni den Kaufmann. Jetzt bin ich der Abwiesen die dacht ke und wird fast sogar auf den Kaufmann bös, als dieser die Unhöflichkeit Lennes übernehmend sagt, der Advokat empfang ein auch noch aus anden Gründen. Sein Fall ist nämlich interessanter als der mein. Außerdem aber ist sein Prozess in den Anfängen, also wahrscheinlich noch nicht sehr verfahren, the beschäftigt sich der Advokat noch gern mit ihm. Später wird das anders werden sagt Leni und sah den Kaufmann lächeln, wie schwatzt. Darfst du nämlich hier bei sie sich gar nichts glauben. So lieber ist, so just what sig ist weil it mag ein der Advokat auch die Schuld nicht leiden. Jedenfalls empfange einer, wenn in Laun ist. Ich hab mir schon weil Mühe gegeben, das zu ändern, aber es ist unmöglich. Denk nur, manchmal meld ich blocken, empfang ein aber erst am dritten Tag nachher. Ist Block 318, aber so der sieht, wenn vorgerufen wird, nicht zistel, so ist els verloren und muss von neu manchmal dit werden. Deshalb hab ich Block erlaubt, hier zu schlafen, es ist schon vorgekommen, dass in der Nacht ein Gelote hat. Jetzt ist also Block auch in der Nacht bereit. Allerdings hut es jetzt wieder, dass der Advokat, wenn sich sagt, dass Block der ist, seinen Auftrag, ein vorzulassen, manchmal wieder oft Fragen zum Kaufmann hin. Dieser nickt und sagt, so offen wie früher mit gesprochen hat, weil it war vor Bestimmung, man wird später sehr erbonjig von seinem Advokaten erklagt nur zum Skin sagt Leni. Schlaft hier sehr gern, wie mir schon oft gestanden hat sie ging zu einer kleinen Tür und stieß sie auf. Willst du sein Schlafzimmer sehen? Fragt sie ging hin und sah von der Schwelle in den niedrigen fensterlosen Raum, der von einem schmalen Bett vollständig ausgefüllt war. In dieses Bett musst man über den Bettpfosten steigen. Am Kopfen des Betts war ein Vertiefung in der Mauer, dort standen peinlich geordnet ein Kart, Tintenfass und Feder, sowie 319, ein Bundle Papier, wahrscheinlich Prozessschriften. Sie schlafen im Dienst mit Chenzimmer, fragt und wendet sich zum Kaufmann zurück. Leni hat es mir eingeräumt antwortet der Kaufmann, es ist sehr vorteilhaft ein langen, der erste Eindruck, den von dem Kaufmann erhalten hat, weil it doch der Retige Juissen, verrangen hatte,
Den sein Prozess dauert schon lang, aber hat diese Verungen zu besullt. Plötzlich trug den Anblick des Kaufmanns nicht mehr. Bring ein doch ins Bett rief Lini zu, die ein gar nicht zu verstehen schien. Selbst aber wollte zum Advokaten gehen durch die Kündigung sich nicht nur vom Advokaten, sondern auch von Lini dem Kaufmann befreien. Aber noch zu gekommen war, sprach ein der Kaufmann mit leiser Stimmen, Herr Prokurist want sich mit bosem Gesicht Sie haben ihr Versprechen vergessen, sagt der Kaufmann und streckt sich von seinem Sitz aus bittend entgegen. Sie wollten mir auch ein Geheimnis sagen, wahrhaftig sagt und strieft auch Lini, die ein aufmerksam ansah mit einem Blick, also hören, 320, sie. Es ist allerdings fast kein Geheimnis mehr. Ich gehe jetzt zum Advokaten, ein zu entlassener entlasst ein rief der Kaufmann, sprang vom Sessel und lief mit ihrer Benommen in der Küche umher. Immer wieder rief entlasst den Advokaten Lini wollt gleich auf losfahren. Aber der Kaufmann kam ihr in den Weg, wofür sie ihm mit den Fausten einen Hieb gab. Noch mit den zu Fausten geballten Händen lief sie dann hinter der aber einen großen Vorsprung hat. War schon in das Zimmer des Advokaten eingetreten, als ein Lini einholt. Die Tür hatte hinter sich festgeschlossen, aber Lini, die mit dem fast den Flügel fängelt, fast ein Beam und wollte ein zurücksehen. Aber drückt ihr Handgelenk so stark, dass sie ein unter einem Surf losreißen musst. Ins Zimmer einzutreten wagt sie nicht gleich. Aber verspät die Tür mit dem Schlüssel. Wart schon sehr lang auf sie sagt der Advokat vom Bett aus, let ein Schriftstück, das beim Licht einer Kurt gelassen hat, auf das Nachttischchen und setzt sich ein Brill auf, mit der Scarf ansah. Statt sich zu entschuldigen, 321, sagt ich bald wieder weg der Advokat hat es bemerken, weil sie kein Entschuldigung war, unbeachtet gelassen und sagt, wird sie nächstens zu dieser späten Stunde nicht mehr verlassen, das kommt meinem Anliegen entgegen, sagt der Advokat sah ein fragenden. Setzen Sie sich, sagt Weil Sie es wünschen, sagt zog einen Sessel zum Nachttischchen und setzt sich. Es schien mir, dass Sie die Tür abgesperrt haben, sagt der Advokat. Sagt es war Lennes Wegener hat nicht die Absicht, irgendjemanden zu schonen. Aber der Advokat fragt, war sie wieder zudringlich, fragt sagt der Advokat, lacht dabei, bekam einen hastenen Fall und begann, nachdem dieser vergangen war, wieder zu lachen. Sie haben doch wohl ihre Zudringlichkeit schon bemerkt, fragt und klopft auf die Hand. Diese Sister auf das Nachttischchen gestützt hat und die jetzt rasch zurückzog. Sie legen nicht weil Bedeutung sagt der Advokat, als schwieg, desto besser.
Sonst hat ich mit Violet be einen entschuldigen müssen. Es ist ein 322, Sonderbarkeit Lennes, die ich übrigens langst verhen und von der ich auch nicht reden wird, wenn sie nicht eben jetzt die TUR abgespät hatten. Dies Sonderbarkeit, einen allerdings must ich wollen wenn ich erklären. Aber sie hen mit so bestürsten und deshalb Tuesday ICHS. Dies Sonderbarkeit besteht darin, dass Leni die meisten Angeklagten schon findet. Sie hang sich an leibt skint allerdings auch von allen gelet zu werden, mit zu unterhalten, sollt sie mir dann, wenn ICHS erlaub, manchmal davon. Ich bin über das ganz nicht so erstaunt wie sie es zu sein scheinen. Wenn man den richtigen Blick dafür hat, findet man die Angeklagten wirklich oft schon. Das allerdings ist ein merkwürdig, gewissermaßen naturwissenschaftlicher Erscheinung. Es tritt natürlich als Folge der Anklage nicht etwa ein Deutlich, genau zu bestimmen die Veranderung des Aushängs ein. Es ist doch nicht wie in anderen Gerichtssachen, die meisten bleiben in ihrer gewöhnlichen Lebensweise und werden, wenn sie einen guten Advokaten haben, der für sie sorgt, durch den Prozess nicht sehr behindert. Trotzdem sind die genigen 323, welch darin Erfahrung haben, imstande, aus der größten Mensch die Angeklagten Mann für Mann zu erkennen. Woran? Würden Sie fragen? Mein Antwort wird Sie nicht befriedigen. Die Angeklagten sind eben dies Künsten. Es kann nicht dies Schuld sein, die sie schon macht, denn, so muss wenn ich den ICHLs Advokat sprechen, es sind doch nicht als schuldig, es kann auch nicht die richtige Strafe sein, die sie jetzt schon macht, denn es wurden doch nicht bestraft. Es kann also nur in die Agency erben Würferen liegen, das einigen wie anhaftet. Allerdings gibt es unter den Skonen auch besonders Skon. Schon sind aber selbst Block, dieser LND war, als der Advokat gedit hat, vollständig gefasst. Hat sogar zu den letzten Worten offengelegt und sich so selbst die Bestätigung seiner alten Ansicht gegeben, nach welcher der Advokat ein immer und so auch diesmal durch allgemein Mitteilungen, die nicht so sach gehalten, zu zerstreuen und von der Hauptfrage, was in tatsächlicher Arbeit für es sach getan hat. Abzulen consult. Der Advokat merkt, 324, wohl, dass im diesmal mehr Widerstand leistet als sonst, denn verstammt jetzt, die Möglichkeit zu geben, selbst zu sprechen, und fragt dann, the case blieb. Sind Sie heute mit einer bestimmten Absicht zu mir gekommen? Sagt und blendet mit der Hand ein wenn ich die Kurt habe, den Advokaten besser zu sehen. Ich wollte einen sagen, dass ich einen mit dem heutigen mein Vertretung in sich verstehe sie regt fragt der Advokat. Erhob sich halb im Bett und stützt sich mit einer Hand auf die Kissen. Ich nehm es und sagt
der Strafaufjurität wie auf der Lauer dasses. Nun, wir können ja auch diesen Plan besprechen, sagt der Advokat nach einem Weilchen. Es ist kein Plan mehr, sagt Mag sein, sagt der Advokat. Wir wollen aber trotzdem nichts übereilen, Brot das Wort wir, als habe nicht die Absicht, freigelassen und als wolle, wenn schon nicht sein Vertreter sein darf, wenn ich sein Berater bleiben. Es ist nicht übereilt, sagt stand langsam auf und trat hinter seinen Cecil. Es ist Gott überlegt und weilet sogar so lang. Der Entschluss ist endgültig. 325. Dann erlauben Sie mir nur noch einig Wort, sagt der Advokat, hob das Federbett weg und setzt sich auf den Bettrand. Sein nackten weißhaarigen Bein zitterten vor kalt. Bat im vom Kanape ein Deck zu riechen. Holt die Deck und sagt, Sie setzen sich ganz unnötig eine Verkalange deren Lass ist wittig genug, sagt der Advokat, während den Oberkörper mit dem Federbett umhüllt und dann die Beine in die Deck einigelt. Ihr Onkel ist mein Freund und auch Sie sind mir im Lauf der Zeit lieb geworden. Ich geste das Verein. Ich brauch mit diesen nicht zukommen, dies ruheseligen Reden des alten Manns wären sehr unwillkommen, denn sie zwangen ein zu einer ausführlichen Erklärung, die gern vermieden hat. Und sie beirrten ein außerdem, wie sich von Ingestand, wenn sie allerdings auch seinen Entschlussen jemals rückgängig machen konnten. Ich dank Ihnen für Ihre freundliche Gesinnung, sagte ich erken, dass Sie sich meine Sache so sehr angenommen haben, wie es Ihnen möglich ist und wie es Ihnen vermitteln vorteilhaft. Ich jedoch hab in der letzten Zeit die 326 Überzeugung gewonnen, dass das nicht genügend ist. Ich würde natürlich niemals versuchen, Sie, einen so weil alten und erfahrenen Mann von meiner Ansicht überzeugen zu wollen, wenn ich es manchmal unwillkürlich versucht hab, so verzeihen Sie mir, die Sache aber ist, wie Sie sich selbst ausdrückten, wittig genug, und es ist meine Überzeugung noch notwendig, weil kräftiger in den Prozess einzugreifen, als es bisher geschehen ist. Ich verstehe Sie, sagt der Advokat, Sie sind ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig, sagt ein wenig. Dreist und tät nicht mehr so weil auf sein Wort. Sie dürfen bei meinem ersten Besuch, als ich mit meinem Onkel zu einen kam, bemerkt haben, dass mir in dem Prozess nicht weil lag, wenn man mit nicht gewissermaßen gewaltsamen ein erinnert, vergaß ich ein vollständig. Aber mein Onkel bestand darauf, dass ich einen mein Vertretung übergab, ich tat es, ihm gefällig zu sein. Und nun hat man doch erwarten sollen, dass mir der Prozess noch leichter fallen wird als bis dahin, denn man übergibt doch dem Advokaten die Vertretung, die Last des Prozesses ein wenig von sich abzuwälzen. S. 327, Gesture aber das Gegenteil.
Niemals früher hat ich so groß Sojourn des Prozesses wie seit der Zeit, seitdem sie mich vertreten. Als ich allein war, unternahm ich nichts in meiner Sache, aber ich fällt es kaum. Jetzt deswegen hat ich einen Vertreter, als war der Vereingerität, das etwas gestelle, unaufhörlich und immer gespannter erwartet ich ingriffen, aber es blieb us. Ich bekam von einen allerdings verschieden Mitteilungen über das Gericht, die ich violet von jemandem sonst hat bekommen können. Aber das kann mir nicht genügen, wenn mir jetzt der Prozess formlich im Geheimen den Leib rückt, hat den Cecil von sich gestern und stand, die Handy in den Rocktasken, aufregte. Von einem gewissen Zeitpunkt der Praxisen sagt der Advokat leise und ruhig, rinnet sich nichts wesentlich Neues mehr. Weil Parteien sind in onlichen Stadien der Prozess onlich wie sie vor mir gestanden und haben onlich gesprochen dann haben sagt all dies onlichen Parteien ebenso recht gehabt wie ich. Das Widerlet mich gar nicht ich wollt sie damit nicht wedelgen sagt der Advokat. 328. Ich wollt aber noch hinzufügen, dass ich bei einen mehr Urteilskraft erwartet hat als bei anderen, besonders da ich einen mehr Einblick in das Gerichtswesen und in mein Tätigkeit gegeben hab, als ich es sonst Parteien gegenüber Tuesday. Und nun muss ich sehen, dass sie trotz allem nicht genügend Vertrauen zu mir haben. Sie machen es mir nicht leid wie sich der Advokat demütigt. Ohne Rücksicht auf die Standese, die Juristger in diesem Punkt am empfindlichsten ist. Und warum tat das? War doch dem Anskin nach ein weil beschäftigter Advokat und über dies ein reicher Mann, es konnte und für sich wieder in dem Verdienstentgang noch in dem Verlust eins Klienten weil liegen. Außerdem war kranklich und hat selbst darauf bedacht sein sollen, dass ihm Arbeit abgenommen wird. Und trotzdem hielt so fest. Warum? War es personlich Anteilnahme für den Onkel oder sah es Prozess wirklich für so außerordentlichen und hofft sich darin auszusegnen entweder für oder. Dies Möglichkeit war eben jemals auszuschließen, für die Freunde beim Gericht. An ihm selbst war nichts, 329, zu erkennen, so rücksichtslos prüfend ein Ansatz. Man hat fast annehmen können, ward mit absichtlich verschlossenem die Wirkung seiner Wörter aber deutet offenbar das Schweigen es für sich zu günstig. Wenn jetzt fortfahre, sie würden bemerkt haben, dass ich zwar ein groß Kanzlei hab, aber kein Hilfskraft beschäftigt. Das war früher anders, es gab ein Zeit, wo einige Juristen für mich arbeiteten, heute arbeite ich allein. Es hängt diesem Teil mit der Änderung meiner Praxis zusammen, indem ich mit immer mehr Aufrichtssachen von der Art der Erreichen beschränkt, zum Teil mit der immer tiefen Erkenntnis, die ich von diesen Richtsachen erhielt.
Ich fand, dass ich dies Arbeit niemandem überlassen darf, wenn ich mitnichten meinen Klienten und der Aufgabe, die ich übernommen hat, versundigen wollt. Der Entschluss aber, alle Arbeit selbst zu leisten, hat die natürlichen Folgen. Ich must fast allein suchen am Vertretungen abweisen und konnt nur denen nachgeben, die mir besonders nahe gingen, nan, es gibt genug Kriegen, und sogar ganz in der Nähe, die sich auf jeden Brocken, 330, stützen, den ich Wegwerf. Und außerdem wird ich vorüberen Strengung krank. Aber trotzdem beruhe ich meinen Entschluss nicht, es ist möglich, dass ich mehr Vertretungen hatte abweisen sollen, als ich getan hab, dass ich aber den übernommenen Prozessen mit ganz hingegeben hab. Hat sich als Anbiedung notwendig herausgestellt durch die Erfolg belohnt. Ich hab einmal in einer Schrift den Unterschied sehr schon ausgedrückt gefunden, der zwischen der Vertretung in gewöhnlichen Rechtssitzen und der Vertretung in diesen Rechtssitzen besteht. Es hieß dort, der ein Advokat führt seinen Klienten in einem Zwangsfäden bis zum Urteil, der andere aber hat seinen Klienten gleich auf die Schultern und trägt ein, ohne ein abzusitzen, zum Urteil und noch darüber hinaus. So ist es. Aber es war nicht ganz richtig, wenn ich sagt, dass ich dies Großarbeit niemals beruhe. Wenn sie, wie in ihrem Fall, so vollständig verkannt wird, dann beruhe ich fast kein durch dies Reden mehr ungeduldig als übergt. Erläuterungen wie USDEM Tonfall des Advokaten herauszuhören, was ein Wort hat, wenn nachgeben wird, wieder, 331, werden die Vertristungen beginnen, die Hinweis auf die Fortschritte die Ingebe, auf die gebesserte Stimmung der Gerichtsbeamten, aber auch auf die großen Schwierigkeiten, die sich der Arbeit entgegenstellten, kurz, als bis zum Überdruss bekannt wird hervorgeholt wurden, wieder mit unbestimmten Hoffnungen zu täuschen und mit unbestimmten Drohungen zu quälen. Das muss endgültig verhindert werden, sagt deshalb, was wollen Sie in meiner Sache unternehmen, wenn Sie die Vertretung behalten. Der Advokat fügt sich sogar diese beleidigenden Frage und antwortet, in dem, was ich für Sie bereits unternommen hab, weiter fortfahren ich was es sagt nun ist aber jetzt wird überflüssig ich wird noch einen Versuch machen sagt der Advokat, als Gesche das, was erregt, nicht sondern ich hab nämlich die Vermutung, dass Sie nicht nur zu der vollständigen Beurteilung meines Rechtsbestandes, sondern auch zu Ihrem sonstigen Verhalten, dadurch validiert wurden, dass man Sie, trotzdem Sie angeklagte sind, so gut behandelt oder richtig ausgedrückt nachlässig, Skinbar, 332, nachlässig behandelt. Auch dieses letzte hat seinen Grund, es ist oft besser in Ketten als frei zu sein. Aber ich mocht einen doch sagen, wie andere angeklagt behandelt wurden, weil it gelingt es einen, daraus ein Lehre zu nehmen.
Ich wird jetzt namlich Block vorrufen, spüren Sie die Tür auf und setzen Sie sich hier neben den Nachttischchen zeigt und Tat, was der Advokat verlangt hat, zu lernen wo immer bereit. Sich aber für jeden Fall zu sichern, fragt noch, Sie haben aber zur Kenntnis genommen, dass ich einen mein Vertretungen ziehe, sagt der Advokat, Sie können es aber heute noch rückgängig machen let sich wieder ins Bett zurück, zog das Federbett bis zum 39. zu. Dann lautete fast gleichzeitig mit dem Glockensieg in Linie, sie sat der Crossblick zu erfahren, was gestern war, das still beim Bett des Advokaten saß, stehen bejuhigend. Sie nickt der sie starr ansah, lächelt zu. Holblock sagt der Advokat. Statt ein zu holen, trat sie vor die Tür, rief, Block. Zum Advokaten, und schlapft dann, wahrscheinlich, 333, weil der Advokat so und abgekehrt blieb und sich nichts kümmert, hinter es Cecil. Sie steht ein von Nanabi, indem sie sich über die Sicilien verbeugt oder mit den Händen, allerdings sehr zart und vorsichtig, durch sein Haarfeuer und über sein Wangenstrich. Schließlich sat sie daran zu hindern, indem sie bei einer Hand erfasst, die sie ihm nach einigem Widerstreben überließ. Block war auf den Anruf hin gleich gekommen, blieb aber vor der Tür stehen und schien zu überlegen, eintreten sollte. Zog die Augenbrauen hoch und neigt den Kopf, als Hawker, sich der Befehl zum Advokaten zu kommen, wiederholen wird. Hat zum Eintreten aufmuntern können. Aber hat sich vorgenommen, nicht nur mit dem Advokaten, sondern mit allem, was hier in der Wohnung war, endgültig zu brechen und verhielt sich deshalb regungslos. Ochlini schwieg. Block merkt, dass ein wenigstens niemand vergig und trat auf den Fußspitzen ein, das Gesicht gespannt. Die Hände auf dem Rücken verkrampft. Die Tür hat für einen möglichen Rucksack offen gelassen. Blickt, 334, gar nicht an, sondern immer nur das Hochfederbett, unter dem der Advokat, der sich ganz nähen die Wand geschoben hat, nicht einmal zu sehen war. Der hört man aber sein Stimm, Block hier, fragte. Dies Frage gab Block, der schon ein Großstreck weitergerückt war, förmlich einen Stoß in die Brust und dann einen in den Rücken, taumelt, blieb gebückt stehen und sagt, zu dienen was willst du, fragt der Advokat. Du kommst angelegen wird ich nicht gerufen, fragt Block mehr sich selbst als den Advokaten, hielt die Hand diesem Scutz vor und war bereit was gelaufen. Du würdest gerufen sagt der Advokat, trotzdem kommst du angelegen und nach einer Pause fügte hinzu. Du kommst immer angelegen seitdem der Advokat sprach, sah Block nicht mehr auf das Bett hin, statt weil mir irgendwo in ein Eck und lost nur, als sie der Sittenblick des Sprechers so blendend, als dass einer tragen konnte. Es war aber auch das zu hören schwer,
denn der Advokat sprach gegen die Wand, war leise und schnell. Wollt ihr, das ich weg, fragt Block. Nun bist du einmal the 335, sagt der Advokat. Bleib, man hat glauben können, der Advokat hab nicht Blocks Wunsch gefühl, sondern mit war mit Progel gedroht, denn jetzt fing Block wirklich zu zittern. Ich war gestern, sagt der Advokat, beim dritten Richter, meinem Freund, und hab allmählich das Gespräch auf dich gelenkt. Willst du wissen, was sagt, oh bitte, sagt Block. Der Advokat nicht gleich antwortet, wiederholt Block nochmals die Bitte und neigt sich, als wolle niederknien. The Verein bekehren, was tust du, rief The Einlinien dem Ausruf hat hinden wollen, fast Ochires wit Hand. Es war nicht der Druck der Lieb, dem sie festhielt, sie surfst och oftes und sutim die Handi zu entwinden. Es Ausruf wird Block gestraft, denn der Advokat fragt ein, wer ist denn dein Advokat, ihr seid es, sagt Block. Und außer mir, fragt der Advokat. Niemand außer Juk, sagt Block. Dann folgt auch niemandem sonst, sagt der Advokat. Block erkannt das Vollständigen, maß mit bösen Blicken und scuttelt heftig gegen ein den Kopf. Hat man dieses Benehmen in Wort übersetzt, 336, so wären es grob Beschimpfungen gewesen. Mit diesem Menschen hat frühjungskräftlich über sein eigenes Sach reden wollen. Ich würd dich nicht mehr stören, sagt in den Cecil zurückgelehnt. Nie nieder oder kriech auf allen Wehren, tu was du willst, ich würd mich nicht darum kümmern, aber Block hat doch Fall, wenn ich stens gegenüber denn ging mit den Fausten still auf ein zu, und rief so laut als es nur in der Nähe des Advokaten wagt, sie dürfen nicht so mit mir reden, das ist nicht erlaubt. Warum beleidigen Sie mich? Und über dies noch higher vor dem Herrn Advokaten, wo beid, sie und ich, nur Barmherzigkeit geduldet sind. Sie sind kein besserer Mensch als ich, denn sie sind auch angeklagt und haben auch einen Prozess. Wenn sie aber trotzdem noch ein Herr sind, dann bin ich ein solcher Herr, wenn nicht gar ein noch größerer. Und ich will auch als ein solcher angesprochen werden, von einen. Wenn sie sich aber dadurch verbevorzigt halten, dass sie hier sitzen und ruhig zuhören dürfen, während ich, wie sie sich ausdrücken, auf allen Wehren kriech, dann erinnere ich sie an den alten, 337, riecht Sprach, für den Verdächtigen ist Bewegung besser als Ruhe, denn der welcher Rat kann immer, ohne es zu wissen, auf einer Waagschale sein und mit seinen Sondenschwagen werden sagt nichts, stund nur mit unbeweglichen Augen diesen verwirrten Menschen. Was für Veranda Ungen wären mit ihm nur schon in der letzten Stunde vor sich gegangen. War es der Prozess, der ein so hin und her warf und ein nicht erkennen ließ,
wo Freund und wo Feind war. Sah denn nicht, dass der Advokat unabsichtlich demütigte diesmal nichts anderes bezweckt, als sich vor KMIT seine Macht zu brüsten und sich dadurch violet auch zu unterwerfen. Wenn Block eben nicht fähig war, das zu erkennen oder wenn den Advokaten so sehr vertet, dass ihm die Erkenntnis nichts helfen konnte, wie kam es, dass doch wieder so schlau oder so kühn war, den Advokaten zu betrügen und ihm zu verschweigen, dass außer ihm noch andere Advokaten für sich arbeiten ließ. Und wieso wagte es, anzugreifen, the dieser doch gleich sein Geheimnis verraten konnte. Aber wagt noch mehr, ging zum Bett des Advokaten und begann sich nun auch, 338, dort über zu beschweren, Herr Advokat sagte, habt ihr gehört, wie dieser Mann mit mir gesprochen hat. Man kann noch die Stunden seines Prozesses zählen und schon will mir, einem Mann, der 5 Jahre im Prozess steht, gut lehren geben. Beschimpft mich sogar. Weiß nichts und beschimpft mich, der ich, so mein schwachen Kraft riechen, genau hab, was anstand. Flit und Gerichtsgebrauch verleihen mir dich niemanden sagt der Advokat, Tuesday, was die richtig skintjuis sagt Block, als Sprecher sich selbst matzu, niet unter einem kurzen Blick nun nab beim Bett nieder. Ich nie schon, mein Advokat sagte. Der Advokat schwieg aber. Block streckelte mit einer Hand vorsichtig das Federbett. In der Still, die jetzt hört, sagt Leni, indem sie sich von K.S. Handen befreit, du magst mir schmerzen. Lass mich. Jesu Block sie ging hin und setzt sich auf den Bettrand. Block war über ihr Kommen sehr erfreut, bat sie gleich durch Lebeft, aber stumm sieken, sich beim Advokaten für einzusetzen. Benötigte offenbar die Mitteilungen des Advokaten sehr dringend, aber violet, 339, nur zu dem Zweck, sie durch seine übrigen Advokaten ausnutzen zu lassen. Leni wusste wahrscheinlich genau, wie man dem Advokaten bekommen kann. Sie zeigt auf die Hand des Advokaten und spitzt die Lippen wie zum Kuss. Gleich fährt Block den Handkuss aus und wiederholt auf ein Aufforderung Lennes hin noch zweimal. Aber der Advokat schwieg noch immer. The Beugte sich Leni über den Advokaten hin. Der Skonwach seines Körpers wird sichtbar, als sie sich so streckt, und stricht zu seinem Gesicht geneigt über sein langes weißes Haar. Das zwang ihm nun doch ein Antwort ab. Ich sollte es ihm mitteilen sagt der Advokat und man sah, wie den Kopf ein wenig scuttelt, weil des Drucks von Lennes Hand mehr teilhaftig zu werden. Block hocht mit gesenktem Kopf, als übertritt durch dieses Hoch hineingebot. Warum solltest du denn, fragt Leni. Hat das Gefühl, als einen studiertes Gespräch, das sich schon oft wiederholt hat, das sich noch oft wiederholen wird und das nur für Block seine Neuheit nicht verleihen konnte. Wie hat sich heute verhalten,
fragt der Advokat, Stadt zu Antwerpen. 340, sich Linie darüber äußert, sie zu Block hinunter und bearbeitet ein Weilchen, wie die Hand die ihr entgegengehoben betend an ihnen derieb. Schließlich nickt sie ernst, wandt sich zum Advokaten und sagt, war ruhig und fleißig ein alter Kaufmann, ein Mann mit langem Bart flirt ein junges Mädchen ein günstiges Nissen. Mochte dabei auch hintergedanken haben, nichts konnt in den Augen eins mit Menschen riecht fertigen. Entwürdigt fast den Zuschauer. So worked also die Methode des Advokaten, welche glücklicherweise nicht lang genug ausgesetzt gewesen war, dass der Klient schließlich die ganz Welt vergaß und nur auf diesem irrwegsamen Ende des Prozesses sich fortzuschleppen hofft. Das war kein Klient mehr, das war der Hand des Advokaten. Hat ihm dieser befohlen, unter das Bett wie in ein Hunderhut zu kriechen und von dort aus zu bellen, hat es mit Lust getan. Als sich beauftragt, als was hier gesprochen wird, genau in sich aufzunehmen, an einem hohen Ort die Ansicht davon zu erstatten und einen Bericht abzulegen, hat prüfend und überlegen zu. Was hat während des ganzen Tags getan? 341, fragt der Advokat. Ich hab ein sagt Lini, damit mit bei der Arbeit nicht sto, in dem Dienst mit Chenzima in Bett, wo sich gewöhnlich aufholt. Durch die Luck konnt ich von Seat zu Seat nachsehen, was macht. Nicht immer auf dem Bett, hat die Schriften, die du im gelesen auf dem Fensterbrett aufgeschlagen und las in einen. Das hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Das Fenster fährt nämlich nur in einen Luftgut und gibt fast kein Licht. Das Block trotzdem las, sagt mir, wie folgsamer ist es für mich, das zu hören, sagt der Advokat. Hat aber auch mit Verständnis gelesen. Block bewegt während dieses Gesprächs unaufhörlich die Lippen, offenbar formuliert die Antworten, die von Linie hofft. Darauf kann ich natürlich sagt Linie, nicht mit Bestimmtheit antworten. Jedenfalls hab ich gesehen, dass gründlich las. Hat den ganzen Tag über die Gleichzeit gelesen und beim Lesen den Finger die Zeilen entlang geführt. Immer wenn ich zu ihm sah, hat gesurft, als mich ihm das Lesen weil nur. Die Schriften, die du ihm gelesen hast, sind wahrscheinlich schwer verständlich. 342, sagt der Advokat, das sind sie allerdings. Ich glaub auch nicht, dass etwas von ihnen versteht. Sie sollen ihm nur eine Ahnung davon geben, wie schwer der Kampf ist, denn ich zu seiner Verteidigung fahre. Und für wen fahre ich diesen schweren Kampf? Es ist fast lächerlich es auszusprechen, für Block. Och was das bedeutet, soll begriffen lernen. Hat ununterbrochen studiert, fast ununterbrochen antwortet Linie, nur einmal hat mit zum Trinken gebeten. Da hab ich ihm ein Glas durch die Luke gedreht.
Amator habe ich ein dan Heroes gelassen und etwas zu essen gegeben. Block strieft kmit einem Setenblick, als wird hier Mendes von erzählt und muss auch auf Eindruck machen. Schien jetzt gut Hoffnungen zu haben, bewegt sich freier und rückt auf den Knien hin und her. Desto deutlicher war es, wie unter den folgenden Worten des Advokaten steht. Du Lobstein, sagt der Advokat. Aber das macht es mir schwer, zu reden. Der Richter hat sich nämlich nicht günstig ausgesprochen, weder über Block selbst noch über seinen Prozess nicht günstig. 343, fragt Lini. Wie ist das möglich? Block sah sie mit einem so gespannten Blicken, als traue die Verhigkeit zu, jetzt noch die langst ausgesprochenen Wort des Richters zu seinen Gunsten zu wenden. Nicht günstig, sagt der Advokat. War sogar unangenehm beirrt, als ich von Block zu sprechen anfing. Reden Sie nicht von Block, sagt er. Ist mein Klient, sagt ich. Sie lassen sich missbrauchen, sagt er. Ich holt sein Sach nicht verwirren, sagt ich. Sie lassen sich missbrauchen, wiederholt er. Ich glaub es nicht, sagt ich. Block ist im Prozess fleißig und immer hinter seiner Sache her. Wohnt fast bei mir, immer auf dem Laufenden zu sein. Solchen findet man nicht immer. Gewiss, ist persönlich nicht angenehm, hat hässlich Umgangsformen und ist schmutzig, aber in prozessualer Hinsicht ist untadelhaft. Ich sagt untadelhaft, ich übertrieb absichtlich. Darauf sagt Block ist bloß schlau. Hat weil Verrang an dieser Meldung versteht es, den Prozess zu verschleppen. Aber sein Anwesenheit ist noch weil größer als sein Schlauheit. Was würde wohl deju sagen, wenn erfahren wird, dass sein Prozess noch gar nicht begonnen, 344, hat, wenn man ihm sagen wird, dass noch nicht einmal das Glockensieg zum Beginn des Prozesses gegeben ist. Ruhig, Block, sagt der Advokat, den Block begann sich auf unsicheren Knien zu erheben und wollte offenbar Aufklärung bitten. Es war jetzt das erste Mal, dass sich der Advokat mit ausführlichen Worten zu Block wendet. Mit müden Augen sah halb sie los, halb zu Block hinunter, der unter diesem Blick wieder langsam in deine Zurück sank. Dies Äußerung des Richters hat für dich gar kein Bedeutung, sagt der Advokat. Schrieg doch nicht bei jedem Wort. Wenn sich das wiederholt, wird ich dir gar nichts mehr verraten. Man kann keinen Satz beginnen, ohne dass du einen anschaust, als ob jetzt den Enderteil käme. Scum dich hier vor meinem Klienten. Oder hattest du das Vertrauen, das in mich setzt? Was willst du denn? Noch lebst du, noch stehst du unter meinem Schutz. Sinnlos Angst. Du hast irgendwo gelassen, dass das Enderteil in Machen fallen Anvers hens komme us beliebigem Mundi zu beliebiger sieht.
Mit Weilen Vorbehalten ist das allerdings wahr, ebenso, 345, wahr aber ist es, das mit den Ängsten Weidertung das ich darin einen Mangel des notwendigen Vertrauens sehe. Was hab ich denn gesagt? Ich hab die Äußerung eines Richters wiedergegeben. Du weißt, die verschiedenen Ansichten haufen sich das Verfahren bis an Durchdringlichkeit. Dieser Richter benimmt den Anfang des Verfahrens zu einem anderen Zeitpunkt als ich. Ein Meinungsunterschied, nichts weiter. In einem gewissen Stadium des Prozesses wird nach altem Brauch ein Glockenzeichen gegeben. Nach der Ansicht dieses Richters beginnt damit der Prozess. Ich kann die jetzt nicht als sagen, was desigen Sprit, du würdest es auch nicht verstehen, es genug die das weil desigen Sprit vulgen verblockten mit den Fingern durch das Fell des Bettwortliges. Die Angst wegen des Ausbruchs des Richters lies ein zeitweise die eigene Untätigkeit gegenüber dem Advokaten vergessen, dacht dann nur in sich und dreht die Wort des Richters nach allen Seiten. Block zeigt Linie in wohnendem Tannung zog einem Rockkriegen einwenig in die Höhe. Lass jetzt das Fell und ho dem Advokaten zu Begriff, 346, nicht, wie der Advokat daran hat denken können, durch dies Vorfahrung einzujoinen. Hat ein nicht schon früher verjagt, hat es durch die Szene erregt. 347. Inhalt, Nuns Kapitel im Dom que bekam den Auftrag, einem italienischen Gesellschaftsfreund der Bank, der für sie sehr wittig war und sich zum ersten Mal in dieser Stadt aufhielt, einig konstant Male zu zeigen. Es war ein Auftrag, den zu anderer Seite verehrend gehalten hat, den überjetzt, der nur mit großer Anstrengung sein Ansehen in der Bank noch wahren konnt, widerwillig übernahm. Jetzt an die im Büro insiegen wird, macht ihm Kummer. Konnt zwar die Bürozeit bei weitem nicht mehr so ausnutzen wie früher, bracht Stunden nur unter dem notdürftigsten Ansehen wirklicher Arbeit hin, aber desto größer waren sein Sojourn, wenn nicht im Büro war. Glot dann zu sehen, wie der Direktor Stellvertreter, der immer auf der Lauer gewesen war, von Seat zu Seat in sein Büro kam, 348, sich an seinen Schreibtisch setzt, sein Schriftstück durchsat, Parteien, mit denen seit Jahren fast befreundet gewesen war, empfing und ihm abspenstig macht, weil it sogar Fälle aufdeckt, von denen sich während der Arbeit jetzt immer US-1000 Retungen bedroht sah und die nicht mehr vermeiden konnt. Würde daher einmal, sehr es in noch so auszeichnender Weise, zu einem Gesellschaftsweg oder gar zu einer kleinen Reise beauftragt, solch Auftrag hatten sich in der letzten Zeit ganz zufällig gehofft, dann lag immerhin die Vermutung nahe, dass man ein für ein Weilchen USDEM Büro entfernen und sein Arbeit überprüfen wolle oder wenigstens, dass man einem Büro verliert entbehrlich halt. Die meisten dieser Aufträge hatte und Schwierigkeit erbringen können,
aber wagt es nicht. Denn, wenn seine Befürchtung auch nur im geringsten begründet war, bedeutet die Ablehnung des Auftragsgeständnis seine Angst. Aus diesem Grund nahm solch Auftragskinbarglich mutig hin und verschwieg sogar, als ein anstrengendes Wirtschaftsreis machen sollte, einen Verkaufung, sich nur nicht der 349 Gefahr auszusetzen. Mit Berufung auf das Adhersion die Regnerus Herbstwetter von der Reise abgehalten zu werden. Als von dieser Reise mit wütenden Kopfschmerzen zurückkehrt, erfahre dass deju bestimmt sei, am nächsten Tag den italienischen Gesellschaftsfrieden zu begleiten. Die Verlockung, sich wenigstens dieses einmal zu wagen, war sehr groß, vor allem war das, was man im Hause gedacht hat, kein unmittelbar mit dem Geschäftszusammenhang die Arbeit, aber die Erfüllung dieser gesellschaftlichen Pflicht gegenüber dem Gesellschaftsfrieden waren sich zweifellos wichtig genug. Nur nicht für der Wohlwist, dass sich nur durch Arbeit zur Folge halten kann, und dass es, wenn ihm das nicht gelingen wird, vollständig wortlos war, wenn diesen Italiener unerwarteterweise sogar besorben sollte, wollte nicht einmal für einen Tag ausdem Bereich der Arbeit geschaffen werden. Denn die Furt, nicht mehr zurückgelassen zu werden, war so groß, ein Furt, die sehr genau als übertrieben erkannt, die ein aber doch bingt. In diesem Fall allerdings war es fast unmöglich, einen annehmbaren Einwand zu erfinden. 350. Das Kenntnis des Italienischen war nicht sehr groß, aber immerhin genügend. Das Entscheidende aber war, dass aus früher Zeit einig künstlerische Kenntnis besaß, was in äußerst übertriebener Weise dadurch in der Bank bekannt geworden war. Das ein Zeit lang übrigens auch nur gesellschaftlichen Gründen Mitglied des Vereins zur Erhaltung der statistischen konstant Maladiusen war. Nun war aber der Italiener, wie man gerichtsweise erfahren hat, ein Kanzlerbüber und die Wolke es zu seinem Begleiter war daher selbstverständlich. Es war ein sehr regnerisches chemischer Morgen, als Vollage über den Tag, der im bestand, schon am 7 ins Büro kam, wenigstens einig Arbeit noch fertig zu bringen, der Besatz ein Element sehen wird. War sehr müde, denn hat die Halbnacht mit dem Studium meiner italienischen Grammatik verbracht, sich ein wenig vorzubereiten. Das Fenster, an dem in der letzten Zeit weil so oft zu sitzen fleht, lockt ein mehr als der Schreibtisch, aber widerstand und setzt sich zur Arbeit. Leider trat der DNA ein und meldet, der Herr, 351, Diakte hab ein geschickt, nachzusehen, ob der Herr Prokurist ist schon hier sehr hier, dann möge so freundlich sein und ins Empfangszimmer hinüberkommen, der Herr aus Italien sehr schon da. Komm schon sagt steckt ein kleines Wörterbuch in die Task, nahm ein Album der statistischen Sehenswürdigkeiten, das für den Fremden vorbereitet hat, unter den Arm,
Unging durch das Büro des Direktorstellvertreters in das Direktionszimmer. War glücklich darüber, so frei ins Büro gekommen zu sein und sofort zur Verfügung stehen zu können, was wohl niemand ernstlich erwartet hat. Das Büro des Direktorstellvertreters war natürlich not leer wie in Tufer Nacht. Wahrscheinlich hat die eine ins Empfangszimmer berufen sollen, es war aber erfolglos gewesen. Als ins Empfangszimmer eintrat, erben sich die Zweihörner aus den Tufen Fautuils. Der Direktor lächelt freundlich, offenbar war sehr vorüber es kommen. Besorgt sofort die Vorstellung. Der Italiener scuttelt kraftig die Hand und nannt lachendigend jemanden einen Frühaufsteher, Verstand, 352, nicht genau wen meint, es war über ein sonderbares Wort, dessen Sinn erst nach einem Weilchen erreicht. Antwortet mit einigen glatten Sätzen, die der Italiener wieder lachend hinnahm, wobei mehrmals mit nervöser Hand über seinen grau-blauen bustigen Schnurrbart fuhr. Dieser Bart war offenbar parfümiert, man war fast versucht, sich zu nähern und zu riechen. Als sich gesetzt hatten und ein kleines lebendiges Gespräch begann, bemerkt mit großem Unbehagen, dass den Italiener nur bruchstückweise verstand. Wenn ganz ruhig sprach, verstand ein fast vollständig, das waren eben nur selten Ausnahmen. Meistens qualm die Rede usdem Mund, scuttelt den Kopf wie vor Lust darüber. Bei solchen Reden aber verwickelt sich regelmäßig in irgendeinen Dialekt, der für nichts Italienisches mehr hat, den aber der Direktor nicht nur verstand, sondern auch sprach, was allerdings hat vorausehen können. Denn der Italiener stammt aus Süditalien, wo auch der Direktor einig gewesen war. Jedenfalls erkannt dass ihm die Möglichkeit, sich mit dem Italiener zu verständigen, zum größten Teil genommen, 353, war, denn auch dessen Französisch war nur schwer verständlich. Och verdeckt der Bart die Lippenbewegungen, den Anblick violet zum Verständnis geholfen hat. Kebigen weil Annehmlichkeiten voraussuchen, vorläufig gab es auf, den Italiener verstehen zu wollen, in der Gegenwart des Direktors, der ein solid Verstand, where es unnötig Anstrengung gewesen. Der bestrengt sich darauf, ein verdrießlich zu bearbeiten, wie tuf und doch liet in dem Fautuil rat, wie oft es in seinem Cousin, scharf geschnittenen Rockchen zupft und wie einmal mit benommen und los in den gelenken bewetten Handen irgendetwas darzustellen. Versat, das nicht begreifen konnt. Trotzdem verwirrt die Hand nicht aus den Augen leis. Schließlich macht sich BK, der sonst unbeschäftigt, nur mechanisch mit den Blick in dem hin und her der Reden folgt, die Frühhermüdigkeit geltend und ertappt sich einmal zu seinem Schrecken glücklicherweise noch rechtzeitig darauf. Dass in der Zestruithiet hat aufstehen, sich umdrehen und wegin wollen. Endlich sah der Italiener auf die und sprang, 354, auf.
Nachdem sich vom Diakte verabschiedet hat, drangt sich K uns war so dit, dass K sein Fautuil zurückgeben must, sich bewegen zu können. Der Diakte, der Gewissen K.S. Orgen die not erkannt, in der sich gegenüber diesem Italienisch befand, misst sich in das Gesprachungswar so klug und so zett, dass es den Anskin hat, als Future nur klein Ratschlag be, waren der in Wirklichkeit als, was der Italiener, annemodlich in die Rede vorled, vorbracht, in aller Kurs K verstandlich macht. K von ihm, dass der Italiener vorläufig noch eine Gesellschaft zu besorgen hab, dass leider auch im Ganzen nur wenig Zeit haben wird, dass auch keinesfalls beabsichtigt, in all Sehenswürdigkeiten abzulaufen, dass sich weil mir, allerdings nur wenn Käsestim, bei ihm allein liegt die Entscheidung, entschlossen hab, nur den Dom, diesen gründlich, zu besichtigen. Früh sich angemin, dies Besichtigung in Begleitung eines so gelehrten und liebenswürdigen Manns, damit war Gemint, der mit nichts anderem beschäftigt war, als den Italiener zu überhören und die Wort des Diaktes schnell, 355, aufzufassen, vornehmen zu können und bitte ein, wenn ihm die Stunde Diligentia, in zwei Stunden, etwa Tenere, sich im Domain zu finden. Selbst hoff, dies sieht schon bestimmt dort sein zu können. K antwortet einiges Insprechende, der Italiener druckt zwist dem Diakte, dann K, dann nochmals dem Diakte die Hand und ging, von beiden gefolgt, nur noch halb einzujuendet, im Reden aber noch immer nicht aussetzend, ztua. K blieb dann noch ein Weilchen mit dem Diakte beisammen, der Hut besonders leidend aussieht. Lot sich bei K irgendwie entschuldigen zu müssen und sagt, sie standen vertraulich nahe beisammen, zwist hat beabsichtigt, selbst mit dem Italiener zu gehen, dann aber, gab keinen näheren Gründen, habe sich entschlossen, lieber K zu schicken. Wenn den Italiener nicht gleich im Anfang versteht, so muss sich dadurch nicht verbluffen lassen. Das Verständnis kommt sehr rasch, und wenn auch weil überhaupt nicht verstehen sollt, so sehr es auch nicht so schlimm. Denn für den Italiener sehr es nicht gar so wittig, verstanden zu werden. Übrigens sehr K.S. Italienisch überraschend gut und 356, wird sich durchaus gesegnet mit der Sache abfinden. Damit war K verabschiedet. Die Zeit, die ihm noch frei blieb, verbrachte damit, selten Vokabel, die Erfahrung im Dom benötigt, ausdem Wörterbuch herauszuschreiben. Es war ein äußerst lastige Arbeit, die brachten die Post, beamt kämen mit verschiedenen Anfragen und blieben, dass sie beschäftigt sehen, bei der Osten, ruhten sich eben nicht weg, bis sie angehört hat, der Diakte stellvertreterlich es sich nicht entging, zu storen, kam oft das hierin, nahm ihm das Wörterbuch aus der Hand und blätterte offenbar ganz sinnlos darin, selbst Parteien toten, wenn sich die Tür öffnet,
im Halbdunkel des Vorzimmers auf und verbten sich. Sogend, sie wollten auf sich aufmerksam machen, waren aber dessen nicht sicher, ob sie gesehen würden. Das als bewegt sich K als seinen Mittelpunkt, waren selbst die Wörter, die Brot, zusammenstellt, dann im Wörterbuch satt, dann schrieb, dann sich in ihrer Aussprache und schließlich auswendig zu lernen versat. Sein früheres Gottesgedächtnischen aber ganz verlassen zu haben, manchmal, 357, wurde auf den Italiener, der ihm dies Anstrengung verursacht, so wütend, dass das Wörterbuch unter Papieren vergrub mit der festen Absicht, sich nicht mehr vorzubereiten. Dann aber sah ein, dass doch nicht stumm mit dem Italiener vor den Kunstwerken im Dom auf und gehen konnte zog mit noch größer Wort das Wörterbuch wieder hervor. Adam 1/10, als wegen wollt, erfolgt ein telefonischer Anruf, Lini wünscht ihm guten Morgen und fragt nach seinem Befinden. Dankelig und bemerkt, kann sich jetzt unmöglich in ein Gespräch einlassen, denn muss in den Dom. In den Dom, fragt Lini. Nun in den Dom warum denn in den Dom, sagt Lini. Sut es ihr in Kurs zu erklären, aber kaum hat damit angefangen, sagt Lini plötzlich. Sie hetzen dich bedauern, dass nicht herausgefordert und nicht erwartet hat, vertrug nicht, verabschiedet sich mit zwei Worten, sagt aber doch, während den Hörer an seinen Platz hängt, halb zu sich, halb zu dem fernen Mädchen, dass es nicht mehr hat, sie hetzen mich. 358, nun war es aber schon spät, es bestand schon fast die Gefahr, dass nicht rechtzeitig ankam. Im Automobil fuhr hin, im letzten Augenblick hat sich noch an das Album erinnert, dass Frau zu übergeben keine Gelegenheit gefunden hat und dass deshalb jetzt mitnahm. Hielt es auf seinen Knien und trommelt während der ganzen Fahrt unruhig darauf. Der Regen war schwächer geworden, aber es war feucht, kühl und dunkel, man wird im Dom wenig sehen, wohl aber wird sich dort, infolge des Langenstens auf den kalten Fleißen, dort es wirklich sehr verschlimmern. Der Domplatz war ganz leer, erinnert sich, dass es ihm schon als kleinem Kind aufgefallen war, dass in den Hausen dieses Ingenplatzes immer fast Fenster vorhand herabgelassen waren. Bei dem heutigen Wetter war es allerdings verstandlicher als sonst. Auch im Domstchen es leer zu sehen. Es fiel natürlich niemandem ein, jetzt hierher zu kommen. Der Klief beidseiten Skiff, traf nur ein altes Weib, das in ein warmes Touch vor einem Marienbildniet und es anblickt. Von weitem sah dann noch einen hinkenden, 359, die in einem Moorte verschwinden. War pünktlich gekommen, ad bei seinem Eintritt hat es ten Gestlichen, der Italiener war aber noch nicht hier. Ging zum Haupteingang zurück, stand dort ein Zeit lang unentschlossen und macht dann im Regen einen Rundgang den Dom, noch zu sehen,
ob der Italiener nicht violet beeigen deinem Sydney in Gang wort. War nirgends zu finden. Sollt der Diakter etwa die Zeiten gab missverstanden haben. Wie konnt man auch diesen Menschen richtig verstehen? Wie es aber auch sein mocht, jedenfalls must ke zunächst ein halb Stunde auf ein Worten. Der Mut wollte sich setzen, ging wieder in den Dom, fand auf einer Stufe einen kleinen teppichartigen Fetzen, zog ein mit der Fassspitz vor eine Bank, wickelt sich fester in seinen Mantel, schlug den Kriegen in die Höhe und setzt sich. Sich zu zerstreuen, schlug das Album auf, blättert darin ein wenig, must aber bald aufhören, denn es wird so dunkel, dass als aufblickt, in dem nahen Sittenskiff kaum eine Einzelheit unterschieden konnt. In der Fern funkelt auf dem Hauptalter ein, 360, großes Dreieck von Kurtenlichtern, hat nicht mit bestimmt sagen können, aber sie schon früher gesehen hat. Violet waren sie erst jetzt angesendet worden. Die Kirchendiener sind berufsmäßig Schleicher, man bemerkt sie nicht. Als sich zu völlig umdreht, sah nicht weit hinter sich ein Hochstark an einer Säule befestigt gleichfalls brennen. So schon das war, Zerboltung der Altebilder, die meistens in der Finsternis der Setenalter hingen, war es gänzlich unzureichend, es vermehrt weil mir die Finsternis. Es war vom Italiener ebenso vernünftig als unhöflich gehandelt, dass nicht gekommen war, es war nichts zu sehen gewesen, man hat sich damit begnügen müssen, es elektrische Taschenlampen Bilder allweis abzusuchen. Zu versuchen, was man davon erwarten konnt, ging zu einer nahen kleinen Sittenkapelle, stieg ein paar Stufen bis zu einer niedrigen Marmorbrüstung, und über sie vorgebt mit der Lamp das Altarbild. Steuernd schwet das Licht da war. Das erste, was Caesar zum Teil erreicht, war ein großer gepanzerter Ritter, der äußersten Rande des Bilds, 361, dargestellt war. Stützt sich auf sein Schwert, das in den Kahlenboden vor sich, nur einig Grashalm kämen hier und daher gestessen hat. Schien aufmerksam einen Vorgang zu beobachten, der sich vor ihm abspielt. Es war erstaunlich, dass so stehen blieb und sich nicht nähert. Violet war dazu bestimmt, was zu stehen. Der schon lang kein Bilder gesehen hat, betrachtet den Ritter langer Zeit, trotzdem immer fort mit den Augen winken musst, der das Grünlicht der Lamp nicht vertrug. Als dann das Licht über den übrigen Teil des Bilds strecken ließ, fand ein Gribbelgang Christi ingewöhnliche Auffassung. Es war übrigens ein neues Bild. Steckt die Lampe ein und kehrt wieder zu seinem Platz zurück. Es war nun schon wahrscheinlich unnötig, auf den Italiener zu warten. Draußen war aber Strom in der Region, und da es hier nicht so kalt war, wie erwartet hat, beschloss vorläufig hier zu bleiben.
In seiner Nachbarschaft war die Großkanzel, auf ihrem kleinen runden Dach waren halbliegenswehrliche Golden Kreuz angebracht, die sich mit ihrer Außenspitze überquerten. 362. Die Außenwand der Brüstung und der Übergangsertragenden Sohl war von grünem Laubwerk gebildet, in das Kleinengel griffen, bald lebhaft, bald ruhend. Getrat vor die Kanzel und untersucht sie von allen Seiten. Die Bearbeitung des Steins war überall sorgfältig. Das Tuch dunkels Wischen dem Laubwerk und hinter einem Stehen wie Inchfangen und festgehalten. Let sein Hand in ein solch Loch und tastet dann den Stein vorsichtig ab, von dem das in dieser Kanzel hatte bisher gar nicht gewusst. The bemerkte zufällig hinter der nächsten Bank einen Kirchendiener, der dort in einem hangenden faltigen schwarzen Rock stand, in der linken Hand ein Schnapftabakdose hielt und ein betrachtet. Was will denn der Mann, dacht Cabin ich ihm verdächtig. Will ein Trinkgeld, als sich eben an der Kirchendiener von K bemerkt sah, sagte mit der rechten, zwischen zwei Fingern hielt noch ein Preistabak, in den unbestimmt Richtung. Sein Benehmen war fast unverständlich, K wartet noch ein Weilchen, aber der Kirchendiener hat nicht auf mit der Hand etwas zu sagen und bekräftigt. 363, es noch der Kopfnicken. Was will denn, fragt K leise, wagt es nicht, hier zu rufen, dann aber sogar die Geldtaske drängt sich durch die nächste Bank, zu dem Mann zu kommen. Doch dieser macht sofort eine abwehrende Bewegung mit der Hand, zuckt die Schultern und hinkt davon. Mit einer Anleitung Gang wie es dieses Elige hinken war, hat K als kein das Rieten auf Verden nachschwammen versucht. Ein kindischer alter dacht K. Sein Verstand riecht nur noch zum Kirchendienst aus. Wie ersten bleibt, wenn ich steh, und wie lauert, aber ich returgen will lacheld folgt dem alten durch das ganze Skiff fast bis zur Hoch des Hauptalters. Der Alt hört nicht auf, etwas zu sagen. Aber K dreht sich absichtlich nicht das Zeigen hat keinen anderen Zweck, als ein von der Spur des Alten abzubringen. Schließlich ließ wirklich von ihm, wollte ihn nicht zu sehr ängstigen, och wollte die Erscheinung, für den Fall, dass der Italiener doch noch kommen sollte, nicht ganz verscheuchen. Als in das Hauptschiff trat, seinen Platz, 364, zu suchen, auf dem das Album liegen gelassen hat, bemerkte in einer so fast angrenzenden die Bank des Altakers ein klein Nebenkanzel, ganz einfach, aus Kolm, Bleichem-Stein. Sie war so klein, dass sie aus dürfen wie ein Notlehrnischörtchen, die für die Aufnahme einer Statue bestimmt war. Der Prediger konnte es keinen vollen Schritt von der Brüstung zurücktreten. Außerdem begann die Steineneinwölbung der Kanzel anschwunglich zu und stieg zwar jeden Schmack, aber derartig Schrift in die Höhe, dass ein mittelgroßer Mann dort nicht aufrecht stehen konnte, sondern sich dauernd über die Brüstung vorbeugen musste.
Das ganz war Wiese Quildes Predigers bestimmt, es war unverständlich, wozu man dies Kansel benötigt, the man doch die andere Großung so kunstvoll geschmückt zur Verfügung hat. Wer auch dies klein Kansel ist nicht aufgefallen, wenn nicht oben ein Lamp befestigt gewesen wär, wie man sich vor eine Predigt bereit zu stellen pflegt. Sollt jetzt etwa ein Predigt stattfinden? In der leeren Kirche. Saaren der Treppe hinab, die soll sich, 365, Ansgmigense Kanzelvertung so schmal war, als soll sie nicht für Menschen, sondern nur zum Schmuck der Soul dienen. Aber unten der Kanzel, lachilt vorstonin, stand wirklich der Geiseleik, hielt die Hand Gelande, bereit aufzusteigen und sah auf hin. Dann nickte ganz liet mit dem Kopf, worauf sich bekreuzigt und wirbt, was schon früher hat tun sollen. Der Geiseleik gab sich einen kleinen Aufschwung und stieg mit kurzen, schnellen Schritten die Kanzel hinauf. Sollt wirklich ein Predigt beginnen? Weil der Kirchendiener doch nicht so ganz vom Verstand verlassen und hat dem Predigers treiben wollen, was allerdings in der leeren Kirche äußerst notwendig gewesen war. Übrigens gab es noch irgendwo vor einem Marienbild ein altes Weib, das auch hat kommen sollen. Und wenn es schon ein Predigt sein sollt, warum wird sie nicht von der Orgelingalität? Aber die blieb still und blinkt nur schwache aus der Finsternis ihrer großen Höhe. Dacht daran, aber sich jetzt nicht eiligst entfernen sollt, wenn es jetzt nicht tat, war, 366, Kinosicht, dass es während der Predigt tun konnt, muss dann bleiben, solang sie dauert, im Büro weil so viel sieht, auf den Italiener zu warten war langst nicht mehr Verpflichtet, sah auf sein es war 11. Aber konnt denn wirklich gepredigt werden? Konnt allein die Gemeinde darstellen? Wie, wenn ein fremder gewesen wär, der nur die Kirche besichtigen wollt? Im Grunde war auch nichts anderes. Es war unsinnig, daran zu denken, dass gepredigt werden sollt, jetzt 11 an einem Werktag bei gruligstem Wetter. Der Geiseleik, ein Geiseleike war es zweifellos, ein junger Mann mit glattem, dunkelm Gesicht, ging offenbar nur hinauf, die Lampe zu löschen, die atomlich angezündet worden war. Es war eben nicht so. Der Geiseleik prüft weil mir das Licht und schrot es noch ein wenig auf. Dann dreht sich langsam der Brüstung zu, die Wohnen der kantigen Einfassung mit beiden Händen erfasst. So stand ein Siedling und blickt, und den Kopf zu rühren, Her. War ein großes Stück zurückgewichen und lehnte mit den Ellbogen der vordersten Kirchenbank. 367, mit unsichern Augen sah irgendwo, den Ort genau zu bestimmen, den Kirchendiener mit krummem Rücken friedlich wie nachbedete aufgab sich zusammenkauen. Was für ein Stillheit jetzt im Dom. Aber must sie storen, hat nicht die Absicht hier zu bleiben, wenn es die Pflicht des Geistlichen war,
zu einer bestimmten Stunde Rücksicht auf die Umstände zu predigen, so mochte es tun. Es wird auch es Bestand gelingen, ebenso wie die Anwesenheit es die Wirkung nicht steigen wird. Langsam setzt sich also in Gang, tastet sich auf den Fußspitzen der Bank hin, kam dann in den breiten Hauptweg und ging auch dort ganz ungestört, nur dass der Steinenboden unter dem leisesten Schritte klang und die Wohlbungen schwach, aber ununterbrochen, in Vielfachem, gesetzmäßigem Fortschritten davon wiederholten. Fühlt sich ein wenig verlassen, als dort, vom geistlichen Violet bearbeitet, zwischen den leeren Banken allein hindurchging, ochschien ihm die Groß des Doms an der Grenz des Vermenschen noch erträglichen zu liegen. Als zu seinem frühen Platz kam, hatte 368, formlich unwitten Aufenthalt nach dem dort liegen gelassenen Album und nahm es an sich. Fast hatte schon das Gebiet der Bank verlassen und nähert sich dem freien Raum, der zwischen einen und dem Ausgang lag, als zum ersten Mal die Stimme des Geistlichen hört. Ein mächtiges Geubte-Stimme. Wie durchdrang sie den zu ihrer Aufnahme bereiten Dom. Es war eben nicht die Gemeinde, die der Geistlich anrief, es war ganz eindeutig und es gab kein Ausflucht, rief, Joseph K. K. stockt und sah vor sich auf den Boden. Vorläufig war noch frei, konnte noch weitergehen und durch ein der drei kleinen Dunkelhölzchen, die nicht weit vor ihm waren, sich davon mädchen. Es wird eben bedeuten, dass nicht verstanden hat, oder dass zwar verstanden hat, sich aber darum nicht kümmern wollt. Falls sich aber umdreht, war festgehalten, denn dann hat das Geständnis gemacht, dass Gott verstanden hat, dass wirklich der angerufen war und dass euch folgen wollt. Hat der Geistlich nochmals gerufen, wer Juis vorgegangen, aber der als still blieb, solange 369, euch wartet, dreht doch ein wenig den Kopf, denn wollt sehen, was der Geistlich jetzt mich. Stand ruhig auf der Kanzel wie früher, es war aber deutlich zu sehen, dass K.S. Kopfwendung bemerkt hat. Es war ein kindliches Versteckenspiel gewesen, wenn sich jetzt K. nicht vollständig umgedreht hat. Tat es und wird vom Geistlichen durch ein Winken des Fingers nachgerufen. Der jetzt also von Gesturen kommt, liefer. Tat es auch us nugiert und die Angelegenheit abzukursen, mit langen fliegenden Schritten der Kanzel entgegen. Bei den ersten Banken machte Halt, aber dem Geistlichen schien die Entfernung noch zu groß. Streckt die Hand aus und sagte mit dem scharfgesenkten Zeigefinger auf ein Stillnap vor der Kanzel. K. folgt euch darin, müsst auf diesem Platz den Kopf schon weit zurückbeugen, den Geistlichen noch zu sehen. Du bist Joseph K. sagt der Geistliche und erhob eine Hand auf der Brüstung in einer unbestimmten Bewegung. Sagt K. Dacht daran, wie von früher immer seinen Namen genannt hat,
seit einiger Zeit war mein Last, och Kanten jetzt seinen Namen, 370, Lut, mit dienen immerstenmal zusammenkommen, wie schon war es, sich zwist vorzustellen und dann erst gekannt zu werden. Du bist angeklagt, sagt der Geistliche besonders leis. Sagt K, man hat mich davon verständigt, dann bist du da, denn ich sagt der Geistliche. Ich bin der Gefängnis gar plan ich so sagt K, hab dich herrufen lassen, sagt der Geistliche. Am mit dir zus preachen wirst es nicht, sagt K, bin hergekommen, einem Italiener den Dom zu zeigen, las das nebensächlich, sagt der Geistliche. Was holst du in der Hand? Ist es ein Gebebuch? Nein, antwortet K. Es ist ein Album der statistischen Sehenswürdigkeiten, leg es aus der Hand, sagt der Geistliche. K warf es so heftig weg, dass es aufklatt und mit zerdrückten Blättern ein Stück über den Boden schlift. Weißt du, dass den Prozess schlicht steht, fragt der Geistliche. Es kind mir auch so, sagt K, hab mir Allmacht gegeben, bisher aber ohne Erfolg. Allerdings hab ich dein Geb noch nicht fertig, wie stillst du dir das Ende vor, fragt der Geistliche. Früher dacht ich, 371, es muss gut enden, sagt K. Jetzt zweifle ich daran manchmal selbst. Ich weiß nicht, wie es enden wird. Weißt du es? Nein, sagt der Geistliche, aber ich wird, es wird schlicht enden. Man holt dich für schuldig. Den Prozess wird, weil it über ein niedriges Gericht gar nicht hinauskommen. Man holt, wenn stens vorläufig den Schuld verweisen, ich bin eben nicht schuldig, sagt K, es ist ein Item. Wie kann denn ein Mensch überhaupt schuldig sein? Was sind hier doch Menschen, einer wie der andere, das ist richtig, sagt der Geistliche. Aber so pflegen die Schuldigen zu reden, ist auch du ein Vorurteil mit, fragt K, hab kein Vorurteil gegen dich, sagt der Geistliche. Dank dir, sagt K, anderen aber, die Würferin beteiligt sind, haben ein Vorurteil gegen mich. Sie flossen es auch den Unbeteiligten ein. Meine Stellung wird immer schwieriger, du missverstehst die Tatsachen, sagt der Geistliche. Das Urteil kommt nicht mit einmal, das Verfahren allmählich ins Urteil über, so ist es also, sagt K und senkt den Kopf. Was willst du noch stens in deiner 372, Sachtan, fragt der Geistliche. Ich will noch Hilfe suchen, sagt K und hob den Kopf, zu sehen, wie der Geistliche es beurteilt. Es gibt noch Möglichkeiten, die ich nicht ausgenutzt hab, du suchst so viel fremde Hilfe, sagt der Geistliche missbilligend, und besonders bei Frauen. Merkst du denn nicht, dass es nicht die wahre Hilfe ist, manchmal und sogar oft konnt ich dir recht geben, sagt K, aber nicht immer. Die Frauen haben ein groß Macht. Wenn ich einige Frauen, die ich kenn,
Deju bewegen kont, Geminskaflich vermit zu arbeiten, must ich durch dringen. Besonders bei diesem Gericht, das fast nur aus Frauenjagen besteht. Zeg dem Untersuchungsrichter ein Frau aus der Fernung der Überrent, nur rechtzeitig hinzukommen. Den Gerichtsstichung den Angeklagten der Geiselheit nicht den Kopf zerbrastung, jetzt stehen die Überdachung der Kanzlei niederzudrücken. Was für ein Anwetter mocht draußen sein. Das war kein trüber Tag mehr, das war schon tief Nacht. Kein Glasmalerie der großen Fenster war imstande, die Dunkelwand auch nur mit einem Schimmer zu, 373, unterbrechen. Jungger ad jetzt begann der Kirchendiener die Kurten auf dem Hauptaltar ein nach der anderen auszulöschen. Bist du mir bös fragt den Geistlichen. Du weißt Violet nicht, was für einem Gericht du dienst bekam kein Antwort. Es sind doch nur meine Verungen sagt oben blieb es noch immer still. Wollt dich nicht beleidigen sagt the Schrie der Geiselike zu hinunter, siehst du denn nicht zwei Schritt weit, es war im Sohn des Schrein, aber gleichzeitig wie von einem, der jemanden vollen Zerhutung weil selbst erschrocken ist, an vorsichtig Willen schriet. Nun schwiegen beid lang. Juis kont der Geiselike in dem Dunkel, das Untenhut, nicht genau erkennen, während den Geistlichen im Licht der kleinen Lampe deutlich sah. Warum kam der Geiselike nicht herunter? Ein Predeit hat nicht gehalten, sondern nur einig Mitteilungen gemacht, die ihm, wenn sie genau bieten wird, wahrscheinlich mehr Schäden als Nutzen würden. Wohlebestehen die gute Absicht des Geistlichen zweifellos zu sein, es war nicht unmöglich, dass sich mit ihm, 374, wenn herunterkam, einigen wird, es war nicht unmöglich, dass von ihm einen entschiedenen und annehmbaren Rat bekam, der ihm beseitigen wird, nicht etwa wie der Prozess zu beeinflussen war, sondern wie man aus dem Prozess ausbrechen, wie man umgehen, wie man außerhalb des Prozesses leben konnte. Dies Möglichkeit must bestehen, hat in der letzten Zeit öfters an sie gedacht. Wist aber der Geiselike ein solch Möglichkeit, würde sie Violet, wenn man ein darum bat, verraten, trotzdem selbst zum Gericht gehört und trotzdem als das Gericht angegriffen hat, sein Sanftwissen unterdrückt und sogar angeschrien hat. Willst du nicht herunterkommen, sagt es ist doch kein Predeit zu halten. Komm zu mir herunter jetzt kann ich schon kommen sagt der Geiselike, bereut Violet sein Schreien. Während die Lampe von ihrem Haken lost, sagt ich must zwist aus der Entfernung mit die ausprechen. Ich lasse mich sonst zu liet beeinflussen und vergess meinen Dienst wartet ein unten der Treppe. Der 375, Geiselike streckt ihm schon von einer Obenstufe im hinuntergehen die Hand entgegen. Hast du ein wenig Zeit für mich,
fragt K soviel zit els du brochst sagt der Geiselike und riecht K die klein Lamp, damit sie trash. Och in der Nähe sich ein Juis feierlich Kita us seinem Wissen nicht. Du bist sehr freundlich zu mir sagt Casey Gingen neben ihnen der im Dunkel sitzen auf und ab. Du bist ein Ausnahme unter allen, diesem Gericht Gelehren. Ich hab mehr Vertrauen zu dir als zu irgendjemandem von ihnen, so weil ich schon kenn. Dir kann ich verreden torst dich nicht sagt der Geiselike. Worin sollt ich mit den Torstchen, fragt K in dem Gericht torstst du dich sagt der Geiselike, in den einleitenden Schriften zum Gesetz heißt es von dieser Torschung, wo dem Gesetz steht ein Torhüter. Zu diesem Torhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet Eintritt in das Gesetz. Aber der Torhüter sagt, dass ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren kann. Der Mann überlegt und fragt dann, aber also später wird eintreten dürfen. Es ist möglich sagt der Torhüter, jetzt. 376, aber nicht das Tor zum Gesetz offensteht wie immer und der Torhüter beisetritt, beugt sich der Mann, durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Torhüter das merkt, lacht und sagt, wenn es dich so lockt, versuch es doch trotz meines Verbots hineinzugehen. Merk aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Torhüter. Von sollst den aber Torhüter, eine mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr vertragen solch Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt aber als jetzt den Torhüter in seinem Pimentel genauer ansieht, sein Großspitznaes, den Langen, Dunnen, Schwarzen, Tartariskin Bart, entschließt sich doch, lieber zu warten, bis die Erlaubnis Eintritt bekommt. Der Torhüter gibt ihm einen Schimmel und lässt ein seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt Tisch und Jar. Macht weil versuchen gelassen zu werden und den Torhüter durch sein Bitten. Der Torhüter stellt oft das klein Verhör mit ihm. Fragt ein nach seiner Heimat aus und nach vielem andern. 377, es sind aber teilnahmslos Fragen, wie sie groß heranstellen, und zum Schluss sagt ihm immer wieder, dass ihn noch nicht einlassen kann. Der Mann, der sich für sein Reis mit vielem ausgerüstet hat, verwendet els und es noch so wird wohl, den Torhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar elsen, aber sagt dabei, ich nehm es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben während der Weilen Jahr betet der Mann den Torhüter fast an unterbrochen. Vergisst die anderen Torhüter und dieser erste Kind ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Verflucht den glücklichen Zufall in den ersten Jahren Lot, später, als alt wird, brummt nur noch vor sich hin. Wird kein Disch,
the in dem Jaralangen Studium des Terhüters och die Floh in seinem Peskrigen Kant hat, bitteter och die Floheim zu helfen und den Terhüter umzustimmen. Schließlich wird sein ordentlich Schwachung der Weiß nicht, besser mein wirklich dunkler wird oder beinahe die Augen Torschen. Wohl aber erkannte jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlässliche Us der Tür des Gesetzes, 378, Brit. Nun letter nicht mehr lang. Vor seinem Tod sammelt sich in seinem Kopf Verungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die bisher in den Terhüter noch nicht gestellt hat. Winkt ihm zu, der seinen starrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Terhüter muss sich zu ihm hinunternieren, denn die großen Unterschied haben sich sehr zu Ungunsten des Manns verwandelt. Was willst du denn jetzt noch wissen, fragt der Terhüter. Du bist unersättlich streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in den vielen Jahren jemand außer mir Einlass verlegen hat? Der Terhüter erkannt, dass der Mann schon am Ende ist und sein Wirtschaftliche noch zu erreichen. Brauche einen, hier kommt niemand sonst Einlass erhalten. Denn dieser Ingang war für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ein, der Terhüter hat also den Mann getoast, sagt Kay sofort, von der Geschichte sehr stark angezogen. Sehr nicht übereilt, sagt der Geistliche, übernimm nicht die fremde Meinung angebracht. Ich hab die Geschichte im Wortlaut der Schrift erselt. Von Torschung steht darin nichts. 379, es ist aber klar, sagt K, und den erste Deutung war ganz richtig. Der Terhüter hat die erlösende Mitteilung erst dann gemacht, als sie dem Mann nicht mehr helfen konnte, wird nicht früher gefragt, sagt der Geistliche. Bedenkt, dass nur Terhüter war und als solcher hat sein Flitter voll. Warum glaubst du, dass sein Flitter voll hat? Fragt K, hat sie nicht voll. Sein Flitt war es violet, all fremden abzuwehren. Diesen Mann aber, für den der Ingang bestimmt war, hat einlassen müssen. Du hast nicht genug Achtung vor der Schrift und verandest die Geschichte, sagt der Geistliche. Die Geschichte enthalten über den Einlass im Gesetz zur Erklärungen des Terhüters, einem Anfang, einem Ende. Die Einstelllote, dass ihm jetzt den Eintritt nicht schwören kann und die andere, dieser Ingang war nur für dich bestimmt. Bestand dies in diesen beiden Erklärungen ein Widerspruch, dann hattest du recht und der Terhüter hat den Mann getoast. Nun besteht aber kein Widerspruch. Im Gegenteil, die erste Erklärung deutet sogar auf die zweite hin. Man konnte fast sagen, 380, der Terhüter ging über sein Flitt hinaus, indem dem Mann eine zukünftige Möglichkeit des Einlasses in Aussicht stellt. Zu jener Zeit skint es nur sein Flitt gewesen zu sein. Den Mann abzuweisen und tatsächlich wundern sich viele Erklärer der Schrift darüber, dass der Terhüter keine Andeutung überhaupt gemacht hat, denn skint die Genauigkeit zu lieben und wat streng über seine Mt.
Dirk weil Jahre laster seinen Posten nicht und schließt das Tor erst ganz zuletzt. Ist sich der Wichtigkeit seines Dienstes sehr bewusst, denn sagt, ich bin mächtiger hat erfährt vor den Vorgesetzten, denn sagt, ich bin nur der Antesthüter ist nicht gestwutzig. Denn während der Weilen Jahre stellt nur wie es heißt teilnahmslos Fragen, ist nicht bestechlich. Denn sagt über ein Geschenk, ich nehm es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben ist, wo es Pflichtterfüllung geht, weder zu rühren noch zu erbitten. Denn es heißt von dem Mann, ermude den Torhüter durch sein Bitten schließlich dutet auch sein Os auf einen pedantischen Charakter hin, die Großspitznase und der Lang, 381, dann, Schwarz, Tartarisk Bot. Kann es einen pflichtruhen Torhüter geben? Nun misschen sich aber in den Torhüter noch andere zu sein, die für den, der Einlassverleihung, sehr günstig sind und welches immerhin begreiflich machen, dass in jener Andutung einer zukünftigen Möglichkeit über sein Flitt etwas hinausgehen kommt. Es ist nämlich nicht selten, dass ein wenig einfältig und im Zusammenhang damit ein wenig gebildet ist. Wenn auch sein Angen über sein Markt und über die Markt der anderen Torhüter und über den sogar für einen erträglichen Anblick, sage, wenn auch all dies Angenen sich kritisch sein mögen. So sagt doch die Art, wie dies Angen vorbring, dass sein Office jung durch Einfalt und Überhebung getrabt ist. Die Erklärer sagen Jesu, Rittiges Office in einer Sach und Missverständlichen Sach schließen einander nicht vollständige jedenfalls aber muss man annehmen, dass Gene Einfalt und Überhebung, so gering fugig sie sich violet äußern, doch die Bewachung des Ingangs schwachen, es sind Lücken im Charakter des Torhüters. Hierzu kommt noch, dass, 382, der Torhüter seiner Naturen lag nach freundlich zu sein Kind, ist durchaus nicht immer Amtsperson. Gleich in den ersten Augenblicken macht den Spaß, dass den Mann trotz des ausdrücklich aufrechterhaltenen Verbes zum Eintritt einladet, dann schickt ein nicht etwa fort, sondern gibt ihm, wie es heißt, einen Schimmel und lasst ein seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Die Geduld, mit der durch all die Jahre die Bitten des Manns ertragt, die kleinen Verhör, die Annahme der Geschenk, die Vornehmheit, mit der es zulässt, dass der Mann neben einem Lot denen glücklichen Zufall verflatt, der den Torhüter hier aufgestellt hat, als dieses Last auf Freigungen des Mitleids schließen. Nicht jeder Torhüter hat so gehandelt. Und schließlich beugte sich noch auf einen Wink hin zu dem Mann hinab, Gelegenheit zur letzten Frage zu geben. Nur ein schwachen Geduld, der Torhüter weiß dass als zu Ende ist, spricht sich in den Worten aus. Du bist unersättlich mächtig sogar in dieser Art der Erklärung noch weiter und meinen, die Wort, du bist unersättlich Druck in eine Art freundschaftlicher Beunderung, 383, aus,
die allerdings von Herablassung nicht frei ist. Jedenfalls schließt sich so die Gestalt des Torhüters anders ab, als du es glaubst du kennst die Geschichte genauer als ich und langer Zeit sagt Casey schwiegen ein Weilchen. Dann sagt Kay, du glaubst also, der Mann wird nicht getoast, missversteh mich nicht sagt der Geiseleik. Ich zeig die nur die Meinungen, die darüber bestehen. Du musst nicht so viel auf Meinungen achten. Die Schrift ist unveranderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verwirrung darüber. In diesem Falle gibt es sogar eine Meinung, nach welcher der Torhüter der getoast ist. Das ist ein Witcher. Die Meinung sagt wie wird sie begründet. Die Begründung antwortet der Geiseleik, jet von der Einfalt des Torhüters aus. Man sagt, dass das Innere des Gesetzes nicht kennt, sondern nur den Weg, den vor dem Ingang immer wieder abgehen muss. Die Vorstellungen, die von dem Innern hat, wurden für kindlich gehalten und man nimmten, dass das, wover dem man führt Mädchen will, selbst vertet. Vertet es mehr als der Mann. 384, denn dieser will nichts anderes als eintreten, selbst als von den schrecklichen Torhütern des Innern gehört hat. Der Torhüter desigen will nicht eintreten, wenigstens erfährt man nichts darüber. Andere sagen zwar, dass bereits im Innern gewesen sein muss, denn ist doch einmal in den Dienst des Gesetzes aufgenommen worden und das kann nur im Innern geschehen sein. Darauf ist zu antworten, dass wohl auch durch einen Ruf ausdem Innern zum Torhüter bestellt worden sein kann und dass zumindest im Innern nicht gewesen sein dürft. Der doch schon den Anblick des dritten Torhüters nicht mehr ertragen kann. Außerdem wird auch nicht berichtet, dass während der Weilen außer der Bemerkung über die Torhüter etwas von dem Innern erzählt hat. Es konnte ihm verboten sein, aber auch vom Verbot hat nichts erzählt. Aus alledem schließt man, dass über das Aussehen und die Bedeutung des Innern nichts weiß und sich darüber in Täuschung befindet. Aber auch über den Mann vom Lande soll sich in Täuschung befinden, denn ist diesem Mann untergeordnet und weiß es nicht. Dass den 385 man als einen Untergeordneten behandelt, erkennt man aus Weilem, dass die noch erinnerlich sein dürft. Dass ihm aber tatsächlich untergeordnet ist, soll nach dieser Meinung ebenso deutlich hervorgehen. Vor allem ist der Frieden gebundenen übergeordnet. Nun ist der Mann tatsächlich frei. Kann hingehen, wohin will, nur der Ingang in das Gesetz ist ihm verboten und über dies nur von einem Einzelnen, vom Torhüter. Wenn sich auf den Schemelsitwärts vom Tornado setzt und dort sein Leben lang bleibt, so gestehut dies freiwillig, die Geschichte erzählt von keinem Zwang. Der Torhüter desigen ist durch seine Ämter seinen Posten gebunden, darf sich nicht auswärts entfernen, allem Anskin nach aber auch nicht in das Innere gehen, selbst wenn es wollt.
Außerdem ist es warm Dienst des Gesetzes, dient aber nur für diesen Ingang, also auch nur für diesen Mann, für den dieser Ingang allein bestimmt ist. Auch aus diesem Grunde ist ihm untergeordnet. Es ist anzunehmen, dass durch Jahre, durch ein ganzes Mann sollte gewissermaßen nur leeren Dienst geleistet hat, denn es wird gesagt, dass ein 386 Mann kommt, also jemandem Mann sollte, das also der Torhüter lang warten musst, sich seins Werk erfüllt, und zwar so lang warten musst, als es dem Mann bleibt, der doch freiwillig kam. Aber auch das Ende des Dienstes wird durch das Lebensende des Manns bestimmt, bis zum Ende also bleibt ihm untergeordnet. Und immer wieder wird betont, dass von alledem der Torhüter nichts zu wissen scheint. Darin wird eben nichts Auffälliges gesehen, denn nach dieser Meinung befindet sich der Torhüter noch in einer viel schwereren Täuschung, sie betrifft seinen Dienst. Zuletzt spricht nämlich vom Ingang und sagt, ich jetzt und schließ ein aber am Anfang heißt es, dass das Tor zum Gesetz offen steht wie immer, steht es aber immer offen, immer die unabhängig von der Lebensdauer des Manns, für den es bestimmt ist, dann wird es auch der Torhüter nicht schließen können. Darüber gehen die Meinungen auseinander, ob der Torhüter mit der Ankündigung, dass das Tor schließen wird, nur ein Antwort geben oder sein Dienstpflicht betonen oder den Mann noch im letzten Augenblick in Ruhe und Trauer setzen will. Darin aber sind 387, weil einig, dass das Tor nicht wird schließen können. Sie glauben sogar, dass wenigstens am Ende auch in seinem Wissen dem Mann untergeordnet ist, denn dieser sehut den Glanz, der aus dem Ingang des Gesetzes bricht, während der Torhüter als solcher wohl mit dem Rücken zum Ingang steht und auch durch Genosse ansieht. Dass ein Veranda anbemerkt hat, das ist Gott begründet zeigt der einzelnen Stellen aus der Erklärung des geistlichen Halblaut für sich wiederholt hat. Es ist Gott begründet und ich glaub nun auch, dass der Torhüter getoast ist. Dadurch bin ich aber von meiner frühen Meinung nicht abgekommen, denn beide decken sich teilweise. Es ist unentschieden, ob der Torhüter klar sehut oder getoast wird.